his house. And although Sheikh Sahib was very busy during this, and he was riding very high, on the crest of popularity. On the crest of his popularity, Yes. yet he couldn't refuse Dr. Samad Sahib. And he came and gave me half an hour to begin with, I should say. It continued possibly. And he said, I can only come to have breakfast with you. আপনি কেমন আছেন? আমি ভালো আছি আলহামদুলিল্লাহ। আপনার দোয়া। আলহামদুলিল্লাহ। বসেন। আলহামদুলিল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম। আপনার নাম কি? মহিউদ্দিন জুবায়ের। মহিউদ্দিন জুবায়ের। আচ্ছা। আপনার বাড়ি কোথায়? ময়মনসিংহ, কিশোরগঞ্জ। ময়মনসিংহ, মাশাআল্লাহ। বসেন। আসসালামু আলাইকুম। আপনার নাম? সৈয়দ সালেউদ্দিন মোহাম্মদ তারেক। জুলমা, how do you say Julma in Bangladesh? জমজ। Huh? Jamaj. Jamaj. Twin is Jamaj. Jamaj. And J Mim J. Jamim. And you are both Jamaj, how do you say in Bangladesh? জমজ। তোমরা দুজনই হ্যাঁ তোমরা দুজনই আমরা দুজনই জামজ আসে জামজ ভাই জামজ ভাই। আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম। আপনার নাম কি? শামীম আহমেদ। শামীম আহমেদ। বসেন। আসসালামু আলাইকুম রাহমাতুল্লাহ। I know these two young boys. I met them before. And God has blessed them with very, shall we say, very rich voice and very charming voice. It's very. আলহামদুলিল্লাহ। Have you heard them Yes, sing? yes, When? Huzur. Earlier in Bangladesh also Acha. and here also. Quite right. Here as well. Yes. So during this program, I would like them to sing a few songs. Or have you ever composed a Bangla song yourself? Yes. Yes. You say yes, they didn't understand it. Yes. You did? I did, yes. On Ahmadiyya? An Ahmadiyya Bengali Nazam. Yes, that's right. Yeah. Did you make one? Do you remember one or did you make it yourself? Not yet thoroughly. Not yet thoroughly. Not yet Thoroughly. What do you mean by not yet thoroughly? They are trying to compose, Huzur. No, But he says on Bengali Nazam. হয়েছে? What is he talking about? Yes, I actually. One of you is half an hour older than the other. Is he the older? He Huh? told us. Yes, that's right, yes. So we are doing some Urdu Nazam in here, which is we are trying to already record 2 of those. And another 4 is Both sing together in duets. Is that right? yeah. One after the other? Yes. Or together? One line is sung by him and the other line is sung by you. Give us a demonstration, please. Huh? I'm doing is Urdu one. Okay, Okay. whatever you do. Both, are you ready? Yes. Yes, I'm Good, ready. good. জামালো হুসনে কুরআনুরে জানে হর মুসলমান হ্যায়। Lovely, huh? Very nice. জামালো হুসনে কুরআনুরে জানে হর মুসলমান कमर है चांद और का हमारा चांद कुरान है कमर है चांद और का हमारा चांद कुरान है জামালো হুসনে কুরআনুরে জানে হর মুসলমান হ্যায়। আমিন। Go on. Any further? Don't stop. नज़ीर उसकी नहीं बनती।
Actually, I wrote it in my own paper in Bengali. Where are your own I left papers it then? It's in my file. And you left your file home? Yes, it is. Oh no. Tell somebody to bring where is Wahid? Perhaps he could write in Bangladesh then. Inquire about Wahid and call him to come in and join us. Wahid is sick. अच्छा तो ये बताने से बांग्ला में वो लिख लेगा आप बता दें कलाम महमूद and ये दुरुस्मान जी. In the meantime we talk of other things, okay? Tell me, do you have any questions to ask me today? Yes. On behalf of the Bangladeshi Jama'at? Yes. Which, We got, who will start? You are the moderator, you better begin. Okay, take over. Thank you, Huzur Akdas, for providing this great opportunity in this Mulaqat occasion. Huzur Akdas, you remember Bangladesh. Of course. Your Honor had been kind enough to pay visit to Bangladesh many times in the past. And in the background of your Honor's past experience and the present religious situation now obtaining in that country, what would be your kind advice towards the leadership and the people of that country, Bangladesh? Well, first of all, let me remind you that I visited your place as well. Yes. You were a young boy, a student, Yes. and you visited your home only for a short while, and we happened to meet there for the first time. Yes. Is that right? Do you remember? Yes, Huzur Akdas. When was it? In 60s? In 1960, Yes, possibly. Yes, in 60s. I was a student of MA Economics That's at Dhaka right, University. Yes. MashaAllah, you are keeping good health. By the grace of Allah. Even at that time, you were an MA student, and still he is, MashaAllah, quite young and strong. And Thank you. Aapki dua. Alhamdulillah. And how's everybody at home? Tell me about the news, latest news from home. By the grace of Allah, everyone is keeping well. My mother is reaching around 90. MashaAllah, even then, I remember she was not very old, but quite advanced in age. And your father? My father expired in Maulvi Badruddin Ahmed, Yes. marhum advocate. He died in 15th January 1985. That's right. I remember it was reported to me from Bangladesh. Yes. And I heard it with deep sadness because Maulvi Badruddin Sahib was very, very close to me, although there was such a difference of age. But we were very friendly. He used to attend all meetings at Dhaka, and also he was Rabwa. one of the most forward Ahmadis. Yes, Huzur Akdas. Very wise man as well. He visited Qadian and Rabwa Yes, often. I know. And he visited, and my mother also visited your house. Would she be listening to this program? Do you think? Do they have antenna there at your home? At Rangpur, not yet, Huzur. Not yet. He has flown to Rangpur just before I left. Somebody had written to her, and she could come and listen to you and me, could see her son, participating in this meeting. She would have been so happy. There is a program that dish antenna will be extended to Rangpur also. Right. Huzur's But I think we'll repeat this program later on when you are ready. Yes. When your mother has got access to any dish antenna. Yes. Then let us know and we'll repeat this program. Inshallah, okay? Huzur. I shall talk to National Amir. What about your other sisters and brothers and everyone? My advocate Abdul Khalik, he was in Dhaka. Now he is also at Rangpur. My youngest brother Kaisar Alam, who visited Huzur here at London. Yes, I know. With his wife, the daughter of Marhum Vizir Ali Sahab, yes. The General Secretary and the Naib Amir. He was in the National Bank, renamed as Sonali Bank. Yes. Soneri. Yes. Previously it used to be National Bank, I remember. After I also visited his place. Yes, Huzur. Really, and fine. My brother-in-laws are at Dhaka now, Vice Principal of the City College, Shah Mustafizur Rahman, who wrote various books and translated your lectures also. He's a great also. author, mashallah. Aapke dua. He writes beautiful language, Bangla, and he's quite a scholarly person. He also wrote some books on comparative study on Islam and science and other religions. Yes, and other religions, of course.
So Kindly pray for him. would he be on the television? Yes, watching this he is program? watching now. We'll be Assalamu alaikum watching. warahmatullahi wabarakatuh. I read your books with deep interest, and I'm very happy. You have a good command of English as well as Bangla. Of course, that's your language. And I hope you continue to write more and more. And inshallah, Jama'at will benefit, and the rest of the Bangladeshis also will benefit from your writings. My wife and Waqf now, the youngest child, and your Sadr Murabbi, Abdul Awal Khan Chaudhry's only son, he is also Waqf now. They are also attending. Abdul Awal is your son-in-law, isn't he? My brother-in-law. Brother-in-law. My wife's younger brother. My wife's younger Is that brother. right? You are married to Dr. Abdul Samad's daughter? Yes, Huh? yes. Late Dr. Abdul Samad's daughter? I Yes. didn't know that. So MashaAllah. they conveyed, the Waqf house conveyed, tell Huzur our salam. They could speak hardly. Right. They are only 4 years. Good. Kindly pray for them. Dr. Abdul Samad was also very close to me. He was a very, very fine man indeed, exceptionally gifted by Allah so many ways. He was a very close friend of late Sheikh Mujibur Rahman Sahib. Yes, adjacent houses. They were next door neighbors to each other. Yes. And my first and the only meeting, in fact, with Sheikh Mujibur Rahman Sahib took place at his house. And although Sheikh Sahib was very busy during this, and he was riding very high, On the crest of popularity. on the crest of his popularity, Yes. yet he couldn't refuse Dr. Samad Sahib. And he came and gave me half an hour to begin with, I should say. It continued possibly. And he said, I can only come to have breakfast with you. And during that period, whatever you want to say, I'll listen sympathetically. Then after half an hour was over, he wouldn't let me go. He said, all right, I'll cancel the other meeting. Let's continue. You know, the meeting continued for around 4 or 4.5 hours. And he would not let me go. Yet I had to excuse myself because I had another meeting with Mr. Khundkar, Mushtaq Khundkar. Khundkar Mushtaq Ahmed. Is he alive? Or? He is alive. He's alive, Ex-president. Subsequently, he became Exactly. president of the country. That's right, yes, I know. Yes. Khundkar. Khundkar. And if somebody listening to this program who knows Mr. Khundkar, convey my regards to him. We had a very good meeting together. You know, I went to explain things to them on behalf of Pakistan, which needed to be explained. And although they were in no mood whatsoever to listen sympathetically to these things, but I must say they were kind enough to me because I was not a political leader. So I went there in my individual capacity as a religious person, sympathetic to, of course, the cause of humanity, not to the cause of Bangladesh or any other, or Pakistan. So they understood the sincerity very well. And after a few exchanges of views, rather stiff from their side, they began to soften and thaw down. And ultimately, alhamdulillah, we had very good meeting, Mr. Khundkar as well. He had some misunderstandings regarding the policy of M.M. Ahmed. And when I explained these things to him, then he was surprised. And one thing I must say in favor of Bangladeshi temperament as whole, they may be very stiff to begin with, you know, strong in opposition, but somehow they have, you know, a soft point for logic. Yeah. If you're logical, Yes. then they will not try to, you know, like some others do, indulge in useless, meaningless debate, knowing that they are wrong. Then they wouldn't do that. Once they are convinced there is something in it, they would listen sympathetically, and they had courage enough to accept the defeat, the so-called defeat in that debate Arguments. or arguments. And but at the same time, the politicians were politicians, of course. I remember I met Mr. Sirajul Islam as well. Shahid Islam. Yes. Sirajul Islam. Yeah. Is he still alive? Yes, he's still alive.
he used to be a very important member of Awami League at that time. And he used to be a link between Awami League and India in particular. So he was quite frank with me. I don't want to say everything which passed between us, but I remember the impression that he too was no exception to this general excellent character of Bangladesh. To begin with, he advocated very strongly why Bangladesh should be more friendly with India than Pakistan, etc. Bangladesh was yet not formed, It was in the offing, but they knew. It was so positive that at that time they had already started referring to the country as Bangladesh. So I listened to him sympathetically, and then I started talking to him of this and that, and I clarified myself. I said, look here, I'm not here as an advocate of Pakistan. I'm nobody in Pakistan. They would never think of sending me as an emissary. So if you think I'm a sort of agent, forget about it. They would not send an Ahmadiyya, So having reassured him, then I touched upon the points he had raised. And, in the end, he said that I think there is something in what you say, but it's too late. And exactly the same thing was said by Dr. Sheikh Mujib Rahman Sahib. At last he said, I'm sorry, I'll not be able to change my policy now. It's too late. But I agree largely with the substance of what you have said. So that was my impression of Bangladesh, and it still is. I did not meet only the leaders. I don't believe in reading only a certain section of the society. Whenever I went to Bangladesh, I traveled far and wide, met the people at the grassroots, talked with rickshaw drivers, and the farmers and the laborers, and sat with them. And most of my knowledge of Bangladesh grew from that, grassroots level meetings, because they're so simple. They do not have any affectations. What they feel, they tell, and sometimes their expressions were very, very simple. Sharp, but sharp and with the sharp tinge, of course, but so precise. They said whatever they wanted to say in a short sort of expression they had invented themselves. They were very proud of inventing new expressions and conveying things in a very special way so that their addressee would remember it and would be influenced. One driver, not a taxi driver, somebody else's driver, had a left leaning towards left side. Particularly, I think he was impressed by Bhashani Sahib very much. So I inquired from him what he thought, what was his political view and philosophy, etc. I was surprised to learn the depth of his knowledge and understanding of politics. That is another thing about Bangladesh which impressed me so much. Ordinary people, who appeared to be almost ignorant and illiterate, when you spoke with them, they spoke with full confidence. Politics, they understand. There is no doubt about it. Everywhere, at every level, they understand politics. In our country, politics is sort of, entrusted with the higher echelon of society. They have the full trust of the people in politics, so whatever they tell them, they follow. But not so in Bangladesh, no. They have to be individually convinced. You see? So I said, tell me in short, what is your philosophy? He said, philosophy very simple, no problem. Philosophy is big people, rich people. I said, you have chicken, hen, but give us egg. We only demand egg. You can have whole chickens and whole hens and everything, and cockerels. What do you like?
but only let us have a little share in eggs. Right. We are happy. How pathetically expressed and how right he was. The common man was deprived of even eggs. They were also being consumed by the rich. Yes. I mean, that is his way of telling that the very basics of rights are denied us. The basic human rights of survival are denied us. That is what he wanted to express. And I traveled Bangladesh so much that so far I have not met any other Bangladeshi who has traveled so much as I have. In Bangladesh. In Bangladesh, yes. From one end to the other, to Cox's Bazar, Rangamati, and beyond to the Panchagar. Panchagar, of course, and Sundarban. Oh, If you said about yes, Sundarban, that's right. Sundarban, they are listening. Yeah, They have they got are a generator. So, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apne keman achen? Bhalo achen? Ami bhalo achi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Convey my regards and love to all in Bangladesh. Tell the Sundarban people that I can't speak Bangladeshi well. হুজুর আকদাস বাংলাতে আমাকে জানাতে বলেছেন বাংলাদেশের সবাইকে তিনি সালাম জানাচ্ছেন এবং শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন। হুজুর বলছেন যে আমি বাংলায় সঠিকভাবে বলতে পারি না, তুমি বলে দাও। আমি সেটা বলে দিলাম। Everybody was so kind, so loving there, you know. And Shamsul Rahman Sahib used to be the president. He is no longer alive. He is marhum. Marhum. He is a very fine man. Great man. Very great man indeed. And it was his efforts largely which bore fruit of such quick spread of Ahmadiyyat all around. He was a very scholarly person and he was very highly respected in the whole area. Even those who opposed Ahmadiyyat, you know, they bowed their head to him in respect for his past services and He was chairman for a long time of the Union Council, and he set up schools and other institutions. I mean, for his previous services, philanthropic services, etc., everybody respected him. So when they heard with this attitude of respect, naturally their hearts were already softened and they opened up to his logic as well. So one thing I must say, based on my experience of Bangladesh, as I have been telling you, that there is great possibility, really indeed, of spreading the message of Ahmadiyyat in Bangladesh Inshallah. with two weapons, love and logic. They give in to love and they give in to logic. It's impossible for Bangladeshis to resist these two things. You speak with love to them and they want to shower their life on you. And you bow down, you know, you browbeat them or try to look down upon them, and they would rebel against this. They wouldn't care whether you're small or weak or this. They're brave enough to sacrifice all for the sake of their honor. And this is the one thing which unfortunately was not understood by the politicians of Pakistan at that time. Repeatedly they made the mistake of browbeating them. And third thing, which is very important, is their love of the language. Every people love their language, but not like Bangladesh. They love the language so much Right. They can die. that, you know, it reminds me of my early childhood experience with birds. I'll tell you of that later, but I'll relate it. Those Ahmadi students who dedicated their lives, came from Bangladesh and stayed in Pakistan for some time, or previously in India, when they returned to Bangladesh, they thought the Bangladeshi was no longer that same pure language. Their accent was influenced, their pronunciation was influenced, their style of expression was changed, and they didn't approve of it. And they always said, this man, Bangla was good, but no longer. You know? Only some exceptions were made, of course, I know. But after a few years back at home, they of course acquired the same quality of Bangla. But they were very sensitive to the quality of Bangla spoken there. And once
it has even a slight flavor of some foreign hands, then they react against it. Now, the early experience of birds which has come to my mind is that when I was very fond of bird and following the nests and seeing the eggs, sometimes I picked up the eggs in my hands and saw the size and shape and then put it back. And sometimes I was horrified to see that the egg which had been touched by me was thrown out of the nest by the little wren, small, we call it piddi. In English it's W-R-E-N, wren. So those wrens, a sort of piddi, they didn't like human touch, and they smelt the human flavors, sense of, to them, the horrifying stink, and they threw the egg out of the nest. So similarly, the Bengalis, I think, are rather sensitive to the quality of Bangladeshi language. And if it has a foreign stench, as they say, they wouldn't like it. So these three secrets, which I have learned from my tours, should be remembered by all who want to convey the message of Ahmadiyya Islam to Bangladesh, not only to Muslims, but to Hindus, a large number of Hindus. And then there are Buddhists, you see, in Cox's Bazar area, in Chittagong Hill Tracts. And Chittagong. Yes, in Chakma Raja. I met him and the family members. Raja Tridip Rai. I think it was not he, it was his son or some prince whom I met there. I see. And there is a large number of such people living in the borders between Burma and Bangladesh. And they should be approached, they should be conveyed the message. So you should be broader in your outlook. And remember that with love and with persuasion, if you're well armed with logic, inshallah, Bangladesh will be won over. Inshallah. So, but prayer, of course, I must remind you. Huzur's dua will be. Without prayer, even the love is useless. Yes, sir. And that love works only with sincerity. And if you truly love a people and know that it is for their good, then automatically you must pray for them. So when you don't pray, that means your love lacks that much sincerity. And people understand this. You know, a superficial love does not produce the results which genuine, deep-seated love does. Deep-seated love is a very powerful weapon. So Bengalis particularly are prone to this, and I hope, inshallah, you'll be able to deliver the message with these three things: good language, love, and persuasion. With prayer, of course, right? And what else would you like to say? May I bring out the question that in your such a vast I experience... understand. I heard you. Yes. But I thought it would require an hour's lecturing, which I wanted to avoid. If you... I understood you very well, and I still understand what you meant, but to give an advice to all the politicians and religious the leaders leaders of public opinion, etc., I think this is not the right forum. But if you raise a particular issue, just point out a problem, then inshallah. Have you written it? No, they won't, but he does. They will write down. If you, I tell you what, you better go out for a while. Three of you. Give them papers to write their own. In Bangla. You recite in Urdu? You recite in Urdu slowly and make them understand. He will put in Bengali. You will do for both? No, one. One will do.
you can do it for yourself as well as you have to do it for himself. Yes. Two sheets are to be prepared. One sheet will be enough. No, I have seen that. Then you keep passing sheets and don't like. 2 sheets. 2 sheets and have your sheet before you, okay? Yes. Huzur Aqdas, there may be a specific question that presently some mullahs are issuing fatwas on, say, in Islam, women are not allowed to pursue studies and higher studies particularly, and for work, whatever kind of, even teaching or other works, they should not be kept in house, and so that they have a good sway over them. And also, due to their fatwas, some young women were hanged in some part of Sylhet. Is that right? Yes, they were sangasar type of thing. Unbelievable. They took the law in their own hands. There is a hue and cry, and government is also trying to contain them. And But intellectuals are also. Ahmadi scholars in particular should give full support to the sympathizers of the women who work for their liberation, emancipation from such stupid, non-tolerant clergy, which has no right to be so because they're supposed to represent Islam, which is the kindest religion I have ever come across, the most kind religion, understanding very particularly towards women. The Islamic attitude is so benign and so wonderful and so respectful that in no other religion can you find the like of it. So on this, Ahmadi scholars should write articles. Your brother-in-law, tell him Yes. to write articles and publish them, and Jama'at Ahmadiyya should hold press conferences and support their views with the Quranic verses and the Sunnah, etc. Inshallah. There is so much substance available in Ahmadiyya literature to support this cause that there is no reason why you should not take the frontal position in this. Make the spearhead of the attack against this stupid attitude attributed to Islam. And it is particularly for the sake of Islam. It's already poorly treated in the whole world. It's already misunderstood so much, unfortunately, that in some countries there are times when Islam becomes our target for hatred. Even in England this happens, in Germany, everywhere. So these stupid mullahs, they don't know what they're doing. They're damaging the cause of Islam so much. On the one hand, there are efforts by Ahmadiyya Jama'at to convert the whole world into Islam. On the other hand, they quote these mullahs before us. They don't know the differences. How would they know that they also hate us and they are our enemies? But they represent Islam. As far as the rest of the world is concerned, they are the true representatives. Say, what are you? A small minority. Why should we listen to him? They know Islam, and this is their Islam. To destroy people, destroy opposition, to bend heads with force, to change opinions, with the help of whatever coercion is available to you. What coercion you can use to change the minds. Now, how can you change the minds with force and coercion? Right. You see, heads can be bent, but not the wills. Wills are inside, They remain erect, and they cannot be changed. So you can destroy hearts, you can pierce hearts, but you cannot win hearts with coercion. Right, sir. So that is what has to be highlighted in your struggle against these so-called orthodoxy. They're not orthodoxies. It's a misnomer to apply the word orthodoxy to them. But anyway, so the world understands them to be the custodians of Islam, the spokesmen of Islam, unfortunately. So it's for Bangladesh Jama'at to take up the cudgel in their hand, and to lead the movement against, Inshallah. not the mullahs, against the misrepresentation of Islam. Remember this,
we do not believe in hating people. We believe in hating hatred. And they are spreading hatred. We hate that hatred, you know. Yes. We are not Yes. getting Not them, Rightly. And among them also there are also innocent people. I think large-scale contact should also be made with the ulama, because I know sometimes some ulama came to meet me and they were very hostile. Their behavior was rather obnoxious. But after a few hours with me discussing things, they completely changed. So Africa Yes. stands first in the whole world in this. Yes. But after that, I think it's Bangladesh. The ulama can also change, Yes. except for a few ones. You know, they are hardened ones, because there you have no hope, because Allah has declared that He has stamped, their hearts and their ears, and there is a cover on their eyes. We can't say who that is, but Allah knows. But there are some people who would not change. It's impossible. Sawa'un alayhim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. It's equal whether you make them draw their attention to God and try to make them fear Allah, or do not do it. They will remain the same. They are not going to accept faith. Yes, Hazur. In Bangladesh, in the recent past, with your dua, some principals of madrasa and some ulamas have also accepted Ahmadiyya. Yes, I know. Yes. That's what I'm saying. I have high hopes Yes, inshallah. of not only the common man of Bangladesh, for which I have very deep respect, but also of ulamas. I know there is a section among them who is very obnoxious in their hostility and who can be dubbed as, similar to those who are described in the verses I've quoted. But a large number among the ulama, they are innocent people, very simple and true as well. They only hate you because the image that is painted to them of Ahmadiyya is really very, 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 let's say, if not, the least word is loathsome. I mean, once you see that picture yourself, even if you don't want to hate and oppose such things, such movements with force, loathsomeness is the word which comes to your mind. What a shocking thing, how it disturbs your sensibilities. The Ahmadiyya they paint before the people is really loathsome. Once I told a mullah, I said, if this were Ahmadiyya, I would not change sides with you in the sense of trying to oppose Ahmadiyya with lies and all the false allegations, etc. But I could never love such a religion as you think it is. The minimum I could do would be that I would keep aloof. I said, no, nothing doing with this thing. But these people are not well trained in the discipline of Islam. They permit themselves to go to all excesses, beyond all bounds. Whatever they can, they take up in their hands, as you said, to even enforce law and order as they think it should be enforced. So let's pray and hope. Hazur, kindly pray for such people in Bangladesh. Hazur, when we go to preach about truth, and generally Muslim friends raise the question, where is the mention of Imam Mahdi in Holy Quran, and how you... You see, there is a mention of Imam Mahdi in the Holy Quran, but they don't see. Number one, it's very important for you and for everyone there in Bangladesh to remember that the one leading and principal verse relating to this issue is about Hযরত Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam, ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. That he never says a single word, never utters anything from his own.
whatever he says on the basis of wahi, based on the guidance of Allah. So if he has spoken so much and at such length about Imam Mahdi, and if, as we have seen, his prophecies have come to be fulfilled, bringing this additional proof of their truth, if they were invented or concocted by some false people, how could Allah see to it that they are fulfilled to the letter? How could he speak so much of Imam Mahdi while the Quran was empty of all this mention? So the Quran is full of the mention, full in the sense that it does mention very categorically, but these mullahs don't understand because they have their distorted views about Khatm an-Nubuwwat and this and that, and they interpret the verses of the Quran in a manner that their vision is obstructed with regards to some other verses as well. Now I give you the example. The Holy Quran, at least in 2 places, mentions the names of many old prophets, produces a list of many prophets, and mentions none but the prophets of Allah. And to cap the relation, the narration, this verse is found at the end. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا. All these prophets we have mentioned, what were they? What did they have in common? This was the question which was raised, and which has been answered so beautifully and precisely. The Holy Quran says, وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً. We made them imam, all of them. Remember one word, imam. Yahduna, they guide others, not from themselves, but first having been guided by us. Yahduna bi amrina. When we give them guidance, they guide. If we do not give them guidance, they stop short. So what is Imam Mahdi? Now tell me, it has 2 components. Yes. One is Imam, appointed by God, correct? Correct. And the other is, he does not guide people from his own, only when Allah guides him. That is Mahdi, the guided one. Alhamdulillah. So what else do they want? According to the Holy Quran, this is the definition of prophethood. One of the definitions. Anyone who is appointed by God and guided by God, who does not say anything from himself but only conveys to the people that which he hears from Allah, receives from Allah, and conveys only the guidance which he receives from the divine source, Allah. What would be his name? Al-Imam al-Mahdi. And they said there is no mention of that. Then they don't read Surah Jummah, where an Imam to come in the latter days is mentioned. You know under what name? Under the name of Hazrat Muhammad Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam. Of course he would not come again, because he himself has explained this. But this is exactly what is written, literally taken. Surah Jummah's message would be that Allah it is who raised Prophet Muhammad from amongst the illiterate people or unlettered people of Arabia, and he did this and that and that. And also among those, the same person, the same raising, also among those of some period who have not met them, who have not, who are unknown to these people. When would it happen? How would it happen? The verse, the style of the verse indicates as if Muhammad Rasulullah is going to come again. But when the question was raised to him, in answer to this, he said, you see, these verses were revealed to him, and the way the hadith relates to this issue, it appears that they were revealed to him when he was in company, when there were some companions sitting around him.
he received the verses and recited them. And one of the companions, in surprise of course, inquired as to who these people are, they are mentioned. So what he said, the most important thing was that in fact it is not the people who are important. It is the person who is going to do something in that age. So he said, لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجل من هؤلاء, putting his hand on the shoulder of Salman Farsi, the only non-Arab present in the company. Which means that if Iman, faith, was lifted from the earth, it deserted earth and went to the Pleiades, a cluster of stars, very, very brilliant stars. One of these would bring the faith back to the earth. And in some hadith, some of these, not only one Imam, but a few among them would bring. That will be a participation which will continue deep into the history. But I prefer the one version because that speaks and pinpoints at Hazrat Masih Maud alayhi wasalam. So what name would you give to this Imam? In the Holy Quran, the name is only Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And we know from his own account that it is not he himself in person who is going to come again. So if that is not Imam Mahdi, what he is? Are there three Imams? One mentioned in the Quran without name and two mentioned in a hadith by Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in the name of Imam Mahdi and Isa ibn Maryam. So if you do not relate Imam Mahdi to this verse, then you must believe that there are at least three Imams. Because this hadith opens the possibility of others as well. So I said at least three Imams. The ones mentioned in the hadith have titles. This Imam has no title other than Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, which means that he will be a complete subservient Imam, totally within the sway of Muhammad Rasulullah's teachings, not a step beyond. And he will give in so completely his own personality in, to the overriding personality of Hazrat Muhammad Rasulullah that nothing of his own will be left in him. Only then and then only can he be given metaphorically the name Muhammad, not otherwise. If he keeps something of his own, it's impossible for him to be declared Muhammad. It's like you see your image in the mirror. The person who is reflected in the image, he is the one, the first, the master. But the image is so much like it, it's also beautiful. Isn't it? I mean, somebody was fascinated at looking at the image. And some persons, some people who are beautiful, they themselves are fascinated, and they look with wonder how God has created them. So that is how we love Hazrat Masih Maud alayhi wasalam. Not that he had his own beauty, but because he reflected his master, the supreme master, Hazrat Muhammad Rasulullah. And that is how he is mentioned in the Quran. So whatever title you choose for him, he is mentioned in the Quran. And that is what you wanted. Yes. Right? Alhamdulillah. We got another point as well. Good, alhamdulillah. So shall we come to the Quran and the love of the Quran, which you find in Hazrat Masih writings, verse and poetry. If you search far and wide the entire history of Muslim poets, you will not find any poet who has said so much in love of the Quran. You hear Naats, of course. Yes. But one to have gone mad for the Quran, and fallen in love head over heels, that is Hazrat Masih Maud alayhi salam. So would you kindly tell us, sing some
some verses. Ganta पूरा कवाली पूरी चंद क्या ज़्यादा बताने से मैंने तो कहा एक जमाल उसने कुरान के पूरा रखना था चल चले ऑल राइट जमालो हुस्ने कुरानुरे जाने हर मुसलमान है जमालो हुस्ने कुरानुरे जाने हर मुसलमान है कमर है चांदो औरों का हमारा चांद कुरान है कमर है चांद औरों का हमारा चांद कुरान है जमालो हुस्ने कुरानुरे जाने हर मुसलमान है कमर है चांद औरों का हमारा चांद कुरान है नज़र उसकी नहीं जमती नजर में फिक्र कर देखा भला क्यों करना हो यकता कलामे पाक रहमान नज़र उसकी नहीं जमती नजर में फिक्र कर देखा भला क्यों करना हो यकता कलामे पाक रहमान है बहारे ज़बेदा पैदा है उसकी हर इबारत में न वो खूब चामन में है न उसका कोई बुस्ता है बहारे जाबेदा पैदा है उसकी हर इबारत में न वो खूब चामन में है न उसका कोई बुस्ता है खुदा के कोलो से कोले बशर क्यों कर बराबर हो वहाँ कुदरत यहाँ दरमंदेगी फर्क नमाया है खुदा के कोलों से कोले बशर क्यों कर बराबर हो वहाँ कुदरत यहाँ दरमंदगी फर्क नमाया है बना सकता नहीं एक पाँव की रेखा बशर हरगिज़ तो फिर क्यों कर बनाना नूरे हक का उस पे आसा है जमालो हुस्ने कुरान नूरे जान
जाने हर मुसलमान है कमर है चांद औरों का हमारा चांद कोरा है जमालो हुस्ने कुरान नूरे जाने हर मुसलमान है कमर है चांद औरों का हमारा चांद कोरा है. You should remember the whole poem by heart. I wrote the whole poem. I wrote it. I know, but your poem is either in your pocket or in your bags. Yes. Yes. I want to put it in your heart and in your mind. हो जाएगा. Memorize it fully. It will be I done. didn't realize that I have to sing. You didn't realize that I thought it was short. your voice was so charming, and Masih Maud kalam in your voice, just overwhelms oneself, absolutely. Becomes irresistible. With the help of music, you begin to understand the meaning more clearly. So it brings out the hidden beauties From the soul. from hidden beauties of the verses, and opens them up before your vision and before your heart, and there's no sort of any screen left in between. Yes, actually, when we are going to do this sort of thing, I think especially that I go in a different world, and which is Exactly. Yes. You yourself, one could see from your expressions Yes. that you are yourself transported, Yes. transcended. While you were reading it, your heart was in it, and this is the beauty of singing a poem, that the singer's heart should be totally lost in the subject, in the substance of the poem. And he should be taken over, carried over, as if one is being tossed on the waves, on the crest of the waves. And he's no more him or his own self. And that is how you sing, and that is why it looks so charming. Actually, we collected 6 nazm. Nazm opus hua hamara. Why don't you? Have you got another one? No, not. No, I think. I have got another All right. one. Another. Let's have fun. Already we did record this one. No, but I want to hear it from you yourself. A few verses. A few minutes. For a few minutes. We have Saeed Jaswal Sahib. We have time, haven't we? We've got another 5 minutes. Okay. Inshallah. But take your time. Don't bother about the 5 minutes. Yes. Okay. Alhamdulillah. Sundarban people will be enjoying, and also others, in Ahmadnagar. Yes. And Ponchagar also there is. Ponchagar is Ahmadnagar. That's right. And Chittagong. And Chittagong and Narayanganj. And Khulna. And Dhaka, Fort Bakshi Bazar and Khulna, of course. And there's so many places. And some houses also, Yes. Huzur, by now. Who have done, Yes. who have got their Private dish. private antennas. antennas, yes. Bogra, there's. Maybe. Okay, please. नूरे फुरका है जो सब नूरों से अजला निकला पक वो जिससे ये अनवार का दरिया निकला नूरे फुरका है जो सब नूरों से अजला निकला पक वो जिससे अनवार का दरिया निकला नूरे फुरका है जो सब नूरों से अजला
हक की तौहीद का मुरझा ही चला था पौधा नगहा गायब से ये चश्माए असफा निकला हक की तौहीद का मुरझा ही चला था पौधा नगहा गब से ये चश्माए असफा निकला नूरे फुरका है जो सब नूरों से अजला निकला या इलाही तेरा फुरका है कि अलम है जो ज़रूरी था वो सब इसमें मुहैया निकला या इलाही तेरा फुरका है कि अलम है जो जरूरी था वो सब इसमें मुहैया निकला नूरे फुरका है जो सब नूरों से अजला निकला पाक ओ जिससे अनवार का दरिया निकला नूरे फुरका है जो सब नूरों से अजला निकला Jazakumullah. Excellent, mashallah. Very inspiring and elevating. I think it's time for us to call it a day now. Although the 1 hour we spent together somehow has passed so quickly, I am surprised, you know. Only in a matter of minutes the whole hour was over. So inshallah we'll meet again. Inshallah. Because I think we should have more such meetings. Yes. Addressing Bangladesh and addressing Bangladeshi questions and so on. The things which are agitating their minds should be brought up by Bengalis themselves, and we'll take them up, inshallah. So with that, I think we take leave of the viewers and audience. On your behalf, on behalf of Imam Sahib London Mosque and myself, I take leave of you all. Assalamu alaikum wa rahmatullah. And Bangladesh Zindabad. How do you say Zindabad in Bangladeshi language? Huh? Bangladesh Instead of Zinda, you say just Jinda. Jindabad. Okay. Come on. Bangladesh Jindabad. And Islam Jindabad. And Ahmadiyya Islam in Bangladesh Jindabad. Assalamu alaikum wa rahmatullah. No, not daily, but Sunday question answer session in English, in which different ethnic groups sometimes come and ask questions relating to their problems. Today we have reserved this Sunday 1 hour for Bangladeshi representatives who ask questions as they like, and somebody should translate my answer into Bangla, so that the Bengalis, when they hear it, then they are particularly interested in such programs, you know, because they think somebody is speaking Bengali and it's particularly reserved for Bengalis. They like it. Right. I know. So let's start straight away. Huh? Okay. Yeah.
I shall try my best to say summary No, in no. Bengali. First, sorry, what I have said, Right. tell the Bengali-speaking people of what's going on and what I said in brief. Right. That is introductory. After that, we'll invite him and you to ask questions, and you will be the interpreter throughout. Right. Okay? Okay. Got it? अभी बताइए. मैंने कहा वो 12 बजे प्रोग्राम के क्या बना? अच्छा किया. যে প্রত্যেক সপ্তাহে বিভিন্ন ভাষাভাষীর লোকরা মিলিত হবে আর যে আজকে বাংলাদেশের ভাইদের সাথে মিলিত হবেন হুজুর এবং প্রশ্ন উত্তর আপনারা প্রশ্ন করলে হুজুর উত্তর দিবেন এভাবে প্রত্যেক সপ্তাহে এটা চলবে আর কি আজকে বাংলাদেশি ভাইদের জন্য প্রোগ্রাম Right. So ask them if they want to have a question too. যদি কোনো প্রশ্ন করতে চান প্রশ্ন করেন প্রশ্ন আমি পয়লা করবো আর এই কথা যে আমি তো আহমদিয়া মেম্বার আছি আমি বিশ্বাস করি হি ইজ আহমদি নিউ আহমদি I know, ওকে but this is what we want the others to tell. ওকে I know that. ওকে থ্যাংক ইউ স্যার I asked him when he became Ahmadi, and he belongs to Sylhet originally. And although there's so many ulamas in that area who were very hostile to Ahmadiyya, still he became an Ahmadi. That's one question which we can ask him. And then he can ask other questions which he may hear from other non-Ahmadi friends, family members, etc. Right? জি হুজুর বলতেছে যে আপনি যে আহমদি ওটা হুজুর ভালো করে বুঝতে পেরেছেন এবং আপনার বাড়ি সিলেট এলাকায় সেখানে অনেক মৌলবীরা ইয়ে করে আহমদিদেরকে আপনার কাছ থেকে আগে হুজুর জানতে চাবে আর কি আমাদের কিতাবে বালা করে না বুড়া করে আহমদিদের বিরুদ্ধে বিশুদ্ধাটন করে আর কি স্বাভাবিক কেউ বালা করে আচ্ছা ঠিক আছে কেউ বালা করবে কেউ বুড়া করবে তবে স্বাভাবিক জিনিস আচ্ছা আরেক কথা আমার প্রশ্ন করতাম পারিনি প্রশ্নটা হইল যে আমি তো আহমদিয়া বিশ্বাস করি আহমদিয়া কিন্তু আমরা মাঝে একটা আছে আমরা যেমন সুন্নি না গীতা শিয়া সুন্নি আহমদিয়া এর মাঝে পার্থক্য কিতা ডিফারেন্ট কিতা বেশন কিতা বিশেষ করে কেমন ওই ফেথ আওয়ার ফেথ বিশেষ আচ্ছা ঠিক He has mentioned three major divisions in Islam, right. Shia, Sunni and Ahmadiyya. And he wants to understand the fundamental differences between these three. So I would start with the Sunni Shia division first. The Sunnis can be separated from the Shias to begin with reference to Khilafat. The Sunnis believe that Hazrat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was followed by his rightful successor Hazrat Abu Bakr Siddiq radhiyallahu ta'ala. He was the Imam of the Mu'mineen immediately after Hazrat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And as such, the entire Muslim community had accepted him and got initiated at his hand. Then after his demise, Hazrat Umar radhiyallahu ta'ala anhu came, and this was the same position occupied by him, that he was the rightful, genuine Imam of the Mu'mineen, of the believers. And there was a consensus of opinion of all the people of the time, which gathered all Muslims under Hazrat Umar radhiyallahu ta'ala anhu, like they gathered under the flag of Hazrat Abu Bakr before him. Then came the third, Hazrat Usman radhiyallahu ta'ala anhu, the same thing happened all over again. After he was assassinated and martyred, then Hazrat Ali radhiyallahu ta'ala anhu came, and he also was the rightful Imam, but fourth in order. The Sunni, the Shias, do not accept this. They reject this scenario and vehemently oppose the Khilafat of the first three caliphs. They said they had no right to be the caliphs. Khilafat went by wasiyat, not by election. So
So they call Hazrat Ali Wasiullah. That is Wasi Muhammad Rasulullah Sallam, which means that Hazrat Sallallahu Alaihi Wasallam had willed in his favor that after he would be the Imam. So we don't recognize any other Imam than Hazrat Ali. So he is the first, and from him the Caliphate sprang in the form of Imamat, which ran up to 12 according to some, it still continues, etc., etc. So this is the main rift between Shias and Sunnis. Once they understand, then I'll turn to the Ahmadiyya part. হুজুর বলছেন যে মেইন ডিফারেন্সের মধ্যে তিনটার মধ্যে শিয়া সুন্নিদের মধ্যে যে পার্থক্যটা এটা আগে হুজুর বর্ণনা করতেছেন। শিয়া এবং সুন্নি ওরা প্রত্যেকেই বিশ্বাস করে যে খেলাফত এর উপর, যেরকম হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ছিলেন প্রথম খলিফা, এরা সব মুসলমানরাই শিয়া এবং সুন্নি সবাই বিশ্বাস করত এবং ইয়ে করতো ওনাকে। তারপরে ওনার যখন ওফাত হলো, তারপর হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু উনি হয়েছেন খলিফা। ওনাকে ওনারা ওইভাবেই অ্যাকসেপ্ট করছে এবং ওনাকে বিশ্বাস করছে এবং সেইভাবেই মুসলমানরা ইমাম হিসেবে মেনে নিয়েছিল। হ্যাঁ, তারপর হযরত আলী, উসমান, হযরত আবু বকর, হযরত উসমান, হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু যখন আসলো, তখন ওনারা বললো যে খেলাফত তো ওই যে তিন আবু বকর, উসমান, ওনাদেরকে ওনারা অস্বীকার করতেছেন এবং বলতেছেন যে না, হযরত আলী খলিফা ওইভাবে হয়, ওসিয়ত করতে হয়, ওসিয়ত করে যেতে হয় যে আগের খলিফা ওসিয়ত করে দিবে, উনি খলিফা হবে, ইলেকশনের মাধ্যমে হবে না, নির্বাচনের মাধ্যমে হবে না আর কি। তখন তারা ওই হযরত আলীকে নিয়ে ইমামতি হিসাবে ওনারা শিয়া যারা আলাদা হয়ে গেল, ওরা আর সুন্নিদের সাথে তখন একটা ডিফারেন্স অপিনিয়ন হয়ে গেল দুই দলের মধ্যে আর কি। তারপর হযরত আলীকে নিয়ে ওরা নতুন গ্রুপ হিসাবে শিয়া, তাদেরকে শিয়া বলা হয় এবং সুন্নিরা এইভাবে সেপারেট হয়ে গেল। এতটুকু হুজুর বলছেন। In this dispute between Shias and Sunnis, we can be considered as Ahmadis as Sunnis, because we believe that after Hazrat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Hazrat Abu Bakr was not only accepted by all the Muslims, but also by Hazrat Ali radhiyallahu ta'ala anhu. So we don't go into the dispute of whether Rasulullah sallam had willed in his favor or not. He knew better than any Shia today. And knowing that if he had extended his hand for initiation at the hand of Hazrat Abu Bakr Siddiq, then do those who believe in him to be the rightful Imam, they must follow him. Otherwise, it will be tantamount to rejecting him. So we believe as Ahmadis there is no dispute at all. Why bother about this history? When all the Sahaba, the companions of the Holy Prophet ﷺ, got initiated at the hand of Abu Bakr, like they had done at the hand of Hazrat Rasulullah ﷺ. And after a while, Hazrat Ali also extended his hand and got initiated. Then those who thought Hazrat Ali was the rightful Imam, if he was right, if he was true, his extension of his hands to Hazrat Abu Bakr makes it imperative for all those who believe in him to believe in Abu Bakr as well. This is as simple as that. If they still insist that Abu Bakr was not the Khalifa of Mu'mineen but was the Khalifa of Munafiqeen, then they must also agree that Hazrat Ali accepted the bay'at of Khalifatul Munafiqeen. So what would be his position left then? So we believe that there is no dispute, just a little common sense, and the world of Islam will get together again. So with the blessing of Hazrat Ali's wisdom and his understanding, the moment he joined the mainstream Muslims in accepting Hazrat Abu Bakr as Khalifa,
the dispute must have come to an end, and there is no reason why it should continue. আহমদীরা যারা আমরা বিশ্বাস করি যে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর যে সাহাবারা যারা সকলে ঈমান আনছিল যেভাবে ওইভাবেই হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর উপরে সবাই ওনাকে মেনে নিয়েছিল, সমস্ত সাহাবারা যারা হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে হাত মিলিয়ে একসাথে কাজ করছে, বয়াত করেছে। তারপরে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর উপর ওনারা ঠিক সেইভাবেই বয়াত করছে এবং ঈমান নিয়ে আসছে। ইভেন হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ওনার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন এবং উনিও হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর উপর ঈমান আনছিলেন। হযরত আলী যদি হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর উপর ঈমান এনে থাকে তাহলে ওনাদের কি অবস্থা চিন্তা করেন, যারা আলীকে বলতেছে যে না উনার ফলোয়ার্স, ওনাকে মানতেছে ওরা, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি তো আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন এবং হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর উপর ঈমান আনছিলেন। আহমদীরা বিশ্বাস করে যে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপরে যেভাবে প্রথম থেকে সমস্ত সাহাবারা এবং সমস্ত মুসলমানরা একসাথে ছিল এবং তারাই হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর উপর ঈমান আনছিলেন, সেইভাবে সমস্ত পৃথিবীতে মুসলমানরা এইভাবেই চলবে এবং এইভাবেই থাকবে এবং এটাই নিয়ম এবং এটাই ইসলামের একত্র রাখার এটাই নিয়ম। আহমদীরা ওইভাবেই বিশ্বাস করে। ওকে, রাইট। Now this is how we believe that all the Islamic divisions can be brought together. But the Shias insist no, Hazrat Abu Bakr was munafiq, Hazrat Umar was munafiq, Hazrat Usman was munafiq, and they believe that whoever abuses them and call them with bad names, he earns Allah's favor. So we reject it. It's outright nonsense. Because Hazrat Ali did not only got initiated at the hand of Hazrat Abu Bakr, but then at the hand of Hazrat Umar, then at the hand of Hazrat Usman. He was an honest man. He was not a munafiq. How could the Shias turn him into a munafiq and still call him the leader of the faithful? So the Shia position is untenable. No man with common sense can follow this as long as this is true, and they have to admit this is true. That Hazrat Ali radiyallahu ta'ala anhu, in his great wisdom and loyalty to Islam, accepted all the three caliphs one after the other. হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, হযরত আবু বকর, হযরত উমর, হযরত উসমান, ওনারা তিনজনের হাতে উনি ওনাকে মানছিলেন এবং ওনাদের সাথে কাজ করছিলেন, ওনাদের হাতে বয়াত নিয়েছিলেন হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু। কিন্তু হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর যে ফলোয়াররা ওরাই ওনাকে মুনাফিক বলতেছে যে উনি মুনাফিকই কাম করছে। তো এরা কিরকম ননসেন্স লোক চিন্তা করেন যে তাদের লিডার হযরত আবু বকর, হযরত উমর, হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তিনজনকে ওনারা মানছেন, সেইভাবে হযরত আলী যেভাবে ইয়ে ছিল এইভাবে ওনারা ওনার ফলোয়ারে ওনাকে মানতেছে না। তা আহমদীরা আমরা ওইটাই বিশ্বাস করি যে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু যেভাবে হযরত আবু বকর, হযরত উসমান, হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তিনজনকে মানছিলেন, ঠিক সেইভাবেই সারা পৃথিবীতে একটা একত্রতা আসতে পারে এবং এইভাবেই চলবে। কিন্তু শিয়ারা এটাকে বিভিন্ন ভিন্নতা প্রকাশ করতেছে, তারা তাদের লিডারকেই তারা মুনাফিক বলতেছে আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে। কিন্তু আহমদীরা এটা বিশ্বাস করেন। আহমদীরা বলতেছে না, যেভাবে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরে 3 খলিফা হয়েছিলেন, যেভাবে হযরত আলীও ওনাদের হাতে হাত মিলিয়েছিলেন, ঠিক এইভাবেই ইসলামের মধ্যে একতা আসতে পারে, এভাবেই আহমদীরা ওইটাই বিশ্বাস করে। ওকে। Now this is about Shia Sunni. Now I turn to the Ahmadiyya difference. There are two things which divide the Ahmadis with the mainstream Sunnis and Shias, both together. Previously, Ahmadis and Sunnis were on one side and the Shias on the other. Now you will see Shias and Sunnis on the other side and Ahmadis on this side. See, the difference is first about the life and or death of Jesus Christ, peace be upon him. They all believe that Hazrat Isa alayhi salatu wassalam, who was the prophet of Israel according to the Holy Quran, Rasulun ila Bani Israel, he did not die. He was not crucified.
he was taken alive bodily with his body and lifted to the fourth heaven by angels. And he is deposited somewhere in the fourth heaven. And he is still waiting there for his return to the world. For the last 2,000 years, he is serving that solitary, that imprisonment in somewhere in space, where he is alone by himself. There is no other human being. And he can't be counted with the spirits because they have gone to paradise. And he is alive with his body, he can't go to paradise either. So what would poor Jesus Christ be doing there, alone by himself, when there is no company, not even his mother, to talk to, because she had also died and gone to paradise. So this is their belief, which we can't accept like this. You say, for God's sake, use your brain which God has given you. Jesus Christ was no more than a prophet. And according to the Holy Quran, all prophets died before him. Mal Masih ibn Maryam illa Rasul qad khalat min qablihi ar-rusul. All prophets, without exception, died, and he was also a prophet. Why shouldn't he die? This is the question. But then the Muslim mullahs say, they died who were before him. We said, all right, let's turn to another verse, which says, Ma Muhammadun illa Rasul, qad khalat min qablihi ar-rusul. Muhammad Rasulullah is no more than a prophet. And all the prophets before him have passed away. Was Jesus before him or not? Jesus was before him. And if this verse is true, and we know this is true, then Jesus Christ must have passed away, and there is no way he can live longer than Hazrat Muhammad Rasulullah. He was before him, he is counted among those who were before him, and he must have passed away. So this is all a misunderstanding on the part of the mullahs. Jesus was never lifted to the heaven. He remained here on earth. He finished his task of following the Israelites wherever they had gone. He delivered his ministry, his prophethood to all the tribes of Israel, because he was Rasulun ila Bani Israel, not only for two tribes. Please. শিয়া এবং সুন্নিদের মধ্যে যে পার্থক্য, এটা তো আপনারা বুঝছেন প্রথমে। তারপরে হলো আরেকদিকে রাখেন আহমদিয়া। আহমদিরা সুন্নিদের সাথে একদিকে আছে যে পর্যন্ত ছিল আর কি। তারপরে শিয়ারা সুন্নি এবং আহমদিয়ার থেকে আলাদা, এই কারণে যেটা আপনারা পার্থক্যটা এখনই বুঝতে পেরেছেন। আচ্ছা, এখন আহমদিদের মধ্যে পার্থক্য হলো এই, আহমদিরা বিশ্বাস করে যে হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম যিনি রাসূলুল্লাহ বনি ইসরাইলের জন্য উনি রাসূল হিসেবে আসছিলেন, এবং উনি পৃথিবীতে স্বাভাবিকভাবে মৃত্যুবরণ করেছেন। কিন্তু সুন্নিরা বিশ্বাস করে যে ঈসা আলাইহিস সালাম উনাকে আল্লাহ তাআলা আকাশে নিয়ে রেখেছেন এবং উনি এখন পর্যন্ত আকাশে জীবিত আছেন। কিন্তু আহমদিরা এটা বিশ্বাস করে না। আহমদিরা বলে না, উনি যেভাবে রাসূল হিসেবে আসছিলেন বনি ইসরাইলদের জন্য, সেখানে উনি উনার কাজ করার পরে উনি স্বাভাবিকভাবে মৃত্যুবরণ করেছেন। আর শিয়ারা মনে করে যে না, উনাকে আকাশের মধ্যেই এখনো জীবিত রেখেছেন, উনি আবার আসবেন। এবং আল্লাহ তাআলা কোরআন শরীফে বলছে যে যত রাসূল ছিল সবাইকে আমি মৃত্যুবরণ করেছি, ওয়া মা মুহাম্মাদুন ইল্লা রাসূল কাদ খালাত মিন কাবলিহি রাসূল। অর্থাৎ রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন রাসূল ব্যতিরেকে আর কিছুই ছিলেন না। উনার পূর্ববর্তী যত রাসূল আসছিল সবাই মৃত্যুবরণ করেছেন। তাইলে এটা প্রমাণ হচ্ছে যে রাসূলুল্লাহর পূর্বে হযরত ঈসা ইসলাম পূর্বেই ছিলেন, আগেই ছিলেন। কোরআন শরীফের ভাষায় যে রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পূর্বে যত রাসূল ছিল সবাই মৃত্যুবরণ করেছেন। তাইলে এখানে স্বাভাবিকভাবেই এটা প্রমাণ হয়ে যায় যে ঈসা আলাইহিস সালামও হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগে আসছিলেন, উনি মৃত্যুবরণ করেছেন। কোরআন শরীফ থেকে এটাই প্রমাণ হয় যে আয়াতে মা মুহাম্মাদুন ইল্লা রাসূল কাদ খালাত মিন কাবলিহি রাসূল। তো এইভাবে আহমদিরা বিশ্বাস করে যে রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেভাবে বলছেন যে ঈসা আলাইহিস সালাম মারা গেছেন, আকাশে জীবিত নাই, আহমদিরা এটাই বিশ্বাস করে।
So the major difference begins with the life and death of Jesus Christ. We believe he was a prophet of Israel only. As the Holy Quran clearly mentions, he could not become a prophet of the Ummah of Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. His domain of prophethood was narrow and small and limited in time. The Holy Quran is true. How can they deny the Quran so clearly mentioned? They find it mentioned so clearly in the Quran, Rasulan ila Bani Israel. Never the Holy Quran has said Rasulun ila Millat al-Islamiyya or ila al-Muslimin or al-Mu'mineen bi Hazrat Muhammad Rasulullah. Never. Only Bani Israel. And let him remain to Bani Israel. But they say no. He is still alive, he'll come again and will become a Rasul for the whole world. Because if he becomes a Rasul in Islam, Islam is for the whole world. Then he'll become a Rasul for the whole world. And as such, he will be the Rasul of Ummat Muhammadiyya sallallahu alaihi wasallam. So when people will read the Quran after that and they find Rasulun ila Bani Israel, how would they look at Jesus Christ? Rasulun ila Bani Israel or Rasulun ila Millat al-Islamiyya? So there is no reason with them, no logic in their belief. Hযrat Isa alayhi salatu wasalam died a normal death later on, but we'll talk of that in a separate sitting maybe. The basic point is that after the declaration of the Quran that all prophets before Muhammad Rasulullah passed away, Jesus can't live. It's impossible. So that Jesus who is to come according to the prophecies of Hazrat Muhammad Rasulullah has to be someone in his name, in his character. He will only be given a title of Jesus. Because it happens. The title of one prophet can be given to the title of to another prophet. And this is common everywhere, not only to the prophets alone. Like Tagore is a great poet, Bangla poet. If somebody writes great drama and great poetry, somebody may give him a compliment. This is a Tagore. Nobody will say, you are mad, Tagore is dead. He said, no, because he is dead, so I am calling this man a Tagore. There is no confusion. When some great man dies and you give this name to somebody else, then everybody understands that it's only a metaphorical application. Only an application as a by way of compliment. So we Ahmadi believe that because Jesus is dead, according to the Quran, so the Jesus which we find mentioned in the Hadith must be someone of the Ummah of Muhammad Rasulullah. Must be someone who will be given this title by Allah, by way of recognizing Jesus' qualities, that another Jesus would be born in Muhammad Rasulullah Sallam's Ummah. This is Ahmadi belief. আহমদীদের মধ্যে আসল যেটা পার্থক্য সেটা হলো ঈসা আলাইহিস সালামের জীবিত থাকা এবং মৃত্যু নিয়ে। আহমদীরা বিশ্বাস করে যেটা যে হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম ছিলেন শুধু বনি ইসরাইলদের জন্য, রাসূলুন ইলা বনি ইসরাইল। কিন্তু যে সারা বিশ্বের জন্য আসছিলেন না, সারা বিশ্বের মুসলমানদের জন্য উনি রাসূল হিসেবে আসেন না। ঈসা আলাইহিস সালাম আসছিলেন শুধু বনি ইসরাইলদের জন্য এবং এখানেই উনি কাজ করে গেছেন। কিন্তু হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলে গেছেন যে আরেকজন মসিহ এসে আসবে, সেটা যে আসবে উনারই অনুরূপ আরেকজন আসবে। আর যে বনি ইসরাইলের রাসূল উনি তো অলরেডি মৃত্যুবরণ করেছেন, উনি আর জীবিত আসবেন না। উনি আহমদীরা বিশ্বাস করে যে উনি মারা গিয়েছেন এবং এটাই আসল পার্থক্য শিয়া এবং আহমদীদের মধ্যে। এখন আহমদীরা যেটা বিশ্বাস করে যে আরেকজন আসবে অনুরূপভাবে, ঈসা আলাইহিস সালামের গুণে গুণান্বিত হয়ে আরেকজন আসবে ওনার সারা বিশ্বের জন্য। উনি ছিলেন শুধু বনি ইসরাইলদের জন্য, আর এখন যে আসবে সারা বিশ্ব মুসলমানদের জন্য। কোন সময় আসবেন এটা বলবেন এখন উনি কোন সময় আসবেন।
পার্থক্যটা আপনি আগে বুঝে নেন। আহমদীরা বিশ্বাস করতেছে যে ওনার গুণে গুণান্বিত হয়ে আরেকজন আসবেন, আর যে ঈসার কথা ওরা বলতেছে উনি শুধু আসছিলেন বনি ইসরায়েলের জন্য এবং উনি মারা গেছে। এবং হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিস অনুযায়ী আমরা এবং কোরআন অনুযায়ী আমরা দেখতেছি যে না, আরেকজন আসবে ওনার গুণে গুণান্বিত হয়ে। हो गया? हमें टेगोर का नाम भी नहीं আচ্ছা, ইয়েস, আরেকটা উদাহরণ উনি দিয়েছেন যে হযরত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের, সরি আমি ভুলে গেছিলাম এটা, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যেমন এটা একটা ঠাকুর, এটা একটা উপাধি নাকি, আরো কবি হবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতো, আরো কবি দুনিয়াতে হবে এবং হচ্ছে, কিন্তু ওই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর না, উনি তো অলরেডি মারা গিয়েছেন। ঠিক আছে, এটা একটা উপাধির একটা আর কি, উপমার ক্লিয়ার করার জন্য। হুজুর বাংলাদেশে আরো এরকম আছে শেরে বাংলা। Yes, Sher Bangla, that's right. Now, the other Sunni ulama, religious scholars and clergy, they tell us this, look here, the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam has said Jesus Christ, son of Mary, would come. And Mirza Ghulam Ahmad of Qadian, what was his name? Was it Jesus? We said no. His name was Mirza Ghulam Ahmad. What was the name of his mother? Was it Mary? We said no, not Maryam. Chirag Bibi. He said, then how can you dare? How can you dare call him Jesus, son of Mary, when you admit yourself his name is Mirza Ghulam Ahmad and his mother's name is Chirag Bibi, not Mary. So you accept that this is wrong. We said, no. This is not like that. It is something else as well. Jesus, when he came, his prophecy had been in the scriptures, Old Testament, etc. But there was a condition to that prophecy. And that precondition was that before Jesus came, a prophet of Allah whose name was Elijah. That prophet, according to the Bible, had gone up to the heaven, bodily, like they believe in Jesus. He had gone bodily to the heaven, and he is waiting there. They said that Old Testament has told us, prophesied, that Elijah would descend from the heaven. And when he comes, only then Jesus, the Christ, would come, not before him. Right or wrong? The people, followers of Jesus, said, yes, it is right. It was written in so many words that Elijah had gone to the heaven and would return again with the same body, sitting on his chariot. Elijah. And when he comes, only then Christ can come, not before him. So the Jews asked the Christian, is it right or wrong? They said, yes. Then how can you call this Jesus to be the true Christ when there is no Elijah? Elijah has not come. Show us, where has he come? Now when this question was referred to Jesus Christ, you know what he did? Pointing at, not pointing but mentioning Hযরত Yohanna, son of Zachariah. Yohanna, son of Zachariah. Hযরত Yahya, we call him. He said he is the Elijah who was to descend from heaven. He has descended. Now the Jews became very annoyed at this answer. They started jeering at them, they started laughing at them. You stupid people, don't you understand what we're talking about? The person who was to come had gone bodily to heaven. His name was Elijah. His father's name was not Zachariah, it was something else. It was he who was to descend bodily himself. And after that, Christ could come, not before him. Agreed? They said yes. So where is Elijah? Yahya, son of Zachariah, he is Elijah. You know who said it? Hযরত Isa alayhi salam himself. Was he right or was he wrong?
was he right in saying that it was Yahya, son of Zachariah, who was Elia according to the prophecies, so he has come. So let us first decide this issue, then we'll turn to the issue of Mirza Ghulam Ahmad of Qadian being Jesus or not. অনেক উলামাদের মধ্যে অনেকে বিশ্বাস করে যে যিনি আসবেন ইমাম মেহেদী আলাইহিস সালাম ওনার তো পিয়ার বাপ ওনার মার নাম হলো চেরাক বিবি, কিন্তু মরিয়ম হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের মার নাম ছিল মরিয়মের পুত্র। Start with this full, take your time and develop this thing. What they believe will come and what we say has come, and then they tell us, obviously you are wrong. That is the attitude. বলতেছে যে মরিয়মের পুত্র ঈসা আলাইহিস সালাম আসবে, কিন্তু তোমরা যে বিশ্বাস করতেছো ইমাম মেহেদী আলাইহিস সালাম মির্জা গোলাম আহমদ ইসলামের মার নাম তো চেরাক বিবি। They ask us the way I developed, you do that. They ask us, tell us the name of this Jesus as you call him. What is his name? And they ask us for the name. Then they bring it down upon us heavily. Is that right? Then fixing us there, they say, all right. Now remember that we are expecting, Rasulullah ﷺ said, of a different person. His name was this. Develop it like this. মরিয়মের পুত্র হইল ঈসা, যে আসবে। তো ওনার ফাদারের নাম তো মরিয়মের পুত্র ঈসা না, ওনার নাম তো অন্যটা, মরিয়মের পুত্র তো না। আচ্ছা, এটা ওরা আমাদেরকে বলে, বুঝতে পারছেন? তখন আমরা বলি যে না, আগেও ঈসা আলাইহিস সালাম যখন আসার কথা ছিল তখনও আরেকজন আসার কথা ছিল, যেটা ইহুদিরা বিশ্বাস করে। ইহুদিরা যখন তোমাকে জিজ্ঞেস করবে যে কোথায় ইলিয়া কোথায়, ইলিয়া তাদের পুরাতন বাইবেলের অনুসারে যে ইলিয়া আলাইহিস সালাম আয়েশা উনি বেহেশতে গেছেন, উনি আবার আসবেন, আসার পরে ঈসা আলাইহিস সালাম আসবে, যিশু আসবে। ইহুদিরা বলে যে তোমাদের ইয়াহি তো এখনো আসে নাই, আসলে এনে যিশু আসবে, তখন তোমরা কি উত্তর দিবে? ঠিক সেম কোশ্চেন এখন আমাদেরকে প্রশ্ন করা হচ্ছে যে তোমরা যে মরিয়মের পুত্র ঈসা আলাইহিস সালাম কোথায় আসবে, উনি তো এখনো আসে নাই, আসলেন ইমাম মেহেদী আলাইহিস সালাম আসবে। বুঝতে পারছেন আপনি? যেটা নাকি ইহুদিরাও প্রশ্ন করে ওল্ড টেস্টিমেন্ট অনুযায়ী, যেটা পুরাতন বাইবেলে আছে, যে ইলাইয়া ইসলাম আসবে, আসলে তারপরে আসবে ঈসা আলাইহিস সালাম। কিন্তু না, আসল হইল যে ওনার নাম জাকারিয়া ইসলামের পুত্র, ওনাকে আমরা বিশ্বাস করি যে না, ওই ইলাইয়া আলাইহিস সালাম। বুঝতে পারছেন? সবটাই মেটাফরিক্যাল। You have not translated the way I said it. That's right. I was not able to, not same order. You have not made it the same logical order and everything. The way I built it, every common man could understand. You have got the things confused up. Let me repeat basically and slowly. When we say Hazrat Isa alayhi salatu wasalam is dead, and his name, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad of Qadian, has been made Isa for this time, then the non-Ahmadi ulama, become very annoyed with us. They even mock us, they laugh at us. Say, what do you mean? They say, we find it written in the prophecies of Hazrat Muhammad Rasulullah, clearly, without ambiguity, that the person who would come in the latter days, his name will be Jesus Christ, and his mother's name will be Maryam, Isa ibn Maryam. He will come. Having said that, then they turn to us for questioning and cross-examination. First translate this. ওরা বলে ওলামারা যে মরিয়মের পুত্র ঈসা আলাইহিস সালাম আসবে। বুঝতে পারছেন? মরিয়মের পুত্র যে ঈসা আলাইহিস সালাম আসার কথা হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা অনুযায়ী, সেটা হইল ওনার মার নাম মরিয়মের পুত্র যিশু আসবে, ঈসা আলাইহিস সালাম। And Rasulullah sallam said he would come. Isa ibn Maryam will come.
Yanzilu Isa ibn Maryam. They ask us, the mullahs, is it right or wrong? We said yes. We agree this is exactly how Hazrat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam has prophesied. হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে ঈসা ইবনে মরিয়ম, মরিয়মের পুত্র ঈসা ইসলাম আসবে। তখন মৌলানারা আমাদেরকে জিজ্ঞাসা করে যে মরিয়মের পুত্র ঈসা কোথায়? এটা তো রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলে গেছে যে মরিয়মের পুত্র ঈসা ইসলাম আসবে। They ask us, are we right or wrong? And we say, yes, you are right. Instead of saying this, you are changing everything. তারা আমাদেরকে জিজ্ঞাসা করে আমরা কি ঠিক রাস্তাতে আছি না ভুল রাস্তাতে আছি। আমরা বলতেছি যে আমরা ঠিক রাস্তায় আছি। We say, yes, this is exactly how he said it. যেটা হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে বলছেন যে মরিয়মের পুত্র ঈসা আলাইহিস সালাম আসবেন, মরিয়মের পুত্র মরিয়মের পুত্র ঈসা আলাইহিস সালাম আসবেন, এটা কি ঠিক আছে না না ঠিক? আমরা বলছি যে হ্যাঁ এটা ঠিক, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটা বলছেন এটাই ঠিক। Now they ask us secondly, okay, decided, you believe in Hazrat Mirza Ghulam Ahmad of Qadian to be the promised Messiah. Is that right? That's right. তারা আমাদেরকে জিজ্ঞাসা করে যে মির্জা গোলাম আহমদ ইসলাম যে কাদিয়ান উনি প্রমিস মসি, এটা কি আপনারা বিশ্বাস করেন? আমরা বলি হ্যাঁ বিশ্বাস করি। Right. Then they ask us, what was the name of the mother of Mirza Ghulam Ahmad? তখন তারা আমাদেরকে জিজ্ঞাসা করে যে মির্জা গোলাম আহমদ ইসলামের মার নাম কি? We say it was Chirag Bibi. আমরা বলি যে ওনার নাম চেরাগ বিবি। So they say his name was Ghulam Ahmad. His mother's name was Chirag Bibi. তখন তারা বলে যে ওনার নাম হলো গোলাম আহমদ এবং ওনার মার নাম হলো চেরাগ বিবি। Okay, right? And then they say, now we take you back to the hadith. The name of the Imam, future Imam, mentioned by Hazrat Muhammad Rasulullah is not Ghulam Ahmad, but his name is Jesus Christ, they say. And the name of his mother told to us by Muhammad Rasulullah is Maryam. So he said, how can you say that it is the same Jesus Christ, son of Mary? Because here is a person, Mirza Ghulam Ahmad, son of Chirag Bibi. How can these two people be the same people? আচ্ছা, তখন ওরা আমাদেরকে বলে, যদি আমরা পিছনের দিকে আবার যাই, যে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলে গেছেন যে যীশু খ্রিস্ট আসবে এবং ওনার মার নাম হবে মরিয়ম, কিন্তু তোমরা বলতেছো যে আসছে ওনার নাম হলো মির্জা গোলাম আহমদ এবং ওনার মার নাম হলো চেরাগ বিবি, তাহলে এটা কিভাবে হলো? How can they be one? হ্যাঁ, বেশ করে this is it. That's right. So they think there can be no answer. We say, all right, let's forget it for the while. Let's return to Jesus Christ. First one, in whom you believe that he was right at least. তখন তারা মনে করে যে এটার উত্তর আমরা দিতে পারবো না, বুঝছেন, যে এটা তারা এখন আটকে গেছে, তারা উত্তর দিতে পারবো না। কিন্তু এখন আমরা বলছি যে আপনারা আরো পিছনে যান, পিছনের দিকে গেলে জিনিসটা আরো ক্লিয়ার হবে। হ্যাঁ, মূলেতে গেলে, পিছনে গেলে এটা আরো ক্লিয়ার হবে। Now, he himself was in the similar situation. Jesus Christ was also caught in a very similar situation as Masih Maud ﷺ is found today according to their point of view. হযরত মসিহ ঈসা আলাইহিস সালাম ঠিক ওই পজিশনেই পড়ছিলেন, যেভাবে তারা বলতেছে, নিজেই ঈসা আলাইহিস সালাম নিজেই ওই পজিশনে, ওই অবস্থায় পড়ছিলেন। Because in the Old Testament, in the Bible, there was a prophecy about Jesus, Hazrat Masih. Name Jesus was not mentioned. Name son of Mary was not mentioned. Only what was mentioned in the Old Testament was that a Messiah would come. But a name was mentioned also. That was the name of the person who would come before Messiah. You see, this is a very interesting situation you must understand. The Old Testament Bible did prophecy about the coming of a Messiah, Masih. But it did not say that Messiah's name would be Jesus, he would be son of Mary. It was not mentioned. পুরাতন বাইবেলে আছে যে মসি আসবে, পুরাতন বাইবেলে মসি আসবে, কিন্তু মসির কোনো নাম বলে নাই।
নিজের বা তার মার নাম বলে নাই, কোনো নাম Say Masih. শুধু মসিহ আসবে বলা আছে পুরাতন বাইবেলে। But to make people easily understand who he is, to help people recognize this man, Masih, whoever it is, Bible mentioned the name of another prophet and mentioned him as a sign of the truth of Messiah. According to the Bible, although the name of the Messiah was not given, but the name of another prophet was mentioned, that when that prophet has gone to the heaven, he is waiting his return. When he returns, then you will know that that prophet has come back. Everybody will know. He would descend from heaven. When he comes, then will come Messiah, not before him. So anyone after him who claims to be Messiah would be right. You can recognize him. পুরাতন বাইবেল অনুসারে যে মসিহ আসার কথা, ওনার তো নাম বলে নাই, ওনার কোনো নাম উল্লেখ করে নাই, কিন্তু ওরা আরেকজন আসবে এটা অপেক্ষা করতেছে। ওনার আসার আগে আরেকজন নাম বর্ণনা করে উনি আসবেন এরকম বলা আছে। উনি আসলে পরে এই যে সেকেন্ড মানে যিশু আসবেন ওইটা প্রমাণিত হয়। You see, when there is no name, how can we recognize? Yes. So the Bible did something special. The Bible said, you will wait for the Messiah, but Messiah will not come until a prophet of Allah, whose name is Elijah or Elia, unless he returns from the heaven, Messiah cannot come. This was written in so many words in the Bible. বাইবেলের মধ্যে পুরাতন আরো লেখা আছে যে যখন ইলাইয়া আসবে, দ্যাট মিন্স ইলাইয়া আচ্ছা, ইলাইয়া আসবে, আসলে তারপরে ঈসা আলাইহিস সালাম আসবে, যিশু আসবে, এর আগে আসতে পারে না। উনি where was Elijah according to the Bible? বাইবেলের এই অনুসারে এলিয়া কোথায়? তখন ওরা বলে এলিয়া আসে নাই। Elia was a prophet of Allah who sat in his chariot, with horses in front, horse-driven carriage. That's called a chariot, like the Romans used to drive. A small chariot, like a tonga, and with 2 horses in front or 4 horses. So it is a very graceful and very majestic thing. So the Bible says once Hযরত Elia was driving on his chariot, God sent angels and they picked him up. Along with the chariot and horses and Elia, all of them were sucked up by the sky because God wanted to save him for sending him in future. So he was carried away and disappeared from the earth. বাইবেল বলতেছে যে চ্যারিয়টের মতো একটা হর্স, ঘোড়া দুইটা সামনে থাকে, পিছনে টাঙ্গার মতো থাকে, দেখছেন না? এটার মধ্যে করে এলিয়া যাবে এবং প্রফেট অফ আল্লাহ, প্রফেট আল্লাহর নবী, এবং সে এটার উপর বসে যাচ্ছে, ড্রাইভ করে করে যাচ্ছে, চালায় চালিয়ে দুইটা হর্স সামনে থাকে, এবং এই অবস্থায় ওনাকে উপরের দিকে উঠাই নিয়ে গেছে। এখন আল্লাহর কাছে উপরে আছে, angels were sent by Allah, malaika, and they picked him up and they disappeared in the heaven. So the Bible says this Elia is still waiting somewhere. Like the Muslims believe Jesus Christ is waiting somewhere. So they say, in the Bible it is written clearly, that this Elia will return to earth, sitting in the same chariot. He will descend one day. Everybody will say, oh, Elia has come back, Elia has come back. And when he comes back, then Messiah would come, not before him. তখন ওরা ওনাকে উপরে উঠাই নিয়ে গেছে এই ঘোড়া চালানো অবস্থায়। এখন ওনাকে নিয়ে উপরে রাখছেন ব্যস্তের মধ্যে, এবং উনি আসলে তারপর আসবে, ওনার অপেক্ষায় ওরা আছে, আর না হলে তো আসতে পারে না। বুঝতে পারছেন? Got it? Now when Hযরত Isa alayhi salam came and claimed to be the Messiah, that Messiah which was prophesied without name, he said, I, Isa, son of Maryam, declare that I am that prophet Messiah whom you are awaiting.
when he declared this. তখন মসিহ মাসলাম আয়েশা বলছে যে আমি সেই মসি যার অপেক্ষা তোমরা করতেছো, আমি সেই মসিহ মাউদ ইসলাম, তোমরা যার অপেক্ষা করতেছো যে আকাশ থেকে আসবে, আমি সেই ব্যক্তি। The mullahs of the Jews, the religious rabbis, etc., rabbi and Pharisees, etc., they were amazed. They said, what has gone to his head? They say they started asking questions from the believers in Jesus Christ. He said, do you believe in Old Testament or not? They said, yes, we do. Have you not read written there that before Messiah comes, this Eliah will return sitting on his chariot from heaven? Is that right or wrong? They said yes. ইহুদি মৌলবীরা বলতেছে, ওরা প্রশ্ন করে, ইহুদি মৌলবীরা প্রশ্ন করে যে তোমরা যে বলতেছে এটা কি বলতেছে, ওরা মানে ইয়ে হয়ে যায় আর কি, আশ্চর্য হয়ে যায়, ওরা কি বলতেছে, তাদের মাথায় কি, যে এখন পর্যন্ত ইলাই আলাইহিস সালাম আসছে না, যাকে নাকি ওই চেয়ার অবস্থা উপরে নিয়ে গেছিল, পরে আল্লাহ তাআলা রাখছে, সে আসবে, তারপরে না আসবে, তারা এটা কি বলতেছে, সেই তো এখন ইলাই আলাইহিস সালাম এখন আসে নাই, ওরা মসিহ কিভাবে আসবে? They say yes, we agree. ইহুদিরা প্রশ্ন করে, ইহুদি মোল্লারা। Then they say, how can this be Messiah? This man, Jesus son of Mary, how can he be Messiah? When Eliah has not yet returned, show us where has he descended? Where has he landed with his chariot? এখন পর্যন্ত চ্যারিয়ট সহ ইলাইয়া আসে নাই। এলিয়া এখনো উপর থেকে নেমে আসে নাই, কিভাবে মসিহ আসছে, যীশু খ্রিস্ট কিভাবে আসতে পারে? ইহুদি মৌলবীরা বলতেছে, when there is no mother, how can there be a son? This is also the question. The mother is not yet born, and you say the son is born. How can it be possible? এখন মাই জন্মগ্রহণ করে নাই, কিভাবে ছেলে জন্মগ্রহণ করলো? So it says, show us the mother, then we'll come to the chela, not before that. আগে মাকে জিজ্ঞেস করে তোমার ছেলেকে, তারপরে ইয়ে হইতে পারে, নাইলে তো হইতে পারে। They laughed and they mocked at them and said it's nonsense, she is unbelievable. তারা তখন হাসাহাসি করে বলে যে এটা কোনো বিশ্বাসের কথা না, এটা একটা হাস্যস্কর কথাবার্তা। And they went to Messiah, his followers, and reported to him. Said, these mullahs of Yahud, they do this and that to us. What is the answer? What can we tell them? Hazrat Masih said, Eliah has come. Haven't you seen? He said, where? He said, Yahya, son of Zachariah. Is that Eliah which was prophesied in the Bible? This was the answer of Messiah. ইহুদিরা মৌলবীরা যদি প্রশ্ন করে তাদেরকে, তখন তারা কি উত্তর দিবে যে কোথায় এখন পর্যন্ত এলিয়া আসে না, তারা কিভাবে যীশু খ্রিস্ট আসবে? কিন্তু আমাদের যে ইমাম আলাইহিস সালাম এটার উত্তর দিয়েছেন, যে বলছেন না, অলরেডি ইয়াহিয়া আলাইহিস সালাম, জাকারিয়ার পুত্র যে ইয়াহিয়া আলাইহিস সালাম, উনি তো এসে গিয়েছে, ওনাকে আমরা দেখিয়ে দিয়েছেন যে জাকারিয়ার পুত্র ইয়াহিয়া উনি পৃথিবীতে এসে গিয়েছেন, যেহেতু এসে গিয়েছেন এখন ঈসা আলাইহিস সালাম আসতে পারে। বুঝতে পেরেছেন? এটা আমাদের আমরা ইমাম আলাইহিস সালাম দেখিয়ে দিয়েছেন। আর the Yehudi ulama rejected it. They said, nonsense. They asked the same question as they ask us, mullahs of today. Say, what was the name? Do please remind us, what was the name of that prophet who was to come again? They used to tell them it was Zachariah. No, Yahya. I'm sorry, Eliah. When they asked him, Yehud asked the Christians who believed in Jesus Christ, he said, all right, remind us please, maybe we have forgotten. What was written the name of that prophet who was to come before the Messiah? Do you remember? They said, yes, we do. What was the name? This is Zachariah. I'm sorry, again, Eliah, not Zachariah. Eliah. It is also said Elijah. So are you sure it was Eliah? Yes. Sure, it was Eliah. And who do you say has come? They said, Yahya. He said, it's the same name? Yahya and Eliah, they're two different names. And Yahya is born before us.
He is the son of Zachariah. How could he have gone to the heaven before his birth and come again? We can't believe it. It's nonsense. ওরা যে বিশ্বাস করে, ইহুদিরা যদি ওদেরকে প্রশ্ন করে খ্রিস্টানদেরকে যে এলিয়া এখনো আসে নাই, কিভাবে যীশু খ্রিস্ট আসতে পারে, আমরা যে উত্তরটা দিচ্ছি যে এলিয়া অলরেডি এসে গেছে। হ্যাঁ, ওনার নাম কি? তারা জিজ্ঞাসা করে তোমার নাম কি, ওনার নাম কি? তখন আমরা বলি যে ওনার নাম হলো ইয়াহিয়া, এলিয়া। They ask again. They used to tease them. Right. They went to the believers in Jesus Christ and said, all right, please tell us, what is written in the Bible? What was the name of that prophet who was to come? They used to তারা say, যদি আমাদেরকে জিজ্ঞাসা করে, তারা যদি জিজ্ঞাসা করে, প্রশ্ন করে যে যেটা বাইবেলে লেখা আছে যে প্রফেসর তার নাম কি, they answered, his name was Elia. It is written there. তখন Okay, now, remember this, his name was Elia. তখন আমরা উত্তর দেই যে না, তার নাম হলো এলিয়া। And what happened to him? They asked. They asked again, what happened to him? তারা আবার পুনরায় জিজ্ঞাসা করে, তাহলে কি হইলো, কি ঘটনাটা কি? While he was driving his chariot, he was taken up. Body and chariot and horses all together, sucked up by the heaven. They say, is that right? They say, yes, it is. তারা বলছে যে চ্যারিট যে ঘোড়া সহ উপরে উঠাই নিয়ে গেছিল, উনি আশা করেছিল এটাই ঠিক, ওই ব্যক্তি। আমরা হ্যাঁ, ওইটাই রাইট, ওইটাই ঠিক। All right. They said, now remember this. Now tell us, where is Elia? এখন আমরা বলতেছি there. তখন যখন তারা জিজ্ঞাসা করে আমাদেরকে, তখন আমাদেরকে জিজ্ঞাসা করে কোথায় এলিয়া, তখন আমরা দেখা যে ওই যে ইয়াহিয়াই এলিয়া। ঠিক আছে? How can he be Elia? His name is Yahya. তারা বলতেছে এটা কিভাবে এলিয়া হয়, ওনার নাম তো ইয়াহিয়া, কিভাবে হয়, ওনার নাম তো এলিয়া। Yahya was born before us here on earth nowadays. ইয়াহিয়া তো আগে মরে গেছে দুনিয়াতে এবং সে মৃত অবস্থায় আছে, এটা কিভাবে সে আসতে পারে? ইয়াহিয়া তো No. Yahya was born here. ইয়াহিয়া The present son of Zachariah. They had all known him right. to be born from Zachariah's wife. So they said, this Yahya, who was born before us, son of Zachariah, are you talking about him? They said, yes. You say he is Elia? They said, yes, we say that is Elia. এখন এটা আরো সুন্দর ক্লিয়ার হয়েছে যে তারা বলতেছে যে ওই ইয়াহিয়া তো এখানে জন্মগ্রহণ করছে, জাকারিয়ার ছেলে যে ইয়াহিয়া, তার কথা বলতেছে তোমরা, সে তো পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করছে, সে তো প্রত্যেকে ওই ইয়েশু নেমে আসে নাই, ওইটাই তাদের বিশ্বাস। Then they said, and you still believe that he is the same person? While Elia was born hundreds of years before him, and before his death he was taken to the heaven. And you think Yahya went all the way back in time and he is the same person who was taken up to heaven? See, all this is nonsense. We can't accept it. তোমরা বলতেছো যে এলিয়ার কথা তোমরা বলতেছো, সে তো এখানে জন্মগ্রহণ করছে, সে তো তার কথা, সে যে এখানে জন্মগ্রহণ अभी कुछ और वक्त है थोड़ा सा लेट शुरू हुआ था। যে এলিয়ার কথা তোমরা বলতেছো, সে তো এখানে জন্মগ্রহণ করছে, এটা তো অনেক পিছনের কথা, এবং তার সে তো আর ইয়ের থেকে আসে নাই, ইয়ে সহ চেরিক সহ নেমে আসে নাই, গোড়া টোড়া সহ। When they told Masih, Hazrat Masih, this is what's happening to them. He said he is the same Elia. Yahya is Elia. This is true. Believe it or not. মুসা ইসলামকে যখন জিজ্ঞাসা করা হয় যে আমরা বলতেছি যে হ্যাঁ এলিয়া আর ইয়াহিয়া একই ব্যক্তি, ইয়াহিয়াই এলিয়া, এটাই আমাদের উত্তর। So, Hazrat Masih Maud, Mirza Ghulam Ahmad of Qadian said, I am Messiah. Believe it or not, I am the same. As Yahya was Elia, so I am Mirza Ghulam Ahmad is also Jesus. And the decision given in my favor is by Jesus himself. Was he wrong in saying that in the first place, when he said, Yahya is Elia? And if he is not wrong, then how can I be wrong? So my position is exactly like that of the Jesus of old. হযরত ইমাম ইসলাম বলতেছে, মুসা ইসলাম বলতেছে যে আমি সেই যিশু, বুঝতে পারছেন?
উনি দাবি করেছে আমি সেই যিশু। যেভাবে ইলাইয়াকে তোরা ইয়াহিয়া মনে করে, যেভাবে ইয়াহিয়া এলিয়া, ঠিক সেইভাবে আমি মরিয়ম, আমি যিশু ঈসা আলাইহিস সালাম, যেভাবে ইলাইয়া ইয়াহিয়া, বুঝতে পেরেছেন? ঠিক সেইভাবেই আমি ওই ঈসা আলাইহিস সালাম, আমি ঠিক সেইভাবে ঈসা আলাইহিস সালাম। Allah, when he speaks of a prophet to come again, he always means someone in his character will be born. He never sends an old man again. যখন আল্লাহ তাআলা বলতেছেন যে ওই ব্যক্তি আসবে, তার গুণে গুণান্বিত হয়ে, আল্লাহ বলতেছেন তারই মতো তারই গুণে গুণান্বিত হয়ে ওই ব্যক্তি আসবে, সেই ব্যক্তি নয়। There is a little confusion about time. Jaswal Sahib, I think we started later. When they came, the time, the clock should tick on from then on. So how long we do? 10 more minutes. Okay. Now understand this clearly. That means that if the first Jesus was right, that Yahya was Elia, then the second Jesus was also right, that Ghulam Ahmad is Jesus. If the first Jesus was wrong, then he is wrong. Then you have to do away with both the Jesuses, not one alone. প্রথম যিশু যদি ঠিক হয়ে থাকে, যে এলিয়া যদি ইয়াহিয়া হয়ে থাকে, তাহলে আমিও ঈসা আলাইহিস সালামের সেই ঈসা, সেই অনুযায়ী আমিও সেই প্রতিশ্রুতি। প্রথমটা যদি ঠিক হয়ে যায়, তাহলে আমিও ঠিক আছে। বুঝতে পেরেছেন? Right. Now the second thing is, it's very important that they say you do not believe in Khatma Nabuwat. দ্বিতীয় বিষয়টা খুবই ইম্পর্টেন্ট। You do not agree with the ayat Khataman Nabiyyin. You don't believe that Rasulullah Karim Sallallahu Alaihi Wasallam is Khataman Nabiyyin. That's what they tell us. They allege about us, and they spread this false propaganda about Ahmadis, that they do not believe in the Khatamiyat of Hazrat Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, while the Holy Quran very clearly and specifically says, Ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin. And the mullahs tell you and others that Ahmadis don't believe in khataman nabiyyin. দ্বিতীয় বিষয়টা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, যেটা নাকি তারা আমাদেরকে বলে, মৌলবীরা অভিযোগ করে আমাদের বিরুদ্ধে, যে আমরা খতমে নবুয়তে বিশ্বাস করি না, আমরা রাসূলুল্লাহর খাতামে বিশ্বাস করি না, হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যে খতমে নবুয়ত, এটাতে আমরা বিশ্বাসী নই। যেরকম কোরআন শরীফের ভাষায় লেখা আছে, মা কানা মুহাম্মাদুন আবা আহাদিম মিন রিজালিকুম ওয়ালাকিন রাসূলুল্লাহ ওয়া খাতামান নাবিয়িন, এটার উপর আমরা বিশ্বাস করি না। তারা আমাদেরকে অভিযোগ করে। This debate is a very long one. Time is short, but I'll only say something in relation to Hazrat Isa alayhi salam. Continue with that. We ask them, what is the meaning of Khatam? Tell us. And they say Khatam means who finished everything. তারা আমাদেরকে জিজ্ঞেস করে খাতাম অর্থ কি? তারা খাতামের অর্থ করে যে একদম শেষ। তারা আমাদেরকে জিজ্ঞেস করে খাতাম অর্থ কি, এবং তারা অর্থ করে যে খাতাম শেষ অর্থে ব্যবহৃত। Then we say, what is written in the Quran? Khatamun Nabuwah or Khatamun Nabiyyin? আমরা তাদেরকে তখন আবার জিজ্ঞাসা করি, কোরআন শরীফে কি লেখা আছে, খাতামুন নবুওয়া না খাতামুন নাবিয়িন? They say yes, Khatamun Nabiyyin. তখন তারা বলে যে হ্যাঁ, খাতামুন নাবিয়িন লেখা আছে কোরআন শরীফে। We ask them, in An-Nabiyyin, আমরা তাদেরকে বলি all the prophets before Hazrat Muhammad Rasulullah were included. That is right or wrong? হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পূর্বে যারা নবী ছিল, তারা কি সত্য ছিল না মিথ্যা ছিল? All of them were packed in this one large group of An-Nabiyyin. There was no exception. He did his khatam on every prophet. তারা সমস্তই হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একত্রিত, এবং তারা একটা ইয়ার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত, এক গণ্ডের ভিতরে সমস্ত রাসূলুল্লাহর আগে যারা ছিল। Then we ask them, was Jesus Christ one of those prophets or not, who was done away with by Rasulullah sallam, who had made khatam by Muhammad Rasulullah sallam? Was he not or not? আমরা তো তাদেরকে জিজ্ঞাসা করি যে হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম উনি কি নবী ছিলেন না নবী ছিলেন না? রাসূলুল্লাহর খতম অনুসারে, রাসূলুল্লাহর কথা অনুযায়ী উনি কি, হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম কি নবী ছিলেন না? You see, Allah says khataman nabiyyin, and an-nabiyyin
Hazrat Isa alayhi salam was before him, he must also be included. So if the word khatam means he finished them all, then he must have finished Isa as well. আপনার মনে খাতামান নাবিয়িন, খাতামান নাবিয়িন এটার মধ্যে অবশ্যই ঈসা আলাইহিস সালামও ইনক্লুডেড, সঙ্গে রয়েছেন। আলাদা না, ঈসা আলাইহিস সালাম এটার ভিতরে রয়েছেন, খাতামান নাবিয়িনের ভিতরে। তারা বলে যে খাতামান নাবিয়িন অর্থ শেষ, শেষ হইলে ঈসা আলাইহিস সালামের পজিশন কোথায় যায়? বলেন। Yes. What does khatama mean? Did he kill them? খাতাম অর্থ কি তাদেরকে মেরে ফেলেছে? Or did he bring their Sharia to an end, their beneficence to an end? Did he finish them spiritually in the sense that after Muhammad Rasulullah sallam, nobody can benefit from them, but everyone must benefit from Muhammad Rasulullah? Is this the meaning? খাতাম অর্থ যদি একদম শেষ হয়ে যায়, একদম বিনিশ হয়ে যায়, তাইলে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরে যদি শিক্ষাই না থাকে, নাই আসে, তাইলে এই শেষের মানেটা কি? এই শেষ তো শেষ, এটা তো আর ক্ষতি করতে শেষ। We believe in all these meanings, Ahmadis, 100%. They do not. আমরা You say we don't believe, I'm going to prove it now here, that they don't believe in what they have said, we believe in that. আমরা আহমদীরা খাতামের যত অর্থ আছে সবগুলো আমরা বিশ্বাস করি, সবগুলোই আহমদীরা বিশ্বাস করে, যেটা তারা করে না। And they do not, who claim that we don't believe. কিন্তু তারা বিশ্বাস করে না, অথচ আমাদের বিরুদ্ধে তারা অভিযোগ দেয় যে আমরা খাতামান নবীন বিশ্বাস করি না। Isa alayhi salam is a test case. ঈসা আলাইহিস সালাম একটা পরীক্ষিত। All the prophets before Hazrat Muhammad Rasulullah sallam, according to them, had died natural death. তাদের কথা অনুযায়ী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পূর্বে সমস্ত রাসূলরা মৃত্যুবরণ করেছেন, স্বাভাবিক মৃত্যু। So Muhammad Rasulullah didn't finish them, they were finished before him. According to them, it was not Muhammad Rasulullah sallam who physically finished them, they were already finished. এটা রাসূলুল্লাহর বড় প্রয়োজন না যে রাসূলুল্লাহ ইয়ে হয়ে গেছেন, ফিনিশ হয়ে গেছেন। এটা যদি দৈহিকভাবে ফিনিশ করা হয়, এটা দৈহিকভাবে না, এটা তো রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আগেই সমস্ত রাসূল ফিনিশ হয়ে গেছে। But they believe there was one Isa who was still alive, and Rasulullah couldn't finish him as well, either. The only one who was a test case, only one prophet who, according to them, their own belief, was still alive. He continued to live after Muhammad Rasulullah died. So who finished whom? তাদের বিশ্বাস অনুযায়ী যে ঈসা আলাইহিস সালাম এখনো জীবিত আছেন, কিন্তু যেখানে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃত্যুবরণ করেছেন এবং ওনার পূর্বে সমস্ত রাসূলই মৃত্যুবরণ করেছেন, তাহলে ঈসা আলাইহিস সালাম কিভাবে জীবিত থাকেন? সবাই যদি ফিনিশ করে থাকেন তাহলে তো উনি কেমনে থাকেন? উনি থাকে কিন্তু থাকতে পারেন না। বুঝতে পারছেন? হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগে সমস্ত রাসূলরা মৃত্যুবরণ করছে, রাসূলুল্লাহর আগে, তাহলে ঈসা আলাইহিস সালাম কিভাবে থাকে? They believe that Jesus was alive when Muhammad Rasulullah was alive. Agreed? And they believe that when Muhammad Rasulullah died, Jesus was still alive. And is still alive today. So who finished whom? This is a simple question of common sense. তারা বিশ্বাস করে ঈসা আলাইহিস সালাম এখনো জীবিত আছে এবং রাসূলও জীবিত আছে, তারা বলতেছে। এটা একটা সাধারণ বুদ্ধির কথা। Yes. So you know what they believe in? They believe that Isa is Khatam of Muhammad Rasulullah. তারা বিশ্বাস করে ঈসা আলাইহিস সালাম শেষ, রাসূলুল্লাহর আগে ঈসা আলাইহিস সালাম খতম। Now the benefit of all the prophets before Hazrat Rasulullah sallam had come to an end. They died, their ummahs died, and their benefit was finished at the time of Muhammad Rasulullah. When he appeared, they were become a case of history. They were buried in the past. They could not directly do any favor to mankind. It was Muhammad Rasulullah and he alone in the field. This is what we believe. And they say they also believe. But they also believe at the same time that all the benefits of other prophets had come to an end, but not of Jesus Christ. His benefit, instead of becoming smaller or ending up altogether, became enlarged. By the time Hazrat Muhammad Rasulullah had come, he was only a prophet of Israel. After Muhammad Rasulullah, instead of being finished spiritually, he even enlarged, became very big, and became the prophet of Muhammad Rasulullah's ummah and the prophet of the whole world. Now, how could Muhammad Rasulullah finish him then?
Neither he could kill him, nor he could finish his office as prophet, nor he could even squeeze his benefit. It became out of bounds, completely out of control, and spread to the whole world. We say this is the denial of Khatam an-Nabiyyin. We do not become a partner in this crime. This is a definite denial of Khatam an-Nabiyyin and an insult to Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. We believe that it is only Muhammad Rasulullah whose ummah will continue. It will be his servants who benefit from him, who learn from him, who would be raised to the spiritual offices. It will be people of his own ummah who will save the ummah from the enemies. He will not have to borrow from a prophet of Moses to save his ummah. Then Muhammad Rasulullah sallam will be, will have to hang his head in relation to Jesus Christ in every respect. This is their belief. We consider it to be not only a denial of Khatam an-Nabiyyin, it's a grave insult to the greatest of prophet of Islam, of greatest of all prophets, Hazrat Muhammad Rasulullah. তারা বিশেষ করে যে ঈসা আলাইহিস সালাম হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পূর্বে যত উপকার ছিল, পুরস্কার ছিল, সবগুলোই শেষ হয়ে গেছে। শুধু ঈসা আলাইহিস সালামেরটা এখন পর্যন্ত আছে। কিন্তু এটা হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যে খাতামান নবীন, খাতামান নবী, এটা সমস্ত পৃথিবীর জন্য, সমস্ত উম্মার জন্য এটা আরো স্প্রেড আউট হয়েছে, আরো বেশি করে এটা ছড়িয়েছে। এটা কমে নাই, বরং আরো বেড়েছে। কিন্তু তাদের বিশ্বাস অনুযায়ী যে তারা এটা শেষ করে দিচ্ছেন, কোনো ভালো জিনিস, কোনো উপকার, পুরস্কার শেষ হয় না, এটা আর আস্তে আস্তে বাড়ে। বরং তারাই এটাকে কমাইতেছে, যেখানে তারাই বলতেছে যে ঈসা আলাইহিস সালাম এটা আছে আর সবগুলোই শেষ হয়ে গেছে। So what did he finish? Nothing. The only prophet who lived, he continued to live. The prophet of Israel became the prophet of Ummat Muhammadiyya and the world. What could he finish? That is the question. And another one. You ask the mullahs, when Islam comes to a very miserable state of practically dying as if they were about to die, all the values will be lost, according to Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. When bad days would come to Islam, when no Maulvi of Islam could save the Muslims from death, then what would happen to them? How could they be saved? They say Jesus Christ would come and save the ummah of Muhammad Rasulullah. Is that right or wrong? This is exactly what they say. তারা হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইয়াটাকে বলে যে ঈসা আলাইহিস সালাম আবার আসবে, আইসা মুহাম্মদী উম্মতকে আবার রক্ষা করবে, উদ্ধার করবে। ঈসা আলাইহিস সালাম আইসা, কিন্তু হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যে শিক্ষা, ইসলামের যে সমস্ত পৃথিবীতে যে শিক্ষা দিয়ে আমাদেরকে উন্নত করতেছে, এটার উপরে তাদের বিশ্বাস নাই। তারা বলছে ঈসা আলাইহিস সালাম আসবে, আইসা তাদেরকে আবার এই মুহাম্মদী উম্মতকে উদ্ধার করবে। So who is grateful to whom? This is the question. এটাই প্রশ্ন, যে তাদের কি বিশ্বাস, তাদের কি, তারা কি বলতেছে। If your family is attacked by robbers and nobody can save them, and a neighbor jumps the wall, enters your house and saves your children, your wife, your helpless daughters, who has showed his favor to whom? This is the question. যদি কেউ এসে আপনার ঘরে গোটা এসে আক্রমণ করে আপনার ফ্যামিলির ভিতরে, আপনি রক্ষা করবেন না বাইরের থেকে একজন এসে এটাকে রক্ষা করবে? বলেন, দেওয়ালটা করে কেউ আসবে এসে রক্ষা করবে? They say Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam's ummah was to become helpless. Nobody could be born in that ummah who could save the ummah, who himself would be a servant of Muhammad Rasulullah, born in his ummah, who could save his ummah. So that means no son was there to save the family from the robbers. Then what happened? They cried. And the neighbors, a house which was already locked because of Khatam an-Nabiyyin, that lock was broken. Or they jumped the wall
and enter the no man's land, the forbidden land, where old Ummah had nothing to do. They came and saved the Ummah of Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, and they say, Jesus should be grateful to Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam that he saved his Ummah. This is sheer nonsense. You say what you like, but the whole world knows that this is wrong what you believe in. তারা বিশ্বাস করতেছে যে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যে উম্মত তারা অসহায়, হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মত অসহায়। তারা ঘরের দরজা বন্ধ করে আরেকজনকে ডাকতেছে সাহায্য করার জন্য। রাসূলুল্লাহর যে উম্মত সবাই অসহায় হয়ে গেছে, রাসূলুল্লাহ শিক্ষা দেওয়া হবে না, আরেকজন আসতে হবে, অথচ আবার তারা দরজা বন্ধ করে রাখছে, কাউকে ঢুকতেও দিবে না। So these are the two differences major between us on the one hand and Shias and Sunnis on the other. Because the time is over, so we take leave of you. Dhanabad. এটাই আসল দুইটা পার্থক্য শিয়া এবং সুন্নি। ধন্যবাদ ও ধন্যবাদ। 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 থ্যাংক ইউ। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ। বুঝতে পারছেন, এটাই আসল ডিফারেন্সটা শিয়া এবং সুন্নিদের মধ্যে এবং আহমদিয়াদের মধ্যে। Next inshallah next time. ইনশাআল্লাহ পরবর্তীতে আবার। আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম। खैरियत से? बहुत अच्छा, बड़ी खुशी हुई तुम्हें दोबारा देख के। शुरू करें फिर। बिस्मिल्लाह। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। সুধী দর্শক মণ্ডলী, হযরত আমিরুল মুমিনিন আইয়াদাহুল্লাহ তাআলা বিন আজিজ অত্যন্ত স্নেহপরবশ হয়ে বাঙালিদেরকে তার মূল্যবান সময় দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। আমরা সবাই কৃতজ্ঞ। We are really very grateful to you. You have Yes, he will translate. You continue Bangla. Ji. He will translate. Oh, no, sorry. Yes, please translate. Both. We are really grateful to you. Bengalis both here and at home. Really excited that Huzur has kindly decided to give his precious time to answer our questions. So in this regard, I have received some questions from Bangladesh as well. So if Huzur permits me, I would. The first question is sent by Ahmad Tariq Mubashir Saab from Dhaka. He says that Hazrat Masih Maud alayhi salatu wassalam mentioned his 16 similarities or resemblance with Jesus in his book Tazkirat al-Shahadatain. And 16th one is he says that Jesus was born without touch of any father. So in this way he is similar to Adam. Huzur says, I am also born with a twin sister, and in this way I am similar to Jesus and Adam. So the questioner asks, he wants to know that Huzur, could you kindly enlighten us, what is the resemblance here in fact? I don't remember this particular reference, but I can explain in another way the true resemblance with Jesus. You know, according to the traditions, Hazrat Isa alayhi salatu wassalam was born without a father, and his example was like, according to the Holy Quran, is like that of a mu'mineen. How could a mu'min be similar to Jesus while mu'mineen are born with fathers? So that's a very deep point to be considered. I think Hazrat Masih Maud may have been explaining that in a way which is very difficult to understand. You know, whenever a person desires a higher status with God, he suffers deeply from within, because he does not want Satan to have any influence on his desire. That is the case very similar to Mary.
she was suffering deeply and did not want any wrong person, any devilish touch to her desire. This is how Jesus was born, without the touch of internal sexual influence. So this is exactly how the Holy Quran says that Mu'mineen are like Mary. And how can they be like Mary? Quran Kareem nikale na hawala. You, all of you are men, you are not like Mary. But if you hope for a higher status with Allah and don't want a satanic touch in your desire, only then you can be like Mary. So the Holy Quran's reference is very strange, that speaking of Mary, the Holy Quran begins to speak of he, while Mary is a she. In fact, the Holy Quran refers to the child within, that is the child which is born without the satanic touch, after suffering a lot, like Mary did. Yes. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. First of all, this is the lowest status. She was under an oppressor and a dictator, the cruelest person of the time. But she said, "Oh Allah, save me from the bad influences of this person and let me keep my faith alive." And that is why she says, "Build me a house in the Jannah." So this is the first example of believers, despite the most despotic rules, like in Pakistan for instance, they keep their faith alive. This is the lowest type of movement. Despite this, the fact that it's a very great sacrifice, but still it's the lowest type of movement. The next is again, ومريم ابنة عمران التي أحسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. ترجمہ کریں ہی کا. And the example of Mary, the daughter of Imran, who guarded her private parts, is her chastity should be said. Yes. So we breathed into him of our spirit, and she breathed into him. Speaking of Mary, the Holy Quran says, breathed into him, which means that the Jesus is born, and that is to say, the mu'min who rises to a higher status, Allah breathes into him, does not permit Satan to speak or to breathe into him. So we breathed into him a profound book, this Holy Quran, amazingly. And she fulfilled in her person the words of her Lord and his books, and was one of the obedient. Right. So this is what I remember, but what about the 16th example? I'm not sure what Mr. is talking, but it is the most important example, that he was made a Masih, and from many ilhamat of Hizrat Masih, it can be proved that he went through a deep stage of internal suffering. And again, there was a ilham which spoke of no menses will be shown. Speaking of Masih Maud, the mullahs make a huge cry about it and laugh. Look at him,
no menses is shown. But this is the case of Jesus born in Mary, in himself. And they were looking for menses, womanly signs. But no womanly signs will be shown to them. Understand the point? প্রশ্নটা ছিল ঢাকা থেকে পাঠানো হয়েছে। প্রশ্ন হলো হযরত মসিহ মাউদ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম তার পুস্তক তাযকিরাতুশ শাহাদাতাইনে পূর্ববর্তী মসিহ আলাইহিস সালামের সাথে নিজের 16টি সাদৃশ্য বর্ণনা করেছেন। তার মধ্যে 16তম সাদৃশ্যটি হলো বিনা পিতার জন্ম নেয়ার দরুন তিনি ঈসা আলাইহিস সালাম অর্থাৎ হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম হযরত আদমের সদৃশ্য ছিলেন। তদ্রূপে আমিও যমজ জন্মগ্রহণ করার দরুন হযরত আদমের সদৃশ্য। এ বিষয়ে হযরত আকদাসের নিকট বিস্তারিত ব্যাখ্যার অনুরোধ করা হয়েছে। হুজুর বলেন যে আমার ঠিক মনে নেই যে 16তম যে সদৃশ্য যেটা 16 নম্বর সেটি কি, কিন্তু কোরআনে কারীমে এবং বিভিন্ন অন্যান্য রওয়ায়েতে দুটো মিলের কথা হুজুর উল্লেখ করেছেন। হযরত মসিহ মাউদ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের সাথে পূর্বের মসির বা সাধারণ মুমিনের সাথে পূর্বের মসি এবং তার মা হযরত মারিয়ামের সাথে। আসলে হুজুর বলেন যে মুমিন যখন আল্লাহ তাআলার সাথে আল্লাহর ভালোবাসা তালাশ করে, আল্লাহর ভালোবাসার সন্ধান করে, খোদার মোলাকাতের সন্ধানী হয়, তখন মুমিনকে বিভিন্ন কষ্টের স্তর দিয়ে অতিবাহিত হতে হয়। আল্লাহর খাতিরে, আল্লাহর ভালোবাসার খাতিরে অসাধারণ সে কষ্ট সহ্য করে, যেন সে শয়তানি স্পর্শ থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারে, আর শয়তান যেন তাকে প্রভাবিত করতে না পারে, এবং আল্লাহর সাক্ষাতের পথে যেন কোনো প্রকারের শয়তান বাধ সাধতে না পারে। হুজুর আকদাস কোরআনে কারীমের সূরা তাহরিমের আয়াতের দিকে ইঙ্গিত করেছেন যে দারাবাল্লাহু মাসালাল লিল্লাযিনা আমানু ইমরাতা ফিরাউন قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين। মুমিনদের সাথে কোরআনে কারীমে দুজন মহিলাকে দৃষ্টান্ত স্বরূপ আল্লাহ তাআলা পেশ করেছেন। প্রথম জন হলেন হযরত আসিয়া, ফেরাউনের স্ত্রী, একজন জালেম, অত্যাচারী এবং স্বৈরাচারীর অধীনে তিনি জীবনযাপন করেছেন, এবং সেই অবস্থার ভিতর থেকে তিনি নিজের ঈমানের হিফাজত করেছেন, এবং শয়তানি কোনো প্ররোচনা বা প্রভাব তাকে স্পর্শ করতে পারেনি। এবং খোদার সাক্ষাতের জন্য এটি মুমিনের প্রথম কষ্ট যা একজন মুমিনকে সহ্য করতে হয়, এবং সেটি মরিয়ম আসিয়ার অবস্থার সাথে মুমিনের এই অবস্থাকে তুলনা করা হয়েছে কোরআনে কারীমে, এবং প্রত্যেক মুমিনের প্রারম্ভিক অবস্থার সাথে আসিয়ার এই অবস্থার মেল থাকে। তার তুলনায় উন্নত যেই দৃষ্টান্ত কোরআন পেশ করেছে সেটি হলো হযরত মারিয়ামের, ওয়া মারিয়াম ইবনাত ইমরান আল্লাতী আহসানাত ফারজাহা, যে মারিয়াম যিনি নিজের লজ্জা গাহের যিনি নিজের সম্ভ্রমের হেফাজত করেছেন, এবং কোন শয়তানি প্রভাব তাকে প্রভাবিত করতে পারেনি। এবং সেখানে আছে আল্লাতী আহসানাত ফারজাহা ওয়া নাফাখনা ফীহি মির রূহিনা, যে আমরা তার ভিতর আমাদের আত্মার ফুৎকার করেছি। এখানে যে তার ভিতর শব্দ ব্যবহার হয়েছে, কথা হচ্ছে মরিয়মের, কিন্তু সর্বনামটি ব্যবহার হয়েছে পুল্লিঙ্গ, পুরুষের দিকে এখানে ইশারা। তো এখানে পরিষ্কারভাবে মহিলার কথা বলা হচ্ছে না, বরং মরিয়মী বৈশিষ্ট্যে যে পুরুষ নিজের হিফাজত করে তার ভিতর আল্লাহ তাআলা ঈসাই বৈশিষ্ট্যের সৃষ্টি করেন, এবং তা থেকে এক ঈসার জন্ম হয়। তো এটি ছিল হযরত মসিহ মাউদ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের মিল পূর্বের মসির সাথে। তারপর হযরত মসিহ মাউদ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম যখন পবিত্রতার চরম মার্গে পৌঁছেছেন, পবিত্রতার শীর্ষে পৌঁছেছেন, আল্লাহ তাআলার খাতিরে সকল প্রকারের দুঃখ এবং কষ্ট সহ্য করেছেন, কোনো দুর্বলতা তার প্রকাশ পায়নি, তখন তার ভিতর থেকে সেই ঈসাই আত্মার জন্ম হয়েছে, এবং তিনি ঈসা হওয়ার দাবি করেছেন। হযরত মসিহ মাউদ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম সম্পর্কে হুজুর একটা মসিহ ইসলামের একটা এলহাম শুনিয়েছেন, যে হযরত মসিহ ইসলামের এলহাম হলো তার কোন যে স্রাবের যে রক্ত, সেই রক্ত মানুষকে দেখানো হবে না, অর্থাৎ mullahs are looking for menses because he is talking of his being a Maryam. No menses will be shown to the mullah. That is to say, Allah will save him from this laughter, etc.
অর্থাৎ মোল্লারা হযরত মসিহ মাউদ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের দুর্বলতা তালাশ করছে। আসরাব মানে হলো মানুষের সহজাত স্বভাবজ দুর্বলতা। মোল্লারা হযরত মসিহ ইসলামের সেই দুর্বলতা তালাশ করছে, তাকে এবং তার জামাতকে বদনাম করার জন্য, দুর্নামের জন্য। কিন্তু আল্লাহ তাআলা বলছেন যে এই ধরনের কোনো দুর্বলতা তারা খুঁজে পাবে না এবং ইনি সম্পূর্ণভাবে পাক হবেন, পবিত্র হবেন। যেভাবে হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম, মরিয়মের পবিত্রতার কারণে হযরত ঈসার জন্ম হয়েছে, অনুরূপভাবে হযরত মির্জা সাহেবের পবিত্রতার কারণে তার ভিতর থেকে ঈসার জন্ম হয়েছে। Once there was a delegation from Karachi with quite a few mullahs, extreme mullahs, with obnoxious, talk about Masih Maud came. And I remember in those days, sometimes I used to sit in question answer sessions from morning till late at night. So it was after Isha that they brought them to the mosque. And there this mullah became very obnoxious, said something which I cannot repeat about Masih Maud and said, show me how he became a lady and how the menses came and this and that. He was absolutely obnoxious. So I stopped and I said, first of all, let me ask you a question. If you call him a lady, at least it is like Maryam, in which she was quite chaste. No intercourse, etc. was possible. It's out of question according to the Holy Quran. But still, you call yourself a mu'min. So you can't be a mu'min of that high rank. At least you can be a mu'min of Pharaoh, like Pharaoh's wife. So first tell us what Pharaoh did with you. If you are a mu'min, he must have done something with you. He just disappeared like that. And this is the answer to be given to these mullahs. In both places, Allah speaks that this is the example of a mu'min. So all believers who call themselves mu'min, they should be either like Pharaoh's wife or like Jesus' mother. The second example is very pure. In the first example, they have to prove, like they ask us, what did Pharaoh do with him when he was a Pharaoh's wife? Understand the point? So when I hit back like this man just disappeared from the mosque. হুজুর বলেন যে এখানে এই ধরনের আপত্তি যখন করে অবান্তর, ভিত্তিহীন, তখন তাদেরকে হযরত আকদাস তার পূর্বের জীবনের ঘটনা শোনালেন যে একবার করাচি থেকে একটা প্রতিনিধি দল এসেছিল মোল্লাদের, আর তাদেরকে আনা হয়েছে মসজিদে এশার পর। তো সেখানে এক মোল্লা হযরত মসিহ মাউদ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম সম্পর্কে অত্যন্ত নোংরা ভাষায় কথা বলে। হুজুর বলেন যে আমি এটি এখানে উচ্চারণ করতে পারবো না। বাজে কথা বলার পর তাকে আমি ধরলাম কোরআনের আয়াতের আলোকে। কোরআনের যে আয়াত এখন তেলাওয়াত হলো, সেই আয়াতগুলোর প্রথমটিতে ওই সেই ব্যক্তির প্রশ্ন ছিল যে আচ্ছা আমাকে বলুন তো দেখি যে মির্জা সাহেব একজন পুরুষ কিভাবে মরিয়মের মতো হতে পারেন, এক মহিলা তিনি কিভাবে হয়ে গেলেন, আবার তার মাসিক স্রাবও কিভাবে আবার আরম্ভ হলো। এই ধরনের নোংরা কথা বলার পর হযরত আকদাস বলেন যে আমি তখন তাকে পাল্টা আক্রমণ করলাম। আমি বললাম যে ঠিক আছে, আপনি যদি মরিয়ম হওয়া পছন্দ না করেন, কোরআনে কারিমে এর পূর্বের একটি আয়াত আছে, সেই আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন যে যদি তুমি মুমিন হও তাহলে তোমার দৃষ্টান্ত দুজনের সাথে দেয়া যাবে। প্রথম জন হলো আসিয়ার সাথে, ফেরাউনের স্ত্রী, আর তার তুলনায় যদি উন্নত মুমিন হতে পারো তাহলে তুমি মরিয়মের মতো হতে পারো। কিন্তু আপনারা তো মরিয়ম হওয়া পছন্দ করেন না, নিম্নমানের মুমিন থাকতে চান, তাহলে আপনি আসিয়ার মতো হলেন। তো আসিয়া হিসাবে আপনি ফেরাউনের স্ত্রী হলেন। তো আমাকে এটা বলুন যে ফেরাউন আপনার সাথে কি 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 করেছে।
যদি ওই কথার উপর আপত্তি করতে হয় তাহলে আমার এই কথার উত্তর দিন। মোমেনকে হয়তো, যদি কেউ মোমেন হয়, আপনি যদি ন্যূনতম মোমেন হয়ে থাকেন তাহলে আপনি হয়তো আসিয়ার মতো হবেন, না হয় মরিয়মের মতো হবেন কোরআন কারীমের এই আয়াত অনুসারে। তো এই কথা বলার পর সেই মোল্লা সেই অধিবেশন থেকে উঠে চলে গেছে। I had to do it to him, you know, he was so obnoxious, speaking bad language about Masih Maud Salam. So I had to give him a lesson. And as I assure you, he just disappeared, never to be seen again. হুজুর বলেন যে আমাকে এই পন্থা অবলম্বন করতে হয়েছে, কারণ হলো সে বড় নোংরা ভাষায়, নোংরা ভাবে, বিশ্রী ভাবে হযরত মসিহ মাউদ ইসলামের উপর আক্রমণ করেছে, আর আমার পাল্টা উত্তর শুনে সে মজলিস ছেড়ে লেজ গুটিয়ে পালিয়েছে। Next. জুবাইর। আমার প্রথম প্রশ্ন, যখনই হুজুর আমরা তাবলীগ করতে যাই, বন্ধুরা মসিহ মাউদ ইসলামের নবুয়তের ব্যাপারটা নিয়ে বেশি হইচই করে, এর সহজ ভাবে বোঝানোর উপায়টা কি? হুজুর, the question is whenever we start preaching, in most of the cases our friends they bring the subject of prophethood of promised Messiah. So what should be the most convincing and satisfactory way of dealing this subject? I think the best way is to refer to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. In the hadith of Muslim, Rasulullah is speaking about Messiah's second coming, and he refers to him as Prophet of God. 4 times in one hadith he is referred to as Prophet. Now, if you have good command over the whole case, you can first of all challenge them about the life of Jesus in heavens. Prove positively that he is dead. And there are so many verses of the Holy Quran which declare him to be dead, completely dead. No question of his being risen to heavens. Then speak of this hadith. If that man is dead, Jesus so-called, who went to 4th heaven according to these mullahs, then who is going to descend? According to Rasulullah sallam, whoever will descend, he will be Nabi, Nabiullah, 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 Nabiullah. So if Rasulullah sallam gives him this title, how can a Maulvi snatch it from him? Follow it well. The most important is Jesus' death. With that you must be a master of proving from the Holy Quran. I have spoken of many verses, قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ etc. etc. So if you don't remember 30 verses as Masih Maud has quoted, remember just a few. That should be sufficient. প্রশ্নটি আপনারা ইতিমধ্যেই শুনেছেন যে জুবাইর সাহেব বলেছেন, হুজুরের কাছে প্রশ্ন পেশ করেছেন যে আমরা যখন তাবলীগ করতে যাই সর্বপ্রথম প্রায় ক্ষেত্রে আমাদের জেরে তাবলীগে প্রশ্ন করে যে মির্জা সাহেব নবী হওয়ার দাবি করেছেন। তো এই প্রশ্নের সবচেয়ে সহজ উত্তর কি হতে পারে? হযরত আমিরুল মুমিনিন আইয়াদাহুল্লাহ তাআলা বিনাসিল আজিজ বলেন যে সবচেয়ে ভালো পদ্ধতি হবে হযরত রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের যে হাদিস আছে মুসলিম শরীফে ঈসা আলাইহিস সালামের আগমন সম্পর্কে, সেই হাদিসটির দিকে যাওয়া। সেই হাদিসে পরিষ্কার ভাবে হযরত রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আগত মহাপুরুষকে 4 বার নবিউল্লাহ হিসেবে সম্বোধন করেছেন। হুজুর বলেন তার পূর্বে আপনি যদি ভালোভাবে বিষয়টাকে ডিল করতে হয় এবং ভালোভাবে মানুষকে উত্তর দিতে হয়, তাহলে প্রথমে হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের মৃত্যু প্রমাণ করেন কোরআনে কারীম থেকে। কোরআনে কারীমে পরিষ্কার ভাবে হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের মৃত্যুর কথা উল্লেখ আছে এবং পরিষ্কার ভাবে 30টি আয়াতের কথা উল্লেখ আছে, যে আয়াতে হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের মৃত্যুর বিষয়টি অত্যন্ত স্পষ্ট। এখন প্রশ্ন হলো, যে ঈসা পূর্বে এসেছিলেন বনি ইসরাইল জাতিতে, তিনি যদি মৃত্যুবরণ করে থাকেন তাহলে আগত ব্যক্তি কে?
এটি নির্বাচন করতে হবে এবং সেই আগত ব্যক্তিকে হযরত রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলিম শরীফের হাদিসে 4 বার নবিউল্লাহ হিসাবে সম্বোধন করেছেন। হুজুর বলছেন যে আপনি ভালো করে 30টি আয়াত পুরো মনে রাখতে না পারলেও একটি বা দুটি আয়াত আপনি স্মরণ মনে মুখস্থ করে মানুষকে উত্তর দিতে পারেন। যেমন হুজুর একটি আয়াতের দিকে ইঙ্গিত করলেন যে মা মুহাম্মাদুন ইল্লা রাসূল কাদ খালাত মিন ক্বাবলিহির রাসূল, যে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুধু একজন রসুল ব্যতীত আর কিছুই নন, তার পূর্বের সকল রসুল গত হয়ে গেছেন, অতিবাহিত হয়েছেন, মৃত্যুবরণ করেছেন। তো একটি আয়াতও যদি আপনার জানা থাকে ভালোভাবে, আপনি নিশ্চিতভাবে প্রমাণ করতে পারেন যে পূর্বের মসিহ মৃত্যুবরণ করেছে। তিনি যদি মারা গিয়ে থাকেন তাহলে আগত ব্যক্তি যেই হন না কেন রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে মুসলিম শরীফের হাদিসে নবিউল্লাহ বলেছেন। There is another verse of the Quran in which you can trap Maulvis very well. They are given no way to escape. Like this verse, God says, Mal Masih ibn Maryam illa Rasul. Masih son of Mary was nothing but a Rasul. Qad khalat min qablihi Rasul. Whoever was a Rasul has passed away. Ummuhu Siddiqa, his mother was pious lady. Kana yakulani tam. Both used to eat food. Now this verse remember very clearly, and now you can trap the mullah. You can ask innocently, did Hazrat Maryam also went to heaven? They say no, she didn't go. Only Jesus. So you can say we can understand why Jesus left eating, because in heaven you don't need. This is what mullah say. But why did Maryam leave eating? In sympathy with Jesus Christ? Kana yakulani ta'am. In the remote past they used to eat. But Hazrat Maryam should have eaten like lady, because she was not in the here on earth. But Jesus was in the heaven. So why did Maryam leave eating? This is, in a manner of speaking, trapping the mullah who say, Hazrat, in answer to this verse, they always say, Jesus does not require any eating because he is in the heaven. But Maryam is not in the heaven, and she is also spoken of as used to eat in the past, now no more. হুজুর বলেন যে আরো একটি আয়াত আছে, এই আয়াতটা যদি আপনি ভালোভাবে ব্যবহার করতে পারেন তাহলে তাদেরকে আপনি চতুর্দিক থেকে ঘিরে ফেলতে পারেন, ফাঁসাতে পারেন, আর কোনো উত্তর থাকবে না তাদের কাছে। হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম যে মৃত, এটা নিশ্চিতভাবে তাদেরকে মানতে হবে এই আয়াতের আলোকে। আয়াতটি হলো মাল মাসিহ ইবনে মারইয়াম ইল্লা রাসূল কাদ খালাত মিন ক্বাবলিহির রাসূল ওয়া উম্মুহু সিদ্দিকা কানা ইয়াকুলানি তাআম। এই আয়াতটির অনুবাদ হলো হযরত মসিহ ইবনে মারইয়াম শুধু একজন রসুল ছিলেন, আর তার পূর্বের সকল রসুল মৃত্যুবরণ করেছেন, অতিবাহিত হয়ে গেছেন। ওয়া উম্মুহু সিদ্দিকা, তার মা সত্যবাদিনী ছিলেন। কানা ইয়াকুলানি তাআম, তারা উভয়ই খাবার খেতেন। উভয়ই খাবার খেতেন, এই কথাটার উপর হুজুর আইয়াদাহুল্লাহ তাআলা বিনাসরিল আজিজ জোর দিয়েছেন যে এই পয়েন্টে আপনারা ধরেন যে আয়াত বলছে তারা উভয়ই খাবার খেতেন। তাদেরকে বলেন যে আচ্ছা আমরা মানলাম যে হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম আপনাদের হিসাব অনুসারে আকাশে চলে গেছেন, আকাশে বসে আছেন, এবং তারাও বলবে যেহেতু তিনি আকাশে তাই তার খাবার খাওয়ার কোনো দরকার নেই, এটা তারা সহজেই বলবে। আপনি তখন প্রশ্ন করেন যে ঠিক আছে ঈসা আলাইহিস সালাম খাবার খান না, কিন্তু মরিয়মের কি হয়েছে? তার তো আকাশে যাওয়ার কথা নেই, তিনি কেন খাবার খান না? তিনি তো এই জমিতে আছেন, এই ভূমিতে আছেন, তার কি হয়েছে? তিনি কেন খাবার খাচ্ছেন না? তো হুজুর বলছেন যে এই আয়াত নিয়ে এইভাবে যদি আপনি কথা বলেন এবং ব্যাখ্যা করেন তাহলে তারা এখানে মাথা ঝুঁকাতে বাধ্য হবে যে ঈসা আলাইহিস সালামের পরিণামও তাই হয়েছে যা মরিয়মের হয়েছে, বা মরিয়মের যে পরিণাম হয়েছে ঈসা আলাইহিস সালামের সেই একই পরিণাম হয়েছে, আর একই পরিণামের সম্মুখীন হওয়ার কারণে দুজনকে এখন খাবার খেতে হয় না। You see, now I tell you a trick which the mullahs use generally. They say Allah is speaking of Jesus, he used to eat while he was here on earth. He is not speaking of him eating in the heavens.
He says he used to eat here when on the earth. But the question is, then the Holy Quran should have just mentioned Kana yakulu ta'am. He used to eat the food. Why attach Maryam with him? Just to indicate that for the same reason both Jesus and Maryam have left food, because Jesus is dead as well as Maryam is dead. Otherwise there is no need to use Kana. Kana means both of them. So God has bound them inseparably that the fate of Jesus is exactly like the fate of Maryam. Both died on earth. হুজুর এখানে কানা ইয়াকুলানে তাম, এই যে কানা শব্দটা আছে এখানে, কানা শব্দের মাধ্যমে এটি আসলে দ্বিবচনের একটা রূপ, শুধু একজনের কথা বলা হচ্ছে না, দুইজনের, মা এবং ছেলে উভয়ের কথা বলা হচ্ছে যে তারা উভয়ই খাবার খেতেন। তো হযরত মোল্লারাও বলবে যে হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম সম্পর্কে এটা বলা হচ্ছে যে এই পৃথিবীতে যখন ছিলেন তিনি খাবার খেতেন, আকাশে এখন খান না, এটা আয়াতে উল্লেখ আছে যে আকাশে খাবারের প্রয়োজন নেই। প্রশ্ন হলো এখানে যদি শুধু হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের কথা হতো তাহলে কানা ইয়াকুলানে তাম হতো, কানা হতো না। আল্লাহ তাআলা বলছেন কানা, তারা উভয়ই খাবার খেতেন অনেক পুরনো অতীতে, এখন খান না। তো এখানে দ্বিবচন ব্যবহারের মাধ্যমে এটি স্পষ্ট হয়ে গেছে যে তারা দুজনেই একই পরিণাম এবং একই সমাপ্তি তাদের ঘটেছে এবং তারা দুজনেই এখানে মৃত্যুবরণ করেছেন। You understand the point now? Yes. Please. আমার প্রশ্ন হচ্ছে আহমদি লোকেরা কেন গैर আহমদি মানুষ সাহেবের পেছনে নামাজ পড়তে পারবে না? You are Bangla? Yeah. Huh? জি। When did you come here to England? Before 1.5 years. So you have a student? Yeah. Very good. Huzur, his question is why Ahmadis do not say their prayers behind other non-Ahmadi imams? It's very simple. I have repeatedly answered this question. You see, if Mullah, an ordinary imam, is inquired from who made you the imam, did Allah appoint you as imam? He would say, no, people have made me imam. Now you can question, if people have made you imam, you are an ordinary imam, but you want nobody to deny you as imam, but you dare to deny the imam appointed by Allah. Hazrat Masih Maud Salam, we believe, is an imam appointed by Allah. So when you deny an imam appointed by Allah, you lose the right of yourself being called an imam. So it is to say prayer not only for Ahmadis, for anybody behind you is haram in the sight of Allah. প্রশ্নটি স্পষ্ট ছিল। হযরত আমিরুল মুমিনিন আইয়াদাহুল্লাহ তাআলা বিন নাসিল আজিজ বলেন যে এটি এর উত্তর খুব সহজ, আর এই প্রশ্নের আমি বারবার উত্তর দিয়েছি। হুজুর বলেন যে আপনি মোল্লাকে জিজ্ঞেস করেন যে আপনাকে কে ইমাম বানিয়েছে, আল্লাহ তাআলা নাকি মানুষ? সে বলবে যে না, আমাকে আল্লাহ মনোনীত করেননি, আমি মানুষের নির্বাচিত ইমাম। তার অর্থ হলো তাকে বলা যায় যে আপনি একজন সাধারণ মানুষ, সাধারণ একজন ইমাম, আর একজন সাধারণ ইমাম হওয়া সত্ত্বেও আপনি এটা পছন্দ করেন না যে আপনার ইমামতিকে কেউ অস্বীকার করুক বা অমান্য করুক বা আপনার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কেউ যাক, অথচ আপনি নিজে খোদা মনোনীত, খোদার পক্ষ থেকে প্রেরিত এক ইমামকে অস্বীকার করার, অমান্য করার ধৃষ্টতা দেখাচ্ছেন। এই দৃষ্টিকোণ থেকে আপনার পিছনে কারো নামাজ পড়ার কোনো প্রকারের বৈধতা আমরা দেখি না। শুধু আহমদি নয়, বরং অন্য কোনো মানুষের আপনার পিছনে নামাজ পড়ার কোনো বৈধতা বা কোনো যুক্তি নেই, কেননা আপনি খোদা নিযুক্ত ইমামকে অস্বীকার করেছেন। তো খোদা নিযুক্ত ইমামকে যে ইমাম অস্বীকার করে সেই ইমামের কারণে, এই কারণে আমরা নামাজ পড়ি না। You understand the point? Good. ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। ইমাম মাহদির সম্বন্ধে আমরা হাদিসে অনেক জানতে পারি যে উনি আসছেন মক্কা থেকে, মদিনা থেকে। এই সম্বন্ধে হুজুর কোনো কেমনে করে আমরা ইন্টারপ্রেট করব?
Huzur, his question is about advent of Imam Mahdi. Some ahadith say that he will be raised from Makkah. In some ahadith it is said he will be from Medina. Some ahadith say he is from some other places, Khorasan or Iran, these sort of places. From all of these places he will be raised. So how these ahadith can be interpreted in one person? They can't be interpreted because they are contradictory to each other. So they all cancel each other. There is no reason to prefer one hadith over the other, and they are all contradictory. But there is one hadith in which you cannot find any contradiction whatsoever. That is a sign which is attached to heavenly bodies, and no man has any power over heavenly bodies. They can make hadith about things about parenthood, etc., easily, because it's possible. Anybody whose father is called Muhammad and mother is Amna, he can say, you see, my father is Muhammad, my mother is Amna, so I am that Imam Mahdi who is the literal offspring of Rasulullah Sallam and Amna. Similarly, many have claimed like this. Sudani Mahdi also claimed to be this. But Mahdi could not be overpowered. How could Christians destroy that Mahdi? If he was appointed by Allah, how Christians could have completely destroyed him? So, one has to find out a hadith in which man has no power, and which speaks of heavenly bodies about which no man can change their timing, their circulation. Not a jot of that can be changed. And this is proved also from the Holy Quran repeatedly. So this is why we prefer the hadith which speaks that inna li mahdiyina ayatani lam takuna munzu khalqis samawati wal ardi yankasifu al-qamaru li awwali laylatin min ramazana wa tankasifu ash-shamsu fi an-nisfi minhu wa lam takuna munzu khalaqa Allahu as-samawati wal ard. Darqutni. Translate? Yes. The translation is, surely two signs will appear for our Mahdi which have never appeared before as signs of our Mahdi. Look at referring this Mahdi to himself. This means there will be so many Mahdis, but he doesn't care about them. Which have worldly Mahdis, so called. Which have never appeared before as signs of truth of anyone else since the creation of heaven and earth. In the month of Ramadan, the moon will be eclipsed on the first of its nights, and the sun will be eclipsed on the middle day of the eclipse. Both these eclipses will take place in the same month of Ramadan, and these two signs have never occurred before since Allah created the heavens and the earth. Now this is a sign which is completely, which leaves Wallahs completely without an answer. So they find excuses here and there, and I'll speak of those excuses as well, but it's impossible. This is a sign so powerful that man cannot make it. First of all, whether this thing happened or not in Masih Maud time. As Masih Maud had claimed to be Mahdi in 1894. 91, early. He claimed to be Mahdi in the beginning. Sign was 94. 94? Yes. In 1894, during the month of Ramadan, people saw moon eclipse on the 13th of the nights. Awwal laylatin. And the second sign referred to the sun, and the sun eclipses either on 27th or 28th or 29th.
and in the same month it eclipsed on the 28th, which is middle of the eclipse's day. Now, when you speak of this, in fact, anybody who has a little shame should keep quiet and say, yes, I agree. But the mullahs have strange excuses. One of those is that the Holy Quran speaks of the first night moon. But they, in fact, they speak of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as a non-Arab. He didn't know the ABC of Arabic. The first 3 nights of the moon is not referred to as Qamar. Moon is referred to as Hilal. Where the Hilal committees are formed everywhere. Nobody would ever hear of a Qamar committee. See? So Allah Ta'ala is speaking of Qamar. Muhammad Rasulullah was taught by Allah to speak of Qamar. So the first night of Qamar's eclipse is 13th. So if you stick to this, understand this point, mullahs are left with no answer whatsoever. Again, to make it more absurd, you can say, if the first night of Qamar is what you call Hilal, first night of Hilal, so Hilal is not visible anyway. It rises and dips so quickly that before people can point out, sometimes it's not seen at all. So what a sign it would be. After 1400 years the sign appears, or 1300 the sign appears, and it becomes confused, befogged because of, say, clouds, etc., for instance. So they are insulting Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So the only excuse they find in the end is this hadith is not true. According to the Ravis, those who reported this hadith, there are certain weak Ravis. So we don't agree with this hadith. This is neither found in Bukhari nor Muslim. So how can you say this is a true hadith? So in answer to this we say, if it is not true hadith, it must have been faked by an impostor. An impostor's prophecy could not be fulfilled. Exactly on the time this prophecy was fulfilled. So you are paying a great compliment to an impostor. Except for Rasulullah sallam, nobody could have prophesied it. Follow the point very well? Now you explain. প্রশ্নটি অত্যন্ত স্পষ্ট ছিল যে বিভিন্ন হাদিসে হযরত ইমাম মাহদী আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের আগমন সম্পর্কে বিভিন্ন স্থানের কথা উল্লেখ আছে। কোন ক্ষেত্রে উল্লেখ আছে যে তিনি মক্কা থেকে আসবেন, কোথাও কোনো হাদিসে আছে মদিনা থেকে, কোন হাদিসে খোরাসানের কথা উল্লেখ আছে। তো এই সমস্ত হাদিসের আমরা সঠিক বা গ্রহণযোগ্য সন্তোষজনক ব্যাখ্যা কিভাবে করতে পারি? হুজুর বলছেন যে এগুলোর ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়, কেননা এই হাদিসগুলো একটি অন্যটির সাথে বিরোধ রাখে, আর সবিরোধী হাদিসের ব্যাখ্যা অসম্ভব, করা যেতে পারে না। কিন্তু একটি হাদিস এমন আছে যে হাদিসের ব্যাপারে কোনো প্রকারের মতদ্বৈততা নেই, কোন হাদিসের ভিতর কোনো প্রকারের সবিরোধ নেই, কোনো কন্ট্রাডিকশন নেই। সেই হাদিসে বর্ণিত বিষয়টি স্বর্গীয় বস্তুর সাথে সম্পর্ক রাখে, স্বর্গীয় গ্রহ বা নক্ষত্রের সাথে সম্পর্ক রাখে, এবং সেই হাদিসের পরিপূর্ণতাতে বা সেই হাদিস রওয়ায়াত করার ক্ষেত্রে কোনো মানুষের হস্তক্ষেপের কোনো প্রকারের সম্ভাবনাই নেই, কেননা সেটি মানুষের হাতের নাগালের বাহিরে। মানুষের নামের যতটুকু সম্পর্ক আছে, বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন সময়ে মাহদি হওয়ার দাবি করেছে, এবং অনেকেই যেমন হুজুর অন্য হাদিসের দিকে ইঙ্গিত করেছেন যে হাদিসে আছে যে মাহদি আসবেন বিভিন্ন জায়গা থেকে। হাদিসে লেখা আছে যে মাহদির পিতার নাম এই হবে, মায়ের নাম আমেনা, পিতার নাম আব্দুল্লাহ, নিজে মোহাম্মদ। এই হিসাবে অনেকেই মাহদি হওয়ার দাবি করেছেন, আর সবার দাবি একজনের দাবি অন্যজনের দাবির বিরোধী ছিল।
তো এই বিরোধিতা নিয়ে তো সত্য প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। তাছাড়া সুদানে এক ব্যক্তি মাহদি হওয়ার দাবি করেছে, তিনিও মোহাম্মদ নাম নিয়ে আব্দুল্লাহ পিতার ঘরে জন্মগ্রহণ করেছেন আর মায়ের নামও আমেনা ছিল, তা সত্ত্বেও ইংরেজদের হাতে তাকে ধ্বংস হতে হয়েছে। তো সত্যিকারের মাহদিকে তো কোনো ইংরেজ ধ্বংস করতে পারে না বা কোনো মানুষ তাকে ধ্বংস করতে পারে না। তাই বোঝা যাচ্ছে যে এই ধরনের দাবিকারকরা মিথ্যাবাদী ছিল, দাবিকারীরা মিথ্যাবাদী ছিল। কিন্তু সত্যিকারের মাহদি সম্পর্কে এমন একটি নিদর্শন, এমন একটি কথা, এমন একটি নিদর্শনের কথা হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম সত্য মাহদির সপক্ষে বর্ণনা করে গেছেন, যেই নিদর্শন কোনো মানুষের হাতে কোনোভাবে প্রকাশ পেতে পারে না, সম্ভব নয়। হুজুর হাদিস পড়িয়েছেন, হাদিসটি হলো ইন্না লে মাহদিনা আয়াতাইনি লাম তাকুনা মুনযু খালকিস সামাওয়াতি ওয়াল আরজ ইয়ানকাসিফুল কামারু লিআউয়ালি লাইলাতিন মির রমাজান ওয়া তানকাসিফুশ শামসু ফি নিসফিন মিনহু। তো এই হাদিসটার অনুবাদ হলো হযরত রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন যে ইন্না লে মাহদিনা আয়াতাইনি, আমাদের মাহদির জন্য দুটো নিদর্শন প্রকাশ পাবে। এখানে হযরত রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লে মাহদিনা শব্দ ব্যবহার করেছেন, যে আমাদের মাহদি, অর্থাৎ অনেকেই মাহদি হওয়ার দাবি করবে কিন্তু সকল মাহদির সাথে আমার সম্পর্ক থাকবে না। যে ব্যক্তি আমার মাহদি হবে তার জন্য দুটো নিদর্শন প্রকাশ পাবে। একটি হলো ইয়ানকাসিফুল কামারু লিআউয়ালি লাইলাতিন মির রমাজানা, রমজান মাসের যে রাতগুলোতে চন্দ্রগ্রহণ হয়ে থাকে সেই রাতগুলোর প্রথমটিতে চন্দ্রগ্রহণ হবে। আর হযরত রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এখানে যে শব্দ ব্যবহার করেছেন কামার, এটি সম্পর্কে হুজুর ব্যাখ্যা করেছেন, তা ইনশাআল্লাহ আমি পরে বলছি। কিন্তু তার আগে হুজুর বলেন যে হযরত মসিহ মাউদ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম যখন দাবি করেন আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে মাহদি হওয়ার, তখন তার পৃথিবীতে বর্তমান থাকা কালেই 1894 সনে সর্বপ্রথম আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে এই গ্রহণ প্রকাশিত হয় চাঁদের এবং সূর্যের। চন্দ্রগ্রহণ সম্পর্কে হযরত রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে শব্দ ব্যবহার করেছেন তা হলো ইয়ানকাসিফুল কামার, অর্থাৎ কামারের গ্রহণ লাগবে। মোল্লারা এখানে বলে যে এখানে হাদিসের শব্দ আছে যে চাঁদের প্রথম তারিখে চন্দ্রগ্রহণ হবে। প্রথম তারিখের চাঁদকে তো কামার বলা হয় না। তারা হুজুর এখানে যুক্ত করেন যে তারা হযরত রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অজ্ঞ প্রমাণ করতে চায়, যেন হযরত রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরবি ভাষার এবিসিডিও জানতেন না। হযরত রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো সবচেয়ে বেশি জ্ঞানী ছিলেন, তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এখানে কামার শব্দ ব্যবহার করেছেন, হেলাল শব্দ ব্যবহার করেননি। চাঁদের প্রথম রাতের চাঁদকে বলা হয় হেলাল, কামার বলা হয় না। আর সে কারণেই বিভিন্ন স্থানে রোজার পরে যখন ঈদের জন্য মানুষ অপেক্ষা করে তখন চাঁদ দেখার জন্য বিভিন্ন কমিটি গঠিত হয়, প্রণীত হয়। সেই কমিটিগুলোর নাম রাখা হয় রোয়তে হেলাল কমিটি, অর্থাৎ চাঁদ দেখার কমিটি। কোথায় রোয়তে কামার কমিটি আপনি শুনবেন না। কামার বলা হয় 13 তারিখের বা 14 তারিখের পূর্ণ চাঁদকে। তো রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে চাঁদ যখন পূর্ণ হবে, অর্থাৎ 13 বা 14 তারিখের যখন হয়ে যাবে, সেই রাতগুলোতে পূর্ণতার প্রথম রাতে চন্দ্রগ্রহণ হবে, অর্থাৎ 13 তারিখে। এবং হযরত মসিহ মাউদ ইসলামের দাবির পর 1894 সনে চাঁদের 13 তারিখে চন্দ্রগ্রহণ হয়েছে। আর অনুরূপভাবে সূর্যগ্রহণের জন্য হযরত রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন তানকাসিফুশ শামসু ফি নিসফিন মিনহু, সূর্যগ্রহণের যেই দিনগুলোতে সূর্যগ্রহণ হয়ে থাকে সেগুলো হলো 27, 28 এবং 29। তো হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শব্দ হলো নিসফিন মিনহু, মধ্যবর্তী তারিখে সূর্যগ্রহণ হবে। তো মধ্যবর্তী তারিখ হলো 28। তো হযরত মসিহ মাউদ ইসলামের জীবদ্দশায় 1894 সনে 28 তারিখে সূর্যগ্রহণ লেগেছে। তো হুজুর বলেন যে আমরা যখন এই হাদিসটা এইভাবে ব্যাখ্যা করি এবং হাদিসকে যখন তারা পরিপূর্ণ হতে দেখে তখন তারা আরেকটা বাহানা তালাশ করে যে হাদিসটা দুর্বল, এই হাদিসের রওয়ায়াতকারীরা দুর্বল, তারা নির্ভরযোগ্য রাবী বা রওয়ায়াতকারী নয়। হুজুর বলছেন যে তার অর্থ হলো তোমরা বলতে চাচ্ছ যে এই হাদিস এক মিথ্যাবাদী ব্যক্তি রওয়ায়াত করেছেন, আর এটি বলতে চাচ্ছ যে এক মিথ্যাবাদীর কথা, এক মিথ্যাবাদীর ভবিষ্যৎবাণী পরিপূর্ণতা লাভ করেছে। তো এটি তো কোনোভাবে হতে পারে না, মিথ্যাবাদীর কথা পরিপূর্ণতা লাভ করতে পারে না কখনো, তাহলে এটা আল্লাহ তাআলার সত্তার বিরুদ্ধে যায়। তার অর্থ হলো এটি দুনিয়ার সবচেয়ে সত্যবাদী রাসূল হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভাষা ছিল, তিনি নিজে স্বীয় মাহদির সপক্ষে এই ভবিষ্যৎবাণী করে গেছেন। Where were you born? I'm in Feni. Previously it was Bangladesh. Bangladesh. No, I was born in Libya. In Libya. So you're like that Bengali. But I didn't live there for a very long time. But you have lived in Bangladesh for a long time. Yeah. Born in Dhaka.
Where were you born? Eh? Patuakhali. Patuakhali? Yeah, that's in Bangladesh. In Bangladesh? This is news to me. That was in East Pakistan actually. Eh? Now it's in Bangladesh. Were you? I thought you were at Rabwa. But anyway, you look more like an imposter Bengali than real Bengali. So I'll give them chance first. If any time is left, then we'll turn to you. So this is the news to me. You were born in Bangladesh. Eh? Yes, you. Very good. Alhamdulillah. Sir. Your mother first. আমার প্রশ্ন হলো 1982 সালের পর বাংলাদেশ থেকে রাবুয়াত জামিয়া পড়ার জন্য আর কোনো ছাত্র বাংলাদেশ থেকে যায়নি, যার ফলে এই 17 বছরে বাংলাদেশের যে সদর মুরব্বীদের একটা অভাব সৃষ্টি হয়েছে এবং এই অভাব থেকে আমরা কিভাবে কাটিয়ে উঠতে পারি এবং ভবিষ্যতে বাংলাদেশ থেকে বাংলাদেশে জামিয়ার ছাত্র আসার সম্ভাবনা সৃষ্টি হবে কিনা এই বিষয়ে কিছু জানার জন্য হুজুরের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। Huzur, her question is, the last student went to Jamia from Bangladesh in 1982. After that, no student got any chance to go there. I see. So naturally, a big gap is being created due to the situation. So how can we bridge this gap? In future, is there any possibility? First of all, I think let's pray to God that this new regime is honest and sincere and meaningful in the program as mentioned by Musharraf. He appeared to be honest, but the most interesting news about him, which I have just received from Pakistan, is that someone inquired from him, who was your ideal, right from childhood. He answered, my ideal was Kamal Ataturk. So I think we should all write to him that Ataturk who asked mullahs, all of them, to sit in a boat, and the boat was sunk. So you better prove your honesty by sinking all these mullahs. You're still talking of this. This is the time for him to be brave. Once and for all, he should declare Pakistan as a secular country, and from then on, Pakistan will be free from all problems. A secular country, like Quaid-e-Azam had said it should be a secular country. এই প্রশ্নটা স্পষ্ট ছিল। হযরত আমিরুল মুমিনিন আইয়াদাহুল্লাহ তাআলা বিনাসিল আজিজ সর্বপ্রথম বলেন যে এই যে শূন্যতা সৃষ্টি হয়েছে তা দূর করার জন্য সর্বপ্রথম দোয়া করুন। আর তারপর হুজুর বলছেন যে এটি দোয়া করেন যে বর্তমান শাসক যেন সৎ প্রমাণিত হয়। আর যেভাবে তিনি বর্তমান শাসক যিনি আছেন প্রধান নির্বাহী পাকিস্তানি সরকারের, তিনি অনেক বড় বড় দাবি করেছেন এবং ভালো ভালো কথা বাহ্যত তিনি বলেছেন। হুজুর বলছেন যে দোয়া করুন যেন তার যে দাবি এগুলো যেন সত্য প্রমাণিত হয়, তার কথা এবং কাজে যেন আমরা মিল খুঁজে পাই। হুজুর বলছেন সবচেয়ে মজার কথা হলো কিছুক্ষণ আগে হুজুর শুনলেন যে একজন বর্তমান যিনি নির্বাহী আছেন মোশাররফ সাহেব, তাকে জিজ্ঞেস করেছেন যে আপনার আদর্শ কে, কাকে আপনি নিজের আদর্শ মানেন? তিনি বলেছেন যে আমার আদর্শ হলো তুর্কির কামাল আতাতুর্ক। হুজুর বলছেন যে আপনি কি, তাকে জিজ্ঞেস করা হচ্ছে যে আপনি কি সেই আতাতুর্কের কথা বলছেন যে আতাতুর্ক সমস্ত মোল্লাদেরকে একটি নৌকাতে বসিয়ে এক অজানা দেশের উদ্দেশ্যে রওনা করেছে এবং তারা সবাই ডুবে মারা গেছে, নিমজ্জিত হয়েছে? আপনি কি পাকিস্তানকে এভাবে মোল্লাদের হাত থেকে পবিত্র করতে চান বা মুক্ত করতে চান? তো হুজুর বলছেন যে আসলে সে যদি নিজের এই দাবির ক্ষেত্রে নিষ্ঠাবান হয়, সিরিয়াস হয়, তাহলে এটি এখনই সময় পাকিস্তানকে পাক করার এই অপশক্তির হাত থেকে, আর পাকিস্তানকে একটা নিরপেক্ষ এবং সকল সেকুলার রাষ্ট্র হিসেবে বানানোর এটাই সময়। কেননা কায়েদ-ই-আজম একটা নিরপেক্ষ দেশ দুনিয়াকে দিয়ে গেছেন, যে দেশে সকল প্রকারের মানুষ স্বাধীনভাবে স্ব বিশ্বাসকে অনুসরণ করার অধিকার তিনি লাভ করেছিল কায়েদ-ই-আজম থেকে। তো হুজুর বলছেন সেই পরিবেশকে পুনরায় ফিরিয়ে আনার এটি সময়। Now, although the time is very little, but we'll ask one question from Shaukat.
I'm sorry for my calling you imposter. You are not imposter. You're truly Bangladesh-born Bengali, eh? বাংলাদেশে বোমা আতঙ্কে সারা দেশের মানুষ বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। মসজিদে বোমা, পত্রিকা অফিসে বোমা, সবার মুখে একটি প্রশ্ন, এসব কি হচ্ছে? এর আগে আমাদের দেশে এসব তো ছিল না। অনেকে বলছে এই সন্ত্রাসী কার্যকলাপে একটি উগ্র মৌলবাদী সন্ত্রাসী চক্রই দায়ী। অপরদিকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিরোধী দলের নেত্রীকে দায়ী করছেন এবং বিরোধী দল সরকারি দলকে দায়ী করছেন, কিন্তু এখনো আসল চক্রান্তকারীকে সরকার খুঁজে বের করতে পারেনি। বরং তাদের এই হীন স্বার্থের শিকারে নিরীহ আহমদীরা শহীদ হচ্ছে। এখন আমার প্রশ্ন হচ্ছে, এই ব্যাপারে তাদের জন্য আপনার কি উপদেশ? Her question is regarding this bomb blast and bomb mania, you can say, this running in Bangladesh. The word bomb itself is a symbol of fear now in Bangladesh. Everywhere people are scared that any time we can be victim to this. And recently what happened as a result of recent incidents, opposition is blaming the government, ruling party. The ruling party is blaming the opposition for the incident. In fact, nobody is so far brought to law. So what is Huzur's advice at such a situation? You know, I think this mullah is responsible for all this. But during the change in Pakistan, I hope there will be a better change in Bangladesh as well. They have been trying to enter the government through devious ways and means, particularly Jama'at Islami. You know, once they had tried to enter the politics through Tablighi Jama'at, and they nearly succeeded, but God had, upturned their plans. So in fact, this is what should be written to the government of Bangladesh, and they should understand it, that it is the mullah which is responsible for all these bombs, etc. And that is why Ahmadis are specially picked for this. And police, on the other hand, is torturing the Ahmadis and accusing the Ahmadis who are victims and who are not the perpetrators of crime. So I think all Bengalis should write to their government to understand the point. It is Jama'at Islami's, I have no doubt that it's the campaign of bombardment is begun by Jama'at Islami. They are perpetrators of this crime. And in devious ways they want to re-enter the Bangladesh politics, while Bangladesh has stood up as one voice, never to accept Jama'at Islami again, never to let it enter the government in the country. And repeatedly their attempts have been frustrated by the government of Bangladesh and people of Bangladesh. So they should understand this point again, and instead of torturing poor Ahmadis, they should torture, if anybody has to torture, the mullah, not the Ahmadis. শওকতের প্রশ্ন বাংলাতেই ছিল। হুজুর আকদাস আইয়াদাহুল্লাহ তাআলা বিনাসিল আজিজ বলেন যে আমি মনে করি এই ঘটনার জন্য সম্পূর্ণভাবে মোল্লারা দায়ী। আর আমি এটিও আশা করি যে পাকিস্তানের ইনশাআল্লাহ যদি পরিবর্তন হয়, তো সেই পরিবর্তনের সাথে সাথে বাংলাদেশেও পরিবর্তন আসবে। হুজুর বলেন যে আসলে এর জন্য মোল্লা বলতে জামাতে ইসলামীকে দায়ী করা হচ্ছে। জামাতে ইসলামী আসলে মূলত এর জন্য দায়ী। আর তারা বিভিন্ন ভেষে দেশের যে ক্ষমতাকে কোনোভাবে আঁকড়িয়ে ধরতে চায়, ক্ষমতার আসনে বসতে চায়, তারা বিভিন্ন নামে আসে। এর পূর্বে একবার তারা তবলিগি জামাতের নামে ক্ষমতার আসনে প্রায় বসে গিয়েছিল, কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে দেশ বেঁচে গেছে, তারা আসতে পারেনি। আর হুজুর বলছেন যে সেখানে যে সমস্ত নিরাপত্তার জন্য দায়ী যে ফোর্স আছে, পুলিশ, তারা দোষী ব্যক্তিকে তালাশ না করে নিরীহ আহমদীদেরকে কষ্ট দিচ্ছে। তো বাঙালিদেরকে হুজুর বলছেন যে বাঙালিদের উচিত বাংলাদেশের প্রশাসনকে লেখা যে এর জন্য আহমদীরা নয়, নিরীহ আহমদীরা নয়, শান্তিপ্রিয় আহমদীরা নয়, বরং দুষ্ট যে চক্র আছে জামাতে ইসলামী, তারা দায়ী। তারা এই দেশের ক্ষমতার আসনে বসে দেশকে চুষতে চায়,
তো এটা বাংলাদেশ সরকারকে বোঝানো উচিত। আর বাংলাদেশ ইতিপূর্বে তাদের সমস্ত যে অপপ্রয়াস আছে সেটাকে ব্যর্থ প্রমাণ করেছে। এই মোল্লাদের জামাতে ইসলামের কোনোভাবে বাংলাদেশের মানুষ তাদেরকে গ্রহণ করেনি, ক্ষমতার আসনে বসায়নি, তারা বারবার এক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়েছে। তো সরকারের যদি কাউকে ধরতেই হয়, শাস্তি দিতে হয়, তাহলে অপরাধীদেরকে তালাশ করা উচিত। নিরীহ আহমদীদেরকে কষ্ট দেওয়ার মানে কি? I think it's time now, and the time passed very quickly with you, you know. You asked interesting questions, and perhaps it's my personal liking of the Bengalis which made this past time, you know, very happily and very quickly. MashaAllah. Inshallah. थोड़ी देर पहले इतला आई है कि नहीं आ सकते जी? हाँ जी आइए। Abdul Khalik will be given full chance. Huzur, the last session, as you have just said, some of the members could not ask their question because of shortage of time. So Abdul Khalik sahab is the only member. Okay, please, আপনার প্রথম প্রশ্ন। আমার প্রশ্ন হচ্ছে, পৃথিবীতে যখন আহমদিয়া প্রাধান্য লাভ করবে তখন রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার সাথে ইমারত এবং খেলাফতের সম্পর্ক কি দাঁড়াবে? Huzur, the question is when Ahmadiyyat will prevail, inshallah, then what will be the relation of Khilafat and Imarat and politics? Amarat is under Khilafat. Yeah. And politics is something beyond. I mean, Khalifa will not be interested in politics at all. Politics will be a country-wise affair. Because when there is Khilafat, it will not be for one country alone. So how can you expect every country to follow the same head? So Khilafat is religious and politics will be free. But where there are most Ahmadiyya, naturally they will follow the Ahmadiyya rules and regulations. That's a different proposition. প্রশ্নটা স্পষ্ট ছিল জাফর সাহেবের। হযরত আকদাস আইয়াদাহুল্লাহ তাআলা বিন নাসিল আজিজের উত্তর হলো যে খলিফা আমির স্বাভাবিকভাবে খেলাফতের অধীনে থাকবে, কেননা তিনি আমির খলিফারই প্রতিনিধি হবেন, খলিফাকে তিনি অনুসরণ করবেন। কিন্তু রাজনীতির যতটুকু সম্পর্ক আছে, খেলাফত রাজনীতির ব্যাপারে মাথা ঘামাবে না এবং রাজনীতি নিয়ে নাক গলাবে না। খেলাফতের এই নিয়ে কোনো চিন্তা নেই। কিন্তু যেহেতু প্রত্যেক দেশেই আহমদিয়ত প্রতিষ্ঠিত হবে, আহমদিয়ত ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হবে, তাই প্রত্যেক দেশের রাজনীতিও আহমদিয়তের যে ভাবধারা এবং আদর্শ আছে তাকেই অনুসরণ করবে। ওয়ালাইকুম আসসালাম রাহমাতুল্লাহ। আমরা আমাদের বেশিরভাগ প্রশ্নের উত্তরই হুজুর থেকে পেয়ে গেছি বিভিন্ন সময়। তো তারপরে যদি আমাদের বাংলাদেশের দর্শকদের পটভূমিকে সামনে রেখে হুজুর আরেকবার নবুয়তের ধারা বজায় রাখবে ব্যাপারে কিছু বলেন। হুজুর, his question is Huzur answered almost all sort of questions. Questions are very rare, in fact. But keeping in view the Bangladeshi viewers, we'll repeat some of the important questions again, if Huzur kindly answers. The first question he want to ask is the subject of continuation of prophethood. If Huzur kindly present some proofs from the Holy Quran and Hadith in this regard. See, as far as the continuation of prophethood is concerned, we believe 100% that Hazrat sallallahu alaihi wasallam is the last prophet, in the sense of the one who has brought a law, and his law will be the final. It will go till the end of the time. Similarly, the word of the Holy Prophet is final. No one can ever come to disagree with his word, despite the fact that it is not the Quran, but his word is also very superior and full of deep wisdom. So this is why Hazrat Masih Maud alayhi salatu wasalam respects his words so profoundly that it's amazing.
You know, he didn't like tobacco, smoking, etc. And many Sahaba in those days used to use hookah and everything. So one of his companions inquired from him, when you don't like hookah, you don't like tobacco, why don't you make it haram for them? He said, who am I to make halal haram? So the Quran has not declared it haram, and Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam has not declared it haram. He said it was not his time, not in his time. So answer was, it is his time. His time extends till the Qiyamah. So that is how profoundly he respected not only the Quran alone, but Hazrat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam and his word, and considered them to be both final. So in then this sense of finality, which is Khatamiyat, we 100% agree. We 100% believe in this is Khatamiyat. And this is not against Islam. This is the true sense of Khatamiyat. As such, he is beyond every other prophet. Follow this? প্রশ্নটা বাংলাতেই করা হয়েছে। হযরত আমিরুল মুমিনিন আইয়াদাহুল্লাহ তাআলা বিনাসিল আজিজ এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে হুজুর বলেন যে অবশ্যই আমি ইনশাআল্লাহ এই ধরনের প্রশ্নের উত্তর দেব আপনাদের অধিবেশনে। আর রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের খাতামান নবিয়িন বা শেষ শরীয়তধারী নবী হওয়া সম্পর্কে হযরত আমিরুল মুমিনিন আইয়াদাহুল্লাহ তাআলা বলেন যে আমরা 100% মানি যে হযরত রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম এই দিক থেকে শেষ, অর্থাৎ শরীয়ত বহন করার দিক থেকে, শরীয়ত আনার দিক থেকে তিনি 100% শেষ শরীয়তধারী নবী, তারপর কোনো শরীয়তধারী নবী আসতে পারে না। আর হযরত রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের কথা বা তার উক্তিকে আমরা অবশ্যই চূড়ান্ত এবং ফাইনাল কর্তৃপক্ষ হিসাবে মানি এবং বিশ্বাস করি। আমরা জানি যে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের কথা কোরআন নয়, কিন্তু তা সত্ত্বেও হযরত মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের কথা এবং তার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত কথা এবং চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত এবং শেষ এটিকে বলা যায় এক্ষেত্রে। আর হযরত মসিহ মাউদ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম হযরত রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের কথাকে এবং উক্তিকে এই দিক থেকে অসাধারণ গুরুত্ব দিতেন। কোরআনের পর সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব হযরত রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের উক্তিকে তিনি দিতেন। হুজুর তামাক সম্পর্কে বলেছেন, টোবাকো সম্পর্কে, যে হযরত মসিহ ইসলাম পছন্দ করতেন না কেউ টোবাকো বা সিগারেট এই ধরনের বস্তু ব্যবহার করুক। একদিন একজন সাহাবী হযরত মসিহ মাউদ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামকে বললেন যে এটি অপছন্দনীয় একটি বিষয়, আপনি এটিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন না কেন, হারাম কেন ঘোষণা করেন না? হযরত মসিহ ইসলাম উত্তর দিয়েছেন যে এটি নিষিদ্ধ করার আমি কে? হযরত রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটিকে নিষেধ করেননি, কোরআনে কারীম এটিকে নিষিদ্ধ আখ্যা দেয়নি, আমি কিভাবে তা করতে পারি? উত্তর দেয়া হলো যে হযরত রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে এটি ছিল না, তাই হযরত রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বিরুদ্ধে কোনো সিদ্ধান্ত দেননি। হযরত মসিহ ইসলাম তখন উত্তর দিলেন যে এখন আমরা যেই যুগের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হচ্ছি, এই যুগটাও তো হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগ, এই যুগও হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষার অধীনেই চলছে, তাই এই ধরনের উক্তি সঠিক উক্তি নয়। হুজুর বলছেন সেই দিক থেকে আমরা হযরত রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খাতামিয়াতে শরীয়ত দিক থেকে, চূড়ান্ত কর্তৃপক্ষ হওয়ার দিক থেকে তার উক্তিকে আমরা অবশ্যই চূড়ান্ত উক্তি মনে করি এবং তাকে আমরা খাতাম হিসেবে মানি। আব্দুল খালেক বেঙ্গলি সাহেব, আমার প্রশ্ন হলো এই যে হযরত মসিহ মাউদ আলাইহিস সালামের ইলহাম 11 फरवरी 1906 इल्हाम हुई যে पहले बंगाला की निस्बत जो कुछ हुक्म जारी किया गया था अब उनकी दिलजोई होगी, এইটার কি ব্যাকগ্রাউন্ডটা কি আর হুজুর এই ইলহাম থেকে কি মনে করেন কিছু যদি আমাদেরকে সম্বন্ধে অনুরোধ করে জানাতে পারেন? About Bengal, I think it was a British order that they will be separated. They were separated. They were separated. 1905. नहीं, but Bengala की दिलजोई के बाद they were brought together. This is what I mean exactly. They were separated and turned into two Bengal. Partitions was held, as it is nowadays. So Hazrat Masih Maud Islam was told in 1905 that Bengala की दिलजोई की जाएगी. something
to soften the hearts of the Bengalis will be done. And then the British government changed the decision, and both Bengals were made into one Bengal. Later on, due to the partition, things happened, but at that time this ilham got fulfilled literally as well. হযরত মসিহ মাউদ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের ইলহাম যা আব্দুল খালেক সাহেব পড়েছেন, সেই ইলহামের বাংলা অনুবাদ হলো যে বেঙ্গলের অধিবাসীদের সম্পর্কে যেই সিদ্ধান্ত দেয়া হয়েছে এখন তাদের মনতুষ্টির ব্যবস্থা করা হবে। এটি হলো আক্ষরিক অনুবাদ, অর্থাৎ সেই সিদ্ধান্তে পরিবর্তন আসবে এবং তাদের মনতুষ্টির বা মন জয়ের ব্যবস্থা করা হবে। এই ভবিষ্যৎবাণীর পটভূমি কি, হুজুরকে এই বিষয়ে প্রশ্ন করা হয়েছিল। হুজুর বলেন যে এর পটভূমি হলো 1905 সনে ইংরেজদের সিদ্ধান্ত অনুসারে যে বেঙ্গল বা বাঙ্গাল, যেটাকে বাংলা আমরা বলে থাকি, যে বাংলাকে দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে, যেটা এখন আছে পূর্ব বাংলা এবং পশ্চিম বাংলা। তো সেই সময় অনেক প্রতিবাদ বিক্ষোভ প্রদর্শিত হয়েছে এর বিরুদ্ধে সর্বত্র বাঙালিদের পক্ষ থেকে। তো হযরত মসিহ ইসলামকে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছিল যে বাঙালিদের এই অবস্থাকে থাকতে দেয়া হবে না। 1906 সনে এলহাম হয় এবং এলহামে তাকে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে সংবাদ দেয়া হয় যে তাদের মনতুষ্টির ব্যবস্থা করা হবে, তাদের মন জয়ের ব্যবস্থা করা হবে। আর এই এলহাম অনুসারে 1911 সনে আবার এই দুই বাংলাকে একত্রিত করে দেয়া হয়। আমার প্রশ্নটা সালাম সংক্রান্ত। আমার খ্রিস্টান কলিগ মাঝে মাঝে আমাকে সালাম দেয়, আসসালামু আলাইকুম, তা আমি উত্তর নেই। আমি কি তাদের সালাম করতে পারি গুড মর্নিং অথবা গুড ইভিনিং বলার পরিবর্তে? Some of my Christian or Hindu colleagues say me assalamu alaikum, so that's what I'm a bit confused here whether he used this word. No, you should say wa alaikum salam. When they send salam to you, it's your right to send peace to everybody. Salam means peace. So if they offer peace to you, it's yours to send peace to them. So why don't you say wa alaikum salam? Don't say good morning, good evening. Right? প্রশ্নটা বাংলাতেই করা হয়েছিল। হুজুর নিজে এটা বুঝেছেন এবং তিনি উত্তর দিয়েছেন। উত্তর হলো, হুজুর বলছেন যে তুমি তারা যখন তোমাকে সালাম দেয় তখন তাদেরকেও তুমি অবশ্যই সালাম দাও, গুড মর্নিং বা এই ধরনের শব্দ ব্যবহার না করে তোমার পক্ষ থেকেই প্রথমে এই ধরনের শান্তির যে পয়গাম বা শান্তির যে দোয়া তা উচ্চারিত হওয়া উচিত। আসসালামু আলাইকুম বা ওয়ালাইকুম আসসালাম বললে কোনো অসুবিধা নেই তোমার পক্ষ থেকে। It is Maulvi attitude you are just showing now. They think that no salam should be sent to any non-Muslim. So they will say, "Wassalamu ala man ittaba al-huda." Salam only to those who accept or follow the guidance of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. But this is stupid. It was not the way of Ahmadiyya sallallahu alaihi wasallam. Once Rasulullah sallam was traveling with his wife, and a Jewish person who was a munafiq, hypocrite, first degree, he twisted his tongue and said assalamu alaikum. Instead of salamu alaikum, he said assalamu alaikum. Sam means destruction be upon you. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said alaikum. Hazrat Aisha Siddiqa radhiyallahu ta'ala anha thought he was saying wa alaikum. She reminded him he was sending destruction upon you, he was praying for destruction. So he said, didn't you hear what I said? I didn't say wa alaikum, I said alaikum. I didn't say and also upon you, I said upon you. So if he had said assalamu alaikum, Rasulullah should have said wa alaikum assalam. Evidently this is the inference we can draw from this. হুজুর বলছেন যে এই যে আচরণ যা আপনি এখন বললেন,
এটি আসলে মৌলবীদের শিখানো, মৌলবীদের একটি আচরণ। তারা বলে যে মুসলমান ছাড়া অন্য কাউকে আসসালামু আলাইকুম বা ওয়ালাইকুম সালাম বলা যায় না। তারা বলে যে যারা মুসলমান নয় তাদের জন্য একটি বাক্য আছে, যেটা এখন পড়া হলো এখানে, যে আসসালামু আলা মান ইত্তাবা আল হুদা, যে সালাম বা শান্তির যে পেগাম, শান্তির বার্তা বা শান্তির দোয়া শুধু সে ব্যক্তির জন্য যে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে অনুসরণ করে। হুজুর বলছেন যে এই কথাটি সম্পূর্ণভাবে ভুল, এটি হওয়া উচিত নয়। শান্তির দোয়া সবার জন্য করা যেতে পারে। আর হযরত রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের জীবনের একটি দৃষ্টান্ত হুজুর পেশ করেছেন, যে একবার হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার স্ত্রীর সাথে যাচ্ছিলেন, তো পথিমধ্যে এক ইহুদির সাথে দেখা। ইহুদি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে জিহ্বাকে মোড়ে একটা শব্দ ব্যবহার করেছে, যে আসসালামু আলাইকুম, এই শব্দ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের জন্য ব্যবহার করেছে। আর আসসালামু আলাইকুমের অর্থ হলো তোমার উপর ধ্বংস পতিত হোক, তুমি ধ্বংস হও। এই কথা শুনে হযরত রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম শব্দ ব্যবহার করেছেন যে আলাইকুম। হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু আনহা ভাবলেন যে রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম হয়তো বুঝেননি, তিনি এই ইহুদির জন্য দোয়া করছেন। তিনি রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের খেদমতে প্রতিবাদ করলেন যে হুজুর, সে তো আপনাকে বদদোয়া দিয়েছে, দোয়া করেনি। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বললেন যে তুমি কি শুনোনি আমি কি বলেছি? আমি ওয়া আলাইকুম বলিনি, আমি বলেছি আলাইকুম। অর্থাৎ তুমি যা আমার জন্য চাচ্ছ একই কথা আমি তোমাকে উল্টা তোমার প্রতি প্রেরণ করছি। এই হলো। So it is implied from this that if he had said assalamu alaikum, Rasulullah sallam should have said wa alaikum assalam. You see, this is the most positive inference you can draw from this. তো হুজুর বলেন যে এটি থেকে স্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে সে যদি আসসালামু আলাইকুম বলতো, তো রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে শব্দ ব্যবহার করেছেন সেই শব্দের অর্থ হতো যে তুমি আমাকে যে শান্তির পেগাম, শান্তির দোয়া করেছো আমার জন্য, সেই শান্তি তোমার উপর বর্ষিত হোক। হুজুরের শব্দ থেকে এটি স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান। Now this lady, who's she? She is Zubair's mother. That's what I thought. That's why I'm asking. Zubair is not here, but his mother is here. Huzur, Zubair is here, but his kid also is here. That's why he cannot sit here. His son is with him, so he's waiting in the studio. Why? We are afraid that the kid might disturb him here. That's why he's waiting. Acha, understand. Yes, I understand. Please. You want to come or no? Your kid is a bit difficult, eh? All right. But your mother will ask question, of course. So that was, I guess, I thought she was Zubair's mother. Assalamu alaikum. আমাদের আওলাদকে জামাতের সাথে গভীরভাবে কিভাবে সংশ্লিষ্ট রাখার জন্য কি কি পদ্ধতি আমরা নিতে পারি? Huzur, to keep our progeny deeply attached with Khilafat, what steps can we take or adopt? See, I have spoken on this subject repeatedly during my Jummah. Khilafat is the center of the entire world. Khilafat is the sign of Tawheed Bari Ta'ala. Because Khilafat is bestowed upon Ahmadiyya, so we can keep the entire world together under one hand. And this is what the rest of the Muslims are missing. This is a sign of Ahmadiyya truth, because Khilafat is mentioned in the Holy Quran, that Khilafat will be granted to pious people. Muttaqeen will be bestowed, Khilafat will be bestowed upon those who are God-fearing and those who do not make a shirk of Allah, who do not call partners to Allah. So it is a strange thing that repeatedly non-Ahmadis have tried to establish some sort of Khilafat among themselves, but they can't do it. Maximum, it is the Khilafat of one country, for instance. Of Afghanistan, they are called Amir al-Mu'mineen, as if he was a Khalifa. But Afghanistan is divided itself. So not even in one country you find a single Khilafat.
But Ahmadiyya is found in 150, more than 152, maybe 160 countries of the world, and they all attached to Khilafat. So I think it's a great sign of Ahmadiyya's truth. প্রশ্ন ছিল আমরা আমাদের সন্তান সন্ততিকে কিভাবে খেলাফতের সাথে সংশ্লিষ্ট রাখতে পারি। হুজুরের উত্তর হলো আমি আমার খুতবা জুমায় বারবার এই বিষয়ের উপর আলোকপাত করেছি। আর খেলাফত হলো সারা পৃথিবীর কেন্দ্রস্থল এবং সমস্ত মোমেনদের প্রাণ কেন্দ্র হলো খেলাফত, আর তৌহিদের কেন্দ্র এবং প্রাণ কেন্দ্র হলো খেলাফত। আর আল্লাহ তাআলা এই নিয়ামত আমাদেরকে দিয়েছেন। আর খেলাফতের কাজই হলো সারা পৃথিবীকে এক হাতে একত্রিত রাখা, এক হাতে জমা করে রাখা, এক কেন্দ্রে সাথে তাদের প্রাণের যেন সম্পর্ক থাকে এই ব্যবস্থা করার দায়িত্ব হলো খেলাফতের। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে পৃথিবীর অন্যান্য মানুষ এই নিয়ামত থেকে, এই আল্লাহর আশিস থেকে বঞ্চিত। কোরআনে কারীম বলে যে খেলাফত কাদেরকে দেয়া হবে, কোরআন এই বিষয়টি স্পষ্ট করে এবং পরিষ্কার ভাষায় কোরআন বলে যে খেলাফত শুধু তাদের মাঝে থাকবে যারা মুত্তাকি, যারা খোদাভীরু, যারা আল্লাহ তাআলাকে ভয় করবে, তাদের ভিতর খেলাফত থাকবে। আর খেলাফত তাদের ভিতর থাকবে যারা মুশরিক হবে না, অর্থাৎ যারা একাধিক খোদার ইবাদত করবে না, যারা পৌত্তলিক হবে না, তাদের ভিতর খেলাফত থাকবে। তো আল্লাহ তাআলার ফজলে এই দিক থেকে আমাদের ভিতর এই নিয়ামত আছে এবং এটি পরিষ্কার যে এই জামাতের বৈশিষ্ট্য কেমন। হুজুর বলছেন যে অন্যদিকে দেখুন যে পৃথিবীর অন্যান্য মুসলমান দেশগুলো বারবার চেষ্টা করেছে, অন্যান্য মুসলমান শক্তিরা চেষ্টা করেছে খেলাফত প্রতিষ্ঠা করার, কিন্তু প্রতিবারেই তারা ব্যর্থ হয়েছে। বেশি হুজুর বলেন যে একটি দেশে খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হওয়ার তার দাবি আছে। তারা বলে যে আমাদের এখানে খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আফগানিস্তানের যে ধর্মীয় নেতা শাসক, তাকে তারা নাম দিয়ে থাকে আমিরুল মুমিনিন, কিন্তু তারাও আবার নিজেদের মাঝে বিভিন্ন দলে উপদলে বিভক্ত। তাই সত্যিকারের খেলাফত সেখানেও নেই। তাই একমাত্র খেলাফতের এই নিয়ামত আল্লাহ তাআলার ফজলে আমাদের ভিতর আছে এবং পৃথিবীর 160 দেশে আল্লাহ তাআলার ফজলে যে জামাত প্রতিষ্ঠিত, সেই জামাতের সম্পর্ক এক কেন্দ্রের সাথে, এক খলিফার সাথে, এক খেলাফতের সাথে। তো এটি খোদার একটা বড় নিয়ামত আমাদের মাঝে বিদ্যমান। If you count, even though you are single Ahmadis or 2-3 Ahmadis, and there is not a regular Jama'at, still they are attached to Khilafat. In this way, I think Khilafat can be found in 90 countries or above. Great sign of Ahmadiyya's truth. হুজুর বলছেন যে বিক্ষিপ্ত বিচ্ছিন্ন যে সমস্ত আহমদি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে, যেখানে 2-3 জন আহমদি আছে, যেখানে কোনো রীতিমতো সুসংগঠিত জামাত নেই, সেই আহমদিরাও আল্লাহ তাআলার ফজলে খেলাফতের সাথে গভীরভাবে সংশ্লিষ্ট এবং সম্পর্কযুক্ত। তো এই দিক থেকে এটি জামাতে আহমদিয়ার সত্যতার অনেক বড় প্রমাণ। আর এই দিক থেকে এই সংখ্যা 160 থেকে 190-তে গিয়ে দাঁড়ায়। বিশ্বের 190টি দেশের মানুষ আহমদিরা এই খেলাফতের সাথে গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত। This lady is Zubair's sister? No, this is eldest brother's daughter, his nephew. What? Zubair's nephew. This niece. Niece, sorry. I'm sorry. She's niece. She's Zubair's niece? Yes. Really? His eldest brother's daughter? Ji. Very good. আমাদের যে প্রতি বছর 3 দিন জলসা হয়, তেমনি ভাবে ইসলামের প্রাথমিক যুগে এরকম জলসা হতো কি? এটির কল্যাণটা কি? Huzur, we have got, she's asking about the institution of Jalsa. We have 3 days Jalsa here every year, and this is a common feature of the Ahmadis all over the globe. So the question is whether at the early history of Islam was there any such institution during the period of Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. You see, the institution of Hajj spreads all over the world. So as long as there is Hajj, bringing Muslims from all over the world together, that is being done, this purpose is achieved. But although to go to Qadian or go to Rabwa or to get together to London is not at all Hajj, but it's a substitute for people's getting together, and it's working
exactly in the same manner that people from all over the world are brought together. So I think nowadays, if you count the people representing their countries in Hajj, I doubt if there are 190 countries represented there nowadays. So Alhamdulillah, Allah Ta'ala has given us this opportunity, and this is not a universal thing in the sense that everywhere all Ahmadis should get together. For instance, in London they come because of my presence. In Germany some come and some do not. Similarly is the case of Jalsa in America or Canada, etc., Holland, etc. Whenever I am present, more people are drawn from different countries. But Jalsa is a local affair. It's not a representation of Hajj at all. So those Maulvis who cry against Jalsa to call Ahmadis Hajj, this is absolutely wrong. It's a system of making Ahmadis get together and give a sense in every country to Ahmadis that they belong to one hand. প্রশ্নটা আরেকবার আমি বলে দিচ্ছি। প্রশ্ন হলো, ইশিতা প্রশ্ন করেছেন যে আমাদের জামাতে জলসার ব্যবস্থা আছে, প্রথম যুগে ইসলামের, রাসূল আকরাম ইসলামের যুগে এই ধরনের কোনো ব্যবস্থা ছিল কিনা। হযরত আকদাস আইয়াদাহুল্লাহ তাআলা বিন নাসিল আজিজের উত্তর হলো, রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে হজের মাধ্যমে মানুষ এক স্থানে একত্রিত হতো এবং মানুষের আধ্যাত্মিক এইভাবে তরবিয়ত হতো এবং আধ্যাত্মিক শুদ্ধি তাদের হতো। আর তারপর হযরত আকদাস বলেন যে আমাদের জামাতে যে জলসা আছে, জলসার বিধান এবং ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠান আছে, এটি কোনোভাবে জলসার হজের স্থলাভিষিক্ত নয়। এটি ভালোভাবে আমাদেরকে বুঝতে হবে। আর কিন্তু জলসার মাধ্যমে হজের যে মহান উদ্দেশ্য, মানুষের ভিতর পবিত্রকরণ প্রক্রিয়া বা মানুষের আত্মশুদ্ধি, সেটি কিছুটা আমরা করে আসছি আর সেই কাজ কিছুটা হচ্ছে। আর রাবওয়া এবং কাদিয়ানে মানুষ একত্রিত হয় জলসার জন্য, কিন্তু এই জলসাকে কোনোভাবে হজের স্থলাভিষিক্ত হিসাবে জামাতে আহমদিয়া পেশ করে না। আমরা শুধু আমাদের এই একত্রীকরণের মাধ্যমে আধ্যাত্মিক সংশোধনের কাজটি করে আসছি। হুজুর বলছেন যে হজের সাথে এই দিক থেকে একটা দ্বিতীয় পর্যায়ের তুলনা করছেন হুজুর বলছেন যে হজে দেখুন যে কখনো দুনিয়ার 190 দেশের মানুষ একত্রিত হয় না, কিন্তু জামাত আহমদিয়ার জলসা যেখানে হয় সেখানে প্রায় অনেক সময় 190 দেশ বা 160 দেশ থেকে আহমদিরা এসে থাকে। কিন্তু এটাকেও হুজুর আবার ব্যাখ্যা করছেন। হুজুর বলছেন যে প্রত্যেক দেশের আহমদি যেখানে জলসা হয় বা প্রত্যেক দেশের জলসা যেখানে হয় সেখানে যেতে বাধ্য না বা যায় না, যাওয়া সম্ভব নয়। তারা এখানে আসে, লন্ডনে আসে, তার একমাত্র কারণ হলো খেলাফত, এখানে হুজুরের কারণে তারা এখানে আসে। খেলাফত যে জায়গায় থাকে সেখানে আহমদিরা গিয়ে থাকে খেলাফতের সাথে সংশ্লিষ্টতার কারণে। নতুবা জার্মানিতে জলসা হয়, কানাডাতে জলসা হয়, এই সমস্ত দেশে যখন জলসা হয় পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মানুষ সেখানে যায় না। তো হুজুর পুনরায় এই পয়েন্টটা পরিষ্কার করেন যে অনেক মৌলবি বলে থাকে যে আমাদের জলসাকে আমরা হজের স্থলাভিষিক্ত করে থাকি। মোটেই নয়, এটা হজের স্থলাভিষিক্ত নয়, এটা শুধু আমাদের স্থানীয় আধ্যাত্মিক তরবিয়তের একটা মাধ্যম মাত্র এবং একত্রীকরণের একটা মাধ্যম। হুজur, I have received this question from Rajshahi, Dr. Tariq Saiful Islam Shahib. He is a professor of economics there. First of all, he expresses his gratitude to Huzur. Huzur started this session for us. So they are seeing it and observing it. Yes. So his question is, I am an Ansar. What measures should I take to keep? What is his question? I am an Ansar? Ji. That is. I am a member of Ansar. This is the style of saying. Yes. So he's a Nasir anyway. Ansar is the plural of Nasir. Ji. So you don't say I am a Nasir, but you say I am a member of Ansarullah. Ji. The corrected version is, as Huzur corrected, that I am a member of Ansarullah. That is Ansarullah. What measures should I take to keep our children attached to the Khilafat more concretely?
I think I have already answered this question. Huzur have already answered. Yes. Has answered this question. Next question. Then I've got some more questions. Yes. I understand. I can see the file. This one is following the recent incident in Bangladesh. Some of the Maulvis were interviewed by journalists. So at answer of one question, one Maulvi answered like this. His question is, Mullahs have expressed in their interviews that they are against Ahmadis because Ahmadis distort Islam by their distorted interpretations. This is clear interference in true Islam. So what's Huzur's comment about this question? This is the answer of the mullah. Ji. Yes. Who has authorized the mullah to give the true interpretation of Islam? Has God authorized mullah? Because Islam's interpretation is given differently. First of all, by Sunnis and Shias. So Islam is divided right in the middle. So which explanation of the Quran or Hadith they will accept? They will accept the Shia or Sunni. The moment they accept one, they are divided. So there is no one explanation at all which can be given. Secondly, to answer in real terms, I must say that any sane man can see that Ahmadiyya interpretation is always the best because it's most logical. Any explanation of the Quran which is not logical, any explanation of Khatam al-Nabiyyin which is not logical, would not be the explanation which is right and which is from God. Because there is no discrepancy in truth. There is no contradiction between the word of God and nature which is created by God. You understand? The contradiction means that if God is all wise, if God has created the universe, how could His word go against the scientific realities of the world? So from this point of view, if you judge Ahmadiyya, you will be surprised that the only religious explanation of Islam which is completely at one with the scientific discoveries is Ahmadiyya. So the mullahs talk rubbish. You should not take that seriously. This is what they are made for. প্রশ্নটা স্পষ্ট ছিল, ইংরেজি ভাষায় পড়ে শুনিয়েছিলাম। বাংলা হলো যে সম্প্রতিকালের যে সমস্ত ঘটনা বাংলাদেশে ঘটেছে তার পটভূমিতে বিভিন্ন মোল্লাকে বিভিন্ন সাংবাদিকরা ইন্টারভিউ করেছে। তো প্রশ্ন এটি ছিল হয়তো যে আহমদীদের আপনারা বিরোধিতা করেন কেন। তো সেই প্রশ্নের উত্তরে মোল্লাদের পক্ষ থেকে যে অবস্থান নেওয়া হয়েছে তা হলো আহমদীরা কোরআনের এবং ইসলামী শরীয়তের ভুল ব্যাখ্যা করে থাকে, এই দিক থেকে তারা ইসলাম বিরোধী বা ইসলামের ক্ষতি করছে। হযরত আমিরুল মুমিনিন আইয়াদাহুল্লাহ তাআলা বিন নাসিল আজিজের সামনে এই প্রশ্ন পেশ করেছেন। তাসাদ্দুক হোসেন সাহেবের প্রশ্ন ছিল, হুজুর এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে বলেন যে মোল্লাদের ব্যাখ্যা যে সঠিক এটা কে বলেছে, বা তাদের ব্যাখ্যা তাদেরকে সঠিক ব্যাখ্যা করার কর্তৃত্ব কে দিয়েছে, কোথায় তারা এই কর্তৃত্ব পেয়েছে, কোনোভাবে তারা যে একমাত্র অথরিটি এটা আমরা কিভাবে বুঝবো? আর তাদের ভিতরে তো একতা নেই। হুজুর বলছেন যে ইসলামের যে কোনো শিক্ষাকে নিন, সুন্নিরা একভাবে ব্যাখ্যা করে, শিয়ারা ভিন্নভাবে তা ব্যাখ্যা করে, তো কোন ব্যাখ্যা মানবেন? সুন্নিদের ব্যাখ্যা মানলে তা শিয়াদের ব্যাখ্যাকে প্রত্যাখ্যান করতে হবে। তাই এদের কোনো একটি দলকে কোনোভাবে একমাত্র ধর্মের ঠিকাদার আমরা মেনে নিতে পারি না, তাদেরকে আল্লাহ নিযুক্তি করেননি। তাই তাদের এই কথাই ভুল যে তাদের ব্যাখ্যা একমাত্র সঠিক ব্যাখ্যা। হুজুর বলছেন যে জামাতে আহমদিয়ার কোরআনের এবং হাদিসের ব্যাখ্যার যতটুকু সম্পর্ক আছে, যার ভিতর বিন্দুমাত্র বিবেক আছে, সে যদি জামাতে আহমদিয়ার ব্যাখ্যাকে পড়ে তাহলে সে পরিষ্কারভাবে দেখবে জামাতে আহমদিয়ার ব্যাখ্যা একান্ত যুক্তিযুক্ত এবং একান্ত যুক্তিগত লজিক্যাল ব্যাখ্যা জামাতে আহমদিয়া করে থাকে, এবং জামাতে আহমদিয়া যে ব্যাখ্যা করে সেই ব্যাখ্যা খোদা তাআলার প্রকৃত পদমর্যাদার অনুকূলে যায়।
কেননা আল্লাহ তাআলার মোল্লারা যে সমস্ত ব্যাখ্যা করে তাদের ব্যাখ্যা এবং আল্লাহ তাআলার যে এই বিশ্বজগৎ, এই প্রকৃতি, সেই প্রকৃতির ভিতর এবং তাদের ব্যাখ্যার ভিতর মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। আর আল্লাহ তাআলা তো এমন সত্তা নন যিনি যার কথার এবং কাজের ভিতর কোনো অমিল থাকবে। তো জামাত আহমদিয়া যে ব্যাখ্যা করে সেই ব্যাখ্যা একান্ত বিজ্ঞানসম্মত, এবং জামাত আহমদিয়া যে ব্যাখ্যা করে সেই আল্লাহর কথার ব্যাখ্যার প্রকৃতিতে বিরাজমান যে সমস্ত নিয়ম এবং কানুন আইন আছে সেগুলো সমান্তরালে চলে। What does tarpor means? You say tarpor. After that. After that? Right. Because you very often say tarpor and I don't understand it, yes. ভাগ্যবান দ্বিতীয় প্রশ্ন করার সুযোগ পেয়ে। এটা হচ্ছে একটা মন্তব্য সম্বন্ধে জনৈক ইসলাম বিদ্বেষী, মূলত ধর্ম বিদ্বেষী একজন ব্যক্তি একটা মন্তব্য করেছেন। সেই মন্তব্যের ব্যাপারে আমি হুজুরের একটা মন্তব্য আমি আশা করছি। মন্তব্যটা এরকম: ধর্ম হচ্ছে একটা কাল্ট, কাল্ট আমি বাংলা করতে পারছি না, এবং আহমদিয়া হচ্ছে আরেকটা কাল্ট। Huzur, his question is certain hostile to religion person. He puts this question that religion is nothing but a cult, and Ahmadiyyat is another cult. It is not any religion. The person who asked this question is completely ignorant because he does not know the difference between a religion and a cult. True religions are easily recognized as differentiated from the cult. Whether true religion, I don't mean they're true, but I mean any religion can be differentiated from the cult by a thumb rule, easily. Christians give birth to Christians, whether they are believing Christians or non-believing Christians, but still they are called Christians all over the world. Muslims give birth to Muslims. What sort of Muslims they are, it doesn't matter. But in cult people do not give birth to their own cult. Rather Krishna cult, this cult, that cult, you know. Their offsprings are free. If fathers are Christian, the children may not follow the cult at all. If the fathers are Muslims, the children do not follow the cult, that cult, if a Muslim follows that cult at all. So cult is very finely defined, and it has no similarity with religion. Cults come and go, but that which is powerful, that stays. So in that sense, according to the Holy Quran, whatever benefits the mankind, that stays. So people may ask the question, some religions have turned wrong, so they do not benefit. But it's Allah's sense of justice, fantastic sense of justice, that any religion which started right, that stays. You can count all religions who once were right, God did not destroy them. They will continue till the day of resurrection. So cults do not do that. Cults are a very different phenomenon. জাফর সাহেব প্রশ্ন করেছেন, যে প্রশ্নটা বাংলাতেই ছিল, সুতরাং আমি আর এটার অনুবাদ করব না। শুধু কাল্ট শব্দের বাংলা সঠিক শব্দ পাওয়া কঠিন। কাল্টের অনুবাদ করা যায় এক ধরনের জীবন পদ্ধতি। তো যিনি প্রশ্ন করেছেন তার প্রশ্নের উত্তরে হযরত আমিরুল মুমিনিন আইয়াদাহুল্লাহ তাআলা বিন নাসিল আজিজ বলেন যে আমার মনে হয় যে ব্যক্তি প্রশ্নটা করেছে তিনি ধর্ম সম্পর্কে একেবারে অজ্ঞ। তিনি জানেনই না যে ধর্মের আর কাল্টের পার্থক্য কি। কেন হুজুর বলছেন যে কোনো ধর্ম হোক, সেটাকে খুব পরিষ্কারভাবে আপনি পৃথক করতে পারেন কাল্ট থেকে। কাল্ট থেকে ধর্মকে সহজেই পৃথক করা যায়। সত্য ধর্ম বা
অন্য ধর্ম, যে ধর্ম ইসলামের পূর্বে ছিল সেই সমস্ত ধর্মের দিকে ইশারা, যে যেই ধর্মই হোক না কেন সেটিকে সহজে আপনি কাল থেকে পৃথক করতে পারেন। হুজুর বলছেন যে ধর্মের দৃষ্টান্তে দেখেন যে একজন খ্রিস্টানের ঘরে খ্রিস্টানেরই জন্ম হয় আর মুসলমানের ঘরে মুসলমানের জন্ম হয়, কিন্তু কাল্ট কখনো কাল্টের জন্ম দেয় না। কাল্টের শব্দের আমি কাল্ট শব্দই ব্যবহার করছি বারবার, যে কাল্ট কখনো কাল্টের জন্ম দেয় না। যেমন অনেক কাল্টের দৃষ্টান্ত তিনি দিলেন, যেমন কৃষ্ণ কাল্ট বা এই ধরনের কৃষ্ণ কাল্ট ইত্যাদি। তো হুজুর বলছেন যে তাদের ঘরে এই ধরনের কাল্টের যারা অনুসারী, তাদের ঘরে যদি খ্রিস্টান হয়, সেই খ্রিস্টান তাদের পিতাকে অনুসরণ করতে বাধ্য নয়। তাছাড়া হুজুর বলছেন যে কাল্ট তো আসে যায়, এটি সাময়িক ব্যাপার, কিছুদিন থাকে তারপর এটা মিটে যায়, নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। কিন্তু যেটা ধর্ম, সঠিক ধর্ম, সেই ধর্ম দুনিয়াতে প্রতিষ্ঠিত থাকে এবং শক্তিশালী হয়। কোরআনের আয়াতের দিকে হুজুর ইশারা করেন যে আম্মা মা ইয়ানফাউন নাসা ফায়ামকুসু ফিল আরস, যে মানুষের জন্য যা কল্যাণকর তা পৃথিবীতে থাকে। কেউ হয়তো বলতে পারে যে পূর্বের ধর্মগুলো তো এখন আর বৈধ ধর্ম নয়, সেগুলো এখন রহিত হয়ে গেছে। হুজুর বলছেন যে তা সত্ত্বেও আল্লাহ তাআলার ইনসাফের একটা বড় মাপকাঠি হলো যে যেই ধর্ম একবার সত্য সহকারে সূচিত হয়েছে, সত্য সহকারে আরম্ভ হয়েছে, সেই ধর্মকে পৃথিবীতে টিকিয়ে রাখা হয় এবং সেটির অস্তিত্ব থাকে পৃথিবীতে। Right? You see, these Hare Krishna people were once very popular in Switzerland, in Holland, and some other European countries, even in England and America, etc. But they have left no progeny belonging to their religion. That is cult. They all turn back to their original religions. Children, I mean. Hare Krishna, people did not give birth to Hare Krishna boys, Hare Krishna girls. They belong to their original religion. Now you understand the difference? হুজুর এখানে বলেন যে হরে কৃষ্ণ যে কাল্ট আছে তার দৃষ্টান্ত দিতে গিয়ে বলেন যে কোন সময় তারা এখানে সুইজারল্যান্ডে, হল্যান্ডে, আমেরিকায় বা ইংল্যান্ডে বড় শক্তিশালী ছিল, কিন্তু এখন তাদের সেরকম কোনো অস্তিত্বই নেই, তারা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। তো তারা এই ধরনের হরে কৃষ্ণ কাল্ট আর হরে কৃষ্ণ সন্তানের বা হরে কৃষ্ণ ছেলের বা হরে কৃষ্ণ মেয়ের জন্ম দেয়নি, তারা তাদের আসল যে মূল ধর্ম আছে সেটিতে ফিরে গেছে। হুজুর আমাদেরকে আপনার মূল্যবান সময় দিয়েছেন এই সেশনটা করে, তো আমরা এ থেকে কতটুকু ফলাফল, মানে পর্যাপ্ত ফলাফল লাভ করতে পারি, কিভাবে, যদি কোনো পরামর্শ দেন? This question, Huzur, is asking Huzur's advice that this is a very important occasion for us. How can we utilize it to maximum this session? I mean, maximum is 1 hour and I give it to you. Every other week, the same will be repeated. So let's pray for each other. May give you long life and health and opportunity to come every time. And may Allah grant the same to me. And do not behave like Hadi Ali and Shaukat. They missed the opportunity today. Please. হুজুর এই প্রশ্নটাকে এইভাবে নিয়েছেন যে আমাদের ম্যাক্সিমাম সময় 1 ঘন্টা। তো আপনারা দোয়া করেন এবং এই প্রশ্নের এই অধিবেশনের রীতিমতো আসেন আর অনুসরণ করেন আর অধিবেশনের সফলতার জন্য দোয়া করেন। আর হুজুর হাদি সাহেব আর শওকতদের কথা বললেন যে তাদের মতো অনুষ্ঠান মিস করবেন না, রীতিমতো আসেন, তাহলে আমরা এটি থেকে উপকৃত হতে পারবো বেশি বেশি। I know they were compelled due to some reason, so it's just a joke. Don't take it seriously. Just give me an occasion to mention them. হুজুর বলছেন যে এটি আমি শুধু কথা একটা বললাম, তারা হয়তো কোনো গুরুত্বপূর্ণ কারণে এখানে আসতে পারেননি, এটি আমি সিরিয়াসলি কথা বলিনি যে তাদের মতো হবেন না, তাদের কোনো ব্যস্ততার কারণে হয়তো আসতে পারেনি। Yes, Abdul Khalik Sahib, Pakka Bengali. আমার প্রশ্ন এই জেনেটিক্যালি মডিফাইড যে খাবার দাবার জিনিস সম্বন্ধে, কি আমাদেরকে এই সম্বন্ধে ব্যবহার করবার সম্বন্ধে ঠিক কিছু করা আছে? Huzur, his question is about
genetically modified food, GM food. What is Huzur's instruction about using these food I don't items? use it. I don't allow my family members to use it. And so whatever my advice is for my family members and myself, that is advice for the whole Ahmadiyya Jama'at. Everybody, in fact, whether they belong to Ahmadiyya or not. This genetic changing of food is not visible. The effect is not visible in the first generation. Sometimes there are things which appear after 2 or 3 generations. So genetically changed things are not, I think, good for human beings. That is why there is a great hue and cry by scientists who know genetics against the genetic food, and now over the tins of the food, they are now compelled by laws to show that it is genetically prepared food. So whenever you buy tin food, just look at the label and see that will show you this is genetic. Don't use that. This is my advice, because I don't use it and my family does not use it. এই দেশে যে এই ব্যাপারে এখন যে প্রশ্ন করা হয়েছে সেই প্রশ্নের পটভূমি হলো এখানে এক ধরনের খাবার আছে, এটাকে বলা হয় জেনেটিক্যালি মডিফাইড ফুড, অর্থাৎ জিনসের পরিবর্তন করে খাবার দ্রুত উৎপাদন করা হয় এখানে। আর সেই উৎপাদিত খাবারের ব্যবহার সম্পর্কে হুজুরের পরামর্শ কি, এটি ছিল প্রশ্ন। হুজুর বলছেন যে আমি নিজে এটি ব্যবহার করি না আর আমার পরিবারকেও আমি তা ব্যবহার করতে দেই না, আর যা আমি করি না এবং আমার পরিবার করে না একই ধরনের খাবার সম্পর্কে আমি বিশ্বের সকল আহমদীকে বলবো যে তাদেরও এটি ব্যবহার করা উচিত নয়, বরং পৃথিবীর সকল মানুষের জন্য এই পরামর্শ হুজুর দিচ্ছেন। হুজুর বলছেন যে জেনেটিক্যাল পরিবর্তন করে বা জিনসের পরিবর্তন করে যে সমস্ত খাবার প্রস্তুত করা হয় সেই খাবারের নেতিবাচক দিকগুলো প্রথম প্রজন্মে দেখা যায় না, বা প্রথম যুগে বা প্রথম সময়ে কয়েক বছরের ভিতর তা প্রকাশ পাবে না। দ্বিতীয় বা তৃতীয় প্রজন্মে গিয়ে সেটি স্পষ্ট হয় যে এর ক্ষতিকারক বা ক্ষতিকর দিক কি কি আছে। হুজুর বলছেন যে তাই আজকাল বিজ্ঞানীদের ভিতর জেনেটিক্যাল পরিবর্তন করে যে খাবার প্রস্তুত করা হচ্ছে তা সম্পর্কে অনেক হইচই দেখা যাচ্ছে, অনেক বাক বিতণ্ডা দেখা যাচ্ছে, আর এটি এর ক্ষতিকর দিক থাকার কারণেই এটি দেখা যাচ্ছে। হুজুর বলছেন যে টিন, আপনি দেখবেন যে এই ধরনের খাবার যেটা টিনজাত করে বাজারে আনা হয়, সেই যে সমস্ত কোম্পানির খাবার আসে তাদেরকে বাধ্য করা হয় যে তোমরা টিনের উপর পরিষ্কারভাবে লেখো যে এটি জেনেটিক্যালি পরিবর্তিত একটি খাবার, জেনেটিক্যালি মডিফাইড বা জিএম ফুড, এটা স্পষ্ট করে তাদেরকে লিখতে হয় লেবেলে। তাই আমি এটি ব্যবহার করার ব্যাপারে পরামর্শ দেব না। আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন, হযরত ঈসা আলাইহিস সালামকে ক্রুশ থেকে নামানোর পর তার হিজরতের জীবন সম্পর্কে আমরা কতটুকু জানতে পারি ইতিহাস অথবা অন্যান্য উৎস থেকে? Huzur, his question is after the incident of crucifixion, could Huzur kindly enlighten us on the life of Jesus, that part of his life which starts after crucifixion? Very little time is left to cover the entire question, but I'll try to be as short as possible. After crucifixion, Hazrat Isa ﷺ was taken down while he was still in a state of coma, and he was alive. The proof of that is that when his side was pierced, according to all texts, blood and water gushed out. It did not leak, but gushed out, rushed out or gushed out are the words used by the Bible. So in that appears to be a case where heart is still beating. If a person is dead, his blood is condensed and coagulated. It cannot rush out or gush out at all. So when, before removing Jesus Christ from cross, a soldier pierced his side, I'm talking of that event,
then the blood gushed out. And then he was kept in sepulchre very secretly. And according to all evidence of the Bible, he was seen walking out of that sepulchre still alive, putting his hand, two hands on two persons' shoulders, and he refused to appear before the people during the daylight, because it was Roman law, and according to Roman law, which still is the law, if a person is once condemned to death, if he escapes that death, he can be killed again. So that shows he was a human being. He did not walk into the open during the daytime. He always appeared to his disciples to impress upon them his truth, that you see, I am still alive, and crucifixion could not make me die. So he used to appear before them, and some people say that it was only a sort of ghost of Jesus Christ. But ghosts do not eat, do they? They don't need any food at all. But Jesus appeared before his disciples once and asked them what they were eating. They said, bread and fish. He said, give me some bread and fish, I will partake of it. So he, according to the Bible, he ate it. Whatever food they were eating, the same food was eaten by Jesus Christ himself. So that positively shows that he was a human being, he was in need of food, he ate food, while a ghost of Jesus Christ could not have eaten anything at all. Then he inquired them to come and touch the wounds. The same wound, he said, touch here, here, there. Don't you see? I am the same person. হযরত আকদাস সাইয়্যিদুল্লাহ তাআলা বিন নাসিল আজিজ এই প্রশ্নের উত্তরে বলেন যে সময় তো শেষ, তারপরও আমি এই ঘটনা সম্পর্কে প্রারম্ভিক কিছু আলোকপাত করব। হুজুর বলেন যে হযরত ঈসা আলাইহিস সালামকে শুলি থেকে যখন নামানো হয় তখন তিনি বেহুশ বা অচেতন অবস্থায় তাকে নামানো হয়েছিল। তিনি জীবিত ছিলেন, আর তার শরীর তিনি জীবিত কিনা সেটি দেখার জন্য একজন পাহারারত সৈন্য তার শরীরে যখন বর্ষা ঢুকিয়ে পরীক্ষা করলেন, তখন তার বাইবেলের যে রওয়ায়েত আছে অধিকাংশ জায়গায় সব স্থানে লেখা আছে যে এইভাবে বর্ষা দিয়ে পরীক্ষা করার পর তার শরীর থেকে প্রবল বেগে রক্ত এবং পানি বেরিয়ে আসলো। হুজুর যে গাস্ট আউট বা রাস্ট আউট শব্দ ব্যবহার করেছেন, অর্থাৎ প্রবল বেগে সেটি বেরিয়েছে। একজন মানুষ যদি মারা গিয়ে থাকে, তার হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন যদি বন্ধ হয়ে গিয়ে থাকে, রক্ত এবং পানি কখনো এইভাবে শরীর থেকে প্রবল বেগে বের হয় না, তখন তো মানুষের রক্ত চাকা বেঁধে যায়, জমাট বেঁধে যায়। তাই এইভাবে রক্ত শরীর থেকে বের হওয়া প্রমাণ করে যে হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম তখন জীবিত ছিলেন। তাছাড়া হযরত ঈসা আলাইহিস সালামকে এই ঘটনার পর একটা কবরে রাখা হয়েছিল, আর কবর রূপী একটা কক্ষ ছিল, কবর রূপী একটা কামরা ছিল, যে কামরাতে তিনি কিছু সময় কাটিয়েছেন। তারপর রওয়ায়েতে লেখা আছে যে তিনি সেখান থেকে তার সাথীদের কাঁধে হাত রেখে বেরিয়েছেন, এবং তিনি দিনের বেলা বের হওয়া পছন্দ করেননি, অন্ধকারে তিনি বেরিয়েছেন। দিনের বেলা বের না হওয়ার কারণ হলো তখন রোমানদের রাজত্ব ছিল। তো রোমানদের নিয়ম ছিল যে কোনো ব্যক্তি যাকে শাস্তি দেওয়া হয়, সে যদি শাস্তি কোনোভাবে এড়িয়ে যায়, পালিয়ে যায়, আবার যদি ধরা পড়ে তাকে অবশ্যই হত্যা করা হতো। এটি রোমানদের রীতিমতো নিয়ম ছিল এবং রীতি ছিল। এই আশঙ্কার কারণে হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম অন্ধকারে বের হওয়া পছন্দ করেছেন সেই কবর রূপী বা কক্ষরূপী কবর থেকে। তো হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম তারপর তার সাথীদের সামনে, তার সঙ্গীদের সামনে প্রমাণ করেছেন যে আমি পূর্বের সেই ঈসাই, আমি মানুষ, আমি কোনো প্রেতাত্মা নই, বা আমি আত্মা হিসাবে তোমাদের সামনে আসিনি। তিনি তাদেরকে বললেন যে আমি যে মানুষ, তার দৃষ্টান্ত স্বরূপ তিনি তাদেরকে বললেন যে তোমরা ভয় পেও না, তোমরা দেখো আমি মানুষ, তোমাদের কাছে কোনো খাবার আছে কিনা আমাকে দাও। আর সেই তাদের কাছ থেকে খাবার নিয়ে তিনি খেয়েছেন, তিনি রুটি এবং মাছ চেয়েছেন যে আমাকে দাও, আমি খাই। তারপর তিনি তাদেরকে বললেন যে দেখো
দেখো আমার শরীরে যে ক্ষত আছে সেই ক্ষতে হাত দিয়ে দেখো, আমার ক্ষত যখন তোমরা স্পর্শ করো, অনুভব করো, আমি সেই ব্যক্তি যার সাথে তোমরা চলাফেরা করতে, উঠা বসা করতে, তাই এটি আমার আত্মা বা প্রেতাত্মা নয়। তো এতটুকু হুজুর হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের শুলির পরবর্তী জীবন সম্পর্কে বললেন। So it was just the time to explain a little bit, and otherwise this answer is very big, up to Kashmir and so on and so forth. You see, I'm very happy that this session with Bangla passes very quickly, you know, without straining me at all. Throughout, I am alert and I am surprised how the Bangladesh questions are so fantastic. They help me in passing my time with happiness, and by meeting all these people whom I love so much. Assalamu alaikum wa rahmatullah. माशाल्लाह, किसी तरह मिस कर दिया तुमने, है ना? क्या हुआ था? अब्बू की शरारत है सारी। आपका नाम बता दिया उन्होंने। शुरू करें फिर बिस्मिल्लाह। Assalamu alaikum, sir. So today's first question comes from Bangladesh. One of the news reporters, his name is Shahidul Islam. He reports for a daily newspaper is called Doinik Pratham Alo, the first light of the day, the name of the newspaper. What's this in Bengali? Bengali? Doinik Pratham Alo. Doinik? Ji. Pratham? Alo. Alo. Ji. The question is, he says, what is the difference between... Doin is din? Doinik is daily. Rozana. Din se doin. Yes. Din, actually din. Ji. So the question is... The question is, he says, what is the difference between Ahmadis and non-Ahmadis? And the second portion is, he says, Ahmadis claim to believe in all the fundamentals of Islam. Still, what is the reason that ulamas brand them to be non-Muslim or kafir? The difference between Ahmadis and non-Ahmadis can be summed up in one sentence, that we believe in the prophecies of Hযরত Rasulullah sallallahu alaihi wasallam to have got fulfilled in the Imam of the latter days, which is Masih Maud al-Islam. And the non-Ahmadis do not agree with this. The second question is wrongly addressed. It is he who should address the ulama and find out from them, when they believe in all the fundamentals, why do you disagree? If they disagree while we agree with the fundamentals, they themselves will be out of the pale of Islam, which means they don't believe in fundamentals. You see, the difference between their fundamentals and our fundamentals is that our fundamentals begin with the Quran and Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sunnah. We consider that fundamental, and their fundamentalism begins with middle centuries. The interpretations of the ulama of that century, when Muslims got divided into Shias and Sunnis and so many other sects, etc. So they reach up to that, and because we do not agree with that fundamentalism, so they call us non-Muslim. While according to the Holy Quran, Quran is fundamental, and Rasulullah's life is fundamental, his word is fundamental, and we believe in all these things. Right? জি। প্রশ্ন বাংলাতে একটু বলে দিই। ঢাকা থেকে শহীদুল ইসলাম সাহেব প্রশ্ন করেছেন। তিনি দৈনিক প্রথম আলো পত্রিকার নিউজ রিপোর্টারের কাজ করেন। তো প্রশ্ন ছিল যে আহমদী এবং গায়ের আহমদীদের ভিতর পার্থক্য কি, আর দ্বিতীয় অংশ হলো আহমদীরা ইসলামের সকল মূল শিক্ষায় বিশ্বাস করার দাবি করে, তা সত্ত্বেও আহমদীদেরকে কেন অমুসলিম বলে থাকে মৌলানারা বা ওলামারা, বা কাফের কেন বলে থাকে।
হযরত আমিরুল মুমিনিন আইয়াদাহুল্লাহু তাআলা বিনাসিল আজিজ এই প্রশ্নের প্রথম অংশের উত্তর দিতে গিয়ে বলেন যে আসলে আমরা রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভবিষ্যৎবাণীকে বিশ্বাস করি এবং তাতে আমাদের পুরো বিশ্বাস আছে, তা আমরা মানি। আর রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শেষ যুগ সম্পর্কে ভবিষ্যৎবাণী করে গেছেন যে শেষ যুগে এক ব্যক্তি আসবেন, আমরা হযরত মসিহ মাউদ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম সেই ব্যক্তিত্ব যিনি মাহদী এবং মসিহ হওয়ার দাবি করেছেন, আমরা সেই সত্যতে বিশ্বাস করেছি আর অন্যরা তাকে বিশ্বাস করেনি। এটি হলো মূল পার্থক্য। আর প্রশ্নের দ্বিতীয় অংশ সম্পর্কে হুজুর বলেন যে প্রশ্নটি ভুল স্থানে করা হয়েছে। এটা যারা এমন কাজ করে তাদেরকে জিজ্ঞেস করা উচিত যে তারা কেন কাফের বা মুসলিম বলে থাকে। আসলে আমরা হযরত মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যত মূল শিক্ষা আছে সকল মূল শিক্ষাতে আমরা বিশ্বাসী, সকল মূল শিক্ষাকে আমরা মানি এবং জানি এবং সত্য বলে জ্ঞান করি। আর সেই কারণে আমরা হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যে ভবিষ্যৎবাণী আছে তাকে বিশ্বাস করেছি। আর আমাদের মূল হলো কোরআনে, হাদিসে, হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উক্তিতে, তার আদর্শে, তার জীবন পদ্ধতিতে। আর এই সমস্ত তথাকথিত ওলামা যারা আছে তাদের মূল কোরআন, ইসলাম বা হাদিসে নেই, তাদের মূল হলো মধ্যযুগীয় ইসলামে, যে মধ্যযুগীয় ইসলাম সত্যিকারের ইসলামকে বিকৃত করেছে। তো এটা ছিল হুজুরের প্রশ্নের দ্বিতীয় অংশের উত্তর। আব্দুল হাদী সাহেব। আসসালামু আলাইকুম হুজুর। হুজুর গত 11 আগস্ট সূর্যগ্রহণ বিশ্বে, ওই দিন আমি দেখেছি হুজুর আপনি কেঁদে কেঁদে দোয়া করেছেন। তারপর থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি সারা বিশ্বে একটার পর একটা ধ্বংসলীলা হয়ে যাচ্ছে। এটার কি কারণ আমরা জানতে পারি কি হুজুর? Huzur, the question is, he says on the 11th of August this year, Huzur led us here in the Salat Kusuf. The question is following, on that day Huzur very bitterly sobbed and prayed to Allah. Question is following that day we have seen a lot of accidents and natural calamities in the world. Almost every second there is something happening. Does it have any specific significance in this background? We would like to extend this to that has similarity, but I think it has no direct bearing. Allah's ways, He knows better. But changes are happening, of course. In Pakistan also, news is reaching of big changes. হুজুর বলছেন যে না, এর সাথে প্রাকৃতিক যে সমস্ত দুর্ঘটনা হচ্ছে বা প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘটছে সেগুলোর এই নামাজে কুসুফ বা খুসুফের সাথে কোনো সম্পর্ক নেই। কেউ হয়তো কোনো সম্পর্ক তালাশ করতে চায় বা করতে পারে, কিন্তু সরাসরি কোনো সম্পর্ক নেই। কিন্তু হুজুর বলছেন হ্যাঁ, আল্লাহ তাআলার ফজলে পরিবর্তন আসছে আর পাকিস্তানেও আমরা এই পরিবর্তন লক্ষ্য করছি। আসসালামু আলাইকুম হুজুর। আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে পবিত্র কোরআন শরীফে চুরি শাস্তি হিসেবে হাত কাটা উল্লেখ রয়েছে এবং হাদিসেও আমরা এই বিষয়ে ঘটনার বর্ণনা পাই। তো হুজুর প্রশ্নটা হচ্ছে এটা নিয়ে একটা খুব আপত্তি ওঠে ইসলাম ধর্মের বিরুদ্ধে। তো এই বিষয়ে হুজুর আপনার একটু মন্তব্য জানতে আগ্রহী। হুজুর, the question is related with theft. Islam clearly, the Holy Quran mentions that the thieves, their punishment will be amputation of their hands. So he says this thing is it creates a lot of uproar in this arena of the Western society. Yes. So is it at all practicable in the present world? Or if it is the Quran, then it has to be practicable. And you know, in the modern society, the greatest evil begins with thefts. Daily murder, maiming of children, maiming of old people, old women, etc. But if this severing of hand, cutting of hand was practiced, so many innocent people will be saved from permanent life of being maimed.
which is better? In Saudi Arabia, they do it, and Western world criticizes Saudi Arabia, but do not know, they do not want to compare Saudi Arabian life with their own life as far as the maiming of innocent people is concerned. A few hands cut can save the entire society, innocent society, from being heavily punished and being maimed for all their lives. So evidently this is a good teaching. In the English society, they don't believe in religion, in fact. But you know what they used to do? They used to cut ears of the thieves. Now, what has it got to do with the theft? Cutting of ears has nothing to do with theft. So this shows the providential quality of the Holy Quran. It is revealed from the Provident, and it speaks of only relevant things and for the betterment of society. প্রশ্নটা বাংলাতেই ছিল। হুজুর বলছেন যে এটি যদি কোরআনেরই শিক্ষা হয় তাহলে অবশ্যই এটি অনুসরণযোগ্য, অনুসরণীয় এবং আমলযোগ্য নিঃসন্দেহে। হুজুর বলছেন যে আজকে আপনি দেখবেন অধিকাংশ পাপের মূল হলো চুরি, আর চুরির কারণেই অন্যান্য পাপের জন্ম হচ্ছে। চুরি থেকে হত্যা, খুন, মারামারি, তারপর অঙ্গহানি ঘটছে মানুষের। হুজুর বলছেন যে এই সামান্য শাস্তির মাধ্যমে যদি সমাজের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীকে রক্ষা করা যায়, বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর স্বার্থ যদি রক্ষা পায়, তাহলে অবশ্যই এটিকে গ্রহণ করা উচিত। হুজুর বলছেন সৌদি আরবের পাশ্চাত্যের মানুষ সৌদি আরবকে সমালোচনা করে যে সৌদি আরবে চুরির জন্য হাত কাটা হয় বা অঙ্গ তাদের বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয় অপরাধের কারণে। হুজুর বলছেন যে তারা নিজেদের সমাজের সৌদি আরবের সাথে তুলনা করে না, যে এইখানে সৌদি আরবে এই শাস্তির কারণে পাপ কি হারে নেমে আসছে, পাপের সংখ্যা অত্যন্ত কম, কিন্তু এই সমাজে তারা যেহেতু এটার উপর অনুশীলন করে না, তাই এই সমাজে পাপের হার অনেক বেশি। আর সৌদি আরব এবং ইসলামী, সৌদি আরবে বিশেষ করে হুজুর দৃষ্টান্ত দিয়েছেন, সৌদি আরবের তুলনায় পাশ্চাত্যের সর্বত্র পাপের এই ধরনের অপরাধের মাত্রা অনেক বেশি, যেখানে নিরীহ মানুষের অঙ্গহানি ঘটছে, অঙ্গচ্ছেদ হচ্ছে, মারা যাচ্ছে, আর একে খুনাখুনি হচ্ছে। তো হুজুর বলছেন পাশ্চাত্যকে দেখুন, পাশ্চাত্যেও এক সময় যখন চুরি হতো তখন তারা কান কেটে ফেলতো। তো কানের সাথে, কান কাটার সাথে চুরির কি সম্পর্ক থাকতে পারে? হুজুর বলছেন যে এটি এই কথার প্রমাণ যে ইসলাম এবং কোরআন যে শিক্ষা দিয়ে গেছে সেই শিক্ষা অবশ্যই মানব সমাজের জন্য, মানব সমাজের শান্তির জন্য একান্ত জরুরি। আসসালামু আলাইকুম হুজুর। আমার প্রশ্ন হলো চীনা জাতির ইসলাম ধর্ম গ্রহণ সম্পর্কে হাদিসে বা কোরআনে কোনো কিছু বলা আছে কিনা? The question is, Huzur, is there any such anything mentioned in hadith or in the Holy Quran about this acceptance of Islam by Chinese nation? I think as far as acceptance is concerned, there is no relevant prophecy. But as far as the Chinese people are concerned, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam advised his followers that learn knowledge even if you have to go to China. In those days, to think of China, going to China, was a very hazardous journey. But Sahaba Kiram did go to China. And 4 provinces of China were converted to Islam because of these early Sahaba who reached China just to obey Ahmadiyya sallallahu alaihi wasallam, and they thought learning is essential in Muslims even if they have to go to China. So amazingly, this resulted into conversion of 4 large provinces of China to Islam.
and they're still called Muslims. So practically they have been forbidden from practicing Islam by Chinese government, but they still call themselves Muslims. হযরত আমিরুল মুমিনিন আইয়াদাহুল্লাহ তাআলা বিন আসিল আজিজ বলেন যে তাদের ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে কোনো সুনির্দিষ্ট ভবিষ্যৎবাণীর নেই, কিন্তু হযরত রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম চীন সম্পর্কে বা চীন দেশে যাওয়া সম্পর্কে তার সাহাবীদেরকে পরামর্শ দিয়ে গেছেন, নসিহত করেছেন যে জ্ঞান অর্জনের জন্য যদি তোমাদেরকে চীন দেশেও যেতে হয় তাহলে সেখানে যাবে এবং জ্ঞান অর্জন করবে। তো হযরত রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম যে যুগে এই কথা বলেছেন সে যুগে আরব থেকে সফর করে সৌদি আরব যাওয়া বড় কঠিন বিষয় ছিল, বড় এটি বিপজ্জনক সফর ছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও সাহাবারা সেখানে গিয়েছেন এবং জ্ঞান অর্জন করেছেন। আর তাদের সেখানে যাওয়ার ফলে আর সেখানে অবস্থানের ফলে 4টি প্রদেশ মুসলমান হয়ে গেছে এবং ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে। আর হুজুর বলেন আশ্চর্যজনক ভাবে আজও সেই 4 প্রদেশে ইসলাম বিদ্যমান এবং তারা মুসলমান হিসাবে পরিচিত, যদিও চীনা সরকার তাদেরকে ইসলামী শিক্ষার উপর আমল বা অনুশীলন করতে দিচ্ছে না বা ইসলামী শিক্ষাকে সেখানে প্রচারের অনুমতি দিচ্ছে না। No, real Bengali sahib. You're wearing a beautiful cap. Where did you get it from? It's from Mirza Umar Ahmad Sahib's gift. Tani? Yes. Huh? Ji. Very good. He especially made from that. And it suits you very well, mashallah. So, আসসালামু আলাইকুম হুজুর। আমার প্রশ্ন হলো কি আপনি বাংলাদেশের মানুষজনকে ভালোভাবেই জানেন, আপনি বাংলাদেশে আহমদিয়তের ভবিষ্যৎ কেমন দেখেন? Huzur, his question is, you know Bengalis very well and the society, you know. What does Huzur envisage the future of Ahmadiyyat among the Bengali nation or Bengali community? At present, a new wave of conversion to Ahmadiyyat has begun. And that has specially increased because of the cruelties committed against Ahmadis in Bangladesh. You know, the bombs which were exploded near the Ahmadi mosque or Ahmadis houses, etc. It resulted in the shahadat of 7 Bengalis, either on the spot or afterwards, being seriously injured. And previously the attitude of the government, which was reflected through police action, was against Ahmadis. They unfortunately tortured those, the police itself tortured those who were being tortured by the enemies. So this behavior was very nasty and unacceptable. So I wrote to all the Jama'at of the world to protest to the government of Bangladesh, but I understood that the government had nothing to do directly with it, so protests should be mild, I said. And they lodged mild protests by reminding them that you are a good government and you know the facts that Ahmadis are being made subject of cruelty by the non-Ahmadis. So please see to it that some improvement is done in this regard. And Bangladesh government, with the grace of Allah, has reacted very well, mashallah. So I'm happy and I'm hopeful that inshallah a big change will occur in Bangladesh in their attitude to Ahmadiyya. Now the question was the spread of Ahmadiyya. After this, the Ahmadiyya has started spreading much faster than ever before. Amazingly, people are coming to Ahmadiyya mosque on buses, etc., and on trains, and the conversion rate has reached its standard which was never reached before. So from this I have high hopes of Bangladesh
because sacrifices always end in the promotion of religion. So alhamdulillah that Bengali Jama'at has very bravely offered sacrifices. Now I remind you for prayer, particularly for prayer, Anis Rahman, Imdadur Rahman. He is also one of those injured and he is suffering very heavily. So I hope all will pray for him, especially. He is a very devout Ahmadiyya. হযরত আমিরুল মুমিনিন আইয়াদাহুল্লাহ তাআলা বিনাসিল আজিজ এই প্রশ্নের উত্তরে বলেন যে বর্তমানে একটা জামাতের সপক্ষে একটা নতুন স্রোত আমি সেখানে লক্ষ্য করছি আর জামাতের অনুকূলে যাচ্ছে এটি হলো হুজুরের প্রথম বাক্য। হুজুর বলছেন যে এটি হয়েছে জুলুমের কারণে, অত্যাচারের কারণে। আহমদীদের উপর সেখানে অত্যাচার হয়েছে আর সেখানে যে সম্প্রতিকালে বোমা বিস্ফোরণ হয়েছে আপনারা জানেন যে আহমদী মসজিদে বা মসজিদ সংলগ্ন এলাকায় বোমা বিস্ফোরণের ফলে 7 জন মানুষ ঘটনাস্থলে বা তারপরে মোট 7 জন মানুষ সেখানে শহীদ হয়েছেন। হুজুর বলছেন যে ইতিপূর্বে সরকার বা পুলিশের যে আচরণ ছিল সেটি ছিল আহমদী বিরোধী আর যারা সেখানে নির্যাতন এবং অত্যাচারের লক্ষ্যস্থলে পরিণত হয়েছিল তাদের উপর পুলিশের পক্ষ থেকে জুলুম এবং অত্যাচার হচ্ছিল। হুজুর বলেন সেই কারণে আমি সারা বিশ্বের আহমদীদেরকে বলেছি যে আপনারা বাংলাদেশ সরকারের কাছে প্রতিবাদমূলক পত্র লিখুন, কিন্তু পরবর্তীতে আমি জেনেছি যে সরকারের সরাসরি এর সাথে কোনো সম্পর্ক নেই, এটি নিরাপত্তাতে যারা জড়িত তাদের কারসাজি ছিল। তো তাই আমি আহমদী প্রধানদেরকে বিভিন্ন দেশের বলেছি যে আপনারা পত্র লিখুন, কিন্তু পত্র হতে হবে মাইল্ড বা পত্রে কঠোর কোনো ভাষা ব্যবহার করা যাবে না, কেননা সরকার ভালো, সরকার আহমদীদের সাথে সহযোগিতা করছে এবং যারা অত্যাচার করছে তাদের পক্ষ নেয়নি। তো এই ধরনের চিঠি লেখার ফলে হুজুর বলছেন যে আল্লাহ তাআলার ফজলে ভালো প্রতিক্রিয়া দেখা গেছে এবং পরিবর্তন কিছুটা পরিলক্ষিত হচ্ছে। আর হুজুর বলছেন যে এরপর সেখানে যে ইতিবাচক স্রোত যা প্রবাহিত হচ্ছে তার প্রমাণ হলো পূর্বের যে কোনো সময়ের তুলনায় বেশি মানুষ আমাদের কেন্দ্রে আসছে, আমাদের সেন্টারে আসছে এবং বাস ভরে ভরে মানুষ আমাদের মসজিদে আসছে এবং বয়াতের হার আল্লাহ তাআলার ফজলে পূর্বের তুলনায় অনেক বেড়ে গেছে। তো হুজুর বলেন তাই আমি আশা করি যে এর অবশ্যই ভালো এবং ইতিবাচক ফলাফল সামনে আসবে, কেননা কোরবানির সাথে ধর্মের উন্নতির সরাসরি সম্পর্ক আছে, ত্যাগের সাথে ধর্মের উন্নতির সরাসরি সম্পর্ক আছে। আর আহমদীরা বড় বীরত্বের সাথে সেখানে কোরবানি দিয়েছে, ত্যাগ স্বীকার করেছে। হুজুর বলেন যারা আহত হয়েছেন তাদের মাঝে জনাব মাওলানা ইমদাদুর রহমান সাহেবের কথা হুজুর বিশেষভাবে উল্লেখ করেন যে তারও অঙ্গহানি হয়েছে এবং তার জন্য হুজুর বিশ্বের আহমদীদেরকে বিশেষভাবে দোয়ার অনুরোধ করেন এবং অত্যন্ত নিবেদিত প্রাণ একজন আহমদী তিনি। আসসালামু আলাইকুম হুজুর। হুজুর আমার প্রশ্ন শহীদদের সম্পর্কে কোরআনের আয়াত একটি সূরা আলে ইমরানে 170 নম্বর আয়াত আমি বাংলায় অনুবাদ করছি। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। যাহারা আল্লাহর পথে নিহত হইয়াছে তাহাদিগকে তুমি কখনো মৃত মনে করিও না, বরং তাহারা তাহাদের প্রভুর সান্নিধ্যে জীবিত, তাহাদিগকে রিজিক দেওয়া হইতেছে। হুজুর আমার প্রশ্ন এখানে রিজিক এখানে কি বোঝানো হয়েছে, তার মানে রিজিক শব্দের তাৎপর্যটা একটু ব্যাখ্যা করবেন। Huzur, the question is on the basis of a verse of Surah Al-Imran, verse number 170. It is وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. The question is basically related with the word yurzakun. What is the meaning of yurzakun here? Rizq means food, whatever you eat is called rizq, but it doesn't apply to the world hereafter. There the rizq is of a different type, we just cannot imagine. So in the Rabbihim Yurzaqun means God is taking care of them very well and they are being fed with the best food available in the hereafter. And as such it is in fact a glad tidings for those who are left behind. And don't call them dead, they are alive.
Now this has a very special metaphorical significance. Those nations in which people bravely die for the sake of nation, their nations never die. It is a rule which is not only religious but also secular. The British people are an example. They have done great service for their country. Extreme sacrifices throughout their history are illuminating their past and their future as well. So this is a verse which applies to shuhada, particularly in Islam, because they are specifically given ruhani, spiritual food by Allah, and because the nation of Islam is alive because of their sacrifices. But as I have told you, this applies to other nations as well, as a general rule. সূরা আলে ইমরানের 170 নম্বর আয়াতের প্রেক্ষাপটে প্রশ্ন করা হয়েছে। আর এই আয়াতের শব্দ ইউরজাকুন সম্পর্কে প্রশ্ন ছিল যে তাদেরকে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে বিশেষ, যারা আল্লাহ তাআলার পথে নিহত হন তাদেরকে তোমরা মৃত বলবে না, তাদেরকে আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ রিজিক দেয়া হয়। তো এখানে রিজিক বলতে কি বোঝায়, এটি প্রশ্ন ছিল হুজুরের খেদমতে। হুজুর আকদাস আইয়াদাহুল্লাহ তাআলা বিন আসিল আজিজ বলেন যে রিজিক শব্দের অর্থ হলো মানুষ যা খেয়ে থাকে, সেটিকে রিজিক বলা হয়। কিন্তু সেই বাহ্যিক খাবার কিন্তু পরকালের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়, পরকালের ক্ষেত্রে এর অর্থ ভিন্ন। পরকালে আল্লাহ তাআলার রিজিকের অর্থ হলো আল্লাহ তাআলা তাদের বিশেষভাবে খেয়াল রাখেন, আল্লাহ তাআলা তাদের বিশেষ যত্ন নেন এবং বিশেষ আধ্যাত্মিক রিজিক আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে তাদেরকে সরবরাহ করা হয়। আর হুজুর বলেন এতে আসলে যারা পিছনে বাকি থেকে যায় তাদের জন্য একটা শুভ সংবাদ থাকে, এবং সেই শুভ সংবাদ হলো এই জিনিসটাকে, তাদের খোদা তাআলার পথে মৃত্যুবরণ করাকে তোমরা সামান্য বিষয় মনে করবে না। এছাড়া হুজুর বলেন যে এর আরো একটি অসাধারণ গুরুত্ব আছে, সেই গুরুত্ব জাতির জীবনের সাথে সম্পর্ক রাখে। জাতির কোরবানির ফলে জাতি জীবন লাভ করে এবং তারা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং স্থায়িত্ব লাভ করে কিছু মানুষের কোরবানির ফলে। এবং যেই জাতির ব্যক্তিরা, সদস্যরা, ইন্ডিভিজুয়াল যদি কোরবানি দেয় সেই জাতি কখনো মরে না। হুজুর আকদাস আইয়াদাহুল্লাহ তাআলা বিন আসিল আজিজ ব্রিটিশ বা ইংরেজ জাতির দৃষ্টান্ত দিয়েছেন যে তারা তাদের জাতিগত স্বার্থে, দেশের স্বার্থে অসাধারণ কোরবানি স্বীকার করেছেন, ত্যাগ স্বীকার করেছেন, আর এটি তাদের পুরো ইতিহাসে আপনি দেখতে পাবেন। তো হুজুর বলছেন যে ইসলামে যারা শাহাদাত বরণ করেন, যারা ইসলামের জন্য, ধর্মের জন্য শহীদ হন, তাদের আল্লাহ তাআলা এই আয়াতে বিশেষ ভাষায় প্রশংসা করেছেন। আর তাদের কোরবানির মাধ্যমে সত্যিকার অর্থে ইসলামী জাতি বা মুসলমান জাতি পৃথিবীতে জীবিত থাকে। সারাংশ হলো যেই জাতির ইন্ডিভিজুয়াল বা ব্যক্তি সদস্য কোরবানি দিতে জানে জাতির খাতিরে, সেই জাতি কখনো মরে না। আর এটি শুধু ধর্মের সাথে সম্পর্কযুক্ত নয়, যেই জাতি জাতিগত স্বার্থে ত্যাগ স্বীকার করবে সেই জাতি প্রতিষ্ঠিত থাকবে। Bishish means special. Huh? Bishish means special. Special. জি। Assalamu alaikum, Huzur. Yes, mashallah. Who is your elder brother? You are? You are? Yes. Achha, achha. I always confuse you as younger, huh? You are the elder? Very good. Huzur, আমার প্রশ্ন, চীন দেশে অধিকাংশ মানুষ, Do you still sing together? Or no? Sometimes. Huh? Or after this question, you give us a specimen of your singing. Right? Like Shaukat is a very good singer. So it's a long time I've heard you both sing together. So after this question, inshallah, you'll give us a demonstration of your singing. Huh? প্রশ্ন, চীন দেশের অধিকাংশ মানুষ ইসলামে অনুসরণ, তারা ভীষণভাবে বিশ্বাসী, আর কিন্তু সামাজিক ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তারা বয়াত করতে কিংবা ইসলামের ছায়াতলে আসতে পারছে না। তো এই ব্যাপারে আপনার অভিমত কি? So the question is again related with China. Actually, we have received few questions from Hong Kong. So
it's his turn to ask one question. The question is, in many places, the person who sends the question, he says, we preach, and many Chinese, they believe in Islam, and they really love Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, but because of social structure or social problem, they don't sign the bayat. So what should be the solution of this problem? You see, signing is not important. Who signed the bayat at the time of Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? It is a modern invention of signing the bayat, but their word was enough. So if they really become Ahmadi Muslims, their word should be enough. But I doubt if in China they become meaningful Muslims. So far my experience is not encouraging. They accept Islam by word of mouth, but very often they have ulterior motives. They want to go out as Muslims, they want to benefit from the Islamic world, etc. So Allah knows best, but my experience is not encouraging. প্রশ্ন আমি এক পরিষ্কার করে দেই। প্রশ্ন হলো, চীনে অনেকেই ইসলামের সত্যতাতে বিশ্বাসী এবং রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকেও ভালোবাসে, কিন্তু সামাজিক বাধ্যবাধকতার কারণে তারা বয়াত করে না। এই সমস্যার সমাধান কোথায়? হযরত আকদাস আইয়াদাহুল্লাহ তাআলা ইবনে আজিজ বলেন যে বয়াত ফর্ম পূরণ করা এটি তেমন গুরুত্বপূর্ণ কিছু নয়। এটি রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের যুগে এই ধরনের কোনো সাইন করা বা বয়াত ফর্ম পূরণ করার কোনো তেমন ব্যবস্থা ছিল না। এটি শুধু একটা আধুনিক মাধ্যম বা আধুনিক একটা ব্যবস্থা যা আমরা অনুসরণ করি। তারা যদি সত্যিকারের ইসলামের আদর্শে বিশ্বাসী হয় এবং ইসলামের শিক্ষা, ইসলামের ভাবধারায় সত্যিকার অর্থে প্রভাবিত হয়, তাহলে তাদের কথাই যথেষ্ট হওয়া উচিত। কিন্তু হুজুর বলছেন যে অবশ্য চীনের ইসলাম সম্পর্কে বা চীনাদের ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে আমার এখন পর্যন্ত অনেক দ্বিধা আছে, অনেক আমার সন্দেহ আছে, কেননা আমার যে অভিজ্ঞতা সেটি মোটেই উৎসাহব্যঞ্জক নয়। তারা অনেকেই সাইন করে, অনেকেই গ্রহণ করে বা অনেকে বয়াত করে, কিন্তু তারা কোনো স্বার্থের কারণে, এখন পর্যন্ত এটি দেখা যাচ্ছে যে পিছনে কোনো স্বার্থ থাকে। তাই এই ব্যাপারে আমার যে ধারণা এবং আমার যে অভিজ্ঞতা সেটি মোটেই উৎসাহব্যঞ্জক নয়। হুজুর, আমার প্রশ্নটা পৃথিবীর জন্মলগ্ন থেকে মানব জাতির জন্য, মানব জাতির সাথে সঙ্গীত চর্চা বা সঙ্গীত শ্রবণ এটা খুব উৎপত্তিভাবে জড়িত। তো সেক্ষেত্রে সঙ্গীত চর্চা তো ঠিক বলবো না, শ্রবণ বা এটাকে ইয়া করা আপনার দৃষ্টিতে হুজুর আপনার অভিমতটা কি সেটা জানতে চাই। হুজুর, the question is from the very beginning of or from time immemorial, people are naturally inclined towards music, and in every this quarter of history we see it. So what's the Huzur's opinion about listening to music? Or in olden days the music was very ennobling, and the classical musicians wrote their music. In England and Europe they first of all write their music. In our country it's not written, but here is a tradition, because music is highly advanced. It used to be very ennobling. I once remember having gone to a music hall myself to see the effect of music when I was a student here, and I was surprised. Although I did not understand their music in the real sense, but the effect on me, my soul was very ennobling and peaceful. But nowadays the music has taken a turn for the worse, and now new sorts of music, pop music and this music and that music, never have an ennobling effect. If at all any effect, it is worsening. They bring out the worst in human nature.
So olden days are gone, but now particularly I must warn Ahmadis against music. And in Urdu class we have experienced that although we strictly forbid music, people like Urdu class songs without music. And this liking of the songs without music has become an international trait. Even in America and all Western countries, people like these songs because music takes away something of the meaning of the words. And it's just the music which affects. But when you sing without music, then the meaningfulness of words becomes more prominent. And without the help of music, a good voice sinks deep into the heart of whatever is written, whatever is composed by the poet. So I especially advise Jama'at to reject music, particularly these days, and use the songs without music. Ahmadiyya sallallahu alaihi wasallam himself listened to the songs of some young girls, while Hযরত Aisha Siddiqa radhiyallahu ta'ala anha thought that Rasulullah was asleep. So when Hযরত Abu Bakr radhiyallahu ta'ala anhu came and told the girls off, Rasulullah turned. He said, "No, don't do it. They are singing good songs and the voices are good." So that is why in Urdu class also I quoted it as an example to be followed. So the songs of girls previously were considered to be forbidden in Ahmadiyya. And I said, no, it's not forbidden at all. If it were forbidden, Rasulullah would never have heard the song of those young girls. So it's an insult to Rasulullah to consider this as forbidden. So the experience of MTA is that the ladies also, when they sing in a voice good songs. This is very important. Songs which are godly, they affect the heart much better than such songs if they were sung with music. হুজুর আকদাস আইয়াদাহুল্লাহ তাআলা বিন আজিজকে প্রশ্ন করেছেন মিউজিক সম্পর্কে। হুজুর বলেন যে ভালো আর ভদ্র শালীন যে মিউজিক সেটি কথা সম্পূর্ণভাবে ভিন্ন। হুজুর বলেন যে অতীতকালে ক্লাসিক্যাল মিউজিক লেখা হতো আর বিশেষ করে কবিতার দিকে তিনি ইঙ্গিত করছেন। হুজুর বলছেন ইংল্যান্ড এবং ইউরোপে এই ধরনের ভালো শালীন মিউজিক লেখার ব্যবস্থা ছিল। তিনি তার ব্যক্তিগত জীবনে একটা দৃষ্টান্ত দেন, যখন হুজুর এখানে ছাত্র ছিলেন। তিনি বলছেন একবার আমি একটা হলে গিয়েছি আর তাদের সেখানে আমি মিউজিক শুনেছি। তাদের শব্দ তো সরাসরি আমি বুঝতাম না, কিন্তু তার উপর আমার বড় গভীর প্রভাব পড়েছে এবং আমি আধ্যাত্মিকভাবে আমি প্রভাবিত হয়েছি এবং আমার আত্মার উপর এটির প্রভাব পড়েছে। কিন্তু এটি ছিল অতীতের কথা, অতীতের মিউজিকের ধরন, যেখানে পরিচ্ছন্নতা ছিল, পবিত্রতা ছিল আর শালীনতা ছিল। কিন্তু আজকের মিউজিকের অবস্থা তা নেই। আজকে অনেক অধপতন পরিলক্ষিত হচ্ছে, বিশেষ করে পপ সঙ্গীত বা এই ধরনের যে সমস্ত হুজুর পপ শব্দ ব্যবহার করেছেন, জাজ বা এই ধরনের মিউজিক যা আছে সেগুলো ক্রমশ অধপতনের দিকে যাচ্ছে। হুজুর বলছেন যে অতীতের সেই দিন এখন পার হয়ে গেছে। তাই আমি এখন আহমদীদেরকে সতর্ক করি, সাবধান করি যে আপনারা এই ধরনের মিউজিকের দিকে যাবেন না। উর্দু ক্লাসে যে সমস্ত নজম পড়া হয় মিউজিক ছাড়া,
সেগুলোর বড় ইতিবাচক প্রভাব সর্বত্র আহমদীদের উপর পড়ছে এবং সারা পৃথিবীর আহমদীরা তাতে প্রভাবিত হচ্ছে। হুজুর বিশেষ বলেন যে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে এর বড় ভালো ফলাফল সামনে আসছে। আমেরিকা এবং পাশ্চাত্যের অন্য দেশের মানুষ আমাদের উর্দু ক্লাসের যে সমস্ত নজম মেয়েরা পড়ে থাকে সেগুলোর মাধ্যমে পজিটিভলি ইতিবাচক ভাবে প্রভাবিত হচ্ছে। তাই ভালো নজম বা ভালো কবিতা, ভালো শালীন শব্দ ব্যবহার করে লেখা এবং সেটাকে সুর করে পড়া, অর্থপূর্ণ নজম পড়া, এটি কোনোভাবে নিষিদ্ধ নয়। এটি অবশ্যই প্রচলন থাকতে পারে, হতে পারে, দেয়া যেতে পারে। হুজুর বলছেন যে আমি জামাতকে আবার নসিহত করছি যে এই ধরনের যে সমস্ত নোংরা এবং অশালীন মিউজিক আছে সেই মিউজিক থেকে আপনারা সম্পূর্ণভাবে বেরিয়ে যান। আর পবিত্র মিউজিক এবং শালীন অর্থপূর্ণ মিউজিকের যতটুকু সম্পর্ক আছে তার প্রচলন তো রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে ছিল। একবার হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার হুজুর দৃষ্টান্ত দেন যে রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন শায়িত অবস্থায় ছিলেন তখন কিছু মেয়ে এসে সেখানে এক ধরনের গান গাচ্ছিল, যে গান শালীন ছিল, পবিত্র ছিল, কিন্তু হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু আনহা তার অনুমতি দিয়েছেন। আর হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু এসে তাদের সেখানে বাধা দিলেন যে না, এটি হওয়া উচিত নয় রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘরে বা তার ঘরের ভিতর। তো রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেটি শুনেছেন এবং বলেছেন যে না, তাদেরকে গাইতে দাও, এর ভিতর অপছন্দনীয় কোনো দিক নেই। তো হুজুর বলছেন যে উর্দু ক্লাসে আমরা সেই হিসেবে বিভিন্ন নজম এবং এই ধরনের পবিত্র গানের সুর করে আমরা শোনার বা পড়ার এই প্রচলনকে আমরা গ্রহণ করে নিয়েছি। ইতিপূর্বে মনে করা হতো যে মেয়েদের সুর শোনা কোনোভাবে বৈধ নয়, কোনোভাবে জায়েজ নয়। হুজুর বলছেন যে এটি ঠিক নয়। যদি এই কথা আপনারা ঠিক মনে করেন তাহলে রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এটি অবমাননা হবে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেখানে অনুমতি দিয়েছেন শালীন এবং পবিত্র নজম পড়ার, গাওয়ার, সেখানে এটাকে আমরা ভুল বলতে পারি না। Now it's very appropriate that after this question you sing a Bangla song together. Not Urdu song, but Bangla song. Consult each other which song will you sing. And because the Bangla sound is beautiful, even if you don't understand, the language is so beautiful, you know, that it transports you. And I want to demonstrate this. I want you to demonstrate this. ত্রিভুবনের প্রিয় মোহাম্মদ এলো রে দুনিয়ার সাগর আকাশ বাতাস দেখবি যদি আয়ের সাগর আকাশ বাতাস দেখবি যদি ত্রিভুবনের প্রিয় মোহাম্মদ এলো রে দুনিয়ার সাগর আকাশ বাতাস দেখবি যদি আয়ের সাগর আকাশ বাতাস দেখবি যদি ধুলির ধরা বেহেশতে আজ জয় করিল দিল রে লাজ ধুলির ধরা বেহেশতে আজ জয় করিল দিল রে লাজ আজকে খুশির ঢল নেমেছে ধূসর সাহারায় আয়ের সাগর আকাশ বাতাস দেখবি যদি আয়ের সাগর আকাশ বাতাস দেখবি যদি দেখ আমি না মায়ের কোলে দোলে শিশু ইসলাম দোলে দেখ আমি না মায়ের কোলে দোলে শিশু ইসলাম দোলে কচি মুখে শাহাদতের বাণী সে শোনায় সাগর আকাশ বাতাস দেখবি যদি
ত্রিভুবনের প্রিয় মোহাম্মদ এলো দুনিয়ায়, আয় সাগর আকাশে বাতাস দেখবে যদি আয়। ত্রিভুবনের প্রিয় মোহাম্মদ এলো দুনিয়ায়, আয় সাগর আকাশে বাতাস দেখবে যদি আয়, আয় সাগর আকাশে বাতাস দেখবে যদি Jazakumullah, beautiful. Only Imam Sahib and I are foreigners to you, in the sense we don't understand Bangla. But the effect was profound. But don't you agree? All the rest were understanding and they must have been enjoying much more. So let's pass on to your mother now for the question. And we have to be brief now, very quickly, because we have to hear Shaukat as well, and I want her to sing a little bit as well. Eh? A long time I have heard Shaukat, and she will also sing a Bangla song. প্রাথমিক যুগে আধ্যাত্মিক এবং সামাজিক নৈতিক পরিবর্তন সাধনে নৈতিক পরিবর্তন সাধনে নারীরা কতখানি ভূমিকা রাখতে পেরেছিলেন, আর আজকের আমরা নারীগণ সেই কাজে কতখানি ভূমিকা রাখতে পারি, এই সম্পর্কে যদি হুজুর কিছু বলেন তাহলে আমরা বাধিত হই। The question is, what was the role of ladies in the spiritual development of society in the early history of Islam, and what can we do in the present context? I think this question is a very long question. I mean, the answer required is a very long answer. So we'll pass it for the time being, please. Yes, sir. Because I'm looking at the watch. হুজুর বলেছেন যে এই প্রশ্নটির উত্তর দীর্ঘ সময়ের দাবি রাখে, তাই আপাতত এটাকে আমরা ছেড়ে দিই। এখন পরে যিনি আছেন তাকে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করছেন হুজুর। মাসিহ মাউদ আলাইহিস সালাম এর বাল্য জীবনের সম্পর্কে হুজুরের কাছ থেকে কিছু কথা শুনতে চাই। Huzur, she says, I want to know something about the childhood and teenage of promised Messiah. That again is a very long question. Childhood and teenage of Islam. This question has been answered by me in many of my speeches, and the long and short of this is that he loved prayer. So much so that sometimes he disappeared from the house and spent the whole night in the mosque and slept when tired. And the muezzin sometimes thought that he didn't understand what he was doing, but he rolled the sheet of things, prayer rugs, and he rolled his Muslim along with it. And this shows his love for prayer. So that is the only short answer I can give to this question. হুজুর এই প্রশ্নের উত্তরে পুনরায় বলেন যে এটি আবার আরেকটা দীর্ঘ এমন প্রশ্ন করা হয়েছে যে প্রশ্ন দীর্ঘ উত্তরের দাবি রাখে, কিন্তু আমি হুজুর বলেন যে আমি বারবার এই প্রশ্নের বিভিন্ন অধিবেশনে উত্তর দিয়েছি। সংক্ষেপে এতটুকু বলবো যে হযরত মসিহ মাউদ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম নামাজ একান্ত পছন্দ করতেন, দোয়া করা একান্ত পছন্দ করতেন, আর অনেক সময় ঘর থেকে চলে যেতেন এবং সারা রাত মসজিদে কাটিয়ে দিতেন এবং সেখানেই ঘুমিয়ে যেতেন। আর অনেক সময় মসজিদের যে মুয়াজ্জিন বুঝতে পারতেন না যে এখানে কেউ পড়ে আছে না ঘুমিয়ে আছে, তিনি জায়নামাজের সাথে হযরত মসিহ ইসলামকে গুটিয়ে ফেলতেন, আর বোঝা সম্ভব হতো না তার জন্য।
তো এটি হযরত মসিহে মাউদ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের খোদা তাআলার প্রতি অগাধ এবং গভীর ভালোবাসার আরেকটি প্রমাণ। আমার প্রশ্ন হলো হুজুর, আমরা যখন পরপরে চলে যাব তখন কি আমরা আমার আব্বা, ভাই, বোন, আত্মীয় স্বজনদের সাথে মিলিত হতে পারবো? হুজুর, when we will die, will we be able to meet our relatives, brothers, father, mother, and all? Inshallah, you will. I'm quite certain. হুজুর বলছেন যে ইনশাআল্লাহ আপনার অবশ্যই সাক্ষাৎ হবে, আমি নিশ্চিত এই ব্যাপারে ইনশাআল্লাহ। Now, Shaukat, at last, a little question, if you like, and then a demonstration of Bangla song. পুরুষরা যদি জামিয়াতে পড়তে পারে তাহলে মহিলারা কেন তা পারে না? হুজুর, the question is, in Jamia only the male students are wanted. They get permission to study there. The ladies or the girls are not allowed to study. What is the reason? You see, because it's not a mixed education system. In Qadian, there used to be a special Jamia for ladies as well. And we wanted to make one in Rabwa, and in the beginning, the college served the same purpose when it had the Ahmadiyya hold on it. But the mullahs gradually changed the situation, and our colleges wrote boys' college and girls' college were taken over by the government, and we couldn't do anything about it. So things are changing for the better, I hope, and let's pray that there is some Jamia for ladies as well, which is run in Rabwa. হুজুর বলছেন যে রাবুয়ার যে জামিয়া আছে সেটিতে সহশিক্ষার কোনো ব্যবস্থা নেই, তাই সেখানে শুধু পুরুষ ছেলেদেরকেই পড়ালেখার বা পড়ার অনুমতি দেওয়া হয়। কিন্তু কাদিয়ানে এক যুগে এই ধরনের ব্যবস্থা ছিল, মহিলাদের জন্য পৃথক ব্যবস্থা ছিল, আর রাবুয়াতে আমরা এটি করতে চেয়েছিলাম কোনো সময়। আর হুজুর বলছেন যে ইতিপূর্বে রাবুয়াতে যে কলেজ ছিল, কলেজের উপর আমাদের নিয়ন্ত্রণ ছিল, সেই কলেজ কিছুটা এই কাজ করছিল, সেখানে মেয়েদের এভাবে ধর্মীয় শিক্ষার পৃথক ব্যবস্থা ছিল এবং কাজ চলছিল। কিন্তু পরবর্তীতে মোল্লারা যখন এটির উপর নিয়ন্ত্রণ পায়, তাদের আয়ত্তে যখন এটি চলে আসে, তখন এই সব কিছু নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু হুজুর বলছেন যে আল্লাহ তাআলার ফজলে এখন ভালো পরিবর্তন আসছে এবং হচ্ছে, তো আমরা আশা করি ইনশাআল্লাহ আগামীতে ভালো কোনো ব্যবস্থা করা যাবে, তার জন্য দোয়া করেন। Now, please, Shaukat, সালাম জানাই সবার কাছে, যত মুসলমান, আমি আহমদীর সন্তান, আমি আহমদীর সন্তান। সালাম জানাই সবার কাছে, যত মুসলমান, আমি আহমদীর সন্তান, আমি আহমদীর সন্তান। আমি ভাবছি মনে মনে, মুসলিমের মন্দ হালাত ঘুচাবো কেমনে, কোরআনের ওই মশাল ধরে ধ্বংসিব সব গুমরাহিরে, দেখতে যদিও ছোট মরে করিও না লন্তান, আমি আহমদীর সন্তান, আমি আহমদীর সন্তান। সালাম জানাই সবার কাছে, যত
মুসলমান, আমি আহমদীর সন্তান, আমি আহমদীর সন্তান। আমাদের শমশান সন্তান। সন্তান। Yeah. Girls? No, সন্তান means progeny, aulad. I see. We are Ahmadi progeny. Ji. MashaAllah. Well done. I think she shortened her song because of the time. Ji. And just stopped at the right time. Thank you very much for this. Exactly. And inshallah, next time we'll meet again. Yeah, and don't forget to come, huh? Sure. Right? So this next time you can give a demonstration of Urdu song as well, right? And you also sing Urdu song well. So if you come, then you can demonstrate the Urdu song next time. So Imam Sahib, you liked it? Yes, very good. Very good. So Jazakallah. Jazakallah. कल इसकी शादी हुई ना चकमाक की, अमीना चकमाक, उस पर इसने शौकत ने सबसे ज़्यादा रोल अदा किया है, बहुत ज़बरदस्त, और अपनी जो सदाएं लगाया करती है वो भी लगाई बीच में। शुरू करें बिस्मिल्लाह। Today we can start from ladies' side. Why? Normally they get very little time. No, we'll give them time, inshallah. Plenty of time. Okay, sir. So start from your right. Okay, sir. Then I ask the first question, Huzur, with your permission. The first question is sent by Shaukat Zubair. He is a squadron leader in Bangladesh Air Force. He's a new convert, Huzur. So his question is, Christian, Jews and some others claim that they are on the teachings of Hযরত Ibrahim alayhi salatu wasalam, and that is submission to the Almighty. For this teaching, they remain sincere to their employers, honest to their words, hate lie, and love truth. Where does it happen? Okay. I can't understand it. They are biggest liars. They cheat as much as they can. Most of the mafias are under their control. So, poor person, whoever has asked the question, is very misinformed. Very, very misinformed. হযরত আমিরুল মুমিনিন আইয়াদাল্লাহু তাআলা বিনাসিল আজিজের সামনে এখন যে প্রশ্ন পেশ করা হয়েছে, প্রশ্ন পাঠিয়েছেন শেখ জুবের। তিনি প্রশ্ন করছেন যে বিভিন্ন খ্রিস্টান বা ইহুদি বা অন্য ধর্মের কিছু অনুসারী আছে যারা হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালামকে মানার কথা দাবি করে, আর সেই দিক থেকে ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের ধর্ম বলতে তিনি এখানে লিখেছেন যে তা হলো আল্লাহর কাছে সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ। আর এই সমর্পণের কারণে তারা তাদের সকল কাজে অত্যন্ত নিবেদিত, সত্যবাদী, যাদের চাকরি করে তাদের প্রতি তারা বড় নিষ্ঠাবান, কোনো প্রকারের ধোঁকা বা প্রতারণার আশ্রয় নেন না। তো হযরত আমিরুল মুমিনিন আইয়াদাল্লাহু তাআলা বলেন যে উনি যে প্রশ্নকারী বড় ভ্রান্তির ভিতর আছেন। আমি তো কখনো দেখি না যে এই সমস্ত ধর্মের অনুসারীরা সত্য বলে বা সম্পূর্ণভাবে নিবেদিত, নিজেদের তাদেরকে যারা কাজে লাগিয়েছে তাদের প্রতি বা সম্পূর্ণ সত্যবাদী, এই কথা আমি কোনোভাবে বিশ্বাস করি না। দুনিয়ার বড় বড় যে সমস্ত মাফিয়া চক্র আছে, এই সমস্ত চক্রের সাথে এদেরই হাত আছে। তাই প্রশ্নকারী বড় ভুল প্রশ্ন করেছে, তিনি সঠিক চিত্র জানেন না। The Holy Quran mentions this question and says both they claim to be closer to Abraham, while in fact only he is closer to Abraham who is following his model and his character. So what they are presenting to the world is not Abraham's character at all.
হুজুর বলেন যে কোরআনে কারীম এই গুণের কথা, এই কথা উল্লেখ করে যে ইহুদি, খ্রিস্টান বা এই সমস্ত ধর্মের যারা অনুসারী, তারা দাবি করে যে তারা হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের খুব কাছের মানুষ, বড় নিকটের মানুষ, তাকে তারা অনুসরণ করে। হুজুর বলছেন যে এটি শুধু তাদের দাবি। কোরআনে কারীম বলে যে ইব্রাহিমের কাছের মানুষ তারা যারা হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালামকে সত্যিকার অর্থে পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে অনুসরণ করে। আমরা দেখেছি যে দুনিয়াতে 1,24,000 বা 2,24,000 নবী এসেছেন, তারা কি সকলেই আমাদের এই আদমের সন্তান না অন্য কোনো আদমের সন্তান? Huzur, his question is, we know that Allah the Almighty sent 100 or 200,000, 224,000 prophets. 124 or 200? 124,000 prophets. 100 extra, I think, belong to Bengal. Huzur, the question is, are all of them the progeny of the same Adam, or they are progeny of different Adams? No, different Adams. Because prophecy can be traced back to many thousands of years before Hazrat Adam alayhi salam, and also in China and different other countries. So it is not right to claim that all are the prophets are the progeny of Hazrat Ibrahim alayhi salam, Hazrat Adam alayhi salam. Different Adams were created at different time. Hazrat Ibn Arabi once saw in a vision that some people circuiting round Khana Kaaba, and he inquired from them, one of them, are you the children of Adam? And he said, which Adam are you talking about? There's so many Adams before. So that indicates that people are not the progeny of the same Adam. This Adam happened to be only 7,000 years, while the history of Australia can be traced back to 40 or 60,000 years before. প্রশ্ন বাংলাতেই ছিল। হযরত আমিরুল মুমিনিন আইয়াদাহুল্লাহ তাআলা বিন নাসিল আজিজ বলেন যে না, তারা বিভিন্ন আদমের সন্তান, বিভিন্ন আদমের সাথে তাদের সম্পর্ক আছে, আর বিভিন্ন ভবিষ্যৎবাণী পাওয়া যায় যে ভবিষ্যৎবাণীতে পূর্ববর্তী অন্যান্য আদমের সাথে নবীদের সম্পর্কের কথা আমরা দেখতে পাই। চীনেও নবীরা এসেছেন যারা সেই এলাকার আদমের সাথে সম্পর্কযুক্ত, এবং পৃথিবীর অন্যান্য দেশে অনেকে এসেছেন যারা ভিন্ন আদমের সাথে সম্পর্কযুক্ত ছিলেন। আর হুজুর বলছেন যে তাই সব নবী এই আদমের সন্তান নয়। হযরত ইবনে আরবির এক স্বপ্নের কথা উল্লেখ করেন। তিনি স্বপ্নে দেখেছেন যে তিনি খানা কাবার তাওয়াফ করছেন, আর সেখানে কিছু মানুষের সাথে তার দেখা হযরত ইবনে আরবির। তিনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন যে তোমরা কি আদমের সন্তান কিনা। তো হযরত ইবনে আরবিকে জিজ্ঞেস করা হয়েছে যে হুজুর, দিস পয়েন্ট ইজ বিট not clear for me. Who was asked? That person was circulating Khana Kaaba, but he was not the son of the same Adam, as inquired by Hazrat Ibn Arabi. So he said, which Adam you are talking about? There's so many Adams before this Adam. This is quite young Adam. I don't remember exactly the words, but this is what it amounts to. তাওয়াফ করছিলেন হযরত ইবনে আরবি রাদিয়াল্লাহু আনহু। তো এক ব্যক্তি তার সাথে তাওয়াফ করছিলেন। তিনি হযরত ইবনে আরবি তাকে জিজ্ঞেস করলেন যে তোমরা কি আদম সন্তান কিনা।
সেই ব্যক্তি উত্তর দিলেন যে আপনি কোন আদমের কথা বলছেন, কেননা অনেক আদম অতিবাহিত হয়েছে ইতিপূর্বে, তো কোন আদমের দিকে আপনি ইশারা করছেন? হুজুর এখন বলছেন যে আমরা যে আদমের কথা বলছি এই আদমের বয়স তো মাত্র 7,000 বছর অতিবাহিত হয়েছে, অথচ অস্ট্রেলিয়ার ইতিহাস দেখুন, তারা 40,000 বা তারও 60,000 বছর পুরনো ইতিহাসের সাথে তাদের সম্পর্ক। তাই এক আদমের সাথে সমস্ত নবীকে সম্পর্কযুক্ত করা যাবে না। Again, it was mentioned by Hazrat Ibn Arabi that this reminded me of a tradition of Hazrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, who had mentioned a similar thing. There were so uncountable Adams before this Adam. জি, হযরত ইবনে আরবি বলেছেন যে এতে আমার রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের এক হাদিসের কথা মনে পড়ল, যে হাদিসে হযরত রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ইতিপূর্বে অগণিত আদমের কথা বলে গেছেন। প্লিজ, রিয়েল বেঙ্গলি সাহেব। হুজুর, আমার প্রশ্নের আগে একটু ব্যাকগ্রাউন্ডটা বলতে হবে কি। আমি আমার দাদিকে জানি যে উনি খুব সোজা মহিলা ছিলেন। আমার দাদি? জি। তো এত সোজা ছিলেন কি যখন আমি 70 গেছি ওখানে, তো উনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন কে তুমি কিতে আসছো, যখন আমি বললাম কে এরোপ্লেনে আসছি, তুমি বললেন এত ছোট জাহাজ তুমি বসলা কেমনে। তো ওনাকে ওনার যখন পীর এই কথা বলল কে আমার মার হাতের রান্না খাইতে পারবেন না, তো উনি এই জন্য খাইতেন না, কেউ তার পীর বলল কে তুমি দোজখে যাবা যদি বউর হাতের রান্না খাবা। रियल बंगाली साहब बंगाली अच्छी बोल लेते हैं जी, बोल रहे हैं, गुजारा कर लेते हैं जी, गुजारा कर लेते हैं। वो बंगाली जो हैं वो बड़े सेंसिटिव हैं अपनी जुबान के, और जो भी मुरब्बी वहाँ गए पाकिस्तान रहे कुछ अर्से बाद, वापस जाके उनकी बंगाली जुबान कबूल नहीं की लोगों ने, तो इसलिए ये तो काफी देर रहा है पाकिस्तान। मेरा ख्याल है बोल तो लेता है मगर बंगाली डिसोन करेंगे इस बंगाली को। जी, करते हैं ना? जी, काफी हद तक ठीक है। हाँ, वैसे तो ठीक है, समझ आता है, समझ आ जाती है। আমার প্রশ্ন হইল কি এইরকম মহিলার কবরের উপরে দোয়া করার সম্বন্ধে হুজুর কি বলেন? টাকে বলতে হ্যাঁ হুজুর, he first of all he mentions a background of his grandmother. Yes, I understood. He that. says she was a very simple lady. She didn't understand the ins and outs of things, but these sort of people are normally deceived by mullahs and peers in our country. So such a lady is so simple. He mentions specially that when he went to Bangladesh, she asked him that how you came in Bangladesh. He told me by aeroplane. Then she asked, such a small thing, how does it accommodate you? So simple. So such ladies are simple and deceived by the mullahs. What about praying on their graveyard? Can we pray there? Yes, you can pray on their graves, inshallah. And may Allah listen to your prayer, and may she be heavenly bound. হযরত আমিরুল মুমিনিন আইয়াদাহুল্লাহ তাআলা বিন আসল আজিজ বলেন যে হ্যাঁ, অবশ্যই এমন মহিলার জন্য আপনি দোয়া করতে পারেন, আল্লাহ তাআলা তাকে জান্নাতে স্থান দেন। Your question? Come here first. Seen you after ages, huh? MashaAllah. How are you? Huh? How are you? Fine? Who is your friend from among my grandsons? Bilal? Especially? Good. Very good. আপনার কৈশোরের কোনো স্মরণীয় ঘটনা বলবেন কি? Huzur, his question is related with your teenage. He wants to learn or know something very memorable of your teenage. Nothing special. Of my teenage, I can tell you one thing, that I didn't read much of my courses, so I always failed.
And how could I be promoted to metric? Every year I passed, there was a short note, tarakki diya gaya. The boy is promoted. So they were kind enough to promote me in every class, but practically I did not deserve it. So whatever I have learned is Allah's grace. That's all I can say. হুজুর আকদাস আইয়াদাহুল্লাহ তাআলা বিন আসিল আজিজ বলেন যে তেমন বিশেষ স্মরণীয় কিছু নেই, তবে একটা কথা আমার মনে পড়ে যে আমি আমার পড়া পড়তাম না বা ক্লাসের পড়াতে আমি মোটেই মনোযোগী ছিলাম না, আর সব সময় আমি ফেল করতাম বা পরীক্ষায় বছরের শেষে ব্যর্থতায় আমি দেখতাম। তো হুজুর বলছেন যে আমি জানি না কিভাবে আমি ম্যাট্রিক পর্যন্ত পৌঁছেছি, আর প্রত্যেক বছর যখনই পরীক্ষার ফলাফল বের হতো আমি যখন পরবর্তী ক্লাসে যেতাম সবসময় এটা লিখে দেওয়া হতো শিক্ষকদের পক্ষ থেকে যে তাকে প্রমোশন দেয়া হলো, অর্থাৎ পরের ক্লাসে হুজুরকে মেহেরবানি করে দয়া প্রদর্শন করে প্রমোশন দেওয়া হতো। তো হুজুর বলছেন যে আল্লাহ তাআলার শুধু ফজল যে আমি এই পর্যায়ে পৌঁছেছি, যাই শিখেছি খোদা তাআলার ফজল এবং মেহেরবানিতে শিখেছি। আসসালামু আলাইকুম হুজুর। ওয়া আলাইকুম আসসালাম রাহমাতুল্লাহ। ঢাকা থেকে একজন গরহমদি বন্ধু অর্থনীতিবিদ আব্দুল হামিদ সাহেব প্রশ্ন করেছেন, যদি আল্লাহর কুদরতে ঈসা আলাইহিস সালাম বিনা পিতায় জন্মগ্রহণ করতে পারেন তাহলে তিনি কেন আল্লাহর কুদরতে আকাশে উঠতে পারবেন না? Huzur, this question comes from Dhaka. One of the non-Ahmadi friends, Abdul Hamid, his name, he is a specialist in economics. He says Hazrat Isa alayhi salam was born with by a special power or kudrat of Allah. So why do the Ahmadis take exception if Allah raised him to heaven by showing his special kudrat? We never make exception in case of Hazrat Isa because we claim that Allah cannot do it. This is an allegation against us. But if Allah raised him physically, bodily, then he should not have mentioned him to have died in the Holy Quran. Hazrat Masih Maud alayhi salatu wasalam presented 30 verses. No prophet of God other than Isa has been mentioned so repeatedly to have died. So when he died here on earth, how could he be carried away to fourth heaven? Dead body? So it's all just meaningless. Understand? হযরত আমিরুল মুমিনিন আইয়াদাহুল্লাহ তাআলা বিন আসিল আজিজ বলেন যে আমাদের এতে নাক উঁচু করার বা রাগ করার কিছু নেই, আমরা করি না। তার কারণ হলো আমরা এটাই বিশ্বাস করি না যে হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম আকাশে গিয়েছেন, এই বিশ্বাসই আমাদের নেই। তাই এই প্রশ্নটি অবান্তর। হুজুর বলছেন যে যদি আল্লাহ তাআলা হযরত ঈসা আলাইহিস সালামকে আকাশে নিয়ে যেতেন তাহলে কোরআনে কারীমে পরিষ্কারভাবে তার মৃত্যুর কথা ঘোষণা করতেন না। কোরআনে কারীমে 30টি আয়াত হযরত মসিহ মাউদ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম কোরআনের উল্লেখ করেছেন, যে এই আয়াতের বরাতে হুজুর স্পষ্টভাবে প্রমাণ করেছেন যে হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম মৃত্যুবরণ করেছেন। আর কোরআনে অন্য কোন নবীর পক্ষে এত জোরালো ভাবে অন্য কোন নবীর মৃত্যুর পক্ষে কথা বলা হয়নি। তাই হুজুর বলছেন যে এটি স্পষ্ট যে হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম আকাশে যাননি। আমার প্রশ্ন, যারা আল্লাহর পথে কর্মরত থাকাকালীন অবস্থায় অঙ্গহানি অথবা পঙ্গুত্ব বরণ করে তাদের সম্পর্কে, তাদের পরলৌকিক এবং ইহলৌকিক পুরস্কার সম্পর্কে কিছু বলবেন কি কোরআন হাদিসের আলোকে? Huzur, the question is, he says those who do not die, rather they are maimed or handicapped for the cause of Allah. What is their special reward mentioned in the Holy Quran or in a hadith? There is no special reward for being maimed. There are many atheists who are maimed, many Jews, Christians, rascals. So what do you expect a reward for them for being maimed? Tell me first, answer this question.
হুজুর বলছেন যে বিশেষ কোনো পুরস্কারের কথা তাদের ক্ষেত্রে নেই, যাদের অঙ্গহানি হয় বা যারা আহত হন বা যারা অচল হয়ে যান অনেকটা, তাদের জন্য বিশেষ কোনো পুরস্কারের কথা নেই। অনেক ইহুদি মারা যান, অনেক ইহুদি মারা যান না, সরি, অনেক ইহুদি অঙ্গহানি হয়, তারা হ্যান্ডিক্যাপ্ট হয়ে যায়, আহত হয়, তো অচল হয়ে যায় তাদের। তো আপনি বিশেষভাবে এমন লোকদের কেন বিশেষ পুরস্কারের কথা বলছেন, যে তাদের পুরস্কারের ব্যাপারে কেন প্রশ্ন জেগেছে? আমি হিন্দু খ্রিস্টানদের নয়, আমি মুসলমানদের ব্যাপারে জানতে চাই, মুসলমানদের ব্যাপারে কিছু লেখা আছে কিনা। So he says, I want to know about the Muslims who are injured for the cause of Allah, not Hindus or Christians. Those who are injured for the cause of Allah, Allah will definitely reward them. There's no question about not rewarding him. And where is it particularly mentioned in the Holy Quran? That's what he asked. I think they fall into the category of shuhada. Shuhada belong to different categories. Some are killed and some are maimed and attempted to be killed. So I'm quite sure that Allah will specially treat them, although they were not killed, but they were attempted to be killed. So I think they will be counted among the category of shuhada, inshallah. So in that verse they are mentioned. হুজুর বলছেন যে যারা আল্লাহর খাতিরে আহত হয় বা যাদের খোদা তাআলার খাতিরে অঙ্গহানি হয়, তারা অবশ্যই আল্লাহ তাআলার দরবারে পুরস্কার পাবে, এতে কোনো সন্দেহ নেই। আর আয়াতটি আপাতত মনে নেই। হুজুর বলছেন আমার মনে হয় তারা শহীদদের শ্রেণীভুক্ত হবে। শহীদগণ আল্লাহ তাআলার খাতিরে মারা যান, কিন্তু যারা আহত হন বা যাদের অঙ্গহানি হয়, তারাও একই উদ্দেশ্যে, যে উদ্দেশ্যে শহীদেরা যুদ্ধ করছিল সেই একই উদ্দেশ্যে তারা যুদ্ধ করে এবং সংগ্রাম করে। তাদেরকেও মারার চেষ্টা হয়েছে, কিন্তু মারার যে হীন প্রচেষ্টা, সেই প্রচেষ্টায় শত্রু ব্যর্থ হয়, কিন্তু তারা এই দিক থেকে শহীদদের শ্রেণীতে অন্তর্ভুক্ত হবে। এটি ছিল হুজুরের কথার সারাংশ। Where is your mother today? Yes, my mother is feeling ill. Please inquire after her on my behalf. Huh? When you meet her, let's hope Allah cures her very soon and quickly and completely. Inshallah, I'll pray for him, for her. Assalamualaikum warahmatullah. আমার হুজুর, আমার কোশ্চেন, He is the younger brother? He is elder. I always miss it. I think I'm old. You think? What's the difference in age? 2 years? No, sir, few minutes. That is why I always miss it. They are twins. That's why. Identical twins, almost identical. Yes. That's why he said, I think. So you were born before him. He was born before you. He born before me, half an hour. Yes, But I tell you, the child which is born before you, is younger, older. The child which is born before is older, isn't it? So you count yourself older? Yes. That's right, that's why. You know, the one who was made before, is not about, is given birth slightly before the other boy, or other child, whatever it is. Please. হুজুর, সূরা নিসার কিছু আয়াতে বিবাহ সম্পর্কিত কিছু কিছু আত্মীয়ের সাথে নিষিদ্ধ করা ঘোষণা করা হয়েছে, নিষেধ করা হয়েছে। আমার প্রশ্ন হলো, অন্যান্য ধর্মের অনুসারীরা তা এখনো প্রচলন আছে কিনা? Huzur, his question, he refers to a verse of Surah An-Nisa that clearly forbids the matrimonial relation with some of the relatives. Yes. Or
married very or- close relatives, Ji. like brothers, sisters, etc. His question is it a special feature of Islam or other religions also forbids no, this sort of relation? Other religions are even more strict, because in Christianity, the tradition is that they don't marry their cousins. They are considered as brothers, but in Islam, you can marry your cousins all right. হুজুর আকদাস আইয়াদাহুল্লাহ তাআলা বিন নাসিল আজিজ বলছেন যে না অন্যান্য ধর্ম তো এই ব্যাপারে আরো কঠোর। তারা হুজুর খ্রিস্টান ধর্মের দৃষ্টান্ত দেন যে খ্রিস্টান ধর্মে তো যে প্রথম কাজিন যারা আছে বা খালাতো ভাই মামাতো ভাই বা খালাতো বোন মামাতো বোন তাদের ভিতরও বিয়েকে তারা কোনোভাবে বিয়ের অনুমতি দেয় না। আসসালামু আলাইকুম হুজুর। আমার প্রশ্ন হলো তকদির কি? তকদির মানে ভাগ্য। ভাগ্য কি আগে থেকে নির্ধারণ করা থাকে? Huzur, he says, what is takdir or destiny? Is it predetermined something or? See, Taqdeer, I have spoken many times before, is a very wide subject. We are born differently in different places at different times, different races, different colors. So that can be counted as Taqdeer as a whole. And we have no control over our own births, places of birth, races of birth, etc. So in widest sphere, this is called Taqdeer. But in between, there are many degrees of Taqdeer. Some are changeable, some are not changeable, and so on and so forth. So the question, if I start speaking on this question on every aspect, I have spoken before many a time on different aspects, it will take a very long time. But in short, I can tell you another thing. There is one taqdeer which can never be changed. Impossible. That is called taqdeer mubram. But out of those taqdeer, those varieties of taqdeer, one taqdeer is most strongly mubram. It's impossible to alter it. Kataballahu la'aghlibanna ana wa rusuli. God has written about himself. This is the strongest word which indicates a thing which is unchangeable. Kataballahu la'aghlibanna ana wa rusuli. That I and my prophets or my messengers will most certainly emerge victorious. So this is a taqdeer which can never be changed. In between there are so many other types of taqdeer. So I think in the shortest answer I can tell you this much. হুজুর আকদাস আইয়াদাহুল্লাহ তাআলা বিন নাসিল আজিজ বলেন যে আমি অনেকবার এই বিষয় সম্পর্কে কথা বলেছি, আলোচনা করেছি। এটি অত্যন্ত ব্যাপক একটি বিষয়, স্বল্প পরিসরে এটি নিয়ে আলোচনা কঠিন বিষয়। হুজুর বলছেন যে তাকদীর বা ভাগ্যের বিষয় হলো মানুষ বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন বর্ণ নিয়ে বিভিন্ন গোষ্ঠীতে জন্মগ্রহণ করে, আর এটিকে সার্বিকভাবে তাকদীর বলা হয়। যার কোনো স্থানে বর্ণে বা গোত্রে জন্মগ্রহণ করে এটি তার তাকদীর বা ভাগ্য। আর এইগুলোর উপরে মানুষের কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। যে কোনো বংশে, যে কোনো স্থানে, যে কোনো গোত্রে বা যে কোনো বর্ণ নিয়ে মানুষের জন্ম হতে পারে। হুজুর আকদাস আইয়াদাহুল্লাহ তাআলা বিন নাসিল আজিজ বলছেন যে তাকদীরের অনেক প্রকার এবং অনেক ধরন আছে। আর কিছু তাকদীর আছে যেগুলোর ভিতর কখনো কোনো পরিবর্তন আসে না, আর সেগুলো কিছু তাকদীর আছে যেগুলো পরিবর্তন হয়। আর এমন কিছু তাকদীর বা ভাগ্য আছে যেগুলো কখনো কোনোভাবে পরিবর্তিত হয় না। আর হুজুর বলছেন যে এই তাকদীরকে বলা হয় তাকদীরে মুবরাম। আর সেই তাকদীর সম্পর্কে নিশ্চিত কথা হলো এটি কখনো কোনোভাবে পরিবর্তিত হয় না। হুজুর বলছেন যে সেটি হলো কোরআনে কারীমের একটি আয়াতের দিকে হুজুর ইঙ্গিত করেছেন। আয়াতটি হলো কাতাবাল্লাহু লা আগলিবান্না আনা ওয়া রাসূলি, যে আল্লাহ তাআলা এটি নিশ্চিত করে নিয়েছেন, লিখে নিয়েছেন নিজের জন্য যে তিনি এবং তার রাসূল অবশ্যই জয়যুক্ত হবে এবং এতে কোনো প্রকারের পরিবর্তন আসতে পারে না।
তো এটি এক ধরনের তাকদীর, আর এই তাকদীর সম্পর্কে হুজুর বলছেন যে এটি তাকদীরে মুবরম, এটিতে কখনো কোনো প্রকারে পরিবর্তন আসে না, কিন্তু অন্য অন্য যে তাকদীর আছে সেইগুলোতে অবস্থা অনুসারে পরিবর্তন আসতে পারে। Now Shauqat's mother, huh? আসসালামু আলাইকুম হুজুর। Every reference is through Shauqat, huh? আসসালামু আলাইকুম হুজুর। Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Now are you dressed for a marriage? You are going to participate in some marriage or something? So it's a very special day. We are dressed very specially. Eh? This is. Can I translate this? Yes. আপনি বুঝতে পেরেছেন? স্পেশাল কিনা শাড়ি? আপনি কোনো বিয়ের জন্য প্রস্তুতি নিয়েছেন কিনা? না। No, not for any marriage. Just normal dress. Very good. Shauqat's father is lucky. Please. হুজুর, আমার প্রশ্ন হলো যে ছেলে মেয়ে যখন জন্ম হয় তখন মেয়ের জন্য একটা খাসি আকিকা দেওয়া হয়, কিন্তু ছেলের জন্য দুইটা খাসি আকিকা দেওয়া হয়, তার কারণ জানতে পারি কি? The question is related with akika, Huzur. When male child akika. When a male child is born, then we are instructed by the Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam to slaughter 2 goats, but in the case of a female, only 1. So, is there any wisdom behind this discrimination now? This is not a discrimination. In fact, husband or a wife is required to take care of the full family. And not only his wife, but also children, daughters, sons, etc. So this objection is not valid. He should inherit double. And this is throughout the Islamic law of inheritance understood that male members would inherit double. So the objection could be, why are they not given much more? But because this had to be a law, so there is a possibility that a man can marry a woman who does not bear children. A man can be at fault himself. So the minimum is required, that because he is taking care of his wife, so he should be given double. So this is, exceptions are made to laws, and this is a general law. This is the philosophy I understand. But as far as the objection is concerned, it should be exactly on the other side. But why are not the male members given much more? But I have told you, because it creates exceptions in the general rule. Everybody does not marry someone who has children or through whom he has children. So he is responsible for only one person, most certainly, that is his wife. হুজুর আইয়াদাহুল্লাহ তাআলা বিন আসিল আজিজ বলছেন যে এই যে আকিকার সময়কার রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের এই দিক নির্দেশনা আকিকা করার ক্ষেত্রে, পশু জবাইয়ের ক্ষেত্রে, এটি কোনো প্রকারের বৈষম্য নয়, বরং এটি একটা স্বাভাবিক শিক্ষা যেটা আমাদের সমাজের জন্য জরুরি ছিল। হুজুর বলছেন যে যখন উত্তরাধিকার বন্টন হয় তখন আপনারা দেখেন যে পুরুষ ডবল পায়, আর পৃথিবীর সর্বত্র আপনি এই শিক্ষা দেখবেন। তো এর কারণ হলো যে পুরুষকে পরিবারের দেখাশোনা করতে হয়, বাচ্চাদের লালন পালন করতে হয়, ছেলে এবং মেয়ের, সেই দিক থেকে সমস্ত দায়িত্ব পুরুষের উপর বর্তায়, মহিলার উপর নয়। তো এদিক থেকে পুরুষ ডবল পায় আর মহিলাকে তার অর্ধেক দেয়া হয়। কেউ হয়তো প্রশ্ন করতে পারে যে পুরুষকে এর বেশি কেন দেয়া হয় না। তো হুজুর বলছেন যে বেশি না দেয়া হওয়ার কারণ হলো সে যখন বিয়ে করে অনেক সময় তার স্ত্রী ঘরে কোনো বাচ্চা হয় না বা শুধু স্ত্রীকেই একা দেখাশোনা করতে হয়, তাই সে অর্ধেক মহিলার ডবল পায়, তার বেশি পায় না।
তো এটি ছিল হুজুরের উত্তর, যা আমি বুঝেছি, কিন্তু পুরোপুরি স্পষ্ট হয়নি বিষয়টা আমার কাছে। হুজুর, the answer remains a bit unclear to me. That's why I could not. In what sense? You see, I said that 2 goats are sacrificed when a child is born, and 1 goat when a male boy is born, and 1 goat when a daughter is born. Yeah. Now, this indicates the law of inheritance as well. Because in the Islamic law of inheritance, male is given twice as much as girls are given. In short, this is the answer which you can give. That's what I have said. So that's enough? Huh? The rest is just philosophy. Shaukat Jahan. ওয়ালাইকুম আসসালাম। হুজুর, আমি শুনেছি আপনি বাংলাদেশের অনেক জায়গায় সফর করেছেন। এই সফরের অভিজ্ঞতার আলোকে যদি আপনি আমাদেরকে কিছু বলেন তাহলে আমরা খুবই উপকৃত হব। She is waiting to ask this question for long. The question is, she says, Huzur traveled Bangladesh extensively from north to south, east to west. So she requests Huzur to share with us your recollection of those days. Oh, these long recollections. Bangladesh, I have traveled far and wide, and very interesting experiences were gained of their superstition, of their habits, etc., etc. I think I have traveled more of Bangladesh than any Bengali. Some might have done more, but very few. From south to north, east to west, I have traveled everywhere. And as far as the superstition is concerned, it was said that if you carry that fruit, what's that called? Kathal. Kathal. Jackfruit. Jackfruit. Jackfruit, that's right. If you carry jackfruit, this is a bad omen. And when you carry it, either if you carry it by rail, then there will be something wrong on the journey. If you carry it by car, the car will go kaput. Or if you carry it on a bicycle, the bicycle will go kaput, etc., etc. So this is a very strong tradition, but incidentally, it so happened exactly like this with me. So I always laugh at this. It's strange happenings. I don't know why. Perhaps the person who was with me. Maulam Samsudjaman Sahib. Maulam Sahib. Because he strongly believed in it, so the driver was mesmerized. So we took a rickshaw when we brought the cattle from somewhere, and the rickshaw went kaput. So he said, oh, this is it. I said, no, you believe in it very strongly, so you're a good mesmerizer. So it was because of this that the driver made some mistake. So he said, let's see. So when he took the cattle to the train, every passenger sniffed. If the law permitted, they could kill him. And again, it so happened, so interestingly, that the railway engine got kaput. It dropped its pin, chuk. So the rod has a pin attached to the wheels. So that one pin was loose, and so it dropped. So everybody started talking about against cattle. They look at this is the man. Poor man could not hide himself in any corner. But they were very, very angry. If looks could kill, that person would have been dead by now. I mean, at that time.
So it took us a very long time. Imagine people waiting in the night to search for the dropped pin. So I prayed, and ultimately, with the grace of Allah, with the lanterns they carried, they got the pin. And it was amazing. So everybody breathed easy, alhamdulillah, everybody. But still they were angry. So most interesting thing happened when we took that kettle to Bazar house, and we were traveling by rickshaw. I still can't understand how it could have happened. So whatever explanation you give, this is true. The kettle has something to do with it. See? And once I think somebody brought a kettle to London. So I said, "Oh, you have committed a mistake. If the plane got kaput on the way, then you all have had it." হযরত আমিরুল মুমিনিন আইয়াদাহুল্লাহ তাআলা বিন নাসিল আজিজ কে শওকত প্রশ্ন করেছেন হুজুরের বাংলাদেশের সফরের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে। হুজুর বলছেন যে বড় দীর্ঘ অভিজ্ঞতা আমার আছে, আর বড় মজার অভিজ্ঞতাও, আর তার সাথে মিশ্রণ রয়েছে অভিজ্ঞতার সাথে বাংলাদেশের কুসংস্কারের, সামাজিক যে কুসংস্কার আছে তার এবং তাদের অভ্যাস, এই সব কিছু আমার স্মৃতিপটে এখনো জাগ্রত। হুজুর বলছেন যে আমি বাংলাদেশে এত সফর করেছি, বাংলাদেশের উত্তর থেকে দক্ষিণে, পূর্ব থেকে পশ্চিমে, যে অনেক বাঙালিও তেমন সফর করেনি এবং তাদের সেখানকার সমাজে অনেক কুসংস্কার আছে। আর হুজুর বিশেষ করে কাঁঠালের কথা বলেন যে কাঁঠাল বহন করাকে সেখানে একটা অলক্ষণে ভাব বা কুলক্ষণ হিসাবে মনে করা হয়, যে কেউ কাঁঠাল নিয়ে আসবে কোনো কিছুতে করে, সেটি সেই গাড়ির জন্য বা সেই বাহনের জন্য নিশ্চিত একটা অলক্ষণে ভাব হবে। হুজুর বলেন যে আপনি সেটা ট্রেনে নিয়ে যান বা কারে নিয়ে যান বা সাইকেলে নিয়ে যান, সেটি তারা মনে করে যে এই সমস্ত বাহনগুলোর আজকে সর্বনাশ হয়ে যাবে, কোনো ক্ষতি হতে যাচ্ছে। হুজুর বলছেন এখানে আশ্চর্যজনক একটা ঘটনা শোনালেন যা হুজুরের সাথে ঘটেছে। হুজুরের সাথে এক সফরে হুজুর ছিলেন, তার সাথে মারহুম মুআল্লিম শামসুজ্জামান সাহেব হুজুরের সাথে তখন সফর করছিলেন, আর তারও এই ধরনের বিশ্বাস ছিল যে কাঁঠাল যদি কোনো বাহনে একবার চড়ে তাহলে তার দুর্গতি আছে কপালে। তো হুজুর বলেন যে আমরা প্রথমে একটা রিকশায় বসি, আর বসার সাথে সাথে রিকশায় কাঁঠাল নিয়ে বসি, আর সাথে সাথে রিকশাটা পাংচার। তো উনি বলছেন যে এই কাঁঠালের কারণে আজকে এই দুর্ঘটনা আমাদের ঘটেছে। হুজুরকে বললেন, হুজুর বলেন যে না না, আপনি আসলে মিসমারাইজ করতে জানেন, আপনার ভিতরে শক্তি আছে, যে শক্তির কারণে এমনটি ঘটছে রিকশার সাথে। I didn't say punctured. I said got kaput somehow. So it was blamed on the driver. So I thought it was mistake of driver to drive on one side, and where there were thorns, so it got punctured actually. But it could be blamed on the driver that he drove without precaution. So this could be because of the mesmerism of the asar, of the thought, concentrated thought, that something will go wrong with the rickshaw. আমি অনুবাদের সময় পাঞ্চার শব্দ ব্যবহার করেছি। হযরত আকদাস বলেন যে না, এই শব্দটা আমি বলিনি, আমি কাপুত শব্দ ব্যবহার করেছি। তার অর্থ হলো রিকশাটা দুর্ঘটনার শিকার হয়েছে, আর আসলে তাই ঘটেছে, চাকা পাঞ্চার হয়েছে, কিন্তু এটা ড্রাইভারের ভুলের কারণে হয়তো হতে পারতো। তো হুজুর বলেন তারপর আমরা একটা ট্রেনে উঠলাম সেই কাঁঠাল নিয়ে, আর সমস্ত প্যাসেঞ্জার তখন আমাদের দিকে চেয়ে আছে, আর অত্যন্ত হিংস্র চোখ নিয়ে, আর সবাই ঘ্রাণ নিচ্ছিল নাক টেনে, কেননা আশঙ্কা থাকে যে এতে যে ট্রেনের যে কোনো প্রকারের ক্ষতি হতে পারে। তো তাই হয়েছে, ট্রেনের ইঞ্জিন বন্ধ হয়ে গেছে কিছুক্ষণ পর।
আর হুজুর বলেন হয়েছিল যে তা হলো ট্রেনের চাকার সাথে একটা পিন থাকে, সেই পিনটা ঝরে গেছে আর সেই পিনটা তার স্থানচ্যুত হয়ে গেছে। আর এর ফলশ্রুতিতে সবাই অত্যন্ত ক্ষুব্ধ এবং কাঁঠালকে সবাই তার জন্য দায়ী করছে। হুজুর বলছেন যে তারা তারপর এমন হিংস্র চোখ নিয়ে আমাদের দিকে তাকিয়েছে যে চোখের দ্বারা যদি কাউকে হত্যা করা বলা যায় তো সেটি আসল মুহূর্ত ছিল হত্যা করা। যাই হোক, দীর্ঘ সময় লেগেছে সেই রাতে এই পিন তালাশ করে বের করতে। হুজুর বলছেন যে রাতের বেলা আমরা সবাই অপেক্ষা করছিল আর আমি আল্লাহ তাআলার কাছে দোয়াও করছিলাম। হারিকেন আনা হয়েছে এবং তালাশ করে অবশেষে সেটা পাওয়া গেছে। তো সবাই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো, কিন্তু তবুও তারা খুব ক্ষুব্ধ ছিল, খুব রাগ ছিল তাদের। আর তারপর কি হয়েছে, আমরা সেই কাঁঠাল নিয়ে আমার ভাই জাফর সাহেবের বাসায় গেলাম আর একটা রিকশায় বসে আমাদেরকে যেতে হলো। দুর্ভাগ্যজনকভাবে সেই রিকশাও একই ধরনের দুর্ঘটনার শিকার হয়েছে। তো হুজুর বলছেন যে এই ছিল বাংলাদেশের আমার অভিজ্ঞতার একটা দিক যা কুসংস্কারের সাথে সম্পর্ক রাখে। হুজুর বলছে যে একবার লন্ডনে এক ব্যক্তি একটা কাঁঠাল নিয়ে এসেছে। তো আমার আবার পুরনো ঘটনা, only exception to the rule. The plane reached safely. হুজুর বলছেন যে কাঁঠাল নিয়ে এসেছে, তো সেইবার ব্যতিক্রম হয়েছে, প্লেনের দুর্ঘটনা ঘটেনি। তো আমি বললাম যে আপনি বড় ভুল করেছেন, প্লেনের ইঞ্জিন বন্ধ হয়ে যেতে পারতো এর কারণে। তো এ ছিল হুজুরের অভিজ্ঞতা বাংলাদেশের কুসংস্কারের একটি দিক। এছাড়া আরো অনেক স্মরণীয় দিক আছে হুজুরের, যা আমরা বিভিন্ন সময় শুনি। The question which Shaukat has asked requires very long answer. My memories of Bangladesh are very sweet and very long, and the next few classes could be spent on this subject. But I'm talking of sweet now. So let me tell you a story about the sweets. Bengalis like sweets very much. And I was not very particularly, used to sweets. Bhai Zafar was very shararti. He was, mischievous in a sense that he was very kind and very good, but used to play tricks. Throughout his life he used to play tricks. So he told the companion who was traveling with me that, look here, this man is very shy, but he is very fond of sweets. So he will not say, give me more sweets, but please take care of it. Do give him extra number of sweets. So I was amazed. Wherever I went, they get 2 rasgullas to one person or other sweets, and twice as much to me. So I said, what's happening? He said, no, it's all right, finish it. So I was tired of this and it was up to my neck with sweets. So I returned home at last with the grace of Allah, thank God. And I told my Zafar, he said, look here, they should have taken care of you. You didn't like it, they should have stopped feeding you. But all this was his own mischief. So that is another memorable thing about Bangladesh. And I'll spend the remaining time on this question now. Please. হুজুর বলছেন যে এটি তো ছিল শওকতের প্রশ্ন, যেটি অনেক দীর্ঘ একটি প্রশ্ন এবং দীর্ঘ উত্তরের দাবি রাখে। বড় মধুর স্মৃতি আমার আছে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে। তো এটি কয়েক ক্লাস লেগে যেতে পারে এই প্রশ্নের উত্তর দিতে, কিন্তু আমি এখন মিষ্টির সাথে সম্পর্কযুক্ত একটা ঘটনা আমি বলবো। হুজুর বলছেন ব্যক্তিগতভাবে মিষ্টির খুব বেশি হুজুর পছন্দ করেন না, খুব বেশি খান না, কিন্তু হুজুরের ভাই জাফর সাহেব সম্পর্কে হুজুর বলছেন যে তিনি একটু দুষ্টু ধরনের ছিলেন, আর অবশ্যই তার ভিতর দয়া, স্নেহ এবং ভালোবাসার মিশ্রণ থাকতো। যাই হোক, তিনি খুব এইভাবে ট্রিক্স করতেন আমার সাথে।
হুজুর বলছেন যে যার সাথে আমার একবার এক সফরের কথা বললেন, যার সাথে আমার সফরের কথা ছিল, হুজুর তাকে বললেন যে ইনি মিষ্টি খুব পছন্দ করেন, এনাকে খুব মিষ্টি খাওয়াবে সফরের সময়। তো হুজুর বলছেন যেখানে যেতাম, যেই জায়গাতেই যেতাম, অন্যজনকে যদি 2টো মিষ্টি দিত, আমাকে দিত 4টা, বা আমার প্লেট ভরে আমাকে পেশ করা হতো। তো এইভাবে খেতে খেতে এক পর্যায়ে মিষ্টি আমার গলা পর্যন্ত পৌঁছেছে। তো হুজুর বলছেন যে আমি অবশ্যই একদম ক্লান্ত হয়ে গেছি মিষ্টি খেতে খেতে। তো এটাই ছিল মিষ্টির সাথে সম্পর্ক। This, mischief with love was done to late Hazrat Maulvi Abul Atta Sahib, Imam Sahib's father. And this time it was done by Maulvi Muhammad Sahib, late Maulvi Muhammad Sahib. Before starting the food, he just told me in my ear that this is a custom, that if your plate is with some food, then of course they stop feeding you. But if your plate is clean, then he must feed you. And whatever you do, you can't stop. They will have to, they're very hospitable people, them all. And he said in my ear, don't tell it to my Abul Atta Sahib. Now, amazing thing happened. You saw, according to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, you should put as much food on your plate as you can finish it. So this is the custom. So Hazrat Maulvi Abul Atta Sahib followed this very much. So because Maulvi Sahib had told me this, I left something in my plate. So they didn't serve me again. But Maulvi Abul Atta Sahib was doing this to stop people. They poured rice and food through his fingers, spread fingers, and wouldn't stop it. So Maulvi Abul Sahib had a very good laugh at it. But Maulvi Sahib didn't know what to do. At last he said, for God's sake, have pity on me. What can I do? What can I do? Whatever you have fed me, if I open my mouth, you can see it from me. It's up to him. So, they said, no problem. Have a Sagar Cola. First of all, they said, have some dahi, meaty dahi. Also said, how can I eat meaty dahi? And if meaty dahi did not do, what will I do? Have a Sagar Cola. So for every overeating, they had a treatment which was also edible thing to be eaten. So Maulvi Sahib in the end said, all right, do something to rub on my give me something to rub on my belly, no more. হুজুর আকদাস আইয়াদাহুল্লাহ তাআলা বিন নাসিল আজিজ এই ধরনের মিষ্ট দুষ্টামির বা ভদ্র দুষ্টামির আরো একটি দৃষ্টান্ত দিলেন। সেটি সম্পর্ক রাখে হযরত মাওলানা আবুল আতা জালান্ধরি সাহেবের সাথে, ইমাম সাহেবের শ্রদ্ধেয় পিতা। আর হুজুরও সেই সফরে ছিলেন। তো আর সাথে ছিলেন মৌলভী মোহাম্মদ সাহেব। তো বাংলাদেশের একটা সামাজিক প্রচলনের কথা হুজুর মৌলভী মোহাম্মদ সাহেব হুজুরের কানে কানে বললেন যে আমাদের এখানে সামাজিক রীতি হলো, যদি আপনি আর খাবার না চান তাহলে আপনার প্লেটে একটু খাবার বাকি রাখতে হবে, আর যদি আপনি খালি করেন তাহলে অবশ্যই আপনার প্লেটে নিশ্চিতভাবে জানেন যে আবার খাবার আসবে। তো হুজুর বলছেন যে এই কথা আবার সাথে সাথে এটাও বললেন যে বাংলাদেশের মানুষ অত্যন্ত অতিথিপরায়ণ, আর এই কারণে তারা এমন করে। আর হুজুরকে কানে কানে এটাও বললেন মৌলভী মোহাম্মদ সাহেব যে দেখুন মৌলানা আবুল আতা সাহেবকে এটা কিন্তু বলবেন না। তো যাই হোক, খাবার আরম্ভ হয়ে গেছে। তারপর হুজুরের প্লেটে আর সবার প্লেটে খাবার রাখা হলো। তারপর মৌলানা আবুল আতা সাহেব পুরোটা খেয়ে নিলেন, আর হুজুর পরামর্শ অনুসারে তার প্লেটে একটু রেখে দিলেন খাবার। তো মৌলানা আবুল আতা সাহেবের প্লেট যেহেতু খালি ছিল, তারা বারবার তাকে যখনই খালি হয়েছে উপর দিয়ে আরেকটু ঢেলে দিয়েছে। তো তারপর এক পর্যায়ে গিয়ে মৌলানা আবুল আতা সাহেব এইভাবে হাত রেখে দিলেন, প্লেট কিন্তু খালি ছিল।
the plate was bigger, জি so he couldn't close this. প্লেটটা বেশ বড় ছিল, যার ফলে এভাবে হাত কাছে রেখে বন্ধ করা সম্ভব না। এভাবে হাত ছড়িয়ে তিনি রাখলেন উপরে, আর যিনি যে মেজবান ছিলেন তিনি তার হাতের উপর খাবার আর ভাত তরকারি যা ছিল সব ঢাললেন, আর তিনি খেতে খেতে এক পর্যায়ে বললেন যে দেখো এখন আমার খাবার গলা পর্যন্ত পৌঁছে, এখন যদি আমার মুখ খুলে দেখো তাহলে এখানে খাবার দেখতে পাবে। তখন যিনি মেজবান ছিলেন তিনি বলেন চিন্তার কোনো কারণ নেই, এখন আমার কাছে এর চিকিৎসাও আছে, মিঠা দই মিষ্টি দই আছে। তো মিষ্টি দই দিলেন তাকে খেতে, সেটাও তাকে খেতে হলো। তিনি তখন অভিযোগ করলেন যে এখন তো আমার অবস্থা শোচনীয়। তারা বলছেন চিন্তার কোনো ব্যাপার নেই, আমাদের কাছে আরেকটা চিকিৎসা আছে, সাগর কলা। সাগর কলা খান, তারপর আপনার এই সমস্যা দূর হয়ে যাবে। তারপর মৌলভী সাহেবকে সেটাও খেতে হলো। তারপর তিনি বললেন যে আমাকে এমন কিছু দাও যে আমি আমার পেটের উপর এখন মালিশ করতে পারি, আমার অবস্থা ভয়াবহ। Now, talking of Maulvi Sahib, I'll also quote another very interesting experience, which again happened with Maulvi Sahib, so people will remember him in his prayer, in their prayer, I mean. Maulvi Sahib naturally didn't speak either English well or Bangladeshi, so he chose to speak in Urdu. And the translators didn't understand Urdu. So when Maulvi Sahib started speaking, everybody went to sleep. Even the translator just got into sleep, dozed off. Amazingly, when Maulvi Sahib finished speaking, he got up and started translating. And how could he translate anything? But from his own mind, he said Maulvi Sahib has come from Pakistan, from Rabba. He must have said good things. So he started saying good things himself, attributing Maulvi Sahib. So everybody got awake and said, "Wah wah, subhanallah, subhanallah, wah wah, wah." Beautiful speech. And he looked at Maulvi Sahib, he had gone to sleep. So while he was speaking, everybody was sleeping. While it was just being translated, he was sleeping. So that's the last thing I have to say. Otherwise, there are so many things, beautiful things about Bangladesh, which I remember, and I must say they're very hospitable people. হুজুর বলছেন যে আমি একটা শেষ কথা বলবো বাংলাদেশ সম্পর্কে। আমার স্মৃতিপটে অনেক স্মরণীয় সুমধুর ঘটনাবলী আছে, আর বাংলাদেশের লোক নিঃসন্দেহে বড় অতিথিপরায়ণ, তার কাহিনী অনেক বড় এবং দীর্ঘ। একটা শেষ কথা হুজুর বলছেন আজকের জন্য, তা পুনরায় হযরত মাওলানা আবুল আতা সাহেবের সাথে সম্পর্ক রাখে। তিনি বাংলাদেশে যখন সফর করতেন তখন তিনি যেহেতু বাংলা এবং ইংরেজি ভালো জানতেন না, তাই তাকে উর্দুতে সেখানে বক্তৃতা করতে হতো। আর তিনি যখন উর্দুতে বক্তৃতা করতেন তখন মানুষ বুঝতো না, সবাই ঘুমিয়ে পড়তো। এমনকি অনুবাদক সাহেবও তার বক্তৃতার সময় ঘুমাতেন, আর মৌলভী সাহেব জোরালো বক্তৃতা করতেন। বক্তৃতা যখন শেষ হতো তখন হঠাৎ করে অনুবাদক জেগে উঠতেন। জেগে উঠে তিনি নিজের পক্ষ থেকে সেখানে বক্তৃতা শুরু করতেন, আর অথচ পুরা বক্তৃতা তিনি শুনেনি, নিজের পক্ষ থেকে জোরদার ভাষায় বক্তৃতা করছে। তার ধারণা এটাই হতো যে মৌলভী সাহেব তো নিশ্চয়ই ভালো কথাই বলবেন, কাজের কথা বলেছেন, কোনো ভালো পরামর্শ দিয়েছেন, নসিহত করেছেন, তো নিজের পক্ষ থেকে খুব ভালো নসিহত করতো। আর সবাই বলতো সুবহান, আর সবাই জেগে উঠতো সুবহান আল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ। তো এইভাবে আরেকটি ঘটনা ঘটতো। হুজুর বলছেন যে অনুবাদক যখন এইভাবে নিজের পক্ষ থেকে বক্তৃতা করতো অনুবাদের নামে, তখন মৌলভী সাহেব নিজে ঘুমিয়ে পড়তেন। মৌলভী সাহেবের বক্তৃতার সময় মানুষ ঘুমাতো, আর অনুবাদের সময় মৌলভী সাহেব ঘুমাতো। So Shaukat, this is your shararat. You asked a question about Bangladesh, which has many, many sweet memories. And I could speak on and on this subject, and the rest of the many classes will be devoted to this, but let's stop it here now. Jazakallah. Thank you very much. All right. Yes, that's it. হুজুর বলছেন যে শওকত, এটি তোমার দুষ্টামি মনে হচ্ছে।
अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। आपकी वालदा भी आई नहीं आज? हैं जी। इनसे मुलाकातों में कुछ देर हो जाती है अल्लाह ने। जी सर। वो मजबूरी है ना? जी। ठीक है ना? जी। और क्या हाल है सबका? अल्हम्दुलिल्लाह सर, सब शुरू करें फिर। Huzur Imam Sahib said few words before you arrive here. Can I translate those? Yeah. He has just said something. If Huzur permits, then I can translate those words. If he has said something, you better translate it. जी। And then I'll start. Huh? জি স্যার। ইমাম সাহেব শেষের দিকে বললেন যে হুজুর আকদাসকে আল্লাহ তাআলা যে জ্ঞান দিয়েছেন তা থেকে আমরা উপকৃত হতে পারি। তিনি বললেন বিশেষ করে বাংলাদেশের যে সমস্ত সংবাদ মাধ্যমগুলো আছে সেখানে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে পক্ষে বা বিপক্ষে কথাবার্তা হয়, আলোচনা হয়, তো সেগুলোর বিভিন্ন ক্লিপ যদি এখানে আপনারা পাঠান সেগুলো হুজুরের সামনে উপস্থাপন করা যেতে পারে এবং হুজুরের জ্ঞানের আলোকে তা সারা বিশ্বের সামনে পেশ করা যেতে পারে। জি, I have just finished. His turn, হুজুর। Please. হুজুর, আমার প্রশ্ন হলো, গতকাল চীন এবং যুক্তরাষ্ট্রের মাঝে একটা বাণিজ্য চুক্তি হয়েছে। এই চুক্তির ফলে চীনের বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার সদস্যপদ লাভ নিশ্চিত হতে পারে। প্রশ্ন হলো, আগামী দিনের চীনের উপর কি প্রভাব পড়বে এর ফলে? এই পটভূমিতে চীনের কমিউনিজমের ভবিষ্যৎ কি? হুজুর একটু ব্রিফলি বলেন। Huzur, his question is about a recent treaty between America and China. They signed a treaty yesterday. So, as a result of this, China's entrance in World Trade Organization is almost ensured. His question is, what will be the future of China and what will be the future of communism in the context of this treaty? China is very clever in protecting communism because it's the best means of controlling the masses there. To control 1 billion people is not an easy job. So China has not done away with communism at all. China is sticking very hard to communism. And these treaties have a leeway for America to have some conviction in some affairs of China. But it doesn't mean that they have any command over Chinese communism. Chinese communism will continue. They can't do anything else. Because if they lift the threat of communism, there will be such rebellion in China that it will be completely unmanageable. হযরত আমিরুল মুমিনিন আইয়াদাহুল্লাহ তাআলা বিন নাসিল আজিজ এই প্রশ্নের উত্তরে বলেন যে চীন খুব চালাক। তারা কমিউনিজমের সর্বমূল্যে সকল মূল্যে হেফাজত করবে। আর এটি আসলে জি নেই মূল্যে at the cost of everything. अच्छा, मैं कैसे मुल्ला की हिफाजत कर জি, তারা সকল মূল্যে সেখানে সেই দেশে কমিউনিজমের হেফাজত করবে এবং কমিউনিজমকে তারা কোনোভাবে নষ্ট হতে দেবে না। এটি শুধু সে দেশের যে বিরাট জনবসতি সেটিকে নিয়ন্ত্রণের একটা মাধ্যম, তাছাড়া আর কোনো কিছু নয়। হুজুর বলছেন যে 1 বিলিয়ন মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করা অত সহজ নয়, তাই তারা কমিউনিজমকে কোনোভাবে বাদ দেয়নি বা ভুলে যায়নি। এটি আসলে কোনো কোনো ক্ষেত্রে শুধু যুক্তরাষ্ট্রের বা আমেরিকার বিশ্বাস অর্জন করার একটা মাধ্যম তারা আবিষ্কার করেছে। তাই চীনে কমিউনিজম কোনোভাবে শেষ হয়ে যায়নি। কমিউনিজমের যদি কোনো হুমকি সেখানে দেখা দেয় বা কমিউনিজমকে বাদ দেওয়ার যদি কোনো পরিস্থিতি সেখানে এমন উদ্ভব হয়, তাহলে সে দেশের মানুষ জোরালোভাবে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবে। তাই কমিউনিজম সেখানে অবশ্যই উত্তরোত্তর উন্নতি করবে এবং তারা এটাকে ভুলায়নি। Next.
Is your elder brother? জি আসসালামু আলাইকুম আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে she is his daughter? That's right. কোরআন কারীমে আল্লাহ তাআলা বলেছেন যে তোমরা যদি আমাকে ভালোবাসো তবে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ করো। তো রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ বলতে সংক্ষেপে আমরা কি বুঝি? Huzur, he refers to one of the verses of the Holy Quran that says, if you qul in kuntum tuhibbun Allah, if you want to love Allah, then follow me. He says, Huzur, precisely what is the meaning of following Muhammad sallallahu alaihi wasallam? You see, it is a very profound verse which you refer to. Normal answer should be, if you love Allah, He will love you. But that is a romantic answer, in fact. The Holy Quran requires some effort on the part of those who claim to have loved Allah. So the best model for the love of Allah is Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. You can't find a better model than Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, who can really truly claim that he loves Allah. So if you are true in your love and sincere in your love and follow the model, then you understand what love of God means. Understand? হুজুর আকদাস আইয়াদাহুল্লাহ তাআলা বিন নাসিল আজিজ বলেন যে এটি কোরআনে কারীমের অসাধারণ একটি আয়াত, আর এই আয়াতের আসলে উত্তর এমনই হওয়া উচিত ছিল যে যদি তোমরা আল্লাহ তাআলার ভালোবাসা পেতে চাও তাহলে আল্লাহ তাআলাকে ভালোবাসো। সরাসরি উত্তর এটি হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু এটি না দিয়ে বলা হয়েছে যে তোমরা আমার অনুসরণ করো। হযরত আকদাস বলছেন যে এটি আসলে একটি রোমান্টিক উত্তর, আর এটি এইভাবে যে কোরআনে কারীম কিছু মানুষের দৃষ্টান্ত পেশ করে যারা আল্লাহ তাআলাকে ভালোবেসেছেন, আর যারা আল্লাহ তাআলাকে ভালোবেসেছেন তাদের ভিতর যিনি মডেল ছিলেন, এক্ষেত্রে আদর্শ ছিলেন, তিনি হলেন হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তো এই ক্ষেত্রে যদি আপনি উন্নতি করতে চান আল্লাহর ভালোবাসার ক্ষেত্রে, তাহলে যিনি সবচেয়ে উন্নত এবং উন্নীত মডেল ছিলেন, আদর্শ ছিলেন, তাকে অনুসরণ করার কথা কোরআন বলেছে। Who is your twin brother? I think he's engaged with another job, so he can manage to come. হুজুর, বাংলাদেশ বিশ্বের একটা অন্যতম দরিদ্রতম দেশ এবং ঘনবসতি দেশ। এই দরিদ্রতম এই ঘনবসিত দেশটি কিভাবে অর্থনৈতিকভাবে এগিয়ে যেতে পারে, অর্থনৈতিক উন্নয়নে আপনি কি মনে করেন? Huzur, the question is, he says Bangladesh is one of the poorest countries of the world, and it's highly populated. So the question is how we can overcome all of this situation as far as economy goes. Economically, how can we progress? So I have traveled Bangladesh far and wide, and I used to advise the government of that time to do certain things which they failed to do or which they did not take seriously. The most important thing is dredging of the rivers. If there is truly dredging of the rivers, then all the crops can grow better in Bangladesh, because lowering of water level has many benefits, and then there can be deep sea shipping. Huge ships can travel within the sea, and they carry all the load of Bangladesh commerce, which now they cannot employ. I mean, they cannot employ the sea route as directly as they could have possibly done. So they never paid attention to this, and
world governments were ready to give aid for this. But I don't know what they did with the aid or aid offers. So I still believe that unless that advice is retaken seriously and a dredging program internationally under the supervision of UNO is begun with, nothing can improve the poverty of Bangladesh. হুজুর আকদাস আইয়াদাহুল্লাহ তাআলা বিন আসিল আজিজ বলেন যে আমি বাংলাদেশের সর্বত্র সফর করেছি, আর তখনকার দিনে আমি সরকারকে একটি পরামর্শ দিয়েছিলাম, কিন্তু আমার সেই পরামর্শ মানা হয়নি, সেই পরামর্শ অনুসারে কাজ হয়নি। আমার পরামর্শ ছিল যে দেশের যে সমস্ত নদী এবং খালগুলো আছে সেগুলো ভরাট হয়ে গেছে, সেগুলোকে পরিষ্কারের বা খননের বা খোদাইয়ের ব্যবস্থা করুন, গভীর করার ব্যবস্থা করুন। এর ফলে সকল প্রকারের ফসল বাংলাদেশে ভালো হওয়ার সম্ভাবনা সৃষ্টি হবে। হুজুর বলেন যে এর ফলে অনেক লাভ হবে। একটি হলো যে পানির স্তর যদি নিচে নেমে আসে এর বিভিন্ন উপকারিতা আছে। হুজুর বললেন প্রথমটি হলো, হুজুর বলছেন যে সেখানে জাহাজ চলাচল অত্যন্ত সহজ হয়ে যাবে, আর জাহাজের মাধ্যমে বাণিজ্য সামগ্রী বা যে সমস্ত বাণিজ্য মালামাল আছে তা এক স্থান থেকে অন্য স্থানে সহজেই নিয়ে আসা এবং যাওয়া যাবে, যা এখন সম্ভব হচ্ছে না। তাছাড়া হুজুর বলছেন যে আমার এই সমস্ত পরামর্শের দিকে কেউ মনোযোগ দেয়নি, আর সেই যুগে একটি বিশেষ দেশের সরকার এই কাজের জন্য আর্থিক সাহায্য দেওয়ারও প্রস্তাব দিয়েছিল। আমি জানি না তারা টাকা পেয়েছে কিনা, কিন্তু হুজুর বলছেন আমি এখনো মনে করি যে এই দারিদ্রতার সমাধান হলো খাল এবং নদীর খোদাই এবং খননের কাজ, গভীর করার কাজ করতে হবে জাতিসংঘের বিশেষ ব্যবস্থাপনার অধীনে। তাহলেই এই দারিদ্রতার যে কষাঘাত সেটি থেকে জাতি মুক্তি পেতে পারে। আসসালামু আলাইকুম হুজুর। আমার প্রশ্ন হচ্ছে, আইন পেশায় নিয়োজিত থেকে বর্তমান যুগে কিভাবে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করা সম্ভব? He says, Huzur, professionally he is a lawyer. He says, how can I practice being an Ahmadi? How can I practice this profession safely? There is a great hurdle in this profession because the lawyers have to be liars as well, and they invent lies and they teach their clients lies, and without lies you can't do anything. But there is some good example among Ahmadi lawyers who refuse to take evil cases. You see, although it is a confidential matter between the lawyer and the client, but the clients unload themselves before the lawyer. The lawyer may keep it confidential, of course, but once he knows that this is a criminal, he can refuse to plead his case. So in that case, you can protect your honesty as well as you can work honorably in your profession, and you will not lose much. I don't think you will lose at all, because Allah's grace will be with you. হুজুর বলছেন যে এই পেশাতে অনেক সমস্যা আছে, সেটি আমি জানি, কেননা যারা আইনবিদ তাদেরকে অবশ্যই মিথ্যাবাদী হতে হয়, মিথ্যার আশ্রয় নিতে হয়, আর সেই শব্দ হুজুর ব্যবহার করেন যে লয়ারদেরকে লায়ার হতে হয়। তো হুজুর বলছেন যে তারা মিথ্যা আবিষ্কার করে এবং শুধু এখানেই ক্ষান্ত হয় না, বরং তাদের যে সমস্ত ক্লায়েন্ট থাকে তাদেরকেও তারা শেখায় যে এইভাবে তুমি মিথ্যা বলবে এবং এইভাবে আদালতে কথা বলবে। হুজুর বলছেন যে তা সত্ত্বেও কিছু আহমদী আল্লাহ তাআলার ফজলে ভালো দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন, আর সেইগুলো অনুকরণীয়। আসলে তারা বিভিন্ন কেস দেখতেন এবং যে সমস্ত কেসে মিথ্যা থাকতো, মিথ্যার আশ্রয় নিত, সেই সমস্ত কেস তারা নিতেন না।
হুজুর বলছেন যে যদিও এক আইনবিদ এবং তার যে ক্লায়েন্ট আছে বিষয়টি তাদের মাঝে গোপনীয় বিষয়, অন্যরা জানে না বা অন্যদেরকে জানতে দেয় না আইনবিদ, কিন্তু যে ব্যক্তি কেস করতে আসে সে অবশ্যই উকিলের কাছে বা আইনবিদের কাছে তার কেসের পুরো চিত্র বা পরিস্থিতি তুলে ধরে। তো এইভাবে পুরো কেস তার সামনে স্পষ্ট হয়ে যায়, তাই আইনবিদ পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারে যে এই ব্যক্তি কি মিথ্যার আশ্রয় নিচ্ছে না সত্যের। যখনই সে দেখবে যে মিথ্যার আশ্রয় নেওয়া হচ্ছে, সেই মুহূর্তেই সেই আইনবিদ যদি সৎ হয় তাকে এই কেস প্রত্যাখ্যান করা উচিত এবং সততার আশ্রয় নেওয়া উচিত। আর এইভাবে তার সততা হেফাজত হবে। আর সে যদি সততার এই রাস্তা অবলম্বন করে তাহলে সে কখনো ক্ষতিগ্রস্ত হবে না। আল্লাহ তাআলা তাকে ক্ষতির থেকে রক্ষার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করবেন। আসসালামু আলাইকুম হুজুর। বর্তমানে সারা বিশ্বে আগামী মিলেনিয়ামে Y2K সম্পর্কে অনেকেই চিন্তিত। এই ব্যাপারে হুজুরের কি অভিমত? This question is not very clear for me. Still, I know a bit, Huzur. He says people are now waiting for new millennium, and something very dangerous related to computer information is called millennium bug. It's YK2, some word he used. So I don't know what's this. What is Huzur's opinion about this, about millennium bug? So they are taking care of it very well. All the world governments are joining hands and they are reassuring the public that this will be taken care of, inshallah. হুজুর বলছেন যে এটা বিশ্বের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রধান শক্তিগুলো বা সরকারগুলো সে ব্যাপারে কাজ করে যাচ্ছে, আর এই ব্যাপারে যে সমস্ত হুমকি বা ঝুঁকি থাকতে পারে সেগুলো থেকে মুক্তি পাওয়ার সকল বিধান এবং ব্যবস্থা তারা করছে। হুজুর, ভারত উপমহাদেশে বিশেষ করে বাংলাদেশেও শবে বরাত খুব ঝাঁকজমকপূর্ণভাবে পালন করা হয়, যেমন রুটি, হালুয়া, অন্যান্য মিষ্টান্ন দ্রব্য বিতরণ। তো এর পক্ষে গড় আহমদী মৌলবীরাও হাদিস পেশ করে থাকেন। তো এই সম্পর্কে আহমদীতে আমরা কি বলবো এর উত্তরে? Huzur, the question is about Shab-e Barat. So this is celebrated all over Indo-Pak subcontinent, and people really enjoy it. They distribute halwa, mithai, all of these things. And strangely, they sometimes present some ahadith also in support of this. For instance? He says, at present I can't No, there is no such hadith at all. Shab-e Barat was never celebrated during the lifetime of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam or all the Khulafa and in the first centuries. This is a later innovation. So one shouldn't follow it, but people, when they distribute sweets, there is no shirk in it. You can make use of your mishti at all, and I mean, without care, right? Join them in mishti and that's enough. হুজুর বলছেন যে এই বিষয় সম্পর্কে তেমন কোনো হাদিস নেই, কেননা হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের যুগে এর কোনো প্রচলনই ছিল না, খোলাফায়ে রাশিদিনের যুগে ছিল না, ইসলামের প্রথম শতাব্দীতে এর কোনো নামগন্ধ ছিল না। এটি শুধু পরের আবিষ্কার, পরের বিদআত। হুজুর বলছেন তাই সত্যিকারের মুসলমানকে কখনো এটির অনুসরণ করা উচিত নয়। কিন্তু এতে যেহেতু কোনো শিরকের মিশ্রণ নেই, তাই যে মিষ্টি বিতরণ করা হয় এটি খেতে কোনো অসুবিধা নেই, আপনি মিষ্টি খেয়ে নিতে পারেন। আমার প্রশ্ন হলো তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের সম্বন্ধে। এখন যেভাবে আহমদী হইতেছে মানুষজন দুনিয়ায়, যা আমরা শুনেছি তাতে দুনিয়ার বেশিরভাগ তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ধ্বংস হয়ে যাইবে। তো হুজুর, এই যে এখনকার পরিস্থিতি, হুজুর কি মনে করেন কি হবে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর? I think difficult Bengali. You need to
Please repeat it again. If Huzur permits, Yes. I request him to repeat. Yes, but I must understand your confusion. Yeah. Ask in English then. Okay. No, but can't Whatever you I speak- said in Bengali, I said in English. I just translate it, or should I repeat? You can yourself translate it into English, your own Bengali, right? I was asking about Third World War. That we heard about Third World War, that most of the world will be destroyed. But as we are seeing now that people are becoming Ahmadi, so what will be the situation in Huzur's opinion after this Third World War? People are becoming Ahmadis in larger number in the third world. But in the Third World War, following the Third World War, the advanced countries will become Ahmadis as well. They cannot accept Islam because of their pride. And the pride will be broken after the Third World War, and then they will turn to Islam, which means, of course, Ahmadiyya. হযরত আমিরুল মুমিনিন আইয়াদাহুল্লাহ তাআলা বিনাসিল আজিজ বলেন যে আজকে যেখানে মানুষ বড় সংখ্যায় দলে দলে আহমদী হচ্ছে, তারা তৃতীয় বিশ্বে হচ্ছে, তৃতীয় বিশ্বের মানুষ আহমদিয়ত গ্রহণ করছে, কিন্তু যারা উন্নত বিশ্ব রয়েছে তারা আহমদিয়তকে মানছে না বা গ্রহণ করছে না, তারা পরে গ্রহণ করবে। কিন্তু বর্তমানে তাদের সত্য গ্রহণের, আহমদিয়ত গ্রহণের পক্ষে সবচেয়ে বড় বাধা হলো তাদের অহংকার এবং অহমিকা। তো এই অহমিকাকে ভাঙবে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ। সেই তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর তারা এই তৃতীয় বিশ্বের মানুষের অনুসরণে আহমদিয়ত গ্রহণ করবে, তার আগে নয়। আসসালামু আলাইকুম হুজুর। আমরা যখন অনেক সময় তবলিগ করতে যাই মানুষকে, তারা মাঝে মাঝে আমাদের আল্লাহ বা রসুলের উপর নির্মমভাবে আক্রমণ করে, তো তাদের সন্তুষ্টি পৌঁছাবার জন্য আমরা কি করতে পারি তখন? First of all, don't you have to translate him into Bangla as well? If you couldn't understand Bangla, his Bangla, the Bengalis wouldn't have understood it at all. No, it was one sentence was missing at the middle. That's why I couldn't join both. Also, otherwise, you could understand him? All right. Go ahead. The next question, Huzur, is some people very vehemently they attack Allah and His Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam when you talk to them about these two holy personages, or about Allah and Muhammad sallallahu alaihi wasallam. How can we deal them, these sort of people? You break ties with them. You can't cure everybody. There are diseases which are incurable, and you're not responsible for it. But the ideal thing is to break away with them. According to the Quran, those who insult God and His prophets, they should be broken up. They should be broken away with. You should not have any ties with them. Right? এই প্রশ্নের উত্তরে হুজুর আকদাস বলেন যে এমন মানুষের সাথে কোনোভাবে সম্পর্ক রাখা যাবে না, আপনি সম্পর্ক ছিন্ন করে নেন। এমন মানুষ আসলে তারা দুরারোগ্য, তাদের চিকিৎসা করা কোনোভাবে সম্ভব নয়। আর তাদেরকে যে আপনি এড়িয়ে যাবেন তার জন্য আপনি দায়ী হবেন না, কেননা এটি কোরআনের শিক্ষা, যেখানে বা যারা আল্লাহ এবং হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের অবমাননা করে তাদের সামনে থাকা বা তাদের সাথে সম্পর্ক রাখাকে কোরআনে কারীম নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। Please, your mother? আধ্যাত্মিক, নৈতিক এবং সামাজিক পরিবর্তন সাধনে যুগের নারীরা যেভাবে ভূমিকা রেখেছিলেন, এই যুগে আমরা নারীগণ কতখানি রাখতে পারি এ সম্পর্কে হুজুর যদি কিছু আলোকপাত করেন সে আরজ করছি। Huzur, she asks the same question in one of the previous sessions she asked, but because of shortage of time, Huzur did not answer.
The question is, what was the role of the ladies in the early history of Islam in spiritual, economical, and social development, and what can we do in the present context? You see, ladies participated in everything, even in wars, and even they fought the enemies of Islam riding horses. Similarly, Hazrat Aisha radiallahu ta'ala anha is known to have led an army against Hazrat Ali. Now, this is a controversial matter, but as far as her leading the army is concerned, that was not questioned. The difference with Hazrat Ali was questioned, of course, but there was no objection taken against her leading the army. Similarly, she taught Islam so much that great scholars say that half of religion we have learned from Hazrat Aisha Siddiqa radhiyallahu ta'ala anha. So ladies used to participate in everything. No genuine participation in life was barred for ladies. Only there is one thing which was very important, that ladies should take care of their chastity. And the spirit of parda is in fact chastity. So if the ladies take care of their chastity well, it's impossible for wayward eyes of men to fall wrongly upon them, because the chastity is something which is an internal quality which expresses itself in the behavior of the lady, in her eyes, etc. And if she is not interested in men, men cannot be interested in her. So the lady's role is in every field of healthy human activity. In Islam, no role of ladies in healthy human activities is barred. So that is why today we let our girls go for higher studies. They even keeping a sort of parda as much as they can. They sit with men, but they do not dare to insult them, because they know from their looks and their behavior that they are not to be touched, not to be wrongly treated in any manner of speaking. So today also this applies in the Ahmadiyya world. We have examples of some ladies who went to Oxford and were educated in Oxford, and they did their tripos in Oxford and got gold medal, beating every other English participant, men and women. And she was so well regarded and honored that when it was a time of prize distribution, gold medal was to be given to her, she told that she will not shake hands with the person, was perhaps some member of royal family, I don't remember. And she presented it, put in something and presented it to her, and she didn't have to shake hand with that gentleman. So when you take care of yourself, the world also respects you. And as I have said before, nothing is barred from healthy activities of Ahmadi women even today.
হযরত আমিরুল মুমিনিন আইয়াদাহুল্লাহু তাআলা বিন আজিজ বলেন যে ইসলামের প্রথম যুগে মহিলারা সমাজের সকল কাজে অংশ নিতেন, এমনকি যুদ্ধেও তারা অংশ নিয়েছেন। তারা ঘোড়ায় চড়ে যুদ্ধ করেছেন। হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু আনহা সম্পর্কে হুজুর বলেন যে তার সম্পর্কে প্রসিদ্ধ আছে তিনি হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর বিরুদ্ধে একটা যুদ্ধে সেনার নেতৃত্ব দিয়েছেন। হুজুর বলছেন যে যদিও এটি বিতর্কিত বিষয় যে হযরত আলীর বিরুদ্ধে তিনি সেনার নেতৃত্ব দিয়েছেন কিনা, কিন্তু এটি নিশ্চিত কথা, এই বিষয়ে কোনো বিতর্ক নেই যে হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু আনহা ইসলামী সৈন্যকে বা সেনাকে নেতৃত্ব দিয়েছেন। আর ইসলাম সম্পর্কে হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু আনহার প্রেক্ষাপটে রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলে গেছেন যে তোমরা যদি ধর্মের অর্ধেক, তোমরা যদি ধর্ম শিখতে চাও তাহলে হযরত আয়েশার কাছে যাও, ধর্মের অর্ধেক তোমরা তার কাছে শিখতে পারবে। তো মুসলমান মহিলা সবকিছুতে অংশগ্রহণ করেছে এবং কোনো কাজ মুসলমান মহিলার জন্য নিষিদ্ধ নয়, মুসলমান মহিলাকে কোনো কিছু থেকে বঞ্চিত রাখা হয় না। আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো মহিলাদের সম্ভ্রমের হেফাজত করা, আর সেই সম্ভ্রমের হেফাজতই হলো পর্দার মূল প্রাণ এবং স্পিরিট, হযরত আকদাস বলেন। আর যদি কোনো মহিলা নিজের সম্ভ্রমকে নিজেকে হেফাজত করে তাহলে কোনো নোংরা চোখ তার দিকে নোংরামির সাথে আর তাকায় না এবং তাকাতে পারে না। যদি কোনো মহিলা পুরুষে আগ্রহী না হয় তাহলে পুরুষও সেই মহিলাতে সেইভাবে নোংরা কোনো আগ্রহ পোষণ করতে পারে না। তাই হুজুর আবার রিপিট করছেন এখানে যে সমাজের সমস্ত সুস্থ কাজে, সুস্থ বিনোদনে মহিলার অংশগ্রহণকে ইসলাম নিশ্চিত করেছে এবং ইতিহাসের কোনো অংশে মহিলাকে এই দিক থেকে বঞ্চিত রাখা হয়নি। হুজুর বলেন যে তাই আহমদী মহিলারা আজকে বিভিন্ন জায়গায় উচ্চশিক্ষা অর্জন করছে, উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করছেন এবং পর্দার ভিতর থেকেই তারা করছে। আর মানুষের সাথে 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 বসে তারা কাজ করে, পাশাপাশি থেকে তারা কাজ করে এবং কোনো অন্য পুরুষ কখনো আহমদী মহিলাকে কখনো নোংরা চোখে দেখে না বা অবমাননা তার করে না, কারণ সে দেখেই বুঝে যে এই মেয়ে এমন নয়, এই মেয়ের সাথে অন্য কোনো ধরনের কথা বা কাজ চলবে না, বাজে কোনো আচরণ এই মেয়ের সাথে করা যাবে না। হুজুর একটা দৃষ্টান্ত দিয়েছেন এক আহমদী ভদ্র মহিলা যিনি অক্সফোর্ডে পড়ালেখা করেছেন। হুজুর, আই ডিডন্ট ফলো ওয়ান ওয়ার্ড, ট্রাই পাস, হোয়াট ইজ ইট? This is the highest degree which they give in Oxford. হুজুর বলছেন যে অক্সফোর্ডে আমাদের এক ভদ্র মহিলা অক্সফোর্ড থেকে ডিগ্রি নিয়েছেন এবং তিনি সবচেয়ে উচ্চ, not only highest degree but she got gold medal in that. And I don't think her record is even now broken. You know, she was an exceptional intelligent lady. তো হুজুর আকদাস বলছেন যে তিনি সেখানে শুধু সবচেয়ে বড় ডিগ্রি নেননি অক্সফোর্ড থেকে, বরং তিনি রেকর্ড ব্রেক করেছেন এবং তার রেকর্ড আজ পর্যন্ত আমার মনে হয় না যে কেউ ব্রেক করেছে। তো এবং গোল্ড মেডেল, তিনি স্বর্ণ পদক তাকে দেয়া হয়েছে। তো হযরত আকদাস বলছেন যে এটি অনেক বড় একটি সম্মান তার জন্য এবং তিনি বড় সম্মানিতা মহিলা ছিলেন। যখন এই স্বর্ণ পদক তাকে দেয়া হচ্ছিল তার বিশেষ সফলতার কারণে পড়ালেখার ক্ষেত্রে, তখন তিনি পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছেন যে আমি আমার স্বর্ণ পদক নেওয়ার সময় করমর্দন করব না, আমি হ্যান্ডশেক করব না। তখন তিনি এত সম্মানিত ছিলেন যে তাকে পৃথকভাবে একটা ট্রে বা কোনো কিছুতে করে তার স্বর্ণপদক দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। আর স্বর্ণপদক দিতে গিয়েছিলেন এখানকার রাজ পরিবারের কোনো সদস্য। তো হুজুর বলেন যে এইভাবে কোনো ব্যক্তি বা কোনো মহিলা, আহমদী মহিলা যদি নিজের সঠিক অর্থে হেফাজত করে তাহলে আল্লাহ তাআলাও তাকে বাঁচানোর বিশেষ ব্যবস্থা করেন এবং বিশেষ খেয়াল রাখেন। তো হুজুরের শেষ বাক্য হলো, যদি তুমি নিজেকে রক্ষা করো, নিজেকে বাঁচাও, নিজের হেফাজত করো, তাহলে পৃথিবী তোমাকে সম্মানের দৃষ্টিতে দেখবে। আমরা ইবাদতকে কিভাবে প্রতিষ্ঠা করতে পারি? ইবাদতের মধ্যে আনন্দ তৈরি করার উপায় কি? Her question is how can we establish the praise, कायम करना, that is, or to establish oneself in praise. Salat. Ji. And secondly, she says, how can we make ibadat lively? Masih Maud Islam has written a lot about the word Iqamat Salat. You see, Hazrat Masih Maud Islam has specifically mentioned that to
keep the prayer standing, one have to make efforts. Like a tent, if you withdraw the poles from within the tent will fall down. So the prayers tend to fall down by themselves, in the sense that one attention is drawn to other things in which is interested, and at that time the prayer falls down. So constantly you have to be conscious of this fact, and consciously you should endeavor all the time to keep your prayer straight, like the example of tent I have given. And if you straighten your prayer, the prayer will straighten you. If you don't straighten your prayer, the prayer will not straighten you. So the equation is as simple as that. হুজুর বলেন যে নামাজ কায়েম করা বা নামাজ প্রতিষ্ঠিত করা সম্পর্কে হযরত মসিহ মাউদ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম অনেক কিছু লিখেছেন। আর নামাজের জন্য যে ইকামত শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, সেই নামাজকে এটি বাংলা অনুবাদ করতে হবে নামাজকে দাঁড় করানো, আর সেই দাঁড় করানোর জন্য অনেক চেষ্টা মানুষকে করতে হয়। হুজুর বলছেন যেভাবে একটা তাঁবুর দৃষ্টান্ত দেয়া যায়, যে তাঁবুকে যদি এক সাইড থেকে আপনি সেটিকে দণ্ডায়মান অবস্থায় রাখার সচেতন চেষ্টা না করেন, সেই তাঁবু অবশ্যই পড়ে যাবে। তো নামাজেরও একই অবস্থা, যে নামাজ বারবার পড়ে যাওয়ার প্রবণতা রাখে। নামাজ নষ্ট হওয়ার বিভিন্ন কারণ থাকে, বিভিন্ন এমন রাস্তা থাকে বা বিভিন্ন এমন বিষয় থাকে যা নামাজকে বারবার পড়ে যেতে সাহায্য করে বা নামাজের জন্য পড়ে যাওয়ার জন্য অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হয়। তো এমন ক্ষেত্রে নামাজকে দাঁড় করিয়ে রাখার জন্য, দণ্ডায়মান রাখার জন্য সচেতনভাবে চেষ্টা করতে হয়। যেমন আমি হুজুর বললেন যে আমি তাঁবুর আপনাদের সামনে দৃষ্টান্ত দিলাম। আর গুরুত্বপূর্ণ কথা হলো হুজুর বলছেন যদি কোনো ব্যক্তি নামাজকে দাঁড় করানোর চেষ্টা করে, তাহলে তার নামাজ তাকে দাঁড় করাবে, তার নামাজ নষ্ট হবে না। Why is your brother feeling so sleepy today? You make noise all night and don't let her sleep in peace? Let him sleep in peace? You know, he's doing this repeatedly. Why are you sleeping so much? Huh? You tend to. You're refusing to believe it. I've been seeing, watching you. This, trying all the time to make yourself awake, keep yourself awake. But anyway, forward, please. আসসালামু স্যার। ওয়ালাইকুম সালাম। হুজুর, বাংলাদেশ থেকে একজন মহিলা জানতে চেয়েছেন, তার নাম হচ্ছে নুসরত জাহান। তিনি জানতে চেয়েছেন যে আল্লাহ তাআলার সাথে সম্পর্ক কিভাবে সুদৃঢ় করা যায় এবং খোদা তাআলার ভালোবাসা কিভাবে সহজে লাভ করা সম্ভব। Huzur, this question is sent from Dhaka. Nusrat Jahan, a lady. She wants to know how can we establish our strong relation with Allah. Secondly, how can we easily win Allah's pleasure? You see, on this subject, I have given many sermons, and even nowadays, the series of sermons which I am delivering is on the love of God. Are they not properly translated into Bangladeshi? Yes, Huzur, we do here. You do here, and are they related to Bengal? Ji. So why doesn't she listen to those sermons? Ask her, find out, right? হুজুর বলছেন যে এই বিষয় সম্পর্কে আমি ইতিপূর্বে অনেকবার বলেছি, খুতবাও দিয়েছি, আর আজকালও আমি যে খুতবা দিচ্ছি সেই খুতবাতে কি খোদা প্রেমের বিষয় আলোচনা হচ্ছে, এই বিষয়টি আলোচিত হচ্ছে। হুজুর জিজ্ঞেস করলেন যে এই খুতবাগুলো কি বাংলাদেশের অনুবাদ হয়ে প্রচার হয় না? তো হুজুরকে বলা হলো যে তা তো হুজুর হচ্ছে, প্রচার হচ্ছে। তাই হুজুর শওকতকে বললেন যে তাকে জিজ্ঞেস করো যে সে আমার এই খুতবাগুলো শুনেছে কিনা। Second round. Huzur, I'd like to say a few words now. In the last session, he and his brother were supposed to perform Nazm here. Acha. Ji. So his brother is not here. We have somehow missed it, but he is ready, Huzur, himself. Alone by himself? Ji. Okay. And was Shaukat also? Ji, Huzur. Shaukat. Shaukat, you are ready? Okay.
a long time. But I wanted you to both to sing together, in fact. But now you can sing alone if you like, please. Can this brother of yours join you? Does he also have a good voice? No? Not really, sir. Abdul Hadi Sahib says no. You must have heard him. All right, please sing. He can sing, but not ready now. He can sing a bit. But not now. Ready now. আমি মাসুদুল ইসলামের দুরসামিন থেকে একটা নতুন He's going to read out one from Durasamin. Yes, but read only that much that it leaves some time for Shaukat as well. किस कदर ज़ाहिर है नूर उस मबदाउल अनवार का बन रहा है सारा आलम आईना अबसार का है अजब जलवा तेरे कुदरत का प्यारे हर तरफ है अजब जलवा तेरे कुदरत का प्यारे हर तरफ जिस तरफ देखे वही राह है तेरे दीदार का तेरी कुदरत का कोई भी इंतहा पाता नहीं किससे खुल सकता है पेच इस उखदाए दुश्वार का किस कदर ज़ाहिर है नूर उस मबदाउल अनवार का बन रहा है सारा आलम आईना अबसार का Well done. Will you translate it into Bengali as well? I didn't do it. Oh, you should have done it. Beautiful poem, and it should have been translated into Bangla as well. I can do it if Huzur. You can? Ji. Okay, do it. সেই মাবদাউল আনোয়ার অর্থাৎ সমস্ত নূরের যিনি উৎস তার নূর কত স্পষ্ট, তার জ্যোতি কত স্পষ্ট, আর সারা পৃথিবী সেই জ্যোতির কারণে চোখের জন্য আয়না স্বরূপ কাজ করছে। আর তার যে বিকাশ তা বড় অদ্ভুত। আর হে হে আজব জলওয়া তেরি কুদরত কা প্যারে হর তরফ, হে প্রিয় প্রভু তোমার যে কুদরত, তোমার যে শক্তির বিকাশ তার সর্বত্র বিকশিত হচ্ছে। যেদিকে দেখি সেই রাস্তাই তোমাকে দর্শনের রাস্তা, তোমাকে দেখার রাস্তা, তোমাকে পাওয়ার রাস্তা। তোমার যে কুদরত এবং শক্তি তার কোনো শেষ নেই, তার কোনো শেষ সীমানা নেই হে খোদা, তার সীমানা পাওয়া কঠিন। আর
কিসে এটা কি কিভাবে এই যে জটিল যে গ্রন্থি বা গাঁঠ এই এই যে গ্রন্থি কিভাবে খুলতে পারে পরেরটা কি It's very difficult. জি it's a এটা Translation. this much he read sir. Yes, okay. Thank you. Shaukat ji. आसमान के तारे गवाह सूरज चांद पड़े हैं मान जरा कुछ विचार कर देखो जरूर বাংলাদেশ জামাতের বার্ষিক জলসার এখন সমাপনী অনুষ্ঠান চলছে। হুজুর আনোয়ার আইয়াদাহুল্লাহ তাআলা বিন নাসির আজিজ অল্প একটুক্ষণের মধ্যেই আমাদের মাঝে এসে উপস্থিত হবেন। আমরা चुका है ज़हूर जरा सा नूर फिरासत निखार कर देखो अगर है जिद के न मानोगे पर न मानोगे तो हो सके जो करो बार बार कर देखो बदल सको तो बदल दो निज़ाम शम्सो कमर खिलाफे गर्दिश ले लो नहार कर देखो है आसमान के तारे गवाह सूरज चांद पड़े हैं मान जरा कुछ विचार कर देखो MashaAllah, it's beautiful, eh? She has very special gift of voice from Allah. But I think there is no time for translation, but this should be translated. So next time I'm afraid the same thing is going to repeat. Perhaps I'll be held back by various mulaqatis. So in that case, it's better that next time before my coming, she should sing it full as she likes. Instead of choosing a few verses, she can sing the whole poem and also give you the correct translation. You prepare it well with the help of Imam Sahib or others. So that will keep the rest, the Bangladeshi program busy. Right, Shaukat? Take care. Jazakallah. Where is your mother today? मेरे भाई जो छोटा भाई इसका तबीयत नहीं
छोटा सा प्यारा सा भाई है। उसका बुखार चढ़ा हुआ ओहो, क्या दवाई दे रहा है उसको? आर्सेनिक एकोनाइट कॉस्टिक और ब्राइडिया दिया हुआ। फर्क पड़ रहा है कुछ? नहीं है? थोड़ा सा अभी भी अभी लिया हुआ है ये। अच्छा दें इसको, बेचारे को बार बार दें, जल्दी से सुबह कल तक ठीक हो जाना चाहिए है? ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। ओहो माफ करना। अच्छा आपने मशगूल रखा हुआ था। अस्सलाम वालेकुम, इसको बुखार है? ठीक है, आ गई। अस्सलाम वालेकुम, बंगला क्लास, क्या हाल है तुम्हारा? खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। बंगला क्लास में आने की मैं कोशिश तो हमेशा बहुत करता हूँ, जल्दी वक्त पे, लेकिन मुलाकातें जो है ना फैमिली, कुछ तो अनएक्सपेक्टेड बाद में लिखवा देते हैं। और आज मैं ऐन वक्त पे गया था, कभी लेट भी हो जाया करता हूँ, लेकिन उसके बावजूद नहीं हुआ, तो गुजार कर लेंगे इंशाल्लाह। हाँ शौकत जी, क्या हाल है आपका? अच्छी है? देखने में तो अच्छी लग रही है पहले से, ठीक है ना? As per your instruction, today he will start you instructed in the last session that Yes, will start yes, from that's right. him. So, From? his name, Mullah Sahab. What's his name? My name is Mullah Akkas Ali. Mullah? Akkas Ali. You are Mullah? God save me from Mullah. My family is Mullah. It's a family there. Okay. Please, Mullah Sahib. Assalamu alaikum. Are you a Mullah? हाँ जी। Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. হুজুর সূরা নাম্বার 53 আয়াত 9 এবং 10 এখানে যে কথা বলা আছে সেটা আমি বুঝতে পারি না, এটা অন্তর্নিহিত ভাবটা কি, তো মেহেরবানি করে যদি এটা একটু বুঝিয়ে দেন। It is Dana Fatadallah Fakana Kaaba Kausaini aw Adana. He says, I never understand the subject of this verse. If Huzur kindly explains. You know, different commentators have given different explanations of this. But I think that my explanation stands closer to. If there are two, क्या कहते हैं इसको सेमी? Bows. Bows हैं? Bows. If there are two bows, one bigger bow and one smaller bow with one string. Both have one string, but they meet at the ends. If you pull one bow, both will be contracted at the same time, and the arrow which will shoot through would be from both bows. You understand this? Like this, eh? Now, if you consider God's bow is bigger, higher bow, and smaller bow that of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kaaba Qausain is one string belonging to both bows, and if you pull the bows together, they will have one string common to them. Kaaba Qausain, two bows will have one common string, which means that the arrow which is shot from that bow is shot both by God and Rasulullah sallam together. Now, to support this verse, there are many other verses of the Holy Quran. Ma ramaita is ramaita walakinnallah rama. It was not you who aimed or threw a handful of stones
at the enemies, which was Allah who threw the handful of the pebbles against the enemies. Similar verses indicate, there are other verses as well, that Ahmadiyya sallallahu alaihi wasallam said only that which was said by Allah. There was nothing from his own self. So in that way he was kana qaba qawsaini. You understood? Have I made myself clear? Partially I understand. Partially. And what do you not understand? What do you not understand partially? So the main objectives of why Almighty Allah Ta'ala has sent these verses, and because it indicates to Hযরত Muhammad sallallahu alaihi wasallam. You see, the meaning is manifold. So why he said it in these terms, I have explained literally. But the meaning is manifold. It means that he went to God and did not stay there. He returned to the universe, to the mankind. And his message from God was delivered to the mankind. There are people who think that the perfect person is that who goes to God and disappears altogether, like Sufis do think so. But the reality is that if you be you are a divine person, then it is impossible not to care for His creation. If you belong to God, you belong to His creation as well. It's impossible to love the artist but not the art. So the creation of God is this we people, all of us. And if he truly went to God and became a divine person, he had to descend to the mankind to tell them of the beauty he had observed himself. So that is the true meaning why this terminology is used. Now you understand? Good. সূরা নাজমের প্রসিদ্ধ আয়াত দানা ফাতাদাল্লা ফাকানা কাবা কাউসাইনি আও আদনা আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম সুম্মা দানা ফাতাদাল্লা ফাকানা কাবা কাউসাইনি আও আদনা, যে অতঃপর সে নিকটবর্তী হইল, অর্থাৎ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তখন তিনি নিচে নামলেন, অতঃপর সে দুই ধনুকের এক তন্ত্রী হয়ে গেল, অথবা উহা হতেও নিকটতর হয়ে গেল। এটি ছিল বাংলা কোরআন শরীফে যে অনুবাদ লেখা আছে সূরা নাজমের এই প্রসিদ্ধ আয়াতের। এর আলোকে প্রশ্ন করেছেন আক্কাস আলী মোল্লা সাহেব হযরত আকদাসের খেদমতে, যে হুজুর এই আয়াতগুলো আমি বুঝি নাই, আপনি দয়া করে একটু ব্যাখ্যা করুন। হুজুর বলেন যে বিভিন্ন মুফাসসির, বিভিন্ন তাফসীর কারকগণ এই আয়াতের বিভিন্ন ব্যাখ্যা করেছেন। আমি যা সঠিক মনে করি, হুজুর প্রথমে ধনুকের চিত্র অঙ্কন করেছেন, যে দুটো ধনুকের তীর যখন নিক্ষেপ করতে হয় তখন যে চক্রাকারে, অর্ধ চক্রাকারে যে জিনিসটা ব্যবহার হয় তার দুটো প্রান্তকে দুটো ধনুক বলা হয়। তো বলা হয়েছে যে দুটো ধনুক এক স্থানে এসে মিলে গেছে, আর সেই দুটো ধনুকের জন্য একটি তীর ব্যবহার হয়েছে। তো ধনুকের এক প্রান্তকে আল্লাহ হিসেবে নেওয়া হয়েছে, আর অন্য প্রান্তকে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নেওয়া হয়েছে। তো আয়াত বলছে যে এই ধনুকের দুই প্রান্ত এক হয়ে গেছে, একত্রিত হয়ে গেছে, এক স্থানে জমা হয়ে গেছে, বরং আরো বেশি নিকটতর হয়ে গেছে। হুজুর বলছেন যে এখানে আল্লাহ তাআলার ধনুকের দিকটি বড় ছিল, আর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ধনুকের যে প্রান্তে ছিলেন সেই প্রান্তটি ছিল ছোট, কিন্তু তা সত্ত্বেও উভয় ধনুক একত্রিত হয়েছে, আর তীর নিক্ষেপের জন্য উভয় ধনুক ব্যবহৃত হয়। যদিও আল্লাহ তাআলার দিকটি শক্তিশালী, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকটি তার তুলনায় দুর্বল, কিন্তু উভয় ধনুক তীর নিক্ষেপের কাজে ব্যবহৃত হয়েছে। তো মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দিক থেকে আল্লাহ তাআলার বৈশিষ্ট্যে both arcs went together.
হুজুর আকদাস আইয়াদাহুল্লাহ তাআলা বিন নাসিল আজিজ এখানে কাগজে একে দেখালেন যে একটা তীর নিক্ষেপ করার জন্য যেই ধনুক ব্যবহার হয় সেই ধনুকের দুটো প্রান্ত থাকে। এখানে যে ছবি দেখানো হয়েছে ধনুকের এক প্রান্তে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে দেখানো হয়েছে, অন্য প্রান্তে আল্লাহ তাআলা ছিলেন। তো ধনুকের উভয় প্রান্ত একটা তীর নিক্ষেপের জন্য ব্যবহার হয়। হুজুর যা ব্যাখ্যা করেছেন তা হলো ধনুকের larger arc is that of God, জি, and smaller arc is that of Rasulullah, জি, but they are bent together. জি, ধনুকের যে বড় দিকটি আছে তা খোদা তাআলার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে, আর ধনুকের ছোট প্রান্ত নিঃসন্দেহে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য আল্লাহর তুলনায়, কিন্তু উভয়টি তীর নিক্ষেপের জন্য ব্যবহার হয়। আর তীর নিক্ষেপের সময় উভয় ধনুক এসে এক জায়গায় একত্রিত হয়ে যায়, অর্থাৎ এখানে এসে হযরত মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম মানুষের জন্য যতটুকু সম্ভব ততটা আল্লাহ তাআলার বৈশিষ্ট্যে তিনি পুরোপুরি বৈশিষ্ট্যান্বিত হয়েছেন, আল্লাহর গুণে তিনি পুরোপুরি গুণান্বিত হয়েছেন। আর সে কারণে কোরআনে কারীমে অন্যত্র এই ধরনের আয়াত আছে যে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন যে মা রামাইতা ইজ রামাইতা ওয়ালাকিন্নাল্লাহ রামা, যে হে মুহাম্মদ যখন তুমি নিক্ষেপ করেছো তখন আসলে তুমি নিক্ষেপ করনি, আল্লাহ তাআলা স্বয়ং নিক্ষেপ করেছেন নিজে। তো এই ধরনের আরো আয়াত আছে যেখানে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে আল্লাহর মতো করে কোরআনে কারীম বর্ণনা করেছে, এবং কাবা কাউসাইনের এটাই অর্থ যে আল্লাহ এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম একটি তীরের ধনুকের দুই প্রান্তের মতো তারা একত্রিত হয়ে গেছেন, বরং আরো নিকটতর হয়ে গেছেন। এটি ছিল একটি অর্থ, কিন্তু মোল্লা সাহেব এই পর্যন্ত বিষয়টাকে পুরোপুরি বোঝেননি। তখন হুজুর এটিকে আরেকবার অন্য অর্থে ব্যাখ্যা করেছেন, আর একটা অর্থ আমাদের সামনে বর্ণনা করেছেন। আর হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তাআলার কাছে গিয়েছেন, এই আয়াত অনুসারে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তাআলার নিকটতর হয়েছেন, আর সেখান থেকে তিনি আবার মানুষের কাছে ফিরে এসেছেন আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে যা পেয়েছেন তা মানুষকে দেওয়ার জন্য। তো হযরত মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেহেতু আল্লাহ তাআলার বার্তাবাহক ছিলেন, রাসূল ছিলেন, তাই খোদা তাআলার পক্ষ থেকে যা পেয়েছেন তা মানুষকে দেয়া তার জন্য জরুরি ছিল। হুজুর বলেন যে অনেক সময় অনেক সুফিরা বলে থাকে যে আল্লাহ তাআলার কাছে যে পৌঁছে যায় এটি যথেষ্ট, আল্লাহকে পেয়ে গেলেই হলো। হুজুর বলছেন যে না, এটি যথেষ্ট নয়। হযরত মুহাম্মদ আপনি যদি সত্যিকারের খোদা প্রেমিক হন তাহলে আল্লাহ সৃষ্টির সাথে আপনার ভালোবাসা থাকতে হবে। আমরা হলাম আল্লাহর সৃষ্টি, তো স্রষ্টাকে ভালোবেসে যদি আপনি কিছু পেয়ে থাকেন সৃষ্টির সাথে তা ভাগাভাগি করতে হবে। তো হযরত মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তাআলার কাছে গিয়ে যা পেয়েছেন তা তিনি আল্লাহ তাআলা যে সৃষ্টি তাদের মাঝে বিতরণ করার জন্য আবার সৃষ্টির মাঝে ফিরে এসেছেন। হুজুর বলছেন যে সৃষ্টি এবং স্রষ্টার যে ভালোবাসার বন্ধনের কথা বলতে গিয়ে একটা দৃষ্টান্ত দিয়েছেন যে স্রষ্টাকে ভালোবাসার দাবি করবে তার সৃষ্টিকে ভালোবাসবেন, এটি তো হতে পারে না। যেমন একজন আর্টিস্ট আপনি বলেন যে আমি আর্টকে খুব পছন্দ করি কিন্তু আর্টিস্টকে পছন্দ করি না, বা আর্টিস্টকে আমার খুব ভালো লাগে কিন্তু আর্টকে পছন্দ করেন, এটি তো হতে পারে না। আপনি যদি আর্টিস্টকে ভালোবাসেন তাহলে তার কর্মকেও আপনাকে ভালোবাসতে হবে। তো এটি হলো এই আয়াতের অর্থ যা হযরত আকদাস বর্ণনা করেছেন এখানে। Good translation, mashallah. Very good translation. Yes, please. এই প্রশ্নটা আমার আবু পাঠিয়েছেন হংকং থেকে, মোহাম্মদ শাহজাহান ইসলাম। তো দক্ষিণ এশিয়ার বেশিরভাগ দেশে মানে অর্থনৈতিক অবস্থা খুবই অস্থিতিশীল। তো আগামীকাল কি হতে যাচ্ছে এটা আমরা ঠিকমতো বলতে পারি না আজকে। তো এই অবস্থায় কি বীমা করানো যায় এই সম্পর্কে যদি হুজুর কিছু বলেন। Huzur, his father sent this question from Hong Kong. So he says the economical condition of South Asia is very, very unstable. So nobody knows what tomorrow will bring for somebody. So in this situation, can we go for insurance? Insurance Yes. is sometimes necessary. Third-party insurance in the cars, etc. And sometimes it's not that necessary, but it is for the advantage of the person to get insured, because the laws of insurance are not always against Islam. The insurance companies, which are collective insurance companies, have become much more popular with the passage of time, while previously the insurance companies were a third party which gained all the profit. But now the shareholders get all the profit, so it is a company which is not a single-handed person. The capital does not transfer from poor to the rich. So I personally believe that insurance in these conditions is permissible.
হুজুর আকদাস সাইয়্যিদুল্লাহ তাআলা বিন নাসিল আজিজ এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে বলেন যে অনেক সময় বীমা করা জরুরি হয়ে যায়, ইন্স্যুরেন্স জরুরি হয়ে যায়, যেমন কার ইত্যাদির ইন্স্যুরেন্স আপনাদেরকে করতে হয়, থার্ড পার্টি বা তৃতীয় পার্টি যে এতে জড়িত হয় সেই এটি অনেক সময় জরুরি হয়ে যায়। হুজুর বলছেন যে ইন্স্যুরেন্স বা বীমা সব সময় আমি ইসলাম বিরোধী মনে করি না। ইতিপূর্বে অবশ্য রীতি ছিল যে একটি বিশেষ বীমার একটা দিক টাকাকে নিজেদের হাতে পুঞ্জীভূত করতে, একত্রিত করত, কিন্তু এখন আর সেই অবস্থা নেই। এখন টাকার বিতরণ এবং বিভাজন অনেকটা বেড়ে গেছে। তো এই দিক থেকে বর্তমান অবস্থার প্রেক্ষাপটে কোনো কোনো ক্ষেত্রে হুজুর বলছেন যে বীমা আমার মতে অবৈধ নয়। You are looking very smart today, huh? Specially dressed. হাদিসে আছে যে জিবরাইল আলাইহিস সালাম রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের বক্ষ বিতরণ করে তার হৃৎপিণ্ড বের করে পরিষ্কার করেন এবং ধৌত করেন, তারপর স্থানে রেখে দেন। এই হাদিসের ব্যাখ্যা কি? He says in a hadith it is stated that once Jibril came to Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam and he opened Huzur sallallahu alaihi wasallam's chest and brought his heart out and cleaned it and again put. That is a tradition which belongs to his childhood. The boys who were playing with him while he was very young reported this to their mothers. They ran away in fear. But they must have, if they ran away, they must have peeped as to what was happening. So what they saw, it was reported that he opened his chest, took his heart out, washed it and put it back. So it was just a vision, not reality. A real vision in the sense that metaphorically it was true. হুজুর আকদাস আইয়াদাহুল্লাহ তাআলা বিন নাসিল আজিজ বলেন যে এটি আসলে হযরত রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাল্যকালের ঘটনা। যখন তিনি বালক ছিলেন আর বালকদের সাথে তিনি খেলছিলেন, তখন এক ফেরেশতা আসে এবং হযরত রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের বক্ষ বিদীর্ণ করে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের হৃৎপিণ্ড বের করে এবং সেটিকে ধৌত করে আবার পূর্ব স্থানে বহাল করে। তো হুজুর বলছেন যে এটি একটা দিব্য দর্শন ছিল, একটা ভিশন ছিল। সেই দিব্য দর্শনের অন্যরাও তা দেখেছে, যে সমস্ত শিশুরা বা ছেলেরা বা বালকরা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে খেলছিলেন তারাও এটি দেখেছেন এবং তাদের মায়েদের কাছে গিয়ে তারা এ ব্যাপারে বলেছেন যে আমরা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে এমনটি হতে দেখেছি। কিন্তু হুজুর বলছেন যে এটি এমন একটি দিব্য দর্শন ছিল বা ভিশন ছিল যা অন্যরাও দেখেছে। আসসালামু আলাইকুম হুজুর। হুজুর রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জন্মের পরে মা হালিমার কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। সাধারণত এই বয়সে মায়ের কোল থেকে শিশু সন্তানকে ধাত্রীমা বা যাকে বলা হয় কাছে দিলে সব ক্ষেত্রে ক্ষতিকর হয়। তো কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ক্ষেত্রে এটা ব্যতিক্রম ছিল। হুজুর এটা একটু ব্যাখ্যা করবেন কি? He says Rasul Karim sallallahu alaihi wasallam in his when he was infant of few months, he was taken away from his mother to Ma Halima. And the question is, at this age, when a child is taken away or kept away from his mother, normally he is adversely affected. Sorry. No, but in Arabia, this was the custom of Quraysh leadership. They always sent their small children to the open atmosphere instead of bringing them up in Mecca. The open atmosphere of the desert was very healthy. So this was not bad, it was good for the children.
হুজুর বলছেন যে না, এটি খারাপ নয় এবং এর কোনো নেতিবাচক কোনো প্রভাব নেই, শিশুদের উপর পড়ে না। আরবে আসলে এটি রীতি ছিল। আরবের যে সমস্ত নেতারা বা গোত্র লিডাররা ছিল, তারা তাদের নবজাতককে এইভাবে আরবের উন্মুক্ত এলাকায়, মরুর উন্মুক্ত এলাকায় পাঠাতো, উন্মুক্ত বাতাস এবং উন্মুক্ত আবহাওয়ার জন্য। আর এটি আসলে তাদের স্বাস্থ্যের জন্য একান্ত অনুকূল ছিল, তাই এর ক্ষতিকর কোনো দিক নেই। আমার প্রশ্ন, জীবন জীবিকার তাগিদে আমরা যারা প্রাত্যহিক কর্মকাণ্ডে ব্যস্ত থাকি, তাতে সম্পূর্ণ মুক্ত না হয়ে কিভাবে আল্লাহ তাআলার কাছে এবং তার দিনকে লাভ করতে পারি, তাতে আপনার একটু দিক নির্দেশনা। The question is, he says, Huzur, for livelihood we need to struggle and we really keep busy here, and we can't give time for the service of religion. So, sometimes it's really very difficult to give time. So what Huzur will advise us at such situations? Still, there are many people who do both things. They take care of their livelihood, like the cameraman over there, and he also gives so much time to religion. He comes here and takes the pictures, the video, etc. It is surprising. And so also his wife is similar. They feel very happy to spend overtime here. So if you can find such occupation here in which your wife can also participate, that would be great. হুজুর বলছেন যে সমস্ত ব্যস্ততা সত্ত্বেও অনেক মানুষ এমন আছে যারা আল্লাহ তাআলার ধর্মের কাজের জন্য সময় দিচ্ছে, তাদের জীবিকার জন্য সংগ্রাম তাদেরকে নিঃসন্দেহে করতে হচ্ছে, এতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও আল্লাহ তাআলার ফজলে ধর্মের জন্য তারা সময় বের করছে। যেমন এখানে যিনি ক্যামেরা পরিচালনা করছেন, হুজুর তার দিকে ইশারা করেন যে তিনি দেখেন নিজের জীবিকার জন্য তাকে সংগ্রাম করতে হয়, তারপরও তিনি এখানে এসে সময় দেন এবং তার স্ত্রীও এই কাজে আল্লাহ তাআলার ফজলে সময় দিচ্ছে। তো আপনিও আল্লাহ তাআলার ফজলে এমন কাজ করতে পারেন, আপনার যদি এমন কাজ বের করেন যা আপনার স্ত্রীও করতে পারে, তো আপনারা উভয়ই আল্লাহ তাআলার ফজলে ধর্মের জন্য সময় দিতে পারেন, যদি শুধু আপনার ইচ্ছা থাকে। আমার প্রশ্ন হচ্ছে, সৃষ্টির পিছনে কারণটা কি এবং মানব জাতিকে সৃষ্টি সেরা জীব কেন ব্যাখ্যা করা হয়েছে? She says, what is the purpose of creation, all creation? Why Allah created everything? Why man is kept at the forefront of the whole creation? She read your book. After that, she is asking. Would you like the monkeys to be the forefront? Man naturally is the summit of creation, and man has reached a stage where he can return to God with consciousness. The other animals do not have that sense. So that is the reason why God has created mankind. Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. I have not created the great people or small people, but to worship me. That is to follow me, to rise to me. Right? And you are the lady who met me and who was so much crying, aren't you? Yeah. Yes. And I thought she had some complaint against her husband. So this is why she was overwhelmed with crying. She couldn't speak. So then she told me, my husband is very good to me. And she is a convert herself. And you are her husband? Yes. Yeah, I see. So that's your child. Very good natured child. I saw her shaking hand with Bengali Sahib. Very, very, very good natured child, mashallah. Oh, next now. Now I know who Zafar is. Yes, Zafar? That's right. Can you translate? Yes, please. প্রশ্নটা করেছেন জাফর সাহেবের স্ত্রী, যিনি এখানে আছেন, আজকের অধিবেশনে এসেছেন। ওনার প্রশ্ন স্পষ্ট ছিল যে আল্লাহ তাআলা এই পুরো পৃথিবীকে সৃষ্টি করলেন কেন, আর সৃষ্টির প্রথম সারিতে মানুষকে কেন রাখলেন।
হুজুর আকদাসের উত্তর হলো তুমি কি চাও, আল্লাহ কি বানরকে সৃষ্টির চূড়াতে রাখবেন বা সৃষ্টির প্রথম সারিতে রাখবেন, এটি কি তুমি পছন্দ করো? হুজুর বলছেন যে আসলে আল্লাহ তাআলা মানুষকে এমন চেতনা, এমন বুদ্ধি এবং এমন মেধা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন যে মেধা ব্যবহার করে মানুষ আল্লাহ তাআলা পর্যন্ত পৌঁছতে পারে, আল্লাহ তাআলাকে পেতে পারে। কিন্তু সৃষ্টির ভিতর অন্য কোনো প্রাণীর ভিতর এই ধরনের চেতনা বা বুদ্ধি বা মেধা নেই। মানুষের ভিতর সেই শক্তি এবং বুদ্ধি আল্লাহ তাআলা রেখেছেন। আর কোরআন শরীফে সেই মানুষের সৃষ্টির উদ্দেশ্য বর্ণনা করা হয়েছে যে মা খালাকতুল জিন্না ওয়াল ইনসা ইল্লা লিয়াবুদুন, যে আমি বড় এবং ছোট সকল প্রকারের মানুষকে শুধু আমার ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছি, অর্থাৎ আমাকে অনুসরণের জন্য, আমাকে চেনার জন্য সৃষ্টি করেছি। হুজুর তারপর ওনাকে সম্বোধন করে বলেন যে আপনি কি সেই মহিলা না যে যিনি সেদিন আমার সাথে সাক্ষাতের জন্য এসেছিলেন আর শুধু কাঁদছিলেন আমার সামনে বসে। আর আমার ধারণা ছিল যে স্বামীর পক্ষ থেকে হয়তো কোনো দুর্ব্যবহার হয় যার ফলে মহিলা আমার সামনে কথাই বলতে পারছে না। তো আমি জিজ্ঞেস করলাম যে ব্যাপার কি, স্বামীর পক্ষ থেকে এই ধরনের কোনো দুর্ব্যবহারের সম্মুখীন কিনা আপনি? তিনি বলেন যে না হুজুর, আমার স্বামী আল্লাহ তাআলা খুবই ভালো, খুব ভালো ব্যবহার করেন। তারপর হুজুর জাফর সাহেবের সাথে পরিচিত হলেন এবং তার বাচ্চার হুজুর প্রশংসা করলেন। আমার এই প্রশ্ন নিউ ইয়র্ক থেকে এসেছে। হাদিসে আছে যে মায়ের পায়ের নিচে সন্তানের বেহেশত, কিন্তু অনেক মায়েরা তো মসিমদ আলাইহিস সালামের বিরোধী, আবার গালিগালাজও করে। তাদের ক্ষেত্রে এই হাদিসের ব্যাখ্যা কি হবে? Huzur, this question is sent from New York. Sajjad Sahab, he is a new convert. He says one hadith is very frequently quoted by people that paradise lies under mother's feet. Whereas some parents are very hostile to the Messenger of Allah. In his case, he says, my parents are very hostile to Promised Messiah. So how can this be true in my case? It can be true only metaphorically, in the sense that the person does not obey his mother against religion, but otherwise he is very dutiful. So in that case he would get a share of paradise, because for God's sake he became dutiful to a mother who was otherwise hostile. হুজুর বলছেন যে এখানে ওনার একান্ত ব্যক্তিগত কেসে, ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে হুজুর বলছেন সেখানে এটি রূপক ভাবে হাদিস সত্য হবে তার মায়ের এবং তাদের পরিবারের ক্ষেত্রে। তিনি মাকে ধর্মের বিরুদ্ধে গিয়ে মাকে অনুসরণ করবেন না, ধর্মের ভিতরে থেকে আল্লাহর প্রেরিত ব্যক্তির বিরুদ্ধে গিয়ে মাকে অনুসরণ করেননি। তিনি ধর্মের ভিতর থেকে তিনি মাকে অনুসরণ করেছেন এবং আল্লাহর প্রেরিত ব্যক্তির যতটুকু সম্পর্ক আছে সেই ক্ষেত্রে মায়ের কথা তিনি মানেননি, কিন্তু মায়ের প্রতি কর্তব্য পালনের যতটুকু সম্পর্ক আছে, যার আল্লাহ তাআলা অন্যত্র নির্দেশ দিয়েছেন, সে ব্যাপারে তিনি যদি খুব যত্নশীল হন মায়ের প্রতি, তাহলে অবশ্যই তার জন্য এই জান্নাতের প্রতিশ্রুতি রয়েছে। হুজুর, তিরমিজি শরীফে একটা হাদিসে আছে যে রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একজন বলেছেন যে হুজুর আমি আপনাকে ভালোবাসি। তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তরে বললেন, তুমি কি বলছো, আবার চিন্তা করে বলো। এভাবে 3 বার বলার পর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যদি তুমি সত্যিই আমাকে ভালোবাসো তাহলে দরিদ্রতার জন্য প্রস্তুত হয়ে যাও। কেননা ভালোবাসা দরিদ্রতার দিকে এইভাবে দাবিত হয় যেভাবে বন্যার পানি প্লাবিত হয়। হুজুর, আপনি বর্তমানে রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং মুসলিম ইসলামের প্রতিনিধি, আর তাই আমিও যদি বলি যে আমি আপনাকে ভালোবাসি, তাহলে কি আমার সেই পরিণতি হবে? So this question is based on one hadith that is related in Tirmizi. Imam Sahib has got the original version. I've got the translation here. If also the translation is Abdullah bin Mughaffal relates, a man said to the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, Messenger of Allah, I do love you. He said, watch what you are saying. The man said, indeed I love you, and he repeated it 3 times. The Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam said, if you do love me, prepare for the poverty, for poverty advances more rapidly towards one who loves me than does flood water towards its objective. So the questioner says, Huzur, you are the
this representative of the Messenger of Allah at this age. So I really love you, is my heartfelt feeling for you. So the question is whether the same thing will apply in my case or not. Will I be poor? You mean he would become poor? Exactly. Well, poverty is a metaphorical issue of meekness and to love the poor and to spend in their cause. So if he does that, then he will be fulfilling this hadith. হযরত আকদাস আইয়াদাহুল্লাহ তাআলা বিন নাসিল আজিজের সামনে চিটাগং থেকে একটি প্রশ্ন পাঠানো হয়েছিল, সেটি পেশ করেছে শওকত। হুজুর আকদাস এই প্রশ্নের উত্তরে বলেন যে এখানে দারিদ্রতা শব্দটি রূপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে এবং মানুষের বিনয় অবলম্বনের শিক্ষা দেওয়া, বিনয়ের রাস্তা অবলম্বনের শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। আর এই শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে যদি সে দরিদ্রদের জন্য খরচ করে, আল্লাহ তাআলার পথে খরচ করে দরিদ্রদের খাতিরে, তাহলে এই হাদিস তার ক্ষেত্রে আক্ষরিকভাবে পুরা হলো। Shaukat is ready with her nazm today. If anytime. I'm waiting so much, you know. Anytime Huzur can ask. I'm waiting with, I don't say impatience, but I'm looking forward to listen to her voice now. Huh? Is it a very long one? Good. Go ahead and do it. Huh? Let's hear your charming voice. Huh? It's all right now? Absolutely. Let's see. Let's see. जरा दिल थाम लो अपना कि एक दीवाना आता है, जरा दिल थाम लो अपना कि एक दीवाना आता है, शरारे हुस्न का जलता हुआ परवाना आता है, शरारे हुस्न का जलता हुआ परवाना आता है, निगाहे लुत्फ मेरी जुस्तजू में बहती आती है, निगाहे लुत्फ मेरी जुस्तजू में बहती आती है, हो वो मैं खार जिसके पास खुद मैं खाना आता है, हो वो मैं खार जिसके पास खुद मैं खाना आता है, मुझे क्या इस से गई दुनिया मुझे फैजाना कहती है, मुझे क्या इस से गई दुनिया मुझे
तमन्ना है कि तुम कह दो, कह दो, तुम कह दो या तू कह दे? तुम कह दो। हाँ, तुम कह दो। तमन्ना है कि तुम कह दो, मेरा दीवाना आता है। मेरी तो जिंदगी कटती है तेरी याद में प्यारे, मेरी तो जिंदगी कटती है तेरी याद में प्यारे। कभी तेरी जुबां पर भी मेरा अफसाना आता है। कभी तेरी जुबां पर भी मेरा अफसाना आता है। हजारों हसरतें जलकर फना होने की रखता है। हजारों हसरतें जलकर फना होने की रखता है। हटा भी दे जरा फानूस एक परवाना आता है। हटा भी दे जरा फानूस एक परवाना आता है। जरा दिल थाम लो अपना के एक दीवाना आता है। Now, you know, as Shaukat's voice has returned to her, so as Thanksgiving, we must distribute some mishti. And Bengalis are fond of mishti. So please bring the mishtis, which I hope Shaukat's voice will be returned and we'll distribute some mishti. Can you hear me? Yes. Now quietly you distribute the mishti to him. And in the meantime we'll continue with this. Right? Thank you, Shaukat. Jazakallah. The translation can be presented after you prepare it well. There is a poem which cannot be offhand translated. So after Ramadan, inshallah. I've got it ready, sir. But not, we don't have time. Next time. Please. Question. আসসালামু আলাইকুম। Wa alaikum assalam. হুজুর, আমার প্রশ্ন হলো, হুজুর আপনি যখন আমার সমান ছিলেন তখন আপনি কিভাবে রোজা রাখিছিলেন? Should I translate all this? Okay, translate and then we'll be fine. The question is about Huzur's childhood. He says when Huzur's age was of my age,
did you fast or how did you fast? I don't remember. I think I did fast a little bit, but perhaps I had, instead of one fast, I had 2 fasts a day. আবার প্রশ্ন করেছে যে হুজুর আপনি যখন আমার বয়সে ছিলেন তখন আপনি রোজা রেখেছিলেন কিনা, কিভাবে রেখেছেন? হুজুর আকদাস বলেন যে আমার ঠিক মনে নেই, তবে আমার মনে হয় রোজা রেখেছি, আমি একটির পরিবর্তে 2টো রোজা রেখেছি একদিনে। Please distribute it quietly. इनको मैं बाद में आएगी, 2 मुझे देना, मैं आप ही दे दूंगा। This is your mystery. This is your question. It's all right. Your question, no? No. What is your question? Please. No? He's, I think, confused. Last time also he got confused. All right. Return to Bengali Sahib. Before that, if Huzur permits me, I can present one question. No, but there is no time for. Okay. So you better let them finish one round. হুজুর আমার প্রশ্ন হলো যে সাহাবারা তো হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময় এক বাসন থেকেই পানি পান করতেন, বা যেরকম একটা হাদিসে আছে দুধের সম্বন্ধে যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের ডাইন দিক থেকে শুরু করে সবশেষ শেষে নিজে ওই বাসন থেকেই খাইলেন, আর আরেকটা হাদিসে ওই জায়গা থেকেই খেয়েছেন যেখান থেকে হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু পান করলেন। কিন্তু আমি তো এই হাদিস থেকে মনে করি যে যদি এক বাসন থেকে নিজের বাসায় বা নিজস্ব এক বাসন থেকেই খায় তো এর থেকে মোহব্বত বেশি হয়, ভালোবাসা বাড়ে। কিন্তু আজকাল মানুষরা এরকম করে না আর পছন্দও করে না। এই সম্বন্ধে হুজুর আমাদেরকে কি বলেন? The question is at early history Huzur of Islam, the Muslims or the companions used to drink or eat in the same pot or in the same plate. Many companions, for example, he refers to the incident of the milk, where Holy Prophet ﷺ first told the companions to drink. At the end, he did drink himself. And similarly, one incident in the case of Hazrat Aisha radhiyallahu anha also, same he mentioned here. The question is that in today, nowadays people normally do not like it. Drinking or eating from the same pot or cup is, they think it is unhygienic. It goes against hygiene. It's good, correct. They do it well because they are not hygienic people nowadays. No, my question is about home and between, not I mean outside. He says, I'm talking about within a family, that whether the family members should encourage this trend. It depends on the family. Some people have bad breath and bad mouth and bad teeth. So precaution should be taken. In those days, Rasulullah Sallam used to do miswak 5 times a day and more perhaps. হুজুর আকদাস আইয়াদাহুল্লাহ তাআলা বিন নাসিল আজিজ বলেন যে আজকে যা করে তারা এটা আমার মনে হয় ভালো, কেননা আজকাল সেই দিনের মতো সেই যুগের মতো তত পরিষ্কার তত পবিত্র মুখ বা পরিষ্কার দাঁত তাদের নেই। রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে তারা এমন করতেন, তার কারণ ছিল তারা খুব পরিচ্ছন্ন মানুষ ছিলেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং নিজে দৈনিক 5 বার বা মনে হয় তারও বেশি মেসওয়াক করতেন। তো আজকে তো তেমন পরিচ্ছন্ন পরিবেশ সাধারণ মানুষের ভিতরে নেই, আর ঘরের পরিবেশ এমন মানুষ নেই। যদি এমন পরিচ্ছন্ন মানুষ থাকে তাহলে তারা তা করতে পারে, কিন্তু এমন দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া কঠিন। Zafar Sahib. I'm sorry for this. For what? Sorry, you should be pleased. She's a beautiful little girl and very good-tempered. I have seen her shaking hand with Bengali Sahib. Abdul Khalik Bengali, huh? আমার প্রশ্নটা হচ্ছে যে বুখারী শরীফে একটা হাদিস আছে যে ঘোড়ার কেশরী বা কপালে যে সামনের চুল সেটা বরকত কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে। তো হুজুর এই হাদিসটার তাৎপর্যটা কি?
This is the question is related with the one hadith, and Imam Sahib has got it. The hadith is al khaylu udhiya fi nawasihil khair ila yawmil qiyamah. So he wants to know the interpretation of the hadith. Al khayl means if you keep a horse for the sake of God and for the sake of jihad. So al means the special horse. Not every horse which is run for for earning money, like in the races you see, there is no blessing in their forehead. But the blessing is in the forehead of those horses which are al-khayl. Al means special horses prepared for jihad in the path of Allah. This is from Bukhari, Kitabul Jihad. Kitabul Jihad, yes, that's right. বুখারী কিতাবুল জিহাদের হাদিস জাফর সাহেব প্রশ্ন হিসাবে পেশ করেছেন হযরত আমিরুল মুমিনিন আইয়াদাল্লাহু তাআলা বিন নাসিল আজিজের সামনে, যে আল খাইল অর্থাৎ ঘোড়ার কপালে বা ললাটে বা কপালের যে কেশর, তাতে কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহ তাআলা বরকত এবং কল্যাণ রেখে দিয়েছেন। তো এই হাদিসটার ব্যাখ্যা এবং তাৎপর্য অর্থ কি? হযরত আকদাস বলেন যে এখানে আল শব্দ ব্যবহার হয়েছে, আল খাইল। তো আল শব্দের অর্থ হলো এটাকে সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে এমন ঘোড়া যা আল্লাহ তাআলার পথে ব্যবহার হয়, এমন ঘোড়া যা আল্লাহ তাআলার পথে জিহাদের খাতিরে ব্যবহার হয়, সেই ঘোড়ার ললাটে বা কপালে আল্লাহ তাআলা বরকত রেখে দিয়েছেন কিয়ামত পর্যন্ত। সব ঘোড়াতে নয়, এখানে অনেক ঘোড়া দৌড়ের প্রতিযোগিতার জন্য ব্যবহার করে, তো সেইগুলোতে কোনো বরকত নেই, কোনো কল্যাণের কোনো দিক নেই। যে ঘোড়া আল্লাহর খাতিরে প্রস্তুত করা হয়, লালন পালন করা হয় বা ব্যবহার করা হয়, তার কপালে বরকতের কথা বলা হয়েছে। Next, please. পশ্চিমবঙ্গে আমরা দেখেছি যে 9 লাখের মতো আহমদিয়া জামাতে দীক্ষা নিয়েছেন গैर আহমদি। এটার প্রভাব কি পার্শ্ববর্তী দেশ বাংলাদেশে বাঙালিদের মধ্যে পড়বে কি না, হুজুর কি মনে করেন? Huzur, he says, since Huzur launched international Bayat in India, that is in West Bengal, almost 900,000 Bengali speaking people accepted Ahmadiyyat. Does Huzur think that 900,000 in the last few 7 or 8 years since Huzur launched international Bayat, Bengal alone? Bengali speaking Ahmadis in India. In India, of course, that's right. In West Bengal, Huzur. So the question is whether does Huzur think that such a high rate of conversion will affect Bangladesh as well? It should affect Bangladesh, but unfortunately it's under the mullah spell. While in India, mullahism does not have a sway over matters like in Bangladesh of Islam. So they are afraid of mullahs in Bengal much more than they are afraid of mullahs in West Bengal. হুজুর বলছেন যে আসলে প্রভাব তো পড়া উচিত, এটাকে প্রভাবিত করা উচিত। ইন্ডিয়াতে এত বড় সংখ্যা যদি বাঙালি আহমদি হয় তাহলে বাংলাদেশ অবশ্যই প্রভাবিত হওয়া উচিত, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত বাংলাদেশ মোল্লাদের প্রভাবে এবং প্রতাপে জীবনযাপন করে। বাংলাদেশে মোল্লাদের প্রভাব অত্যন্ত বেশি, যার ফলে এমনটি হয়ে উঠছে না। কিন্তু ভারতে এমন অবস্থা নেই, ভারতের মোল্লাদের তত প্রভাব নেই সাধারণ মানুষের উপর। এই ছিল হযরত আকদাসের এই প্রশ্নের উত্তর। Next, last question, huh? আমার প্রশ্নটা আসছে আমেরিকা থেকে। প্রশ্নটা একটু বড়, তো এত স্বল্প সময়ে উত্তর দেওয়া সম্ভব হয় কিনা জানি না। প্রশ্ন হলো যে আগামী শতাব্দীতে বিশ্ব পরিবর্তন, বিশেষ করে মানব সভ্যতা, যুদ্ধ এবং ইসলামের বিস্তার, এ সম্পর্কে হুজুর Huzur, in short, he says how the next millennium will affect the world in social, economical, political, or in the sphere of wars. Next millennium, I think, inshallah, Ahmadiyyat will spread very fast. It's already gaining speed, so by next millennium, Ahmadiyyat will spread very fast. And unfortunately, I think in the next millennium there will be Third World War. Unfortunately for the world, in this sense that
war always brings trouble. And if the Third World War is realized, it will be a neutron bomb war. But it will contain a blessing as well in disguise. Because after the Third World War, Islam will spread all over the world very fast. হুজুর আকদাস সাইয়্যিদাহুল্লাহ তাআলা বিন নাসিল আজিজ বলেন যে আগামী শতাব্দীতে ইনশাআল্লাহ আহমদিয়তের বিজয় হবে এবং আহমদিয়ত খুব দ্রুত ছড়াবে আল্লাহ তাআলার ফজলে। আর খুব দ্রুত গতিতে ইতিমধ্যে আমরা ছড়ানো আরম্ভ করেছি আহমদিয়ত। তো সেই শতাব্দী অবশ্যই এই গতিকে আরো ত্বরান্বিত করবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে তৃতীয় শতাব্দীতে হুজুর বলছেন যে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ হবে। আর এই দুর্ভাগ্যজনক কথা হলো, যুদ্ধ যখনই হয়, যুদ্ধ ধ্বংসযজ্ঞ ডেকে নিয়ে আসে। আর এই যুদ্ধ যখন হবে তখন নিউট্রন যে বোমা তা ব্যবহার হবে এই যুদ্ধে এবং মারাত্মক ধ্বংসযজ্ঞ সর্বত্র পৃথিবী দেখতে পাবে। কিন্তু এই ধ্বংসযজ্ঞের আবরণে আল্লাহ তাআলার ফজলে বরকতও আসবে আমি আশা করি। The last sentence I have missed, Huzur, that you have said you say blessing in disguise. After the Third World War, although it will bring calamity, but Islam will spread very fast. So that was a blessing, that would be a blessing in disguise. হুজুরের সেই বাক্যটা ছিল যে এই যুদ্ধ হলে এই যুদ্ধের ছদ্মাবরণে ইনশাআল্লাহ বরকত আসবে এবং রহমত আসবে মানুষের জন্য। যুদ্ধের পরে এই পৃথিবীর মানুষ সেই ইসলামের বিজয়ের আকারে তা ইনশাআল্লাহ দেখতে পাবে। No, I have compensated for coming late here, but not entirely. I came, I think, late by 20 minutes. So I have spent almost 10 minutes over and above the time. But because of the people waiting there for the namaz, I have to take leave of you now. Inshallah, we'll meet after the Ramadan again. Shokar? Get well, and then you can sing as long as you like. হাদিসে আছে যে ইসলামের 72টা ফেরকার মধ্যে 73টা ফেরকার মধ্যে একটা ফেরকা মাত্র জান্নাতে যাবে আর বাকি 72টাই জাহান্নামী হবে। তার মানে কি অধিকাংশ লোক সত্যকে চিনতে পারবে না, অর্থাৎ আহমদিয়ত গ্রহণ করবে না? Huzur, this question is on the basis of the famous hadith we use. Holy Prophet ﷺ said that his ummah will be divided into 73 sects. Only one will be paradise bound. The rest of the 72 will enter into hell. So his question is, does it mean that majority of this ummah will not accept the truth? Having once accepted the truth, they would abandon it. That is the meaning. Because once having believed in Ahmad sallallahu alaihi wasallam and having followed his sunnah, it was impossible for them to get divided into sects. So the proof that they had gone wrong is their division into schism and sects. Schism and sects. So evidently the only one, as Rasulullah sallam has himself prophesied, would be bound for heaven. That would be the 73rd. হযরত আকদাস আইয়াদাহুল্লাহ তাআলা বিন নাসিল আজিজ কি সাইদ সাহেব যে প্রশ্ন করেছেন তা অত্যন্ত স্পষ্ট ছিল। হযরত আকদাস আইয়াদাহুল্লাহ তাআলা বিন নাসিল আজিজের উত্তর হলো যে আসলে তারা রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে সত্যের আশার ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন সেটিকে গ্রহণ করার পর তারা দলে উপদলে বিভক্ত হয়ে যাবে, সত্যকে ছেড়ে দেবে, সত্যের উপর থাকবে না। আর সত্যের উপর যদি তারা প্রতিষ্ঠিত থাকে তাহলে তাদের ভিতর দল সৃষ্টি হতে পারে না বা দলাদলি থাকতে পারে না। তাদের দলাদলি প্রমাণ করে যে তারা হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সত্যকে ছেড়ে দিয়েছে, সত্যের উপর তারা নেই। আর শুধু একটি দল সত্যকে আঁকড়িয়ে ধরে রাখবে এবং তাদের সম্পর্কে হুজুর বলেছেন যে এই দলটি জান্নাতি হবে। হুজুর, আমি আমার কাজের জায়গায় এক ভদ্রলোকের সাথে এমনি কথা বলতেছিলাম, তাবলীগী আলোচনা।
আমি তাকে বললাম যে ইমাম মেহেদী আলাইহিস সালাম এসেছেন এবং চলে গেছেন, এবং তার যেখানে উনি আবির্ভূত হয়েছিলেন সে জায়গার নামও বললাম, কাদিয়ানে। এবং সে সব শোনার পর সে অ্যাকচুয়ালি ইন্ডিয়ার অধিবাসী। সে শোনার পরে আমাকে বলল যে আপনার এক হাদিসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে ইমাম মেহেদী আসবেন এবং আপনারা বলছেন যে ওনার মৃত্যু হয়ে গেছে এবং ওনার কবরও আছে কাদিয়ানে যেখানে উনি এসেছেন। তো এটা তো ঠিক বুঝতে পারলাম না, কারণ আমরা জেনে এসেছি যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পাশে তার দাফনের জায়গা রাখা আছে মক্কায়, তো সেখানে কেন হলো না? উনি যদি সত্যি সত্যি ইমাম মেহেদী হয়ে থাকেন তাহলে ওখানে তো কবর হওয়ার কথা ছিল। Huzur, in short, his question is, at work he was preaching to somebody. So at a stage he said, Promised Messiah already has come and he has died and buried in Qadian. The person who was his friend who was preaching, he said, we read in a hadith that Messiah will be buried with Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam beside him. He's talking of Mahdi. Now he's shifting to Messiah. Yeah, actually the question was about Messiah. Imam Mahdi. Sorry. So why is he shifting to the hadith he's referring to is about Messiah, and he is now talking of Mahdi, not of Messiah. This is oft quoted. Whatever the wording of the hadith, it is Imam Mahdi or Messiah, the one should be remembered, one thing, that it is impossible for anyone to dig the grave of Ahmadiyya sallallahu alaihi wasallam and to lay by his side anyone who is Mahdi or whatever he is. It's impossible. And secondly, there is no room in between his grave and the next. So nobody can be buried in between either. So it is something impossible. If this is the criterion of his truth, then be it Messiah or Mahdi, people will wait until he dies. They say, how can we believe in you? Because the sign of your true truth lies in the fact that you will be buried there. And if he is not accepted, who would permit him to be buried there? You see, first of all, there is no space anyway. But if that is the criterion of his truth, until he is buried, he is a hoax, a false claimant. So how will they permit a false claimant to be buried by his side? So there is an internal contradiction in this claim of non-Ahmadis. এই প্রশ্ন আমি আরো স্পষ্ট করি। প্রশ্নকারী জুবায়ের সাহেব যে প্রশ্ন করেছেন তাতে মাহদি শব্দ তিনি ব্যবহার করেছেন, হযরত আকদাস সংশোধন করেছেন। আমি অনুবাদ করতে গিয়ে মসিহ শব্দ বলেছি। হুজুর বলেছেন যে না, এখানে মাহদি শব্দ ব্যবহার করেছে জুবায়ের, আর প্রশ্নকারী হয়তো এটি বলেছে। শেষে হুজুর বললেন যে মাহদি হোক বা মসিহ যেই হোক না কেন, যেই আসুক, কোনো ব্যক্তির জন্য হযরত মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের কবর কখনো খোদাই করা যেতে পারে না বা খোলা যেতে পারে না তাকে কবরস্থ করার জন্য। এটি কোনো ব্যক্তি কখনো গ্রহণ করবে না, মানবেও না। দ্বিতীয়ত, হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের কবর এবং তার পাশের কবরের মাঝে কোনো জায়গা খালি নেই অন্য কোনো ব্যক্তিকে কবরস্থ করার জন্য। তাই এই কথাটি অর্থহীন এবং এটি শুধু তর্কের খাতিরে এমন কথা তারা বলে থাকে। আর তারা যদি এটিকে মাপকাঠি হিসাবে নিয়ে থাকে যে সত্য মসিহ মাহদি রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের কবরে কবরস্থ হবে, যদি এটি তাদের মাপকাঠি হয়, তাহলে তাদেরকে সেই ব্যক্তির, যে ব্যক্তি মসিহ বা মাহদি হওয়ার দাবি করবেন, তার মৃত্যু পর্যন্ত তাদেরকে অপেক্ষা করতে হবে। প্রশ্ন হলো, মৃত্যু পর্যন্ত যে ব্যক্তিকে সত্য কি মিথ্যা এই অপেক্ষায় যারা মানেনি, তারা সেই ব্যক্তিকে কিভাবে মৃত্যুর পর রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পাশে কবরস্থ করবে? কোনোভাবে কোনো ব্যক্তি এই কাজ করতে যাবেই না। তাই এটি তাদের অর্থহীন আবদার এবং এটি তাদের একটা স্ববিরোধিতা, যা অত্যন্ত স্পষ্ট। Are you accompanying your mother back to home? Ji. Good. When? 20. MashaAllah. Good. Please.
আসসালামু আলাইকুম হুজুর। এই প্রশ্নটি চিটাগাং থেকে একজন পাঠিয়েছেন। প্রশ্নটি হলো, অনেক সময় দেখা যায় যে বৃদ্ধ বয়সে মা বাবা অনেক কষ্ট পান তাদের পুনর্বাসনের জন্য, কারণ সন্তানদের ঠিকভাবে দেখাশোনা করেন না। তো এর জন্য আমাদের জামাতের তরফ থেকে এমন কোনো ব্যবস্থা কি নেওয়া যেতে পারে যে ওনাদের পুনর্বাসনের? This question, Huzur, in fact, sent by Khalid Ahmed from Chittagong. He says here in Bangladesh, many old people, they really suffer badly in untold measures, and their progeny do not take care of them in some cases. He says, personally, he's presenting this thing to you, Huzur. He says, it's very difficult for me to bear their sufferings. So I request... Suffering in what respect? Their progeny do not take care of them in old age. They might go to some people for help. It's talking of non-Ahmadis, of course. Some Ahmadis also. Some Ahmadis? Yes. Sir. That's very bad. It's very sad. So why doesn't he report the cases to Amir Sahib? And he can exert his influence over them? So, can I complete, Huzur? Yes. He says, can any arrangement be made under Jama'at's supervision, like Yatim Khana or old people's house? That's irrelevant question. Why should they be put in Yatim Khana, the old people? That's absurd anyway. There are old people's houses here as well, offered by the government. But instead of sending them to old homes, it's much better for the Jama'at first to try their best to prevent such extreme action. খালেদ এর এই প্রস্তাবে বা এই প্রশ্নের উত্তরে হযরত আকদাস আইয়াদাহুল্লাহ তাআলা বিন নাসিল আজিজ দুঃখ ব্যক্ত করেন। হুজুর বলেন যে এ ধরনের যদি সত্যি আহমদীদের ভিতর থেকে থাকে তা বড় দুঃখজনক এবং বেদনাদায়ক, এমনটি মোটেই হওয়া উচিত নয়, এবং তার উচিত বাংলাদেশের ন্যাশনাল আমিরের দৃষ্টিগোচর করা এমন কেস যদি থেকে থাকে, এমন কেসের সুরাহা হওয়া উচিত। হুজুর বলছেন যে ইয়েতিমখানা বা বৃদ্ধ লোকদের জন্য সেখানে বিশেষ বাসস্থান নির্মাণের যতটুকু প্রশ্ন আছে, হুজুর বলেন যে এটি অর্থহীন, এর কোনো প্রয়োজনই নেই। জামাতের পৃথক ব্যবস্থাপনা আছে আল্লাহ তাআলার ফজলে। হুজুর বলছেন যে এখানেও এই ধরনের বৃদ্ধ লোকদের জন্য ব্যবস্থা আছে, কিন্তু ওখানে আমাদের নিজস্ব যেহেতু ব্যবস্থাপনা রয়েছে এবং এই সমস্যা নিরসনের সকল উপায় আমাদের হাতে আছে, তো আমরা এই ধরনের অন্য ব্যবস্থায় কেন যাব? The problem should be referred to the Amir and we'll settle it, inshallah. If Jama'at has to spend something to take care of them, they will do it, no problem. হুজুর বলছেন যে এই ধরনের কোনো সমস্যা দেখা দিলেই আমিরের নিকট তা পাঠানো উচিত এবং জামাত ইনশাআল্লাহ এর সমাধান করবে। কিছু পয়সা বা টাকাও যদি খরচ করতে হয় জামাত ইনশাআল্লাহ করবে, কোনো অসুবিধা নেই টাকা পয়সা খরচ করা নিয়ে। আসসালামু আলাইকুম হুজুর। হুজুর, আমার প্রশ্ন হলো যে আমরা কি নফল নামাজ বা জামাত আর কিরাতের সাথে পড়তে পারি দিনের মধ্যে? This question is he says some of the nawafil prayers in the daytime we pray like salat ishraq or duha or any other salat tashakkur. This sort of prayers can we pray in congregation and qiraat bil jahr? It should be done singly. আরিফ ভাই প্রশ্ন করেছেন হযরত আমিরুল মুমিনিন আইয়াদাহুল্লাহ তাআলা বিন নাসিল আজিজের নিকট নফল ইবাদত সম্পর্কে, যেমন সালাতে দোহা বা ইশরাক বা কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য অনেক সময় নফল মানুষ পড়ে। প্রশ্ন ছিল যে এগুলো আমরা বাজামাত পড়তে পারি কিনা এবং উচ্চস্বরে তার তেলাওয়াত করা যায় কিনা। হুজুর বলেন যে ব্যক্তিগতভাবে নামাজ হওয়া উচিত, বাজামাত পড়ার কোনো প্রয়োজন নেই। হুজুর, Alex, yes, please. এই প্রশ্নটা মঞ্জুরুল হাসান সাহেব নিউ ইয়র্ক আমেরিকা থেকে পাঠাইছেন। উনি বলেন কি আমেরিকা আর ইউরোপ দেশে যে ইউনিভার্সিটিতে মুসলিম স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশন বা ফেডারেশন আছে তার মধ্যে কি ভাগ নেওয়া, আহমদীদেরকে ভাগ নেওয়া ভালো? Huzur, this question is about different Muslim students association in West and Europe or America. The questioner sends this question from New York.
He says, to what extent Ahmadi students should participate or involve in such organizations or associations? I think there is no harm in cooperating with these youth organizations as long as their program is anti-Islamic in any way. So the moment a Ahmadi student finds some untoward things in that association, he should abstain from that act and cooperate in the other things. হুজুর আকদাস আইয়াদাহুল্লাহ তাআলা বিন নাসিল আজিজের সামনে খালেক সাহেব প্রশ্ন করেছেন যে পাশ্চাত্যের বিভিন্ন স্কুল কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে মুসলমান ছাত্রদের সংগঠন আছে, সেই সমস্ত সংগঠনে আমরা কতটা অংশগ্রহণ করতে পারি, এই প্রশ্নটা পাঠিয়েছেন মঞ্জুরুল আহসান নিউ ইয়র্ক থেকে। হযরত আকদাসের উত্তর হলো যে এই সমস্ত সংগঠনের যে সমস্ত ভালো কাজ আছে সেই সমস্ত কাজে আমাদের সহযোগিতা করতে কোনো অসুবিধা নেই। যে সমস্ত ভালো কাজ ইসলাম সম্মত সেই ক্ষেত্রে তাদের সাথে সহযোগিতার হাত দিন, কোনো সমস্যা নেই, কোনো অসুবিধা নেই। যখনই দেখবেন যে কোনো কাজ ইসলাম বিরোধী হচ্ছে সেখানে আপনারা পৃথক হয়ে যান, তাদের সাথে সেই ক্ষেত্রে সহযোগিতা করবেন না। Assalamu alaikum, Huzur. Are you dressed in the Eid dress? Yes, yes. Eh? Yes, sir. MashaAllah. How long will you wear the same dress? Only occasion in Eid. Huzur, today we have got some mishti and some hot items here. You have brought for some? Ji. But we have also provided for some. Have you? Yes. Exactly. Ask Bakshi to come and report. So he's celebrating that occasion in this way. I understand, but we also did the same thing. Jazakallah. We wanted you to have some mishti on behalf of our class. I mean, on my behalf. So I told Bakshi to prepare some. He has also done. I think this will be doubled uselessly. Yeah? So if you have done it, we will accept that instead. Tell Bashir to take his mishti back because we have prepared further mishti here, right? At least we can get some for barakat, Huzur. Whatever, yes, please continue. এই কোশ্চেনটা পাঠিয়েছেন আমেরিকা থেকে একজন, যে সে নেটওয়ার্কের বিজনেস করেন এবং সে দাইলাল্লাহ বটে। তে সে বলল যে আমি যখন আমার ক্লায়েন্টদের সাথে বিজনেসের কথা বলবো তখন কি তবলিগের কথা আগে বলবো না কি বিজনেসের কথা আগে বলবো? This question is again from America, Huzur. The questioner says, I am in network business. On the other hand, I am a da'i ilallah. So whenever any client comes to me, I am really confused whether I'll start with my preaching or with my business. It's really bothering me. So I want Huzur's help in this regard. The client is a client, and preaching should not be mixed with business. It has adverse effect on the clientele. So he should preach separately to those who are not his clients. হযরত আকদাস আইয়াদাহুল্লাহ তাআলা বিন নাসিল আজিজের সামনে প্রশ্ন পেশ করা হয়েছে মির্জা গোলাম রাব্বি সাহেবের। তিনি অনেক দিন থেকেই অনুরোধ করছেন যে এই প্রশ্ন অনুগ্রহ করে হুজুরকে জিজ্ঞেস করুন। তো এই প্রশ্নের উত্তরে হযরত আমিরুল মুমিনিন আইয়াদাহুল্লাহ তাআলা বিন নাসিল আজিজ বলেন যে আপনার যে খরিদ্দার আসে বা ক্লায়েন্ট আসে তার মক্কেলি হয়ে থাকে, তাকে তবলিগ করার প্রয়োজন নেই। যখন ব্যবসার জন্য আসে তখন ব্যবসা করেন, এতে বিরূপ এর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। আপনি পরে তবলিগ করেন এবং যারা ক্লায়েন্ট নয়, যারা আপনার মক্কেল নয়, তাদেরকে তবলিগ করেন। এটা ছিল হযরত আকদাসের উত্তর। হুজুর, আমরা যখন বড়দের কাছে কোনো কিছু একবারের জায়গায় 2-3 বার চাই তখন ওনারা বিরক্ত হয়ে যায়। হুজুর, আমার প্রশ্ন হলো আল্লাহর কাছে কি এই একবারের জায়গায় 2-3 বার চাই যখন আল্লাহ কি বিরক্ত হয়ে যায়? হুজুর, আমার প্রশ্ন হলো আমরা যখন আল্লাহর কাছে একবার জায়গায় 2-3 বার চাই তখনও কি আল্লাহ বিরক্ত হয়ে যায়?
Huzur, he says in everyday life, when we ask our elders for anything repeatedly, again and again, then sometimes they get annoyed. So he's asking about Allah. So what about Allah? When we ask him persistently or insistently? He's not annoyed. Only your father is annoyed. Allah loves you more than your father does. Right? So pray to him, inshallah. He'll listen to it. Hazrat, he has complained against you. I don't want to hear this complaint again. হযরত আকদাস আইয়াদাহুল্লাহ তাআলা বিনাসিল আজিজের সামনে আসিফ প্রশ্ন করেছেন যে হুজুর, আমরা ঘরে বা প্রাত্যহিক জীবনে যখন বড়দের কাছে কিছু বারবার চাই, তখন তারা বারবার চাওয়ার ফলে বিরক্ত হয়ে যায়। প্রশ্ন হলো আল্লাহ তাআলাও কি এমন কিনা? আল্লাহ তাআলার কাছে নির্দেশ রয়েছে বারবার চাইতে হয়, তো আল্লাহও বিরক্ত হন কিনা? হুজুর বলছেন যে মোটেই নয়, আল্লাহ বিরক্ত হন না, তোমার পিতা বিরক্ত হন। আর আল্লাহর কাছে তুমি বারবার চাও এবং অনবরত চাইতে থাকো। হুজুর তারপর হাদি সাহেবকে বললেন যে হয়তো আপনার বিরুদ্ধে এটা অভিযোগ আপনার ছেলের, তো আগামীতে আমি এটা শুনতে চাই না। হুজুর, বাংলাদেশের 10ই মুহররমে রোজা রাখার প্রচলন আছে। হুজুর মেহেরবানি করে ওই দিনের রোজার পটভূমির গুরুত্ব বর্ণনা করবেন কি? She wants to know that in Bangladesh people there is a custom of fasting on the 10th of Muharram. This custom of what? Of fasting on 10th of Muharram. So she wants to know the background and significance of this fasting. You know? It is mentioned sometime. It is mentioned, but I don't remember exactly the hadith or whatever it is. It is also not clear to me, but it's mentioned that some people keep. Mentioned in hadith? Have you quoted some hadith? No. No? Just heard of it, huh? So find out an answer. Yes, okay. What's it all about? Yes. You lost your turn, no? আসসালামু আলাইকুম হুজুর। ওয়া আলাইকুম আসসালাম। হুজুর, আমার প্রশ্ন হলো, রোজার মাসে যাদের মসজিদ দূরে তারা তো মসজিদে তারাবি পড়তে পারে না। হুজুর, আমার প্রশ্ন হলো, ঘরে কি একা তারাবি পড়া যায়? She says those who are living far from the mosque, they cannot come for Tarawih prayer here. So the question is, can they pray at home Tarawih prayer alone or by Jama'at? Why is Tarawih? They should get up in the morning and do tahajjud prayers instead. হযরত আমিরুল মুমিনিন আইয়াদাহুল্লাহ তাআলা বিনাসিল আজিজ এই প্রশ্নের উত্তরে বলেন যে আপনি তারাবি পড়বেন কেন? আপনি সকালবেলা ওঠেন, তখন তাহাজ্জুদ পড়ুন তার জায়গায়। Whose boy is this? Very naughty boy. Look at it. Making faces, all the time. From whom has he learned the making faces? From you? Or from his mother? He's still at it, Look at him. Please. তারাবি নামাজের প্রচলন কিভাবে হয়? এই নামাজ কি বাধ্যতামূলক? এর রাকাত নিয়ম মত পার্থক্য দেখা যায়। ইসলাম এই বিষয়ে কি বলে? This is again about the same subject, Salate Tarawih. She wants to know how it started in among the Muslims, and it varies. Yes, I understand. You see, Ahmad sallallahu alaihi wasallam used to lead the tahajjud prayer for some time. Then he stopped doing it, lest it should become a custom among the Muslims which may become too heavy. So he left it. Later on, during the time of Hazrat Umar radiallahu ta'ala anhu, it was noticed that there were many laborers who found it very difficult to get up in the morning for tahajjud prayer. So they could get up just for the roza and that's all. So Hazrat Umar, to facilitate them, started Tarawih prayers.
and they, before going to sleep, they used to say their tarawis, and in the morning they just got up for the roza. এই প্রশ্ন আরো স্পষ্ট করে দিই আমি। প্রশ্ন ছিল যে হযরত আমিরুল মুমিনিন আইয়াদাহুল্লাহ তাআলা বিন আজিজকে জিজ্ঞেস করা হয়েছে যে তারাবির সূচনা কিভাবে হয়। হুজুর বলেন যে হযরত রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছুদিন নামাজে তাহাজ্জুদ পড়িয়েছেন তার সাথীদের সঙ্গীদের বা জামাত, তারপর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা ছেড়ে দেন। আর এই আশঙ্কায় যে কোথায় আমার উম্মতের জন্য এটি কঠোর না হয়ে যায়, এটি অসহ্য না হয়ে যায়, বা এর উপর হয়তো উম্মত রীতিমতো প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারবে না, তাই রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটি ছেড়ে দেন। পরবর্তীতে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর যুগে এটিকে পুনরায় প্রচলন দেয়া হয়। আর আসলে কিছু অনেক শ্রমিক এমন ছিল বা থেকে থাকে সমাজে যারা সকালবেলা তাহাজ্জুদের জন্য উঠতে পারেন না, তাদের কায়িক শ্রমের কারণে একান্ত ক্লান্ত শ্রান্ত তারা থাকেন, তারা শুধু রোজার জন্য ওঠেন আর সেহরি খেয়ে রোজা রাখেন। তো এই অবস্থা দেখে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এই ধরনের শ্রমিকদের জন্য বিষয়টাকে সহজ করেছেন এবং তিনি তাদের রাতের যে তাহাজ্জুদ সেটিকে তিনি তারাবির মাধ্যমে রাত এশা নামাজের পর পড়ার তিনি বিধান করেছেন। তো এইভাবে এর সূচনা হয়। মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ইসলাম কর্তৃক হযরত ইমাম মাহদী আলাইহিস ইসলামকে হযরত ঈসা আলাইহিস ইসলাম নামে নামকরণের উদ্দেশ্য এবং যৌক্তিকতা কি? বস্তুত এই দুই পবিত্র মহাপুরুষের মধ্যে মিল অথবা অমিল কতখানি, এই বিষয়ে হুজুরের জ্ঞান গর্ভবাণী খোদা শোনার আরজ করছি। Huzur answered this question many times before. The question is why Imam Mahdi was given the title of promised Messiah by Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. What are the similarities and dissimilarities between these two personalities? Well, the person is the same, the titles differ only. He is called the promised Messiah, and by that name he has become famous all over the world. But essentially he is born in the Ummah of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. As such he is Imam Mahdi, and as such the sign of the eclipse of the sun and the moon proves it beyond a shadow of doubt that he is the Mahdi. So the question is, why is he not famous all over the world as Imam Mahdi? Instead of that he is called promised Messiah. So this happens in the history because Hazrat Masih, when he went to Messiah to Kashmir, he was known as the Buddha. While he was a Messiah, so instead of Messiahhood, that name was lost gradually to the new name of Buddha, which was predicted by Buddha himself around 550 years before that. So no trace of Messiah was left at all in Kashmir, only people talked of Buddha having come again. But through history we can also recognize, through the Indian history, Hindu history, that he did arrive in Kashmir and called himself Mashihu, which is I think Bangladeshi version of Masih, right? So he was known as Mashihu, having reached Kashmir all right, but gradually he lost his name of Messiah to Buddha, a foreign name. So similarly, Hazrat Masih Maud Islam has lost his identity as Mahdi, not altogether, but is not world famous as Mahdi, but famous for a foreign name he represented, that of Messiah. Right?
হযরত আকদাস আইয়াদাহুল্লাহ তাআলা বিন আসিল আজিজ এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে বলেন যে ব্যক্তিত্বের কোনো পরিবর্তন হয়নি। হযরত মসিহ মাউদ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামেরই উভয় উপাধি, একটি হলো মাহদি আর অন্যটি হলো মসিহ। উপাধি ভিন্ন ভিন্ন কিন্তু ব্যক্তিত্ব একই। মসিহ মাউদ আলাইহিস সালাম হিসেবে প্রশ্ন ছিল যে হযরত মাহদি আলাইহিস সালাম পৃথিবীতে মসিহে মাউদ হিসেবে কেন প্রসিদ্ধ। হুজুর এটিকে নিজে আবার প্রশ্ন হিসেবে উঠান দ্বিতীয় পর্যায়ে। হুজুর বলছেন যে এই কারণে যে তিনি হযরত মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের উম্মতে জন্মগ্রহণ করার ছিলেন, তাই মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের উম্মত হওয়ার দিক থেকে তাকে মাহদি হিসাবে নাম দেয়া হয়েছে এবং এই হিসাবে উম্মতের ভিতর তিনি প্রসিদ্ধ। আর তিনি যে মাহদি ছিলেন তা সূর্য এবং চন্দ্রগ্রহণ দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে তিনি হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভবিষ্যৎবাণী অনুসারে সত্য মাহদি। এখন প্রশ্ন হলো যে তাকে তিনি মসিহ হিসাবে, মসিহে মাউদ বা প্রতিশ্রুত মসিহ হিসাবে কেন বেশি পরিচিত, মাহদি হিসাবে কেন বেশি পরিচিত নয়? যদিও তাকে মাহদি হিসাবেও আমরা জানি এবং পৃথিবী জানে, কিন্তু তা সত্ত্বেও তাকে মসিহ হিসাবে বেশি স্মরণ করা হয়। এর কারণ কি? কারণ হিসাবে হুজুর বলেন যে যেমন হযরত ঈসা আলাইহিস সালামকে নিন, ঈসা আলাইহিস সালাম কাশ্মীরে এসেছিলেন, মসিহ কাশ্মীরে এসেছিলেন, কিন্তু কাশ্মীরে তিনি মসিহ হিসাবে পরিচিত নন, কাশ্মীরে তিনি বৌদ্ধ হিসাবে পরিচিত। আর এই বৌদ্ধ হিসাবে পরিচিতির প্রধান কারণ হলো হযরত বুদ্ধ তার আগমন সম্পর্কে ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন যে এক বিদেশি বুদ্ধ এখানে আসবে, বিদেশি বুদ্ধ এসে এখানে সত্য প্রচার করবে। তো কাশ্মীরে এই হিসাবে হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম মসিহ আলাইহিস সালাম মসিহ হিসাবে পরিচিতি না পেয়ে বুদ্ধ হিসাবে পরিচিতি লাভ করেছেন। অনুরূপভাবে হযরত মসিহ মাউদ আলাইহিস সালামের মসিহু যে উপাধি ছিল, যে ঈসা আলাইহিস সালামকে যখন প্রশ্ন করা হয়েছিল আপনি কে, তিনি বলেছিলেন যে আমি মসিহু, আমি বিদেশ থেকে এসেছি, আমার জাতি বিতাড়িত করেছে আমাকে। সেই মসিহু শব্দ মসিরই একটি রূপ। হুজুর বলছেন যে এটি মনে হয় বাংলাতেও একইভাবে মসিহুই শব্দ থেকে মসিহ শব্দ এসেছে। তো হযরত মসিহ মাউদ ইসলামের ক্ষেত্রে একই, মাহদি হিসাবে আমরা তাকে জানি, কিন্তু মসিহ হিসাবে তার যে পরিচিতি সেটি প্রাধান্য রাখে আহমদীদের ভিতর এবং অন্যদের ভিতর। তাকে মসিহ হিসাবে আমরা বেশি চিনি, তার কারণ এটি যেভাবে হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের ক্ষেত্রে ঘটেছে। Oh, I'm sorry. Yes. Please. This is your question. আসসালামু আলাইকুম হুজুর। Welcome. হুজুর আমার প্রশ্ন হলো, হুজুর আপনি এভাবে ঈদ কেমনে কাটলেন? The question is how you have celebrated your Eid, Huzur. It was a public affair. I celebrated Eid at Islamabad, and all of you know how I celebrated Eid. I gave my sermon of Eid, and then I went to many people who were gathered there for Eid celebration and inquired from them what they intended to do. So most of them had brought their food ready-made from their homes, and many were preparing things there at the site of Islamabad. But because of the coldness of weather and this and that, they decided ultimately to go back home. But I ate my food, and my guests also ate with me at Islamabad. আবের হযরত আকদাস আইয়াদাহুল্লাহ তাআলা বিন আসিল আজিজকে ঈদ কিভাবে হুজুর কাটিয়েছেন বা উদযাপন করেছেন তা জিজ্ঞেস করেছেন। হুজুর বলছেন যে এটি তো সবার সামনে স্পষ্ট ছিল, সবাই দেখেছে আমি কিভাবে ঈদ উদযাপন করেছি। আমি সেখানে ইসলামাবাদে ঈদের খুতবা দিয়েছি, সবার সাথে দেখা হয়েছে, কথা হয়েছে, আর সবাইকে আমি জিজ্ঞেস করেছি যে আপনারা এখানে এখন কি করবেন বা কিভাবে উপভোগ করছেন। সবার সাথে আমার করমর্দনও হয়েছে। আর হুজুর বলছেন যে সেখানে যে সমস্ত মানুষ অন্যান্য যারা এসেছে তারা যেভাবে উদযাপন করেছে তারও কিছু হুজুর বিবরণ দিলেন, যে অনেকে ঘর থেকে খাবার প্রস্তুত করে নিয়ে এসেছে, আর অনেকেই সেখানে ইসলামাবাদে খাবার প্রস্তুত করেছে এবং তারা উপভোগ করেছে। অবশ্য শীত বেশি হওয়ার কারণে পরবর্তীতে অধিকাংশ নিজেদের ঘরে ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, কিন্তু আমি আমার সাথী এবং আমার যে সমস্ত অতিথি ছিল তাদেরকে নিয়ে ইসলামাবাদে খাবার খেয়েছি এবং ইসলামাবাদেই কিছুটা সময় কাটিয়েছি। আল্লাহ কন্ট্রোল করে, আল্লাহ কে কন্ট্রোল করে?
আল্লাহ কন্ট্রোল করে, আল্লাহকে কে কন্ট্রোল করে? He says Allah controls me. So who controls Allah? He himself. Your parents control you. Who controls your parents? They themselves. So this answer should be sufficient for you to understand as a child. Allah controls you and He controls Himself like your parents also do. I don't know. I forgot his name. আতাউন নূর হযরত আকদাসকে প্রশ্ন করেছেন যে হুজুর আল্লাহ তাআলা আমাকে নিয়ন্ত্রণ করেন, তো আল্লাহ তাআলাকে কে নিয়ন্ত্রণ করে? হুজুর বলছেন, উত্তর দিলেন যে আল্লাহ তাআলা নিজেই নিয়ন্ত্রণ করেন। যেভাবে তোমার পিতামাতা তোমাকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকেন, কিন্তু তোমার পিতামাতা আবার নিজেদের কার্য ইত্যাদিকেও নিয়ন্ত্রণ করেন। তো হুজুর বলছে এতটুকু উত্তর তোমার জন্য যথেষ্ট। আসসালামু আলাইকুম হুজুর। হুজুর, আমার প্রশ্নটা পুনরাবৃত্তি, আপনি একবার উত্তর দিয়েছিলেন এই প্রশ্নের। বাংলাদেশে এবং বাংলাদেশের একটা বিশেষ অঞ্চলে এবং এদেশে দোয়াল্লিন এবং জোয়াল্লিন নিয়ে চরম বিতর্ক, মারপিট দেখা যায়। তো উত্তরে আপনি বলেছিলেন যে অ্যাকচুয়ালি উচ্চারণটা দোয়াল্লিন এবং জোয়াল্লিনের মাঝামাঝি। তো আসল উচ্চারণটা কি হুজুর, একটু বলবেন কি? Before, in one of our sessions, you answered this question about Zoalin and Dolin. So, Huzur said that time that pronunciation of this word is between these two words, Zoalin and Dolin. So, he exactly wants to know how can I correctly pronounce it. I think you should go to some Arab teacher and find out how they twist their tongue when they say dwad. So it's not dal, it's not zwad, it's in between the two. And the tongue is slightly twisted when you say. So I always try to say dwallin in the same sense that it's not dal, it's something between the zwad and the dal. হুজুর এই প্রশ্নের আমাদের অধিবেশনে পূর্বে উত্তর দিয়েছেন। হুজুর বলছেন যে তুমি যদি আসলেই কোনো এই শব্দের সঠিক উচ্চারণ জানতে চাও তাহলে কোনো আরবের কাছে যাও। তো হুজুর বলছেন এই শব্দটা আসলে দালও নয় আর দোদও নয়, জিহ্বাকে এই দুটো শব্দের মাঝামাঝি রেখে এই দুটো অক্ষরের মাঝামাঝি রেখে শব্দটা উচ্চারণ করতে হয়। হুজুর বলছেন জিহ্বাকে কিছুটা বাঁকা করে আমি বলার চেষ্টা করি এবং সঠিক বলার চেষ্টা করি, কিন্তু এর সঠিক উত্তর তো আরবদের কাছে আছে। Now you must have noticed that Shauqat's throat seems to be in perfect order, and I wonder if she has prepared any song for us today or not. It's after the Eid first meeting, so if she has, we should love to hear her voice. She's supposed to. She's supposed to? Good. Yes. Whatever you like, it's up to you entirely. সমান দুঃখ ব্যথা কান্না হাসি সবই তারি দান আল্লাহ মহান আল্লাহ মহান কেউ নাহি আর তার সমান
দু জাহানের মালিক তিনি, রহমানুর রহিম তিনি, শত মুখে এসো গাহি তার সে গুণগান। আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান, কেউ নাহি আর তার সমান। সৃষ্টিকারী তিনি মহান, ক্ষমাকারী তিনি মহান, তাহার হাবিব দিনের নবী আশরাফুল ইনসান। আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান, কেউ নাহি আর তার সমান। দুঃখ ব্যথা কান্না হাসি সবই তারি দান। আল্লাহ মহান। MashaAllah. What a melodious voice, eh? It's beautiful. I was afraid that she would lullaby us to sleep. The song is such, as you know, you feel sleepy when you listen to it. And she has done very well tonight, MashaAllah. I wish we had more time so that we can also ask these two brothers to sing, but we have not much time left because you have prepared for the mishti as well. So I think there is hardly time left for mishti. Should you prefer to hear their song or eat mishti? What would you prefer? It was says that. Whatever is your instruction. So no, I'm not very fond of mishti, but I know you have done it and you have prepared the feast. So you have a right to serve the mishti now. Okay. Because there is little time left between now and the prayer. Huh? Please. Bring the mishti. The children are waiting impatiently for this. Huh? I've been listening to old tapes, cassettes of yours as well. Huh? MashaAllah. But in the Urdu class, I have to disturb you repeatedly for the sake of translation to others, you know. So this continuous listening is much better than in the Urdu class, where I have to tell even Bada Bacha the meaning, you know. And every time you're disturbed. But you understand why it was so in Urdu class, huh? But this time there was no disturbance. It's a beautiful song. Bengali is a very sweet language. Although I couldn't understand properly all the wording, occasionally I got glimpses of some, but the Bangla language in itself is very sweet. And God has blessed this language with a special mellow
sweetness. Huh? You Bengali Sahib, you agree? Huh? Yes. So come on, let's have Bishti now. अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आपका? अस्सलामुअलैकुम, आपका भी सवाल है आज? शाबाश। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है शौकत जी आपका? ठीक है? आपने वो अलविदाई नगमा ऐसा अच्छा पढ़ा कि उससे मुतासर होके उन्होंने फैसला कर लिया कि दोबारा वापस आ जाएं। बहुत अच्छा नगमा पड़ा था, इतनी उनकी तबीयत उदास हुई इस पे कि उन्होंने कहा नहीं मैंने वापस आ जाना है। कितना फायदा हो गया आपका है? We've already started, sir. अच्छा ठीक है, Good. So it's his turn to ask a question. ওয়ালাইকুম আসসালাম। আমার এখন যে কোশ্চেন সেটা আপনি প্রায়ই উত্তর দিয়েছেন, কিন্তু বাংলাদেশের বা বাংলা ভাষাভাষী ভাইদের জন্য আমি আবার এই প্রশ্নটা রাখছি যে তারা বলে থাকে মোহাম্মদী বেগম নিয়ে হযরত মুসলিম ইসলাম সম্বন্ধে অকথ্য কথা বলে। তো মোহাম্মদী বেগমের সম্বন্ধে যে পটভূমি আছে এবং ভবিষ্যৎবাণী আলোকে কিছু আলোকপাত করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। It's obvious to Huzur. Huzur did answer this question in so many occasions, so many programs. But keeping in view the Bengali viewers, he requests Huzur that Huzur kindly throw some light on the prophecy regarding Muhammadi Begum, its background and its fulfillment, especially. You see, about Muhammadi Begum, the question is very large, and one has to have references to the books as well before oneself, before answering the question. But from my memory, I'll briefly answer this question again. The basic point which the non-Ahmadis raise is that Hazrat Masih Maud salam said, Muhammadi Begum will come to you most certainly, and nothing can alter this decree. But they fail to read those passages in which Hazrat Masih Maud said that if she doesn't, then calamity will fall the family. Number one. Number two, the husband of the wife will also become a victim of the calamity. These were the two conditions. The father of Muhammadi Begum died very soon, without being seriously ill in any way. So that scared the family so much that Muhammadi Begum's husband repeatedly begged for pardon. And when one repents, then Allah listens to him. So apparently it did not fulfill in case of his person, but they forgot that the prophecy also contained the words to be. O woman, be repentant, be repentant. So because of the repentance of Muhammadi Begum, her husband also became extremely repentant. The proof of that is that all the non-Ahmadi mullahs pressurized him and repeatedly went to him to convince him that he should declare at least once that the prophecy in my case has not been fulfilled. He refused. Every time he refused. That means he was deeply afraid and repentant, of course. Now,
That is what happened during the time of Masih Maud alayhi. Afterwards, what happened was that Muhammadi Begum's son, Ishaq now? Ishaq. He became an Ahmadi. Now, amazingly, if he had seen the prophecy gone wrong in case of her mother and her father, why should he have become an Ahmadi? In the family circles, he must have been hearing what they were talking about. So if they were talking against Hazrat Masih Maud alayhi, this son could not have become an Ahmadi. And moreover, if the question is of one's mother's honor is involved, then the children get revengeful. So in his case, it was exactly the other way around. He became an Ahmadi and he settled in Sahiwal district. Now, amazing thing is that because he was known to be a good Ahmadi, when he married his daughter or his son, I don't remember which, the whole village boycotted him. Although he had cooked a grand feast, but none of the villagers appeared because of the mullah's pressures. And he said, I'll throw whatever I have cooked, I would throw it to the dogs. But mullahs I do not care about. The fact that Masih Maud Islam was right has deeply been rooted in my heart. So it's impossible for me to become murtad after all I have seen myself in my house. So this is the last nail in the coffin of the mullahs. Now whatever they do, however much they wail, they can't undo this fact of history. Got it all right? Yes. হাদি সাহেব, মোহাম্মদী বেগম সম্পর্কিত হযরত মসিহ মাউদ আলাইহিসসালাতু ওয়াসসালামের যেই ভবিষ্যৎবাণী আছে, সেই ভবিষ্যৎবাণী পটভূমি এবং এই ভবিষ্যৎবাণীর যে পরিপূর্ণতা তার সম্পর্কে আলোকপাত করার জন্য হযরত আকদাস আইয়াদাহুল্লাহ তাআলা বিন আসল আজিজকে অনুরোধ করেন। এই ভবিষ্যৎবাণী নিয়ে মসিহ মাউদ ইসলামের পবিত্র সত্তার উপর অনেক আক্রমণ হয়। তো হুজুর ইতিপূর্বে এই ভবিষ্যৎবাণী সম্পর্কে অনেকবার বিস্তারিত উত্তর দিয়েছেন, খণ্ডন করেছেন সমস্ত অযৌক্তিক কথাবার্তাকে। তো যাই হোক, হযরত মসিহ মাউদ আলাইহিসসালাতু ওয়াসসালামের ভবিষ্যৎবাণীতে যা ছিল তা হলো মোহাম্মদী বেগম হযরত মসিহ মাউদ ইসলামের ঘরে আসবেন, আর এটি এমন একটি ভাগ্য যা কখনো পরিবর্তন হতে পারে না। এটি হলো হযরত মসিহ মাউদ ইসলামের ভবিষ্যৎবাণীর শব্দ, যা হুজুরের আপাতত যা মনে ছিল তা থেকে হুজুর স্মৃতি থেকে এটি হুজুর বলেছেন। কিন্তু হুজুর বলছেন যে হযরত মসিহ মাউদ ইসলামের এই কথাগুলোকে তারা বোঝেনি। হযরত মসিহ মাউদ ইসলাম এটিও বলেছিলেন সে ভবিষ্যৎবাণী করার সময় যে মসিহ মাউদ ইসলামের কথা যদি এই পরিবার না মানে, তাহলে তারা অবশ্যই আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে বিভিন্ন সমস্যা এবং মুসিবতের সম্মুখীন হবে। এটি একটি কথা বলেছিলেন। আর তার স্বামীর উপরও আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে শাস্তি আসবে। হযরত মসিহ মাউদ ইসলামের ভবিষ্যৎবাণীর এটি দুটো বিশেষ পয়েন্ট হযরত মসিহ মাউদ ইসলাম উল্লেখ করেছিলেন। তো হযরত মসিহ মাউদ আলাইহিসসালাতু ওয়াসসালামের এই ভবিষ্যৎবাণীর অব্যবহিত পরেই, বেশি দিন লাগেনি, মোহাম্মদী বেগমের পিতা মারা যায় এবং খুব একটা অসুস্থ ছিল না এই ব্যক্তি। কিন্তু ভবিষ্যৎবাণী করার পরে এই ব্যক্তির মারা যাওয়ার কারণে সমস্ত পরিবার ভীত এবং সন্ত্রস্ত হয়ে যায় এবং মোহাম্মদী বেগমের স্বামী হযরত মসিহ মাউদ আলাইহিসসালাতু ওয়াসসালামের কাছে ক্ষমা চায় যে আমি আপনার কোন প্রকারের অবমাননার ভিতর আমি নেই। আর হুজুর বলেন, যখন কোনো ব্যক্তি, হযরত মসিহ মাউদ ইসলাম এটা লিখেছেন যে যখন কোনো ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার দরবারে ঝুঁকে ক্ষমা চায়, কাঁদে, তখন আল্লাহ তাআলা সেই ব্যক্তির কথা শুনেন এবং আযাবের এবং শাস্তির হাত থেকে আল্লাহ তাআলা তাকে রক্ষা করেন। তাছাড়া হযরত মসিহ মাউদ আলাইহিসসালাতু ওয়াসসালামের ভবিষ্যৎবাণীতে সেই মোহাম্মদী বেগমকে সম্বোধন করে জোরদার ভাষায় বলা হয়েছিল যে তুবি, অর্থাৎ হে মহিলা তওবা কর, আল্লাহ তাআলার দিকে ঝুঁক, আল্লাহর দিকে ঝুঁক, নতুবা আল্লাহর শাস্তির জন্য অপেক্ষা কর।
তো সেই হিসাবে মোহাম্মদী বেগম এবং তার স্বামী দুজনেই হযরত মসিহ মাউদ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের কাছে ক্ষমা চেয়েছেন, বারবার হুজুরকে এই ব্যাপারে লিখেছেন। আর তার প্রমাণ হলো যে মোহাম্মদী বেগমের স্বামীর কাছে মোল্লারা বারবার এসেছিল যে তুমি বলো যে হযরত মির্জা সাহেবের যে ভবিষ্যৎবাণীটা তোমার ক্ষেত্রে পুরা হয়নি, কিন্তু মোল্লাদের বারবার জোর দেওয়া সত্ত্বেও তিনি এই কথা মোটেই ঘোষণা করেননি। মোল্লারা তাকে বলেছিল যে তুমি বলো যে আমি কোনোভাবে অনুতাপ করিনি, কোনোভাবে আমার কোনো পরিতাপ নেই, কোনো আক্ষেপ নেই বা কোনো চিন্তা নেই এ ব্যাপারে আমার, কিন্তু সেই কথা তিনি ঘোষণা করেননি। আর হুজুর তারপর সবচেয়ে বড় দিক হলো এই যে ভবিষ্যৎবাণী যে হযরত মসিহ ইসলামের পুরা হয়েছে তার প্রমাণ হুজুর পেশ করছেন। মোহাম্মদী বেগমের ছেলে ইসহাক সাহেব নিজে আহমদিয়ত গ্রহণ করেছেন, কবুল করেছেন এবং তিনি সাহিওয়ালে বসবাস করছেন হুজুরের কথা অনুসারে। আর one of my hint is difficult to follow. You see, Ishaq became an Ahmadi. জি। Now, what he had heard in the house being talked about, he must have been a witness to the truth of this prophecy, number one. Secondly, it was a question of his mother. And the children can give life for the honor of their mothers. If he had felt that she was dishonored in any way, he must have become a greater enemy of Muslim Islam. But instead he became an Ahmadi, and so staunch an Ahmadi that in Sahiwal district, where he was settled in a village, he married, I don't remember his son or his daughter, but he prepared a big feast and the whole village was invited without exemption. The mullahs raised such hue and cry that they told every villager not to attend the feast. So he was happy. He said, look here, if you want to root out Ahmadiyyat from my heart by this pressure, forget about it. I would rather feed the dogs with this food than the mullahs of this town. Is that what you fail to understand? Yes, sir. Actually, everything is written, but one hint of mine I don't follow. That's why I asked again. No, Sorry for that. Now you've got it. জি। তো হুজুর, আমি যে পয়েন্টটা এখানে বুঝতে আমার অসুবিধা হচ্ছিল, আমার নিজেরই নোট, আমি হুজুরকে আবার কষ্ট দিয়েছি, তা আবার পুনরাবৃত্তি করার জন্য হুজুর অনুগ্রহ করে আবার রিপিট করলেন পুরোটাই। হুজুর বললেন যে এই যে ইসহাক সাহেবের আহমদী হওয়া এটা নিশ্চিতভাবে প্রমাণ করে যে তিনি তার ঘরে তার পিতামাতাকে এই ব্যাপারে অনুশোচনার ভিতর পেয়েছিলেন এবং হযরত মসিহ ইসলামের সত্যতার তারা রীতিমতো সাক্ষ্য ছিলেন, আর সেই কারণে তিনি আহমদিয়ত গ্রহণ করেছিলেন। আর হুজুর একান্ত গুরুত্বপূর্ণ কথা এখানে বলেন যে যদি হযরত মসিহ মাউদ ইসলামের ভবিষ্যৎবাণী কোনো অর্থে ইসহাক সাহেবের পিতা বা মায়ের জন্য কোনোভাবে অসম্মানজনক বা হানিকর হতো তাদের মান সম্মানের জন্য, তাহলে অবশ্যই ছেলেরা মায়েদের জন্য প্রাণ পর্যন্ত দিয়ে দেয়, মায়েদের সম্মানের জন্য। কিন্তু ইসহাক সাহেব হযরত মসিহ ইসলামের জন্য প্রাণ বিসর্জন দিচ্ছেন। তিনি হুজুর তার প্রমাণ পেশ করেন যে সাহিওয়ালে তিনি তার ছেলে বা মেয়েকে বিয়ে দেওয়ার জন্য সবাইকে দাওয়াত দিয়েছিলেন এবং অনেক বড় সংখ্যায় মানুষকে খাওয়ানোর জন্য খাবারের ব্যবস্থা করেছিলেন, কিন্তু মোল্লারা শহরের মানুষকে বলেছে যে এই কাদিয়ানি এর মেয়ের বিয়েতে বা ছেলের বিয়েতে তোমরা যাবে না। তখন ইসহাক সাহেব যদি হযরত মসিহ ইসলামের ভক্ত না হতেন, তিনি মোল্লাদেরকে অনুসরণ করতেন, কিন্তু তিনি বললেন যে না, আমি এই খাবার কুকুরকে দিয়ে দেবো, তবু মোল্লাদেরকে আমি অনুসরণ করব না। তো তিনি এই হযরত মসিহ ইসলামের সত্যতার স্বাক্ষর এখানে এইভাবে দিয়েছেন, দৃঢ়তার সাথে প্রমাণ করেছেন যে হযরত মসিহ ইসলাম সত্যবাদী ছিলেন এবং তার পিতা এবং মাতা সম্পর্কে হযরত মসিহ ইসলামের যে ভবিষ্যৎবাণী ছিল সেটি অক্ষরে অক্ষরে সত্য ছিল। Who is next? He is Mr. Sharafat Ali. He lives in East London, Huzur. He lives in London? East London. East London. জি। ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। আমার প্রশ্ন হলো, ঈসা আলাইহিস সালাম ভবিষ্যৎবাণী করেন সূরা সাফে আহমদ আলাইহিস সালাম সম্বন্ধে। যখন আহমদ আলাইহিস সালাম আসবেন, তার পরিচয় হলো তাকে ইসলামের দিকে আহ্বান করা হইবে এবং আহমদ আলাইহিস সালাম বিশ্বাসীগণকে আবার বিশ্বাসী হইতে আহ্বান করিবেন। মুসা আলাইহিস সালাম ভবিষ্যৎবাণী করে
হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম এও ভবিষ্যৎবাণী করেছেন যে হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্বন্ধে যে সেই সত্যের আত্মা আসিবে এবং তোমাদেরকে সত্যের দিকে নিয়ে যাইবে, আলোর দিকে নিয়ে যাইবে, আর তিনি যখন আসবেন আমি আর আসিব না। আমার প্রশ্ন হলো হুজুর যে হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম কলিমায়, নামাজে, সব জায়গায় আমরা মুহাম্মদ ব্যবহার করি, কিন্তু আমরা আহমদ নাম ব্যবহার করি না, কেননা আহমদ নাম তার সিফতি নাম, গুণবাচক নাম। সূরা সফে বর্ণিত আহমদ আলাইহিস সালাম মুহাম্মদ আলাইহিস সালাম সম্বন্ধে ভবিষ্যৎবাণী কিভাবে হইল? আমার প্রশ্নটা হইল। আসসালামু আলাইকুম। It's a long question. The gist is he actually makes this question on the basis of one of the verses of Surah Saf that speaks about Prophet Ahmad. He wants to say that Ahmad and Muhammad are two personalities. The word Ahmad here in this verse cannot be used for Muhammad sallallahu alaihi wasallam. He says because this is a prophecy told in the words of Jesus alayhi salatu wasalam about Ahmad. Same Jesus alayhi salam made a different prophecy about Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So he wants to prove that which prophecy? That is in Bible, the Holy Spirit or the Spirit of truth will come after me. That is mentioned in John, I think. So in short, he wants to say that in our tafsir it is written that this Ahmad primarily is used for Muhammad sallallahu alaihi wasallam. He says, Huzur, how is it possible? You see, it is very important that the Ahmad initially should apply to Ahmad sallallahu alaihi wasallam because they are two of his names, Muhammad and Ahmad. Both are Ahmad sallallahu alaihi wasallam's names. So although the prophecy apparently is that about Masih Maud al-Islam, because the prophecy definitely says وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam himself called towards Islam. He was never called towards Islam himself. So this part of the prophecy is very clear that it is applicable to his Masih Maud al-Islam, who when claimed to be that Masih, he was invited to Islam by the mullahs. Ahmad sallallahu alaihi wasallam was not invited to any Islam. So that is true. There is no doubt. But Hazrat Masih Maud al-Islam has acquired a very humble and servant-like attitude to Masih Maud, to Rasulullah sallam. So he says that initially he is the Ahmad, and there is no doubt about that. So I am Ahmad as a reflection of Masih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So he took pride in being a reflection of Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and as such he originally applied these prophecies, but also argued about being called towards Islam. He said that part of Ahmad is applicable to me, but only as a shadow of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And Muhammad sallallahu alaihi wasallam was never called towards Islam. So it is slightly complicated because of the humility of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. It seems complicated, but the truth is that all prophecies center on Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and from him they are transferred to his shadow, Hazrat Masih Maud al-Islam. শরাফত আলী সাহেবের প্রশ্ন অত্যন্ত স্পষ্ট ছিল। তিনি সূরা সাফের যে আহমদ রসুলের ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন হযরত ঈসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম, সেটি সম্পর্কে আমাদের তাফসীরে লেখা আছে যে এটি প্রধানত হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। তিনি তার জন্য এটি অস্পষ্ট ছিল। তিনি বাইবেল এবং কোরআন থেকে কোরআনের এই ব্যাখ্যা থেকে বললেন যে এটি আমার মনে হয় হযরত মসিহ মাউদ ইসলামের জন্য প্রধানত, হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য নয়, কেননা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য পৃথক নাম কোরআনে অন্যত্র আছে এবং কালেমাতেও পৃথকভাবে মুহাম্মদ শব্দ ব্যবহার করা আছে।
হুজুর আকদাস আইয়াদাহুল্লাহ তাআলা বিন নাসিল আজিজ বলেন যে আসলে এখানে যে আহমদ শব্দ ব্যবহার হয়েছে তা আসলেই হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য প্রধানত আমাদেরকে নিতে হবে। তার কারণ হলো হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুটো নাম ছিল, একটি হলো মুহাম্মদ আর অন্যটি হলো আহমদ। আর এই ভবিষ্যৎবাণীতে হযরত মসিহ মাউদ ইসলাম সম্পর্কে ভবিষ্যৎবাণী করা হয়েছে নিঃসন্দেহে, এতে কোনো সন্দেহ নেই। তার কারণ হলো এই সূরাতেই পরের আয়াতগুলো স্পষ্টভাবে এই মহাপুরুষ সম্পর্কে বলছে, মহাপুরুষের সাথে যে একটি আচরণ হবে সেই আচরণ পরিষ্কারভাবে উল্লেখ আছে। আচরণটি হলো ওয়াহুয়া ইউদা ইলাল ইসলাম, যে তাকে ইসলামের দিকে ডাকা হবে। হযরত মসিহ মাউদ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামকে মোল্লারা যখন তিনি দাবি করেন তখন ইসলামের দিকে ডেকেছেন, তার মোল্লারা বলেছে যে এখনো ইসলামে ফিরে আসা, এখনো সময় আছে। কিন্তু হযরত মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কেউ কখনো ইসলামের দিকে ডাকেনি। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবাইকে ইসলামের দিকে ডেকেছিলেন। তাই এই কথাও সত্য যে হযরত মসিহ মাউদ আলাইহিস সালামের জন্য এখানে আহমদ শব্দ ব্যবহার হয়েছে। আর হযরত মসিহ ইসলাম নিজেই এই কথা লিখেছেন তার বিনয়ের কারণে, বিনয়াবনত হয়ে তিনি এক জায়গায় লিখেছেন যে এখানে আহমদ শব্দ হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য ব্যবহার হয়েছে, আর তার রিফ্লেকশন বা তার প্রতিফলন হয়েছে আমার উপর, তার আহমদের প্রতিফলন হয়েছে আমার উপর। এদিক থেকে প্রতিফলিত ভাবে আমি আহমদ। তাই মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আহমদ গুণ থেকে আমি আহমদী গুণ লাভ করেছি। আমি মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ছায়া হিসেবে এই গুণ লাভ করেছি। তো হুজুর বলছেন যে বিষয়টা কিছুটা জটিল, কিন্তু হযরত মসিহ মাউদ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম নিজেই বলেছেন যে তিনি যা পেয়েছেন মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ছায়া হয়ে পেয়েছেন। তিনি যদি আহমদ হন, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আহমদ গুণের কারণে তিনি আহমদ। See, there was one great mujaddid of the second 1000 years. क्या नाम था उनका? Second, who prophesied. But I'll tell you the contents of what he said. Ahmad Sarhandi, Sayyid, something like No. He prophesied that according to Allah's information given to him, the manifestation of the glory of Muhammad will be lifted from this earth and return to heaven, and the manifestation of the glory of Ahmad, that is again Hazrat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, will descend on earth, and the new Ahmad will be born. So according to the old scholars also, the word Muhammad and Ahmad were both initially those of Ahmad Sallallahu Alaihi Wasallam, but from him the glory of his manifestation as Ahmad will descend upon earth and fall upon the Imam Mahdi. So that was a prophecy of, I don't remember now the names because offhand I can't remember. Nematullah sir. Huh? Nematullah. No. Mujaddid Alif Sani. He's called Mujaddid Alif Sani. His name is not Nematullah. হুজুর আকদাস আইয়াদাহুল্লাহ তাআলা বিন নাসিল আজিজ এখানে এসে মুজাদ্দিদ আলফে সানির কথা বলেন, যিনি দ্বিতীয় হাজারের মুজাদ্দিদ ছিলেন। তিনি একটা ভবিষ্যৎবাণী করেছেন আর আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে সংবাদ পেয়ে ভবিষ্যৎবাণী করেছেন। ভবিষ্যৎবাণী হলো যে এমন একটা সময় আসবে উম্মতে মুহাম্মাদিয়ার উপর যখন মুহাম্মাদি যে নাম, মুহাম্মাদি নামের যে বিকাশ, যে যশ এবং যে খ্যাতি এবং যে বৈশিষ্ট্য তা এই পৃথিবী থেকে আকাশে বা স্বর্গে চলে যাবে। আর তখন আহমদি রূপের বা আহমদি বৈশিষ্ট্যের বিকাশ ঘটবে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের এই পৃথিবীতে। আর তখন এক নতুন আহমদের জন্ম হবে। আর এটা উম্মতে মুহাম্মাদিয়ার বুজুর্গদের ভবিষ্যৎবাণী যে তখন আহমদ রূপ প্রকাশ পাবে, মুহাম্মদি রূপের দুনিয়া থেকে তিরোধান শব্দ ব্যবহার করা ঠিক নয়, মুহাম্মদি বৈশিষ্ট্য এখান থেকে অবলুপ্ত হবে এবং হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আরেকটি আহমদি বৈশিষ্ট্য এখানে বিকশিত হবে। আর হযরত মসিহ মাউদ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম সেই আহমদি বৈশিষ্ট্যেরই বিকাশ। Now you must understand the difference between the two glorifications or manifestations. Muhammad is a word which indicates grandeur, and he was permitted to raise sword against those who raised swords against him. So that is the grand glory of the word Muhammad. Ahmad, as Isa alayhi salatu wasalam, was not permitted to
use arms against arms. So Hazrat Masih Maud ﷺ, in his manifestation of Ahmad, did exactly the same thing. He asked his followers not to raise arms when arms are raised against them. And this continues to be so. So there are great, deep underlying philosophies in this prophecy of Muhammad sallallahu alaihi wasallam and the prophecy of Jesus and prophecy of Musa. হুজুর আকদাস আইয়াদাহুল্লাহ তাআলা মিনাসিল আজিজ ওনাকে বলেন যে আপনাকে এখানে মোহাম্মদ এবং আহমদ নামের বিকাশের যে পার্থক্য আছে এটি ভালোভাবে আপনাকে বুঝতে হবে। মোহাম্মদ শব্দটি হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যে জালালি বৈশিষ্ট্যের বিকাশ ছিল এবং সেই সময় হযরত মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে শত্রুরা অস্ত্র ধারণ করেছে, তো প্রত্যুত্তরে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ তাআলা অস্ত্রের মাধ্যমে তাদেরকে উত্তর দেওয়ার অনুমতি দিয়েছেন, তাদেরকে জবাব দেওয়ার অনুমতি দিয়েছেন এবং হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাই করেছিলেন। আর আহমদ শব্দ সম্পর্কে হুজুর বলেন যে আহমদ হযরত মসিহ মাউদ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের নাম বা উপাধি এবং তাকে আল্লাহ তাআলা কখনো সত্য প্রচারের এবং প্রসারের জন্য অস্ত্র ব্যবহারের অনুমতি দেননি। আর হযরত মসিহ ইসলাম সারা জীবন এটাই করেছেন আর তিনি তার অনুসারীদেরকেও একই শিক্ষা দিয়ে গেছেন এবং জামাতে আহমদিয়া আজ পর্যন্ত এই নীতি এবং এই বৈশিষ্ট্যের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং এই শিক্ষার উপর অনুশীলন এবং আমল করে জামাত অগ্রসর হচ্ছে। তো হুজুর বলছেন যে হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম এবং মুসা আলাইহিস সালাম যে ভবিষ্যৎবাণীগুলো করেছেন এগুলোর ভিতর গভীর তত্ত্ব এবং রহস্য এবং অর্থ নিহিত আছে। Are you satisfied with this answer? Yes. Alhamdulillah. Now next please. আসসালামু আলাইকুম। ওয়া আলাইকুম আসসালাম। হুজুর আমার প্রশ্নটা হলো কোরআন মজিদের সূরা নাম্বার 24 আয়াত নাম্বার 36 এতে যা বলা আছে এটা একটা উপমা হিসেবে বলা আছে এবং এটা আমি মোটেই বুঝতে পারতেছি না। কথাটা হলো যে আল্লাহ আকাশমণ্ডলী এবং পৃথিবীর আলো, সে আলোর উপমা হলো একটি তাক সদৃশ্য যার মধ্যে এমন একটি প্রদীপ, সেই প্রদীপটিতে আছে একটি গোলাকার কাচের চিমনি এবং এই কাচের চিমনিটি এমনই দীপ্তিমান যে সেটি একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র। প্রদীপটি এমন এক কল্যাণপূর্ণ জয়তুন বৃক্ষের তেল দ্বারা পূর্ণ যা সহসা প্রজ্বলিত হবে আগুনের স্পর্শ ছাড়া। এই কথাগুলি আমি ঠিক মোটেই বুঝতে পারিনি আর কি, এবং এই কোরআন মজিদে এটা কি বলতে চাইতেছে হুজুর মেহেরবানি করে বলবেন। This is ayat nur. He's talking about ayat nur, that is Allahu nurus samawati wal ardh. He says this parable, or I don't understand anything of this parable. If Huzur kindly elaborates on it. Read first. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allahu nurus samawati wal ard. Masalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al misbahu fi zujajatin. Az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyun yuqadu min shajaratin mubarakatin zaytunatin la sharqiyatin wala gharbiyya yakadu zaytuha yudhi'u walau lam tamsashu nar nurun ala nur yahdillahu linurihi man yasha wa yadribullahu al-amthala lin-nasi wallahu bikulli shay'in alim. The translation is, Allah is the light of the heavens and the earth. The similitude of his light is as a lustrous niche wherein is a lamp. The lamp is in a glass, and the glass is as it were a glittering star. It is lit from a blessed tree, an olive, neither of the east nor of the west, whose oil would well nigh glow forth, even though fire touched it not. Light upon light, Allah guides to his light whomsoever he wills, and Allah sets forth parables to men, and Allah knows all things full well. Again, fi. Yeah. Again, fi. Yeah, yes. Fi buyutin azin Allahu an turfa wa yuzkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghuduwwi wal asal rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an zikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakati yakhafuna yawman tatakallabu fihi al qulubu wal absar. Translation. The translation 24, 37, 24.
These are two connected verses, and they'll help you understand each other. I mean, help you understand the points you have raised. The translation of these two verses is, "This light is now lit in houses with regard to which Allah has ordained that they be exalted and that His name be remembered in them. Glorify Him therein in the mornings and the evenings. Men who neither trade nor commerce makes oblivious of the remembrance of Allah and the observance of prayer and the giving of the zakat. They fear a day in which hearts and eyes will be agitated." Now, you want to translate it into Bangla? Then why don't you? Or I could do it. So I finish it now, I think. সূরা নূরের 36 নম্বর আয়াত প্রশ্ন হিসাবে পেশ করেছেন আক্কাস আলী মোল্লা সাহেব। তিনি বলেছেন যে আমি কিছু বুঝি না এই আয়াতগুলোর। অনুবাদ হলো, আল্লাহ তাআলা, ইমাম সাহেব আয়াতটাতে পড়েছেন, এখন আমি শুধু বাংলা অনুবাদ পেশ করি। আল্লাহ তাআলা আকাশসমূহের এবং পৃথিবীর নূর, তার নূরের উপমা হলো একটি তাক সদৃশ, মানে শেলফের মতো, যার মধ্যে একটি প্রদীপ আছে। সেই প্রদীপটি একটি গোলাকার কাচের চিমনির মধ্যে আছে, যে কাচের চিমনিটি এমনই দীপ্তিমান যেন উহা একটি উজ্জ্বল তারকা। উহা এমন এক বরকতপূর্ণ জাইতুন বৃক্ষের দ্বারা প্রজ্বলিত হয়, যা পূর্বেরও নহে পশ্চিমেরও নহে। উহার তৈল এমন যেন এখনই উহা জ্বলে উঠবে, যদিও অগ্নি উহাকে স্পর্শ না করে। নূরের উপর নূর, আল্লাহ যাকে চান নিজের নূরের দিকে পরিচালিত করেন, এবং আল্লাহ মানব মণ্ডলীর জন্য উপমাসমূহ বর্ণনা করেন। বস্তুত আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞানী। পরের কয়েকটি আয়াত হুজুর পড়তে বলেছেন, এই আয়াতগুলো গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত। তো এইগুলোর অনুবাদ হলো, এমন গৃহসমূহে আছে যাদিগকে উন্নীত করার এবং উহাদের মধ্যে যার নাম উচ্চারিত করার জন্য আল্লাহ আদেশ দিয়েছেন। প্রভাতে ও সন্ধ্যায় ওইগুলোর মধ্যে তার পবিত্রতা ঘোষণা করে। এমন লোক যাদেরকে ব্যবসা বাণিজ্য ক্রয় বিক্রয় আল্লাহর স্মরণ হতে এবং নামাজ কায়েম ও যাকাত প্রদান হতে অমনোযোগী করতে পারে না, তারা সেই দিনকে ভয় করে যেদিন অন্তরসমূহকে এবং দৃষ্টিসমূহকে উল্টা পাল্টা করে দেয়া হবে। Yes. Now I turn to your question. This is one of the most difficult verses of the Quran, which need explanations on many counts. First of all, how can God's similitude be expressed in the form of a star? God is the creator of heavens and earth and suns and moons and stars and everything. So here it is mentioned as star. The noor is like that of a star. Secondly, you should remember that at the same time the Holy Quran says that He gives a similitude as an example, but it does not apply literally. So this should be remembered. It is only a similitude to make people understand. Now the important point about this, which is to be understood, is that Ahmadiyya sallallahu alaihi wasallam was the noor of Allah. The light of Allah was Rasulullah sallam. And elsewhere in the Quran he is also referred to as noor. So in fact God's noor is Allah, but only a similitude. He was not a God, but his light was such as was about to be inflamed into, was about to turn into a flame, even if light from heaven had not descended. This means that Ahmadiyya sallallahu alaihi wasallam's heart and nature was that of Noor, light. Even if God had not blessed him with his ilham, he was ready to direct the world
to the oneness of God, because that light was within him, and he wanted to express that light so much that even if God had not descended his ilham upon him, he would have started preaching the oneness of God and everything about it. So that shows the great station of Huzur Sallallahu Alaihi Wasallam. Even before ilham, he was a man who believed in the unity of Allah. But when ilham descended upon him from heaven, then he was turned into a light upon which another light had descended. So he glowed forth like no one else ever did. So these are the fundamental things which should be remembered about these verses. Now, the proof of this is that he conveyed that quality of light to others as well who came close to him, because light shines upon those who receive it. So his companions are certainly mentioned, that he is found in the houses of those companions whose houses Allah has decided that they should be exalted. So when the light is exalted like a star, it covers a much larger area than the light is in the ground. So if the houses are exalted, that means their light will be shed far and wide. This is the meaning of that. And this light will not remain confined to Ahmadiyya Sallallahu Alaihi Wasallam, but he will turn the houses of his companions into places of light as well. So this is a long similitude which is being expressed. So unfortunately, because of the shortage of time, I can't take more time of yours to explain, but I hope the central features of this similitude would have been dawned upon you. Right? You understand English all right? Yes. So he'll explain further. হযরত আমিরুল মুমিনিন আইয়াদাহুল্লাহ তাআলা বিনাসিল আজিজ কোরআনে কারীমের সূরা নূরের এই অসাধারণ আয়াতগুলোর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে হুজুর বলেন যে কোরআনের কঠিনতম এবং জটিল বিষয় রাখে এমন আয়াত এগুলো। আর হুজুর বলছেন যে এটি আক্ষরিকভাবে নেওয়া যেতে পারে না, কেননা এখানে বলা হয়েছে যে আল্লাহ তাআলাকে একটা তারকার সাথে তুলনা করা হয়েছে, যে আল্লাহর নূর মাসালুন নূরিহি কামিশকাত, যে আল্লাহ তাআলার নূরকে একটা তারার সাথে তুলনা করা হয়েছে, আল্লাহকে তারার সাথে তুলনা করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা কিভাবে তারা হতে পারেন বা তারকা হতে পারেন, কেননা আল্লাহ তাআলা তো সবকিছুর স্রষ্টা, সবকিছু তিনি সৃষ্টি করেছেন। দ্বিতীয়ত হুজুর বলছেন যে কোরআন এটিকে মাসাল বা দৃষ্টান্ত হিসাবে পেশ করেছে। এটি একটি দৃষ্টান্ত, এটি একটি উপমা মাত্র, এটিকে আক্ষরিকভাবে নেয়ার চেষ্টা করলে বোঝা যাবে না, বোঝা সম্ভব নয়। হুজুর বলছেন যে এখানে গুরুত্বপূর্ণ কথা হলো হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে এখানে বলা হয়েছে যে তিনি আল্লাহ তাআলার নূর, আল্লাহর নূর ছিলেন। আর হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কোরআনের অন্যতর নূর বলা হয়েছে। তো হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তার নূর সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে হুজুর বলেন যে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে এই আয়াত বলছে যে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন নূর ছিলেন, এমন জ্যোতির্মান ব্যক্তিত্ব ছিলেন যে যদি আকাশ থেকে আল্লাহ তাআলার এই যে বিশেষ নূর রয়েছে সেটি যদি নাজেল নাও হতো, তাহলে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন নূর এবং এমন জ্যোতি ছিলেন যে আপনি স্বতঃপ্রবৃত্তভাবে সেটি জ্বলার বা প্রজ্বলিত হওয়ার জন্য প্রস্তুত ছিল। তো হযরত মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই অসাধারণ বৈশিষ্ট্যের দিকটা আসলে এই আয়াতে তুলে ধরা হয়েছে, যে তার ভিতর অসাধারণ নূর, জ্যোতি এবং অভ্যন্তরীণ বৈশিষ্ট্য ছিল, যে বৈশিষ্ট্য আপনি জ্বলার জন্য প্রস্তুত ছিল। এবং হুজুর বলছেন যে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে যদি ইলহাম নাও হতো, হযরত মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম আল্লাহ তাআলার একত্ববাদের গুণকে দুনিয়াতে প্রচার এবং প্রসারের জন্য কাজ করার জন্য প্রায় প্রস্তুত ছিলেন।
কিন্তু এলহামের নূর বা জ্যোতি এই নূরকে আরো প্রবলতর এবং আরো উজ্জ্বলতর করেছে। এবং আল্লাহ তাআলা সেটাই কোরআনে অন্যত্র বলেছেন যে আকাশ থেকে একটা জ্যোতির উপর আরেকটা জ্যোতি নাজিল হয়েছে। মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটা জ্যোতি এবং একটা নূর ছিলেন, তার উপর আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে এলহামের নূর এবং এলহামের জ্যোতি নাজিল হয়েছে, যেটা আল্লাহ তাআলার নূরকে পৃথিবীতে আরো স্পষ্ট এবং সবচেয়ে বেশি স্পষ্ট করে খোদা তাআলার নূর মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সত্তাতে বিকশিত হয়েছে। আর হুজুর বলছেন যে এই আয়াতগুলোর পরবর্তী যে আয়াতগুলো আছে সেই আয়াতগুলোতে যে বিষয়টা বর্ণনা করা হয়েছে তা হলো হযরত মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম জ্যোতি ছিলেন, তার উপর জ্যোতি নাজিল হয়েছে। আর এই জ্যোতি শুধু তার নিজের সত্তা পর্যন্ত সীমিত থাকেনি। হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের নূর এমন জ্যোতি এবং এমন ঘরে বা এমন সাথীদের ভিতর তা বিকশিত এবং প্রসারিত হয়েছে, যার কথা ফি বুয়ুতিন আয়াতের দিকে হযরত আকদাস ইশারা করেন যে মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের নূর এমন ঘরেও গিয়ে ঘর করেছে যেই ঘর হযরত মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লামের তরবিয়তে শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েছে। আর এই নূর শুধু মুহাম্মদ সাল্লামের সত্তা পর্যন্ত সীমিত থাকেনি, মুহাম্মদ সাল্লামের সাহাবারা এই নূরে এবং এই জ্যোতিতে আলোকমণ্ডিত হয়েছেন। তো হুজুর বলছেন যে এই আয়াতটা বড় ব্যাপক, আমি এর জন্য এর তুলনায় বেশি সময় দিতে পারবো না, আশা করি আপনি বুঝতে পেরেছেন। Whose houses, those companions whose houses God had decided to elevate. So if the light is raised like a star, it falls and brightens much larger areas. So that was because the companions of Muhammad sallallahu alaihi wasallam were to carry the same light aloft and to illuminate the people to come later on. So this is a beautiful similitude which is full of deep similes and has to be understood with great application of mind. Here was described that the lamp is inside a round glass container. So inside a glass container. Glass inside container. a round glass container. Because of the glass doesn't hold the light in, so it spreads light all sides. In the glass, if you put something in glass, it spreads the light to all sides. And if it is in the glass, then no one can extinguish it with his like they say breath of mouth. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم. There is another verse to help you understand this. They want to extinguish the light of Allah with their breaths, but Allah will not let them do it. So if the light is contained from all sides in a glass, the breaths cannot harm the light in any way. Yes. Got it? হুজুর আকদাস আয়াদাহুল্লাহ তাআলা এখানে আরো একটু সংযুক্ত করেন এর সাথে যে ফি বুয়ুতিন আযানাল্লাহু আন তুরফা, যে এমন কিছু ঘরের কথা দৃষ্টান্ত এখানে পেশ করা হয়েছে যে এই সমস্ত ঘরকে আল্লাহ তাআলা সমুন্নত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, সমুন্নত করার অনুমতি দিয়েছেন। হুজুর বলছেন যে এই আলো যত উপরে হয়, তারকা যত উপরে হয়, সেই তারকার আলো বেশি এলাকাকে আলোকিত করে। তো এই সমস্ত ঘর সম্পর্কে হুজুর বলছেন এই ঘরগুলো সেই তারকার আলোতে, সেই নূরের আলোতে আলোকিত হয়েছে এবং পরবর্তীতে আগত মানব প্রজন্মের জন্য তারা সেই একই ধরনের আলোকবর্তিকা হিসাবে কাজ করেছে। দ্বিতীয়ত তিনি যে প্রশ্ন করেছেন তা হলো দ্বিতীয় পর্যায়ে যে সেখানে বলা হয়েছে ফি মিশকাত, যে একটা চিমনিতে, কাচের চিমনিতে সেই প্রদীপটি ছিল। হুজুর বলছেন যে এখানে চিমনির কাজ কি? চিমনি যখন একটা প্রদীপকে চিমনির ভিতর রাখা হয় তখন সেটা আলোকে বিচ্ছুরিত করে, আলোর প্রতিফলন ঘটায়, সেখান থেকে আলো বেশি এলাকায় ছড়িয়ে যায়। আর চিমনির আরেকটা কাজ হলো চিমনি যখন থাকে তখন সেই আলোকে তাড়াতাড়ি নিভানো যায় না, কেউ সেটিকে নিভিয়ে দিতে পারে না মুখের ফুৎকারে। আর এই নূর এবং এই জ্যোতিকে মুখের ফুৎকারে নিভানোর চেষ্টা হওয়ার ছিল। কোরআনে কারীম অন্যত্র সে ভবিষ্যৎবাণী করেছে যে ইউরিদুনা লিইউতফিউ নূর আল্লাহি বিআফওয়াহিম, যে তারা নিজেদের মুখের ফুৎকারে আল্লাহ তাআলার এই যে নূর যা মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহর উপর নাযিল হয়েছিল সেই নূরকে নিভিয়ে দেওয়ার অপপ্রচেষ্টা, হীন চেষ্টা করবে, কিন্তু সেই নূরকে তারা নিভাতে পারবে না, কারণ এটি যে একটি চিমনির ভিতর সংরক্ষিত আছে। তো
এটা ছিল। Now you follow this? That's right. Alhamdulillah. And now there is no time for any other question left. You three of you have mainly occupied the whole time. Because I understand perhaps Bashir has prepared some mystery for you as well. Has he? Find out. We should like to turn to all of you later on, but not this time. Huh? Bangladeshi questions are very profound, I must say. And it takes much longer to explain these things. Right? So you are holding your questions, and he's also holding his questions in that. Next time, huh? I'm listening to old cassettes in which you take the most prominent part in singing various songs of Badul Alim, of this and that. And people, my family members, say, oh, look at Shaukat has come, Shaukat has come, Shaukat. But everywhere, right? You have imprinted yourself upon history now. You cannot be deleted from it. The future of Ahmadiyya will continue to feast their eyes on MTA. And they'll always see Shaukat and hear Shaukat. MashaAllah. Eh? You've been eternalized in a way. Right, Mithai? Good. That's right. This is your mishti. This is yours. Yes, you can help. Take it. Small mishti, but only for the sake of Banglas. They are so fond of mishti. I remember that. I had the mishti pressed into me the hard way. हो गया जी। आपने ले लिया अपने लिए? हैं? अभी लेता हूँ। जज़ाकल्लाह। अच्छा, अब बाकियों को भी दिलवा दें बाहर अगर हैं कोई, हैं? तुमने अभी नहीं लिया? अच्छा अच्छा, उनको भी दिलवा दें, ठीक है? अब नगमे का तो वक्त नहीं रहा, हैं? फिर दो अगर कल बातें, दो शेर पढ़ने तो पढ़ दो बेशक, हर वक्त तैयार रहती है शेरों के लिए। अभी हैं 2-4 मिनट अभी हैं। हाँ। इस्लाम से ना भागो, राहे हुदा यही है, ऐ सोने वालों जागो, शम्सो ज़ुहा यही है, इस्लाम से ना भागो, राहे हुदा यही है, ऐ सोने वालों जागो, शम्सो ज़ुहा यही है, मुझको कसम खुदा की जिसने हमें बनाया, अब आसमां के नीचे दीने खुदा यही
अब आसमां के नीचे दीने खुदा यही है। और एक और चलो। हाँ, इस्लाम की सच्चाई साबित है जैसे सूरज, पर देखते नहीं है दुश्मन बला यही है, पर देखते नहीं है दुश्मन बला यही है। जज़ाकुमुल्लाह, बहुत अच्छी आवाज है, मेलोडियस वॉइस है। डोंट यू एग्री? You do, yeah? And what about this boy? Whose son is he? आपका son? अच्छा, माशाल्लाह. He's a new face, that's why I'm asking. How many children have you got? 5 children. 5. So you have brought only one? 2 यहाँ छोटा-छोटा और 2 बांग्लादेश में है। अच्छा, ठीक ठीक। इंशाल्लाह जाने वाले। सारी बारी फिर आएगी अगले साल, ना अगले साल नहीं, अगले हफ्ते, हैं? ठीक है? अस्सलाम वालेकुम, तुम्हारी भी ठीक है? अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही थी मुझे, टेस्ट कर रही थी, टेस्ट करके दिखाओ दोबारा। माशाल्लाह, बहुत प्यारा बच्चा है। हैं? खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। और ये हमेशा से लाडला है ना? अभी डरते हो तुम बहुत? अब तो नहीं डरते ना? अच्छा, तुम्हें बुलाएं किसी को वो मास्क देके तुम्हें दिखाने डराने के लिए, है? देखे बड़ा सा डरता था ये। कम ऑन, हाँ, टेस्ट करो जरा। इश्क खुदा की में से भरा जाम लाए हैं हम, मुस्तफा के हाथ पे इस्लाम लाए हैं। शाबाश। अब बाद में जब बारी आएगी टेस्टिंग हो गई, बड़ी अच्छी टेस्टिंग हुई है। चलें शुरू करें। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম রাহমাতুল্লাহ। আমি গতদিন যে প্রশ্নটা করছিলাম সেটা আমি বুঝছি, কিন্তু ওই যে হুজুর জয়তুনের তেল আর পূর্বেরও নয় পশ্চিমেরও নয়, এই দুটা কথার মধ্যে আমার একটু আমি ক্লিয়ার হতে পারিনি আর কি। মেহরবানি করে যদি এটা ক্লিয়ার করা যায়। Huzur, his question is related with his last session. Is it catching the voice all right? Question. Raise it a little bit, huh? Okay. I think it's okay. I think so. He says what Huzur explained here is clear with the grace of Allah, but I want some more explanation on it. The same topic, huh? He is. Where is your political correspondent today? It's not in this class. It's in French class. Huh? Oh, that's right. He's in French class. Yes. Quite right. Tell me. Today he wants to know some more explanation on the oil of olive, that light is lit or kindled with oil of olive. Yes. And is neither related with east nor west. These expressions he needs more explanation. Understand. Quite right. You know, as far as the olive is concerned, this is a fruit which has been mentioned in the Holy Quran and other places as well. कहाँ है? तीन बजे तुम? हाँ. Yes.
والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. तीन तो ऑलिव नहीं है, जैतून है. जैतून ठीक है, quite right. God has borne witness, among other things, to this oil. One thing I must tell you about the oil of zaytun or olive oil, that it is famed for reducing cholesterol of the body. Although it's oil, it doesn't cause any cholesterol rise. So those countries which are oil eaters, of olive oil eaters, and cook in olive oil, they have the least incidence of heart attack. So the doctors are amazed at this special quality of this oil. Despite being oil, it doesn't create the cholesterol in the system. So that is a general information about the oil. But when you speak of olive oil, one suddenly thinks of the Western countries or Middle East, and don't go far, because in the Far East you don't find any olive. So to remove this misunderstanding that it is a real thing, to make you understand that it's only a metaphor. God has spoken that it neither belongs to East nor to the West. So it's not a worldly thing. It's not an earthly thing. If God had been talking of the oil as it is, then God has only spoken of the at maximum Middle East or the West, Spain and Italy, etc. But he removes this misunderstanding and says he is neither from the West nor from the East. So the light of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam has the same quality. That he is neither that light is neither from the West nor from the East. That indicates that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is a global prophet. He neither belongs to the West nor to the East. So one sentence contains many messages. The information about the olive which I just conveyed to you is just an additional subject. This information is not meant in the Quran. What is meant in the Quran is this, that this is not a worldly oil, worldly tree we are talking about. This is neither east nor neither of west, etc. So that's the basic information. But additionally, this also comes to mind, the quality of the oil, that is good for health. So Islam is good for human health. Islamic teaching is good for physical health as well as for spiritual health. Got it? That's the maximum I could say. গত অধিবেশনে আক্কা সালিমুল্লাহ সাহেব সূরা নূরের আয়াত আল্লাহু নূরুস সামাওয়াতি ওয়াল আরজ সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিলেন। হযরত আকদাস আইয়াদাহুল্লাহ তাআলা বিন আসিল আজিজ বিস্তারিত উত্তর দিয়েছেন। একটা অংশ যা মোল্লা সাহেবের তখনও বোঝার বাকি ছিল, সেই অংশটা তিনি আজকে পুনরায় হুজুরের খেদমতে পেশ করেছেন। তা হলো, তিনি জিজ্ঞেস করেছেন যে এখানে জলপাইয়ের তেলের কথা বলা হয়েছে, যে এই আয়াতে ইউকাদু মিন শাজারাতিন মুবারাকাতিন জাইতুনা লা শারকিয়াতিন ওয়ালা গারবিয়া, যে সেই নূর বা সেই প্রদীপকে একটা তেল দ্বারা প্রজ্বলিত করা হয়, জৈতুন তেল, আর এর সম্পর্ক পূর্বের সাথেও নয় আর পশ্চিমের সাথেও নয়। তো হযরত আমিরুল মুমিনিন আইয়াদাহুল্লাহ তাআলা বিন আসিল আজিজ এই বিষয় সম্পর্কে আজকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে হুজুর বলেন যে এখানে আসলে জলপাই শব্দটি কোরআনে কারীমের এই সূরাতেও আছে জলপাইয়ের কথা, আর অন্যত্রও আছে সূরা 3-এ। হুজুর এটা এখানে জিজ্ঞেস করে নিলেন। আর এই তেলকে সাক্ষ্য হিসাবে আল্লাহ তাআলা এখানে পেশ করেছেন। তো জাইতুন বা জলপাই সম্পর্কে হযরত আকদাস বলেন যে এটি সম্পর্কে
ডাক্তাররা এখন গবেষণার মাধ্যমে এটা স্পষ্ট হয়েছে যে এই তেল মানব স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত ভালো এবং কোলেস্টেরলের যে লেভেল বা এটার যে মাত্রা আছে তা কমানোর জন্য এটি অত্যন্ত উপকারী। আর বিশ্বের যে সমস্ত দেশে এই তেল বেশি ব্যবহার হয় সেই সমস্ত দেশে হৃদরোগের বা হার্ট অ্যাটাকের যে হার তা অত্যন্ত কম। তো ডাক্তারগণ হুজুর বলেন যে এটি দেখে তারা আশ্চর্য হয়েছে যে যেখানে এটি ব্যবহার বেশি হয় সেখানে এই রোগের আশঙ্কা অনেক কম এবং এই রোগে আক্রান্ত লোকের হার অনেক কম। হুজুর বলেন যে এটিকে যদি আপনারা আক্ষরিকভাবে নেন তাহলে এখান থেকে বোঝা যাবে যে আল্লাহ তাআলা হয়তো শুধু মধ্যপ্রাচ্যের কথা বলেছেন বা পাশ্চাত্যের কথা বলেছেন, কিন্তু বিষয়টি এমন নয়। আল্লাহ তাআলা এখানে রূপক ভাষায় কথা বলেছেন আর হুজুর মেটাফর শব্দ ব্যবহার করেছেন যে এটি দৈহিক বা এই ইহলৌকিক বা বৈষয়িক জগতের কোনো দৃষ্টান্ত নয়, বরং এটি আধ্যাত্মিক এবং রূপক একটি দৃষ্টান্ত আল্লাহ তাআলা এখানে দিয়েছেন। আর বলা হয়েছে যে এটি এমন একটি শিক্ষা যা হযরত মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম নিয়ে এসেছেন, যা পূর্বেরও নয় পাশ্চাত্যেরও নয়। এটিকে আপনি কোনো একটা নির্দিষ্ট এলাকায় সীমিত রাখতে পারবেন না। এই শিক্ষা বিশ্বজনীন। আর হযরত মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষা বিশ্বজনীন, বিশ্বের সকল মানুষের জন্য, পূর্বের মানুষের জন্য নয়, পশ্চিমের মানুষের জন্য নয়, বরং বিশ্বজনীন প্রভাব এর রয়েছে। তো একটি বাক্যে অনেক কথা আল্লাহ তাআলা এই সূরাতে এবং কোরআনে কারীমের এই বিশেষ আয়াতে বুঝিয়েছেন। হুজুর বলেন আমি যে জাইতুনের বা জয়তুনের তেলের কথা বললাম এটি শুধু একটা অতিরিক্ত কথা ছিল। কোরআনে কারীম এটি আমার কথাকে সমর্থন করার জন্য একটা অতিরিক্ত পয়েন্ট ছিল মাত্র। নতুবা কোরআন এখানে যা বলেছে তা হলো হযরত মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে শিক্ষা নিয়ে এসেছেন সেই শিক্ষা পূর্ব পশ্চিমের গণ্ডির ঊর্ধ্বে। তো এর অর্থ হলো হুজুর বলছেন যে ইসলামী শিক্ষা কোনো নির্দিষ্ট এলাকার জন্য সীমিত নয়, সকল অঞ্চলের মানুষের জন্য এটি সমভাবে প্রযোজ্য, সমভাবে দরকারি। I think there is an additional reason for the choice of oil of olive for light, because as far as I know, every other oil burns with a flame with smoke, except olive oil. Pure olive oil does not burn with smoke, so it gives light but no smoke. হুজুর বলছেন আরো একটি এর সাথে অতিরিক্ত কথা আমি যুক্ত করতে চাই, তা হলো জ্বালানোর জন্য, প্রদীপ জ্বালানোর জন্য যে সমস্ত তেল ব্যবহার হয়, হুজুর বলেন আমি যতটা জানি অন্যান্য তেলে সর্বত্র প্রদীপ জ্বালাতে গেলে ধোঁয়া ছাড়ে সেই প্রদীপ বা ধূম্র বের হয়, কিন্তু অলিভ অয়েল বা জয়তুনের তেল দিয়ে যদি প্রদীপ জ্বালানো হয় তাহলে কখনো আপনি সেই ধূম্র বা ধোঁয়া দেখবেন না। Any other question? Enough? That's all I could tell. That's my information I passed on to you. Now I can. Okay. Bengali Sahib, real Bengali Sahib. আমার একটা ছোট একটা প্রশ্ন, কে বাসা নিজের বাসায় কি মহিলা যেরকম ওয়াইফ বা মেয়ে তারা কি নিজের বাসায় বাজমাত নামাজ পড়াইতে পারে? So his question is, he says, when we pray at home, the ladies mostly pose this question. He says that whether they can lead the prayers, and female. Men? Yeah. No. Jesus. This is not right. Particularly the ladies of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam used to pray behind. It's not a matter of preference of order to men, but it is a matter of the ladies' own let me say coyness to say the namaz before men's eyes. If a lady goes to sajda, goes to ruku, and men are looking from behind, the attention will be drawn towards ladies rather towards God, because men are wanton people, bad people. So Islam teaches that the ladies should stand behind for their own sake, not because they are inferior to men, because for the sake of their own purity and because they are so quiet to show their bodies to men. This is a very, very sensible order.
Understand? So never permit your wife to lead you in prayer. Lead her yourself. Okay? খালেক ভাই প্রশ্ন করেছেন যে মহিলারা বাসাতে যখন আমরা নামাজ পড়ি তখন মহিলারা নামাজে ইমামতি করতে পারেন কিনা বা নেতৃত্ব দিতে পারেন কিনা। হযরত আকদাস বলেন যে না, এটি কোনোভাবে ঠিক নয়। হযরত মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে মহিলারা রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিছনে নামাজ পড়তেন। আর হুজুর বলেন এটি শুধু তাদের নামাজ পড়াতে না পারার বিষয় নয়, বরং মহিলারা যদি নামাজ পড়াতে যান তাহলে এক ধরনের বিশৃঙ্খলা বা এক ধরনের এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে যা মহিলাদের জন্যই শালীন নয়, মহিলাদের জন্য সেটি অপছন্দনীয়, বা মহিলাদের হেফাজতের খাতিরে বা মহিলাদের আত্মসম্ভ্রমকে আল্লাহ তাআলা গুরুত্ব দিয়েছেন, মর্যাদা দিয়েছেন এবং সমুন্নত রাখার জন্য আল্লাহ তাআলা নির্দেশ দিয়েছেন যে পুরুষ যেন মহিলাদের নামাজে নেতৃত্ব দেয়। কারণ একজন মহিলা যদি নামাজে নেতৃত্ব দিতে যান তাহলে পিছনে যে সমস্ত পুরুষ নামাজ পড়বে তাদের দৃষ্টি আল্লাহর দিকে না গিয়ে মহিলাদের দিকে বেশি যাবে। তো হুজুর বলছেন পুরুষের ভিতরে এই ধরনের প্রবণতা আছে, তাই মহিলাদের নিজেদের সম্মান এবং সম্ভ্রম এবং তাদের যে পদমর্যাদা আছে সেটিকে সমুন্নত রাখার জন্য আল্লাহ তাআলা এই নির্দেশ দিয়েছেন। তাই হুজুর খালেক ভাইকে নির্দেশ দিয়েছেন আপনার ঘরে কখনো আপনার স্ত্রীকে নামাজ পড়াতে দেবেন না, আপনি নামাজ পড়াবেন। That's why? Does she insist on leading? No. Someone else asked me this question. In Qadian, ladies used to have a jalsa at our house, Lajna Ma'ullah meetings, and the ladies led the prayer. I remember Ustani Maimuna particularly, Khalida Tasa's mother, huh? Yes. Unki mother thi na? Indeed. And all ladies and small children said their prayer behind them. So for the ladies to lead a prayer is permissible. হুজুর তার পুরনো স্মৃতি থেকে কাদিয়ানের কথা বললেন যে হুজুর বলেন আমার মনে আছে কাদিয়ানে আমাদের ঘরে মহিলাদের জলসা হতো, লাজনায়ে মাওলার মিটিং হতো, তো সেখানে মহিলারা নামাজ পড়াতেন, মহিলাদের নামাজে নেতৃত্ব দিতেন আর তাদের পিছনে ছোট ছোট বাচ্চারা এবং মহিলারা নামাজ পড়তেন। তো এটা পুরুষের জন্য নয়, তাদের নিজস্ব পরিবেশে ছিল। আসসালামু আলাইকুম হুজুর। इसका भी है? शराफत अली साहब का बेटा। अच्छा, वो भी? नहीं, ये सिर्फ। और वो किसका बेटा है? मेरा अब्बू का नाम है मोहम्मद सिराजुल इस्लाम। मोहम्मद सिराजुल इस्लाम। सिराजुल इस्लाम। वो कहाँ? He lives in Hong Kong, হুজুর। अच्छा। He is a Bengali, but lives in Hong Kong. Please. আসসালামু আলাইকুম হুজুর। वालेकुम सलाम। मेरा प्रश्न है জীবনের অর্থ কি? He says, my question is, Huzur, what is life? What is the meaning of life? You don't understand the meaning of life? It has two meanings. One meaning is for those who are materialists. For them, the life is only eating and drinking and pleasure seeking and death. And for those who believe in God, life is only a trial here. You live so that God can try you in different situations, in happiness, in sorrow, in poverty, in richness, in opulence. You are tried how you deal with these situations. So for that, for the believers, life is a sort of examination for them. The result of this examination sometimes is disclosed here on this earth as well, but certainly on the day of judgment, the results will be shown to everybody. Right? হুজুর এই প্রশ্নের যে উত্তর দিয়েছেন, হুজুর বলেন যে তুমি কি জীবনের অর্থ বুঝো না? জীবনের দুটো অর্থ আছে দু ধরনের মানুষের জন্য, যারা বস্তুবাদী, যারা এই জড়জগতের সাথে বেশি সম্পর্ক রাখে এবং এই জড়জগৎকে, বস্তু জগৎকে বেশি ভালোবাসে,
তাদের জন্য জীবনের অর্থ হলো শুধু খাওয়া দাওয়া, বিলাসিতা আর আনন্দ, আর তারপরে একবার মৃত্যুবরণ করা, মরে যাওয়া। কিন্তু যারা বিশ্বাসী তাদের জন্য এই পৃথিবী হলো একটা পরীক্ষার স্থান। একটা বিভিন্নভাবে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে পরীক্ষা করেন, কখনো সুখে, কখনো দুঃখে, কখনো আনন্দে, কখনো বিভিন্ন প্রকারের সমস্যায় তারা লিপ্ত হয়। আর এটি আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে তাদের জন্য পরীক্ষা। আর আল্লাহ তাআলা আসলে দেখেন যে তারা এই সমস্ত পরীক্ষাতে কিভাবে আচরণ করে, কিভাবে ব্যবহার করে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে প্রদত্ত বা আগত পরীক্ষার ফলশ্রুতিতে। তো হুজুর বলেন যারা বিশ্বাসী তারা এই পরীক্ষায় সফল কাম হয়। আর কোনো কোনো ক্ষেত্রে এই পরীক্ষার ফলাফল এখানেও প্রকাশ পায়, আর পরকালে তো অবশ্যই বিশ্বাসীদের সপক্ষে এই পরীক্ষার ফল তাদের অনুকূলে যায়। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা খারাপ হওয়ার কারণে অনেক মানুষ দেশের বাইরে চলে যাওয়ার প্ল্যান করে। তো এই সম্পর্কে হুজুরের মতামত কি জানাবেন আমাদেরকে? He says because of the political or economical condition or because of religious unrest against the Ahmadis, some of the Ahmadis tend to leave the country like Canada or Europe. So is it advisable, is it agreeable? This is the question. No harm. As long as they grow more by preaching in their country and they do not leave a vacuum behind. It's quite good. Migration is a dictate of Islam under certain conditions where life has been made miserable for just the difference of belief, then Islam permits migration. But at the same time, they go on preaching. So the people who leave more than one person as their substitute behind. In Bangladesh, this is happening now. Bangladesh, mashallah, is spreading through preaching at a much greater rate than it is decreasing in number through migration. হুজুর আকদাস আইয়াদাহুল্লাহ তাআলা বিন নাসিল আজিজ এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে বলেন যে প্রশ্নটা আমি আবার স্পষ্ট করে দেই। প্রশ্ন ছিল যে দেশের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং জামাতের বিরুদ্ধে যে অশান্তি সৃষ্টি হয়েছে এই প্রেক্ষাপটে দেশ থেকে হিজরত করা পছন্দনীয় কিনা। হুজুর বলেন যে কোনো অসুবিধা নেই, করতে পারে মানুষ, কেননা হিজরতের কথা কোরআনে কারিমে আল্লাহ তাআলা নির্দেশ দিয়েছেন। শুধু ধর্মীয় বিশ্বাসের কারণে মানুষের উপর যদি বিভিন্ন প্রকারের প্রতিকূল পরিস্থিতি মানুষের উপর চাপানো হয়, সেই পরিস্থিতিতে মানুষ হিজরত করতে পারে, কোরআনের নির্দেশ আছে। কিন্তু প্রয়োজন হবে তবলিগের। যারা পিছনে থেকে যাবে তাদেরকে অবশ্যই জোরালোভাবে তবলিগের কাজ করতে হবে। আর এইভাবে যদি তবলিগ করে তারা যখন হিজরত করবে তারা একজনের জায়গায় পিছনে 2 জন বা 3 জনকে রেখে যাবে। আর বাংলাদেশে এটি হচ্ছে, কিছু মানুষ যারা হিজরত করছে তাদের জায়গায় তাদের স্থান নেওয়ার জন্য একাধিক 2 বা 3 জন ব্যক্তি প্রস্তুত আছে। আর জামাতে আহমদিয়া বাংলাদেশ আল্লাহ তাআলা ফজলে তবলিগের ক্ষেত্রে এইভাবে অগ্রসর হচ্ছে যে শূন্যতা সৃষ্টি হচ্ছে, কিছু মানুষের যাওয়ার কারণে সেই শূন্যতাকে ভরার জন্য অনেক মানুষ সৃষ্টি হচ্ছে তবলিগের সফলতার মাধ্যমে। ওয়ালাইকুম আসসালাম রাহমাতুল্লাহ। সূরা আল ইমরানের ৪৪ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেছেন, হে মরিয়ম, তুমি তোমার প্রভুর অনুগত্য করো এবং সেজদা করো এবং রুকুকারীগণের সহিত মিলিত হইয়া রুকু করো। প্রশ্ন হলো এখানে হুজুর যে সেজদার কথা কেন আগে আসলো, রুকু কেন প্রথম বলা হইল না? He is indicating, or what can I say? Actually, his question is based on a verse of Surah Al Imran, verse number 44. In that verse, Allah says, "Ya Maryam kunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'arakain." The question is, what is the wisdom behind keeping the word wasjudi first, then warka'i later? No, this is a new question to me. I have to think over it. Wasjudi is not the literal sajda. So, wasjudi means submit completely. And warkei here again
indicates bowing to the will of Allah. Still, this does not answer his question. The order is different. Do you know any reason why this order is different? As Huzur has pointed out, not in the formal way of sajda and ruku, but in the literal meaning of sajda and ruku. As Huzur has already explained, I think that is the only thing, that it's not the explanation of Islamic prayer, but Of course, two it's acts not of submission. explanation for Islamic prayer. Full submission is sajda, and willingness always to bow to the will of Allah is ruku. So it is not a formal bowing or going through prostration. So I think sometimes the more important thing is said first and the less important thing is afterwards. So I think that may be the only reason why God has changed the order, that Hazrat Maryam is required, as she was naturally inclined, to be to have complete submission to the will of Allah in every respect. And also she should find readiness to bow to him whenever the occasion arises. That's all I can say. If it doesn't satisfy, I'm sorry. If I give the background of the question, I think things will be clear for Huzur. I thought he will present the background, the one he told me, but he didn't. The background, I told him. First translate it and then tell me the background. শরাফত আলী সাহেব সূরা আলে ইমরানের 44 নম্বর আয়াত পেশ করেছেন হযরত আকদাস আইয়াদাহুল্লাহ তাআলা বিন আসল আজিজের সামনে। প্রশ্ন ছিল যে হুজুর, এখানে সেজদা শব্দ প্রথমে কেন রাখা হয়েছে আর রুকু পরে? আমরা প্রথমে রুকু করি, তারপর সেজদা। হুজুর বলছেন যে এটি আক্ষরিক অর্থে শিক্ষা দেয়া হয়নি, আক্ষরিক অর্থে বলা হয়নি যে তুমি রুকু করো বা প্রথমে সেজদা করো, এই কথা এখানে আক্ষরিক শিক্ষা নয়। বরং ওয়াসজুদের অর্থ হলো তুমি পুরোপুরি আল্লাহ তাআলার দরবারে নিজেকে সমর্পণ করো, আল্লাহর সামনে পুরোপুরি ঝুঁকে যাও। আর ওয়ারকাই অর্থ হুজুর করেছেন যে আল্লাহর ইচ্ছার সামনে ঝুঁকার জন্য তুমি প্রস্তুত থাকো, যখনই সময় আসে তুমি খোদার ইচ্ছার সামনে ঝুঁকো। তো হুজুর আর দ্বিতীয় কথা যেটা বলেন তা হলো যে অনেক সময় বেশি গুরুত্বপূর্ণ কাজ, কোনো কাজের যে প্রধান উদ্দেশ্য যেটি থাকে সেই উদ্দেশ্যকে আল্লাহ তাআলা প্রথমে বর্ণনা করেন। সেই কারণে মরিয়মের উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে যে তুমি আল্লাহ তাআলার দরবারে ওয়াসজুদি, তুমি খোদার দরবারে পুরোপুরি ঝুঁকে যাও, সেজদা করো আল্লাহ তাআলার দরবারে। আর ওয়ারকুইর অর্থ করেছেন যে যখনই তোমাকে আল্লাহ তাআলার দরবারে ঝুঁকতে বলা হয় তখন তার জন্য তুমি মানসিকভাবে পরবর্তীতে সবসময় প্রস্তুত থেকো। Now, I asked him why you posed this question. He said, I was preaching to one Molvi. So, naturally, I was trying to prove that Jesus was dead. And he presented that verse, Ya Isa inni mutawafika wa rafiuka ilayya wa mutahhiruka min allazina kafaru. So, that mullah argued with him that here actually mutawafika wa rafiuka, this is not order is changed. I understand. Yeah. Now I have got to another reason for warkai marrakin hai ye? Yeah, marrakin. That's right. Now I understand. You see, Maryam was not expected to do sajda in the prayer hall with men. So sajda was her private affair. But to do ruku is to follow the organization, the Nizam-e-Jama'at. So, warkai mar rakein, when all the people follow the order of the Nizam, like every Ahmadi knows what Nizam is, that is ruku. But sajda here means real sajda of a lady. So the ladies should do their sajdas not with men, but they should follow the order of Nizam along with all men. This is what happens. All ladies in Ahmadiyya follow the Nizam of Jama'at like men do, but they never do sajda
side by side with men. So that is a singular order, and this is a communal order. Because Markei is explained by Mar Rakein. Sajda is a single worship, and Varkei Mar Rakein is to follow all the men and women, everybody who is chained in a nizam. So when they bow, you also bow. হুজুর আকদাস আইয়াদাহুল্লাহ তাআলা বিন নাসিল আজিজ বলেন যে মরিয়মের ক্ষেত্রে এখানে নামাজের সময় সাধারণ মানুষের সাথে সম্মিলিতভাবে আল্লাহ তাআলা তাকে সেজদা করার কথা বলেননি। সেজদা মহিলা হিসাবে হযরত মরিয়মের একান্ত নিজস্ব ব্যক্তিগত সেজদার ব্যাপার ছিল। কিন্তু ওয়ারকাই বা রুকু যে শব্দ আছে, হুজুর বলছেন রুকু শব্দ বলতে এখানে ওয়ারকাই মার রাকেইন শব্দ ব্যবহার হয়েছে। তার অর্থ হলো নিজাম বা যে জামাতের যে ব্যবস্থাপনা আছে সেই ব্যবস্থাপনার সাথে সম্মিলিত হয়ে তুমি ঝুঁকো এবং আনুগত্য করো। আর ওয়াসজুদি এই শব্দ হুজুর পুনরায় ব্যাখ্যা করেন যে এর অর্থ হলো হযরত মরিয়মকে ব্যক্তিগত সেজদার কথা বলা হয়েছে। এটি বলা হয় না যে পুরুষেরা যখন সেজদা করে তাদের সাথে পাশাপাশি তুমি সেজদা। জি, এখানে এই কথা বলা হয়নি যে ওয়াসজুদি মা সাজিদিন, যে সেজদাকারীদের সাথে তুমি সেজদা করো। বলা হয়েছে ওয়ারকাই মার রাকিন। তার অর্থ হলো মরিয়মের ব্যক্তিগত সেজদার কথা পৃথক রাখা হয়েছে। আর ওয়ারকাই শব্দের অর্থ হলো রুকুকারীদের সাথে তুমি রুকু করো, অর্থাৎ যে নিজাম আছে, যে ব্যবস্থাপনা আছে, সেই ব্যবস্থাপনাকে জামাত আহমদিয়া সবাই বুঝে। ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে পুরুষের সাথে মহিলা সমপর্যায়ে চলে, পুরুষ মহিলা সমানভাবে জামাতের যে ব্যবস্থাপনা আছে সেই ব্যবস্থাপনাকে অনুসরণ করে। তো এখানে ওয়াসজুদি ব্যক্তিগত মরিয়মকে বলা হয়েছে, আর ওয়ারকাই মরিয়ম এক মহিলা হিসাবে মোমেনদের যে জামাত আছে সেই জামাতের একটা নির্দিষ্ট ব্যবস্থাপনা থাকে, সেই ব্যবস্থাপনার আনুগত্য করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। Ruku is not the ruku of namaz. That Maulvi is mistaken there. The ruku is to bow to the will of the whole organization. And every Ahmadi woman and men, children, all are bound in a chain of nizam, and they do ruku with each other, along with each other. হুজুর বলছেন যে এখানে রুকু বলতে নামাজের রুকুকে বোঝানো হয়নি। রুকুর অর্থ নামাজের রুকু নয়, বরং রুকুর অর্থ হলো সমস্ত পুরুষ, মহিলা, ছোট বড়, বাচ্চা যারাই আছে তারা একটা ব্যবস্থাপনাকে অনুসরণ করে, ব্যবস্থাপনার আনুগত্য করে, আর ব্যবস্থাপনার নির্দেশ অনুসারে চলে। তো মরিয়মকে এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। उस ज़कात वाला क्या है रुकू के साथ हज़रत अली वाला वाक़या? युतून ज़कात व हुम राकिऊन। You see, the same metaphor is used in the Holy Quran regarding Hazrat Ali radhiyallahu ta'ala anhu. No, not regarding everybody, but Shias particularly applied to Hazrat Ali in a strange way. The Holy Quran says that while you are doing ruku, give zakat. So that means ruku is not used as an organ of prayer of the Muslims. Ruku means general obedience. So in ruku you can't give zakat. It's impossible. Evidently, the word ruku has a different meaning than the literal meaning of the prayer. So it is. I once said explained during my dars this year that Shias apply this particularly to Hazrat Ali, in the sense that when this verse was revealed to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, he said, who is the person who is giving zakat during ruku? So he said, let's go to the mosque and see. And there it was Hazrat Ali who had done it, and someone was running out of the mosque with some money. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, according to this story, asked him, what are you doing this? Why are you running out with this money? Where did you get it from? It was I'm sorry, anguti. It was his ring. He didn't have money at that time. He took his ring off and gave it to one poor person. So Rasulullah sallallahu, according to the Shia narration,
went to the mosque and said, let us see who that person is, who is specially mentioned by God, that during ruku he gives zakat. So it was Hazrat Ali. Only Hazrat Ali, and the Shias say that this proves the superiority of Hazrat Ali. That of all the Muslims, he is the one person who gives zakat during the ruku. So it's just a joke. It's meaningless. How could a poor man go to the mosque and ask Hazrat Ali for something while he was doing ruku? It's impossible. So that is only to prove that the word ruku is a generalized term in Islam. It's not necessarily the ruku as we know when we go half bow down to God during prayers. এখানে একটি বিশেষ কোরআনের আয়াতের অংশ হুজুর পেশ করেছেন রুকু শব্দের অর্থকে আরো স্পষ্ট করার জন্য, যে ইউতুনা যাকাতা ওয়া হুম রাকিউন, যে মুমিনদের একটা বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হয়েছে, তারা যাকাত দেয় যখন তারা সেজদার অবস্থায় থাকে, রুকুরত অবস্থায় তারা যাকাত দিয়ে থাকে। হুজুর বলছেন যে এটি বাহ্যিক অর্থে হতেই পারে না। বাহ্যিক অর্থে আপনি কিভাবে নেবেন? যখন আপনি রুকু করছেন তখন কি আপনি সেজদা দেবেন, যাকাত দেবেন? তাই এখানে রুকু শব্দের অর্থ সম্পূর্ণভাবে ভিন্ন। রুকুর অর্থ হলো এখানে ওবিডিয়েন্স বা আনুগত্য, অনুসরণ করা, মানা এবং একটি নির্দিষ্ট ব্যবস্থাপনাকে অনুসরণ করা। হুজুর বলছেন যে আমি এবছর দরসে এটি এই শিয়াদের প্রেক্ষাপটে এটি এবছর উল্লেখ করেছিলাম, যে শিয়ারা বলে যে সমস্ত ইসলামে একমাত্র হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর এই ইসলাম কোরআনের বা ইসলামের এই শিক্ষার উপর আমল করেছেন, অন্য কোনো ব্যক্তি কখনো করেনি। এই ঘটনা যেভাবে হয়েছে, হুজুর বলেন যে একবার হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু নামাজ পড়ছিলেন মসজিদে, তখন এক ব্যক্তিকে মসজিদ থেকে দ্রুত গতিতে কোনো জিনিস নিয়ে বের হয়ে যেতে দেখলেন রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তো হযরত রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই ব্যক্তিকে দেখলেন এবং তার সামনে স্পষ্ট হলো যে এই ব্যক্তি কিছু পেয়েছে কোনো ব্যক্তির নিকট থেকে এবং তা নিয়ে মসজিদ থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে। তো হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলা হলো যে তাকে যাকাত দেয়া হয়েছে এই আংটিটি। তো হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সাথীদেরকে নিয়ে বললেন যে চলেন মসজিদে গিয়ে দেখি এই মহান ব্যক্তিকে যিনি এই নামাজের অবস্থায় রুকুর অবস্থায় যাকাত দিলেন। তো দেখা গেল যে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু তখন মসজিদে ছিলেন। তো হুজুর বলছেন যে এটি শুধু একটি এক ব্যক্তি আংটি নিয়ে খুব আনন্দের সাথে মসজিদ থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল, যেটা আমি বলেছি, হুজুর আবার আমাকে স্মরণ করালেন। তো তিনি যখন বেরিয়ে যাচ্ছেন, রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উৎসুক হলো যে দেখি তো গিয়ে যে মসজিদে কে এত বড় নেক মানুষ যে রুকুর অবস্থাতে নিজের আংটি যাকাত হিসাবে দিয়ে দিল। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসে দেখলেন যে হযরত আলী। তো শিয়ারা বলে যে সমস্ত ইসলামে একমাত্র হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু এই শিক্ষার উপর আমল করেছে, অনুশীলন করেছে। তো হুজুর বলছে এটি একটি হাস্যস্কর ব্যাপার, এছাড়া আর কোনো কিছু নয়, এটি কোনোভাবে গৃহীত হতে পারে না এই অর্থে। নামাজের অবস্থায় কিভাবে? Again, the wording is such as it cannot apply to a single man at all. وَهُمْ رَاكِعُونَ. Hazrat Ali is huwa raki. For one person you can say huwa raki. وَهُمْ رَاكِعُونَ means and they, all the Muslims, give zakat and they are raki'in. তো যে কথা বলছিলাম আমি শেষ করতে পারিনি। হুজুর বলছেন এটি হাস্যস্কর একটি ব্যাপার, আর এটি সাধারণ একটি পরিভাষা। রুকু শব্দ ইসলামে যখন ব্যবহার হয় নামাজের বাইরে, তখন এর অর্থ হলো তোমরা একটা নিজাম বা ব্যবস্থাপনার সামনে আনুগত্য করো। আর হুজুর বলছেন যে এই আয়াতের এই অংশ দেখলেও পরিষ্কারভাবে বোঝা যায় যে এখানে হযরত আলীর কথা বলা হচ্ছে না রাদিয়াল্লাহু আনহু, তার কথা বলা হচ্ছে না, কারণ এটা যে বহু বচন, ইউতুনা যাকাতা ওয়া হুম রাকিউন, যে তারা সকলেই সম্মিলিতভাবে যাকাত দেয়, সকলেই যাকাত দেয় রুকুরত অবস্থায়। যদি এক বচনের জন্য ব্যবহার হতো তাহলে হওয়া উচিত ছিল ওয়া হুয়া রাকে, যে সে রুকুরত ছিল, যে সে রুকুতে ছিল। তো এটা তো হুয়া রাকে ব্যবহার হয়নি, এক বচন ব্যবহার হয়নি, বহু বচন ব্যবহার হয়েছে। সমস্ত মুসলমানদের যারা রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুগত ছিলেন তাদের প্রশংসা করা হয়েছে এখানে। So that settles the question of ruku. All right. Next please. আমার প্রশ্ন হলো, আমার স্কুলে এক ছেলে জিজ্ঞেস করে যে তোমাদের ধর্মে ধূমপান করা আত্মহত্যা করা নিষেধ, কিন্তু ধূমপান করা নিষেধ করলো না কেন? কারণ ধূমপান করা তো অনেক ব্যাড আর আত্মহত্যার মতোই। He says one of my friends in school asked me that
in your religion, suicide is forbidden. But smoking is, though it is fatal from human health, but or injurious to human health. That's a very stupid question. Smoking is injurious, but one does not smoke to commit suicide. Suicide is a different story altogether. You know, one takes one's life out of pain, out of misery, for some other reason. So it's an instant killing. It has no relationship with the slow poisoning of things. In London, the pollution is such that you're almost like inhaling smoke. So the smoke is, this is why in planes and in buses now, in public buses, smoking is forbidden, because that air is polluted. So it has nothing to do with suicide. Next, please. আসিফ যে প্রশ্ন করেছে তা ছিল তার বন্ধু নাকি স্কুলে তাকে জিজ্ঞেস করেছে যে তোমাদের ধর্মে আত্মহত্যাকে হারাম বা অবৈধ আখ্যা দেওয়া হয়েছে, কিন্তু ধূমপান যেটি অত্যন্ত ক্ষতিকর তা কেন নিষিদ্ধ করা হয়নি। হুজুর বলছেন যে এটি একটা কাণ্ডজ্ঞানহীন প্রশ্ন, এই প্রশ্নের কোনো অর্থ নেই, অযৌক্তিক। কেননা ধূমপান মানুষ কখনো আত্মহত্যার জন্য করে না। ধূমপান এমন একটি বিষয় যার ফলে মানুষের ক্ষতি হয়, কিন্তু ধীরে ধীরে বিষক্রিয়া তার অত্যন্ত ধীর। কখনো কোনো ব্যক্তি যখন ধূমপান করে তার উদ্দেশ্য এটি নয় যে আমি আত্মহত্যা করছি। হুজুর বলছেন যে এখানে অহরহ প্রত্যহ প্রতিনিয়ত যে বায়ু দূষণ হচ্ছে লন্ডনে, সেখানে মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, কিন্তু খুব ধীরে ধীরে। তো এটির যার কারণে বাসে বা উড়োজাহাজে আজকাল ধূমপান নিষেধ করা হয়েছে, কিন্তু এই ধূমপানে কখনো কোনো ব্যক্তি তাৎক্ষণিকভাবে মারা যায় না। তাই এ ধরনের প্রশ্ন অযৌক্তিক, অর্থহীন। পণ্ডিত লেখরাম সম্বন্ধে নন আহমদি মোল্লারা বলে থাকে যে মির্জা সাহেবের ভবিষ্যৎবাণী সেটা পূর্ণ হয় নাই। 6 মাস 6 বছর জীবিত থাকার কথা ছিল, কিন্তু 6 বছরেই তো জীবিত ছিলেন। সেই জন্য ওরা বলে যে এই যে ভবিষ্যৎবাণী সেটা পূর্ণ হয় নাই 6 বছরের ভিতর। তো এই ব্যাপারে হুজুরের মুখ থেকে কিছু শুনতে চাই আমরা। This question is about Lake Ram Huzur. Hazrat Masih Islam made prophecy about him that he will die in a fixed period of time, but he didn't die. That is the point of mullahs. Is that wrong? He died exactly within the time, and on the appointed day, the next day was Friday. Eid. Next day was Eid. Yom al-Eid wal Eid Aqrabu. It was Friday and Eid, I think. Check again. On Friday he got killed, and the next day was Eid as well. So I think I remember that. But anyway, he died next to the Eid day, or a day before the Eid, and it all happened exactly as he had prophesied. And the mullahs at that time never objected about the time lapse. They were the people who were witnessing this. They should have raised hue and cry that in time he has not been successful, he has not been murdered as prophesied. And the Hindus, Aryas themselves never objected. So I don't know what sort of mullah that is. Next. লেখরাম সম্পর্কিত প্রশ্ন হযরত আকদাস আইয়াদাহুল্লাহ তাআলা বিন আসিল আজিজের সামনে পেশ করা হয়েছে। লেখরামের সম্পর্কে হযরত মসিহ মাউদ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের ভবিষ্যৎবাণী ছিল তার রাসূল অবমাননার কারণে। হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম সম্পর্কে বাজে কথা বলার কারণে হযরত মসিহ ইসলাম ব্যথিত হয়েছিলেন এবং তার সম্পর্কে দোয়া করার পর আল্লাহ তাআলা তাকে শুভ সংবাদ দিয়েছিলেন যে এই ব্যক্তি একটা নির্দিষ্ট সময়ের ভিতর মারা যাবে। আর প্রশ্ন ছিল যে মানুষ আপত্তি করে যে মারা যায়নি। হুজুর বলছেন যে এটি ভুল কথা। লেখরাম নির্দিষ্ট সময়, যে সময় হযরত মুসলিম ইসলাম বলেছেন সেই সময়ের ভিতর মারা গেছে, আর সেই দিনটা শুক্রবার ছিল, ঈদের দিন ছিল। হযরত আকদাস একটু মত পার্থক্য করলেন। হুজুর বললেন যে শুক্রবারে হয়তো মারা যায়নি, বা শুক্রবারে মারা গেছে, পরের দিন ঈদ ছিল।
বা যেদিন মারা গেছে তার পূর্বের দিন শুক্রবার ছিল, এই ধরনের কথা হুজুর বলেছেন। ঈদের একদিন পূর্বে বা একদিন পরে, আল ঈদ ওয়াল ঈদ আকরাব, এই ধরনের হযরত মসিহ মাউদ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের ইলহাম আছে লেখরাম সম্পর্কে। যে यौम ईद चेक कर लें। हाँ हाँ वो ये चेक कर लें, मेरा ख्याल है जुमा और ईद आपस में इकट्ठे थे। হযরত মসিহ মাউদ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের ইলহাম ছিল যে সাতারিফু ইয়াউমুল ঈদ ওয়াল ঈদুল আকরাব ওয়াল ঈদু আকরাব, যে ঈদের দিন তোমরা এই অসাধারণ ঘটনা ঘটতে দেখবে, আর সেই ঈদের দিন বেশি দূরে নয়, সেই ঈদের দিন খুব কাছে। তো হুজুর বলছেন যে এটা একটু দেখে নেবেন পরে। যাই হোক, হুজুর এখানে যে গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেন লেখরামের মৃত্যু সম্পর্কে, এটি যে নির্দিষ্ট দিনে এবং সময়ে হয়েছে তার প্রমাণ হলো যখন লেখরাম ধ্বংস হয়েছে ভবিষ্যৎবাণী অনুসারে, তখনকার কোনো মৌলভী বা কোনো মানুষ আপত্তি করেনি যে মির্জা সাহেবের ভবিষ্যৎবাণী পুরা হয়নি। তখনকার আর্যরা পর্যন্ত আপত্তি করেনি, যাদের সে নেতা ছিল। তো তাই যে মোল্লা এই ধরনের কথা বলে সে পুরো বিষয় বা পুরো চিত্র জানে না। এটি হলো হযরত আকদাস আইয়াদুল্লাহ তাআলা বিন আসল আজিজের কথা, যা তিনি লেখরাম সম্পর্কে বলেছেন, এবং হযরত মসিহ মাউদ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের ভবিষ্যৎবাণী অক্ষরে অক্ষরে পুরা হয়েছে। আমার প্রশ্ন হলো, ইমাম মাহদী আলাইহিস সালামের যুগে যে বাচ্চারাও নবুয়ত পাবে, এর উক্তি আপনি বর্ণনা করবেন কি? The question is, at the time of promised Messiah, children will do nubuwat. What is the explanation of this? That means that the children will be shown two dreams, and they will also be told by Allah as to the future things. And this happens so many times. In Ahmadiyya, there are hundreds or thousands of children who have seen dreams who got fulfilled later on, exactly as they were told. হুজুর বলেন যে এর অর্থ হলো তাদেরকে আল্লাহ তাআলা সত্য স্বপ্ন দেখাবেন, আর ভবিষ্যতের শুভ সংবাদ আল্লাহ তাআলা তাদেরকে দেবেন যে তোমাদের সাথে ভবিষ্যতে এই ধরনের ঘটনাবলী ঘটতে যাচ্ছে। আর অগণিতবার এটি ঘটেছে। হুজুর বলেন শত শত হাজার হাজার এমন আহমদী ছেলে বা মেয়ে আছে যারা কোনো স্বপ্ন দেখেছে এবং পরে তা আক্ষরিকভাবে পুরা হয়েছে। এটি হলো এই উক্তির অর্থ। হুজুর, আমার প্রশ্ন, আমি গত সপ্তাহে এই প্রশ্নটা আবার করেছিলাম, আপনি যদি অনুমতি দেন তাহলে আবার। She says, I did ask Huzur this question last week, but now if you permit me, I want to ask it again. বাংলাদেশে 10ই মুহররমের রোজা রাখার প্রচলন আছে, আপনি যদি মেহেরবানি করে ওইটার পটভূমি গুরুত্ব বর্ণনা করেন। In Bangladesh, there is a custom of fasting on 10th Muharram. She wants to know the background of this custom, how it comes. Huzur asked Imam Sahib to. I told you to collect the information. Please, thank you. काफी लंबी है बात, आप मुख्तसर से बता दें। Before Ramzan, as the Jews kept fast on this day, the Holy Prophet ﷺ also started keeping it. But after the Ramzan was prescribed, then he left it. It is reported in Hadith that while Ramzan had not yet become an obligatory month of keeping fast, Ahmadiyya ﷺ used to keep fast of the older religion. So the Jews always fasted on 10th of Muharram. So Rasulullah ﷺ did that during the 10th of Muharram in keeping with the older tradition. But after Ramadan, he is not known to have done it regularly. He says, whosoever wants, he may keep. Yes. So he said, whoever wants to keep, he may. But he never himself stuck to this tradition.
এই প্রশ্ন সম্পর্কে উত্তর দিতে গিয়ে হযরত আমিরুল মুমিনিন আইয়াদাহুল্লাহ তাআলা বিন আসিল আজিজ বলেন যে রোজার নির্দেশ সেই ইসলামে নাজেল হওয়ার পূর্বে হযরত মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম পূর্ববর্তী যে ধর্ম ছিল ইহুদিদের ধর্ম, সেই ধর্ম অনুসারে রোজা রাখতেন। তো ইহুদিরা 10ই মুহররম রোজা রাখতো তাদের পূর্ববর্তী কোনো ঘটনার স্মরণে। হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম সেদিন রোজা রাখতেন এই পূর্বের ধর্মের অনুসরণে, ইসলামে রোজার নির্দেশ আসার পূর্বে। রোজার নির্দেশ যখন ইসলামে নাজেল হয় তখন হযরত মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম এই দিন রীতিমতো রোজা রাখেননি। হ্যাঁ, হুজুর বলেছেন যে যদি কেউ রাখতে চায় রাখতে পারে, কিন্তু তিনি সবসময় 10ই মুহররমে রোজা রাখেননি। The darling boy, huh? Please. আসসালামু আলাইকুম হুজুর। ওয়ালাইকুম আসসালাম। হুজুর আমার প্রশ্ন হলো, হুজুর আপনি কিভাবে সেন্ট বানাতেন? He said Huzur used to make perfume sometime. So how you used to make or manufacture No, I it? don't have much time, but still I have got some perfume which I prepared myself. So if he wants some, I'll give him a small vial. All right? হুজুর তোমার প্রশ্নের উত্তরে বলছেন যে আমার কাছে এখন বেশি সময় নেই, কিন্তু অতীতে যে আমি পারফিউম বানিয়েছিলাম সেই সুগন্ধির এখনো কিছু অংশ আমার কাছে আছে, যদি তুমি চাও আমি দিতে পারি। Your question, please. স্যার আসসালামু আলাইকুম হুজুর। ওয়ালাইকুম আপনি মুলাকাতে বাচ্চাদেরকে কেন চকলেট দেন? He says, Huzur, during Mulaqat, sometimes it happened, I don't know. He says, why didn't you give us chocolates? Or Did I? So, inshallah, I'll compensate you tonight by giving you some sweet meat. All right, send the sweet meat in, please. নূর হুজুরকে প্রশ্ন করলো যে হুজুর আপনি সাক্ষাতে শিশুদেরকে চকলেট দেননি কেন? হুজুর বলছেন যে তাই নাকি, আমি কখন দিইনি। যাই হোক, এখন আমি এখান তোমাদেরকে দেব, মিষ্টি দেব। তো হুজুর আনালেন যে ডেকে মিষ্টি নিয়ে আসেন। Immediately I fulfill your desire. Now, you all of you take one each. You take two, one for the last time, one for this time. Two mishti packets for you, one more. Because last time I forgot, and that is for that. मैंने शुरू कर दें, अब गाना शुरू कर दो। इश्क़े खुदा की मैं से भरा जाम लाए हैं हम, मुस्तफ़ा के हाथ पे इस्लाम लाए हैं। Take your share. आशिक भी घर से निकले है जा देने के लिए, आशिक भी घर से निकले है जा देने के लिए, तशरीफ आज वो भी सरे बाम लाए हैं, तशरीफ आज वो भी सरे बाम लाए हैं। दुनिया में उसके इश्क का चर्चा है चार सू, दुनिया में उसके इश्क का चर्चा है चार सू, तोहफा के तौर पर दिले
बदनाम लाए हैं तूफान के तौर पर दिले बदनाम लाए हैं कुरान से हमने सीखी है तदबीर बेखता कुरान से हमने सीखी है तदबीर बेखता सैदे हुमा के वास्ते इकदाम लाए हैं सैदे हुमा के वास्ते इकदाम लाए हैं इश्क खुदा की मैं से भरा जाम लाए हैं हम मुस्तफा के हाथ पे इस्लाम लाए हैं You're Sirajul Islam? What's the name? Sharafat Ali Sahab. Right. You ask some very deep questions, which means that you are a very good da'i ilallah, and you keep preaching to others, and when they answer back, you ponder over the thing. So really he asks very profound and deep questions, mashallah. I hope I have been able to satisfy you with this long answer, huh? Right? Good. Assalamu alaikum. We're starting with you tonight. Assalamu alaikum. Lovely children, huh? Please. Shall we begin? We have already started, Huzur. So as you have instructed today, Finish with whatever you're talking about. Huzur, I have finished already. All right. Then we'll start with Shaukat Nawa, huh? Right. আসসালামু আলাইকুম হুজুর ওয়ালাইকুম আসসালাম জি উহুদের যুদ্ধে হযরত আব্দুল্লাহ শহীদ হয়েছিল তখন আল্লাহ হযরত আব্দুল্লাহকে বলল তুমি আমার কাছে যা চাও তা দিতে আমি প্রস্তুত আছি হুজুর আমার প্রশ্ন হলো হযরত আব্দুল্লাহর মধ্যে আল্লাহ কি গুণ দেখেন যে আল্লাহ তাআলা আব্দুল্লাহকে এত স্নেহের দৃষ্টিতে দেখেন Huzur, this question has come from Chittagong. Murshid Alam Sahab sent this question. The question is related with the Battle of Uhud. Hazrat Abdullah was martyred in that battle, and after that Holy Prophet ﷺ one day saw his son Hazrat Jabir in a gloomy complexion. Then he asked him what is the reason. So the answer is obvious to Huzur. The question is what was the special quality of Hazrat Abdullah about which Allah the Almighty revealed to Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. See, according to the spiritual vision of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Hazrat Abdullah, when he was presented to God inquired from him as to what was his desire. And that desire will be fulfilled. He said, my desire is that you send me back and I fight in the path of Islam again and get martyred. So let me return 100 times, and 100 times I must return after getting martyred. So at this God said, this is not possible because I have decided that whoever will come to me will never return again.
So this desire of his ambition, his obsession of getting martyred again and again, that is the special point about him, for which Rasulullah ﷺ told his son that you have got such a son, such a father. হযরত আকদাস আইয়াদাহুল্লাহ তাআলা বিন নাসিল আজিজ এই প্রশ্নের উত্তরে বলেন, প্রশ্ন আরো স্পষ্ট খোলাসা করে দেই যে হযরত রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আব্দুল্লাহর ছেলে হযরত জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহুকে যখন এই দুঃখিত চেহারায় দেখেছেন, তখন কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন যে কারণ একটাই, যে আমরা পিতাকে হারিয়েছি। তো হযরত রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহুকে সম্বোধন করে বলেছেন যে আল্লাহ তাআলা তোমার পিতা সম্পর্কে আমাকে এই সংবাদ দিয়েছে। আসলে সেটি একটি কাশফ ছিল, একটি দিব্যদর্শন ছিল হযরত মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের। হযরত আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন আল্লাহ তাআলার দরবারে মৃত্যুর পর উপস্থাপিত হয়েছেন, তখন আল্লাহ তাআলা হযরত আব্দুল্লাহর প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট ছিলেন এবং খোদা তাআলা স্নেহ ভরে হযরত আব্দুল্লাহকে জিজ্ঞেস করেছেন যে আজকে তুমি আমার নিকট যা চাও তা আমি তোমাকে দিতে প্রস্তুত আছি। তোমার হৃদয়ের যে বাসনাই থাকুক না কেন আমার কাছে তাও পেশ করো, আমি অবশ্যই সেই বাসনাকে পূরণ করব। হযরত আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু আল্লাহ তাআলার দরবারে তার হৃদয়ের বাসনা পেশ করলেন যে আল্লাহ, আমি পৃথিবীতে ফিরে যেতে চাই, আর তুমি আমাকে সেখানে পাঠাও, আর তোমার পথে আমি পুনরায় মৃত্যুবরণ করতে চাই। এইভাবে আমাকে শতবার পাঠাও আল্লাহ, আমি তোমার পথে শতবার আমার প্রাণ বিসর্জন দিতে চাই। তখন আল্লাহ তাআলা হযরত আব্দুল্লাহকে সম্বোধন করে বললেন যে আমার চিরপ্রতিষ্ঠিত নিয়ম হলো যে আমার কাছে চলে আসে একবার, মৃত্যুবরণ করে সে আর ফিরে যায় না। তো এটাই হযরত আব্দুল্লাহর হৃদয়ের যে বাসনা, সেই বাসনাই খোদা তাআলার দরবারে সবচেয়ে পছন্দনীয় একটা বৈশিষ্ট্য ছিল, যার ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা হযরত রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দিব্য দর্শনের সংবাদ দিয়েছিলেন। হুজুর, অনেকেই শখ করে অনেক কিছু করে থাকে, যেমন আমার শখ হলো নতুন নতুন রেসিপি নিয়ে কখনো কখনো রান্না করা। আমি শুনেছি আপনিও রান্না বান্না অনেক পছন্দ করেন। এই সম্পর্কে যদি আমাদেরকে কোনো মজার ঘটনা আমাদেরকে যদি বলেন তাহলে আমরা খুবই খুশি হব। She says everybody has got a different sort of hobby. My hobby is sometimes I take different recipes and try to cook. And about Huzur, she says that Huzur in fact has got a very good hand in cooking. He mentioned on so many occasions. So she says, Huzur, have you got any interesting incident or interesting thing related with cooking that you might love to share with us? But this cooking lesson is not possible to be given on television unless there are utensils and things. So she should contact my daughter Faiza and ask her to give her some cooking lessons according to my taste. And the condition is that she should bring something, our own cooking, first. Maybe it's as good as ours, huh? But a small thing, something, not much. So we'll enjoy a meeting at home between her and my daughter Faiza and me. Right? Huh? শওকতের প্রশ্নের উত্তরে হযরত আকদাস বলেন যে রান্না করার জন্য তো কিছু বর্তন বাসনের প্রয়োজন হয় যা আমাদের এখানে নেই, আর তাছাড়া তা দেখানো যাবে না যে আমি কিভাবে করতাম বা কিভাবে আমরা করে থাকি। হুজুর বলছেন যে তার একটা সহজ সমাধান হলো আমার বাসায় আসো, আর আমার হুজুরের মেয়ে ফাইজার সাথে যোগাযোগ করতে বলেছেন হুজুর তোমাকে, আর সেখানে তুমি একটা রান্নার লেসন নিতে পারো বা
একটা পাঠ সেখানে নিতে পারো। তো হুজুর বলছেন সেখানে তোমাকে শেখানো হবে যে কিভাবে আমরা আমাদের স্বাদের খাবার পাকিয়ে থাকি, কিন্তু তুমি যখন আসবে তখন তোমার নিজের পাক করা কিছু খাবারও নিয়ে আসবে, তাহলে হয়তো হতে পারে তোমার খাবারের যে স্বাদ আমাদের পাকানো খাবারের স্বাদের খুব কাছাকাছি হবে বা অনুরূপ হবে। তো সেখানে ইনশাআল্লাহ আমরা বসে এই দুই ধরনের খাবার উপভোগ করতে পারবো। See, our late father was also sometimes fond of cooking, and he used to hold contests during our trips to the canal nearby. On holidays sometimes we used to go for picnics, and almost whole of Qadian went to picnic. I mean, not whole, but lot of people went there. And we used to hold a cooking contest. So I remember that my father was also participating in this cooking contest, and he failed. Dal Sahib was a judge and some others, and everybody had a good laugh. Why did he fail? So it was because he was tasting the salt just from the ghee, and the salt is in the masala. It's not discernible in the ghee alone. So he kept on adding salt after tasting the ghee, with the result that it was impossible to eat the chicken. So everybody had a good laugh. That is a family tradition that we always take part in cooking, household cooking, etc. And some of us have developed special knack in this. My late elder brother Mirza Munawwar Ahmed was also an excellent cook. হুজুর তার বাল্যকালের কথা বললেন যে আমার পিতা পাকানো খুব পছন্দ করতেন, আর আমরা বিভিন্ন সময়ে কাদিয়ানের পাশে যে খাল ছিল সেই খালের তীরে কিনারায় পিকনিকের জন্য যেতাম, বনভোজনের জন্য যেতাম। তো খাল ইন বাংলা খাল হুজুর বলছেন যে আমরা খালের কিনারায় পিকনিকের জন্য বা বনভোজনের জন্য যেতাম। তো প্রায় পুরো কাদিয়ান শব্দ প্রথম ব্যবহার করতে পরে বললেন যে অনেকেই আমাদের সাথে যেতেন এবং সেখানে রান্না বান্নার প্রতিযোগিতা হতো। তো হুজুর বলছেন যে আমার পিতাও সেই প্রতিযোগিতায় অংশ নিতেন, কিন্তু তিনি প্রায় সময় ব্যর্থ হতেন। একবারের কথা হুজুর বলছেন যে একবার এমন অনুষ্ঠানের সময় দর্দ সাহেব ছিলেন বিচারক, তো সেই বিচারকের বিচার অনুসারে হযরত মুসলিম রাদিয়াল্লাহু আনহু হুজুরের শ্রদ্ধ পিতা তিনি ব্যর্থ হলেন। এর কারণ হলো তিনি যে খাবার পাকাচ্ছিলেন সেখানে তিনি তেলের বা ঘিতেই বারবার লবণ যুক্ত করছিলেন, আর লবণ যতই তিনি জিহ্বা দিয়ে চেক করতেন সেটাকে স্বাদটা নেওয়ার চেষ্টা করতেন, দেখতেন যে লবণের মাত্রা কম, তা আরেকটু যুক্ত করতেন, তার সাথে আরেকটু যোগ করতেন, কেননা লবণ যে তেলের ভিতর বা ঘিতে গলে না। তো যার ফলে পরে যারা খেয়েছেন তারা এটাকে স্বাদের দিক থেকে নিম্নমানের পেয়েছেন। তো হুজুর বলছেন যে এইভাবে আমাদের পরিবারে এই ধরনের প্রতিযোগিতা হতো এবং পরবর্তীতে পরিবারের বিভিন্ন সদস্যরা রান্নাবান্নার ক্ষেত্রে বেশ যশ আর খ্যাতি অর্জন করেছে এবং ভালো হাত তাদের এই ব্যাপারে তারা সৃষ্টি করেছেন। হুজুর তার শ্রদ্ধেয় ভাই মির্জা মুনাওয়ার আহমদ সাহেব এর কথা বলছেন, তিনি খুব ভালো একজন মানে রান্নার ভালো হাত ছিল তার। What is your question? Elder brother, by the way. आपका बड़े भाई कहाँ है? घर। 6 लोग, बड़ा 6 लोग, हाँ? घर है? He's very tired today, Huzur. And 2 more members are not feeling well. He's just suffering from fever. That's why they're absent. আসসালামু আলাইকুম হুজুর। হুজুর আমার প্রশ্ন হলো, হুজুর আমরা কি কার্টুন লিখতে পারি? This question has come from Chittagong again. One of the sons of Maulana Imdadur Rahman Sahab sent this question.
he could not present it properly. I want to say the whole question. The question is, he says in newspapers, some of the cartoonists, they draw pictures of some people in a dish-shaped form. They dish-shape their face or the body. So is it agreeable? Can we adopt it as a profession? Yes. It's not proper, but now it has been accepted all over the world as a form of joke. So it's not forbidden entirely in this sense, because the entire world has accepted it as a form of mild joke. But sometimes they go too far, and they disfigure the person in a manner that is very painful for him and his friends to look at that face. So that is not proper in Islam. That's not permitted. You shouldn't do anything to hurt others. You can use this only to please. If the cartoonist makes the cartoon, that the person whose cartoon is made, he himself laughs at it, he enjoys it, that's all right. But not when he is hurt. এই প্রশ্নটা চট্টগ্রাম থেকে পাঠিয়েছে টিপু। প্রশ্নর বাংলা পুরোপুরি আমি আবার এখানে বলে দিই। প্রশ্ন ছিল যে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় দেখি যে বিভিন্ন কার্টুনিস্ট কার্টুন এঁকে থাকে এবং তাতে কোনো ব্যক্তির চেহারা বা শরীরকে পুরোপুরি বিকৃত করে ফেলে। হুজুরকে জিজ্ঞেস করা হয়েছে যে হুজুর এটিকে আমরা পেশা হিসাবে অবলম্বন করতে পারি কিনা। হুজুর বলছেন যে এভাবে মানুষকে বিকৃত করা এটি ঠিক নয়, কিন্তু সারা পৃথিবী এটিকে এখন পেশা হিসাবে বা এমন একটি বিষয় হিসাবে অবলম্বন করেছে যা স্বীকৃতির পর্যায়ে পৌঁছেছে, যে পৃথিবীটিকে গ্রহণ করে নিয়েছে হাস্য রসের জন্য বা কৌতুক হিসেবে বা তিরস্কারের হালকা তিরস্কারের মাধ্যম হিসেবে মানুষ এটাকে গ্রহণ করে নিয়েছে। তাই এটি পুরোপুরি হারাম বা নিষিদ্ধ নয়। হুজুর বলছেন হালকা হাস্যরসের কারণ হিসেবে যদি এটিকে অবলম্বন করা হয় তাহলে কোনো অসুবিধা নেই, কিন্তু অনেক সময় মানুষ সীমা লঙ্ঘন করে, অনেকের চেহারাকে এমন ভাবে বিকৃত করে যে তা দেখে যে ব্যক্তির চেহারা অঙ্কন করা হয় সে মারাত্মকভাবে দুঃখ পায় এবং তার মনে আঘাত লাগে। কারো মনে আঘাত দেওয়ার উদ্দেশ্যে কখনো এই ধরনের কার্টুন আঁকা উচিত নয়। হ্যাঁ, যদি সেই ব্যক্তি নিজে তার কার্টুন দেখে আনন্দ পায় এবং উপভোগ করে তাহলে এ ধরনের উপভোগ্য বিষয়ে হাত রাখতে বা এ ধরনের কাজ করতে অসুবিধা নেই, কিন্তু কাউকে কষ্ট দেওয়ার উদ্দেশ্যে কার্টুন আঁকা কোনোভাবে ঠিক নয়। আপনার সুন্দর, আমরা কেন This question is, by the grace of Allah, you are so handsome. Why aren't we? I think you are more handsome. Huh? You are very handsome. Huh? Why? Not answer my question. হুজুর এই প্রশ্নের যে উত্তর দিলেন তা আপনারা দেখলেনই, এখানে দেখার বিষয় বেশি ছিল কথা থেকে। তো হুজুর বলছেন আল্লাহ তাআলা ফজলে তুমি খুবই আকর্ষণীয়, খুবই সুন্দর, কোনো সন্দেহ নাই তোমার সৌন্দর্যের ব্যাপারে। And why? According to him, the question was why. So I have put the same question back to him. হুজুর তাকে পাল্টা প্রশ্ন করলেন তুমি কেন এত সুন্দর আমাকে বলো। Yes. Next. আসসালামু আলাইকুম হুজুর। ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। আমার প্রশ্ন হলো যে কোরআন মজিদের সূরা 41 এবং আয়াত 10, 11 এবং 13 এই তিনটা আয়াতে বলা আছে যে পৃথিবী 2 সময়কালে 4 সময়কালে, পুনরায় বলা আছে যে 2 সময়কালে সৃষ্টি হয়েছে, কিন্তু কোরআন মজিদের অন্যত্র আরো 4টি সূরাতে বলা আছে যে পৃথিবী এবং আকাশ সমূহ আল্লাহ পাক 6 দিনে সৃষ্টি করেছেন। হুজুর এই যে কোরআন পাকের মধ্যে Is he talking about 2 wives, no wives? No? Sure. So why are they laughing at this? The girls, huh? He's very enthusiastic. Okay. হুজুর কোরআন মজিদের I understand now. কোরআন মজিদের 2 জায়গায়
বিভিন্ন জায়গায় এই পৃথিবীর সৃষ্টি সম্পর্কে এত মত পার্থক্য কোরআন মজিদে কি জন্য দেখা যাইতেছে, মেহরবানি করে যদি একটু ব্যাখ্যা করেন। The question is based on some verses of a surah. It is it's Surah Hamim Sajda. The verses are 10, 11 and 13. In these verses Allah says that He created the universe. In some verse He says in 2 days, or in some place He says 4 days, another place He says in 2 days. Whereas in some other surahs Allah said that He created this universe in 6 days. So what is the reason, cause of such a variation of? You see, normally, first of all, the days should be understood. That the days do not mean ordinary human days which we know. Days just mean a period of time, and a very long period of time, because Allah has expressed in the Quran that God's days are not like your days, they're much bigger days. So that is a different story, how those verses should be understood and calculated, days calculated. But I'll come back to your question. The Holy Quran has spoken of the creation of the universe as a whole in 7 days. 6 days for creation and 7th days to command it. So for 6 periods the universe was in the making, and when it was completed, then God sat on the throne to command it. It's just a metaphor. Doesn't mean that there is a solid throne. He just completed it, and then went into the organization of the entire people and everything, and how to develop and so on and so forth. So only there is one place which causes some problems. Sometimes when you add up the number of days which was spent for a special thing, special task, in one place it adds to 8. Instead of 6 or 7, it adds to 8. But people fail to understand the point that there God is speaking specially for phases within creation. The earth and its 7, there are close heavens to earth, which are 7. So there the 7 heavens do not mean the entire 7 heavens. So in 2 days He completed this process, and then He speaks of some other parts of creation which took so much time. So it should not be calculated and added upon, because there are long periods spent on these particular phases. I wonder whether I have made myself understood. Can you explain? All right. মোল্লা সাহেব সূরা আস-সাজদার আয়াত পেশ করেছেন 10, 11 এবং 13 নম্বর আয়াত। তিনি বলেছেন যে এক আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলছেন যে আল্লাহ পৃথিবীকে 2 দিনে সৃষ্টি করেছেন, আবার অন্যত্র আছে 4টি ভিন্ন ভিন্ন সময়ে সৃষ্টি করেছেন, আবার আরেক আয়াতে আছে 2 দিনে। অথচ কোরআন শরীফের অন্য 4টি সূরায় অন্তত পক্ষে আল্লাহ তাআলা বলেছেন যে তিনি এই পৃথিবীকে 6 দিনে সৃষ্টি করেছেন। হুজুর এই বিষয়টাকে সার্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে উত্তর দিয়েছেন। যে হুজুর বলছেন যে আসলে এখানে দিন বলতে কি বোঝায়, মানুষ এটি বোঝে না। এটি আসলে মানুষের দিন নয়, বরং এটা একটা নির্দিষ্ট সময় বা একটা নির্দিষ্ট টাইম বা পিরিয়ড কি আল্লাহ তাআলা বুঝিয়েছেন। আর এই সময়টা অনেক দীর্ঘ সময়, অনেক বড় দিনের কথা আল্লাহ তাআলা বলেছেন, মানুষের দিনের কথা আল্লাহ তাআলা বলেননি।
কোরআনে কারীমে অন্যত্র আল্লাহ তাআলা বলেন যে তিনি এই পৃথিবীকে 7 দিনে সৃষ্টি করেছেন। আর 7 দিনের অর্থ হলো হুজুর বলছেন যে 6 দিনে সৃষ্টির কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে, আর 7ম দিন আল্লাহ তাআলা তার শাসন কার্য আরম্ভ করেছেন। আল্লাহ তাআলা তার সিংহাসনে বসেছেন, অর্থাৎ এই পৃথিবীতে তার কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য কর্মকাণ্ডকে প্রতিষ্ঠিত করার কাজকে তিনি পরিচালিত করেছেন 7ম দিনে। তো এখানে সিংহাসনে বসার বা শাসকের আসনে বসার বিষয়টি এটি রূপক বিষয়। হুজুর বলছেন এগুলোকে আক্ষরিকভাবে নেওয়া যাবে না। আবার হুজুর এখানে রিপিট করেছেন যে 6 দিনে আল্লাহ তাআলা সৃষ্টি কাজকে সম্পূর্ণ করেছেন, আর 7ম দিনে তারপর শাসন কার্য দুনিয়ার যে পরিচালনার কাজ তিনি 7ম দিনে করেছেন। তো হুজুর বলছেন যে এখানে সমস্যা আছে, যে বিভিন্ন সময়গুলো এখানে বলা হয়েছে যে 4 দিন, 2 দিন, আবার 2 দিন। এগুলোকে যদি আপনি পৃথক ভাবে যোগ করা আরম্ভ করেন তাহলে মোট 8 দিন দাঁড়ায়। তাই এগুলোকে আলাদা পৃথক ভাবে যোগ করলে কোনো অর্থ হবে না। 8 দিনে আল্লাহ তাআলা সৃষ্টি করেননি, বরং এই পৃথিবীর ভিতরকারী সৃষ্টির একটা নির্দিষ্ট গণ্ডির সৃষ্টির কাজকে আল্লাহ তাআলা একটা নির্দিষ্ট সময় করেছেন। এটাকে হুজুর একটা ফেজ বলেছেন, যে কাজের একটা নির্দিষ্ট অংশ সম্পূর্ণ করতে আল্লাহ তাআলার 4 দিন লেগেছে। এটা একটা নির্দিষ্ট সময়, একটা নির্দিষ্ট পিরিয়ডকে বোঝানো হয়েছে। এটিকে পৃথকভাবে যদি আপনি এক অংশের সৃষ্টির যে সময় লেগেছে এটাকে যদি পৃথকভাবে গণা আরম্ভ করেন, হুজুর বলছেন যে তাহলে তা 8-এ গিয়ে পৌঁছবে। যেমন এই পৃথিবীর কথাই হুজুর বলছেন যে পৃথিবী এবং তার নিকটবর্তী যে আকাশ আছে এখানে 7টি স্তর আছে। এই 7টি স্তরের জন্য যে সময় লেগেছে সেটি এই মোট সৃষ্টির ভিতরে এটিকে হুজুর বলছেন গণ্য করতে হবে। আর তারপর অন্য কাজে আল্লাহ তাআলার সময় লেগেছে। তো মোট কথা হলো এগুলোকে পৃথকভাবে দিন গণনা করা যাবে না, বরং একটা সময়ের অংশ এখানে লেগেছে, সময়ের আরেকটা অংশ ওখানে লেগেছে। See, if he is still in confusion, he should specifically tell what is causing this confusion, in how many days what was created. Then I'll explain further, because in the totality the universe is created, the entire universe is created from the Big Bang, and this has been mentioned in the Holy Quran. So sometimes it speaks of creation of this earth and the sun, etc. separately. So it doesn't mean they were created before that. They were created afterwards. So within the small bracket of their creation, God speaks of certain things which should not be added up mathematically with the others. হুজুর আপনাকে বলছেন যে আপনার যদি সমস্যা কোনো বিশেষ দিক নিয়ে থাকে এই আয়াতগুলোর, সেই নির্দিষ্ট দিকটা আপনি যদি নির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করে হুজুরকে বলেন তাহলে হুজুর আপনার ওই দিকটার উপর আলোকপাত করবেন। নতুবা এরপর হুজুর বলছেন যে কোরআনে কারীমে তো এই বিশ্বজগৎ, সারা বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড বিশ্বজগৎ সৃষ্টির কথা বলা হয়েছে। এই বিশ্বজগৎকে আল্লাহ তাআলা সৃষ্টি করেছেন, একটা বিগ ব্যাং এর মাধ্যমে সৃষ্টি হয়েছে। আর কোরআনে কারীমে এটি উল্লেখ আছে, যেমন হুজুর বলেন যে চন্দ্র এবং সূর্যের সৃষ্টির কথা জানেন, এটি পৃথক কোনো সৃষ্টি নয়, বা বিগ ব্যাং এর পূর্বে এগুলো সৃষ্টি হয়ে যায়নি। এগুলো বিগ ব্যাং এর ঘটনার পর চন্দ্র এবং সূর্য সৃষ্টি হয়েছে। হুজুর, আমার অ্যাকচুয়ালি জানার বিষয় ছিল যে 6 দিন এবং এই দিনের বিভিন্নতা কেন হলো, দিনের মধ্যে এইভাবে কন্ট্রাডিকশন কি জন্য আসলো হুজুর? He says, you refer to him as Mullah. He's not a Mullah. He does not look like a Mullah at all. It's his family name. He says, my confusion is about the days. That sometimes says 6 days, how sometimes 4 days, sometimes 2 days. That is what I have tried to explain. There are periods, and they are different according to the text and context. You see, if the entire universe was created in 6 days, when specifically this earth was attended to, it was developed and so on, it doesn't mean that the same length of days is referred to when you speak of 2 days. No. That period is much shorter, because the days can be long days, can be short days, just a long period. So it doesn't mean that the same
the days should be interpreted in the same way as the entire universe was created in 6 days. When you speak of earth, for instance, speak of moon, the sun, etc., there the days are contracted, smaller days than the days of the universe. Yeah. So there is no contradiction. There are small days, they can be more, and there is a big day for the initial creation of the universe. হুজুর খুব স্পষ্ট করেছেন এখন হুজুর বলছেন যে এখানে এই যে সৃষ্টির কথা বলা হয়েছে সেখানে দিন বলতে একটা নির্দিষ্ট সময় বা পিরিয়ডকে বোঝানো হয়েছে আর এটা আপনাকে প্রসঙ্গ বা কনটেক্সট অনুসারে বুঝতে হবে যে কোন প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা কোন ধরনের দিনের কথা বলছেন দিন ভিন্ন ভিন্ন আছে যেমন এই বিশ্বজগৎ পুরো বিশ্বজগৎ বা বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড যা সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ তাআলা বলা হয়েছে তা 6 দিনে সৃষ্টি করেছেন আবার শুধু পৃথিবীর যখন ব্যাপার আসবে সেখানে আবার 2 দিনের কথা বলা হয়েছে তো এখানকার যে 2 দিন এই দিনের দৈর্ঘ্য প্রথম 6 দিনের যে দিনগুলো আছে সেই দিনগুলোর দৈর্ঘ্যের সমান নয় এই দিনগুলোর দৈর্ঘ্য বলতে একটা নির্দিষ্ট সময়কে বোঝানো হয়েছে এটা নয় যে প্রথম 6 দিনে আল্লাহ তাআলা পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন সেখানে দিনের দৈর্ঘ্য যত পৃথিবী সৃষ্টির ব্যাপারেও দিনের দৈর্ঘ্য তত হবে তত নয় পৃথিবীর ক্ষেত্রে দিনের কথা যখন আসবে তখন এর অর্থ হলো একটা নির্দিষ্ট সময় ছোট সময় আল্লাহ তাআলা এটিকে সৃষ্টি করেছেন এখানে সময় বোঝানো হয়েছে এখানে দিন নয় প্রথম সারা বিশ্বজগৎ সৃষ্টির ক্ষেত্রে যে 6 দিনের কথা বলা হয়েছে সেই দিনের দৈর্ঘ্য অনেক বড় আর পৃথিবীর ব্যাপারে যখন বা চাঁদের ব্যাপারে বা সূর্যের ব্যাপারে যখন দিনের কথা আসবে যে এই এত দিনে আল্লাহ তাআলা সূর্য বা চন্দ্রকে সৃষ্টি করেছেন সেখানে দিন বলতে একটা সংক্ষিপ্ত সময়কে বোঝাবে এবং এগুলো সেই 6 দিনের ভিতরে এসে যাবে No, but I think he's still not fully satisfied because the way he was shaking his head, he doesn't seem to be fully satisfied. He has to particularize now the question. Where he finds 2 days, where he finds 3 days and all that. Let him mention all those verses now. আপনাকে হুজুর বলছেন যে যে আয়াতগুলোর কথা বলছেন নির্দিষ্ট করে সেই আয়াতগুলো থেকে এখন বলুন যে কোথায় আপনার সমস্যা আছে ওটা ঠিক আছে আপনি আগে যা বলছেন এটা বলি এটা তো স্পষ্ট করা আছে আর কি হুজুর সূরা নাম্বার 25 আয়াত নাম্বার 60 সূরা নাম্বার 32 সূরা নাম্বার 25 25 Verse number? What the number? Verse number 60. 60. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. This is the first verse. Yes. Read it in Bangla. মোল্লা সাহেব প্রথম আয়াত পেশ করেছেন যে আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম আল্লাযী খালাকাস সামাওয়াতি ওয়াল আরদা ওয়া মা বাইনাহুমা ফি 6 আইয়ামিন সুম্মা ইসতাওয়া আলাল আরশ আর রহমানু ফাসআল বিহি খাবীরা বাংলা অনুবাদ হলো যিনি আকাশ মণ্ডল ও পৃথিবী এবং এই উভয়ের মাঝে যা কিছু আছে সেই সব 6 দিনে সৃষ্টি করেছেন অতঃপর তিনি সুদৃঢ় রূপে আরশের উপর অধিষ্ঠিত হয়েছেন ইনি অযাচিত অসীম দাতা অতএব তুমি তার সম্বন্ধে তাকে জিজ্ঞাসা করো যে অধিক অবহিত পরেরটা second দেখে second verse which he thinks is contradictory to this আরেকটা আর কোনটা আছে হুজুর এই একই কথা বলা আছে আয়াত সূরা নাম্বার 50 আয়াত নাম্বার 39 This is verse number 39 in chapter 50 Surah Al-Qaf. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ And verily we created the heavens and the earth and all that is between them in 6 periods and no weariness touched us. So there is no contradiction. Where is the contradiction? I can't see any. So can I read it?
ওয়ালাকাদ খালাকনাস সামাওয়াতি ওয়াল আরদা ওয়া মা বাইনাহুমা ফি সিত্তাতি আইয়ামিন ওয়া মা মাসানা মিন লুগুব। নিশ্চয় আমরা আকাশসমূহ পৃথিবীকে এবং এই উভয়ের মাঝে যা কিছু আছে উহাদিওকে 6 দিনে সৃষ্টি করেছি, অথচ আমাদেরকে কোনো ক্লান্তি স্পর্শ করেনি। হুজুর বলছেন যে এতে তো আমি কোনো সবিরোধ দেখতে পাচ্ছি না। হুজুর এর সাথে সূরা 41 আয়াত 10-13 এটা আমি ঠিক বুঝতে পারিনি, এটা কন্ট্রাডিকশন আমি বলছি না, কিন্তু আমি আসলে এটা বুঝে উঠতে পারতেছি না। Huzur, these are verses from 10 to 13 in Surah Hamim Sajda, which is chapter number 41. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qul a'innakum latakfuruna billazi khalaqal arda fi yawmayni wa tajaluna lahu andada zalika rabbul alamin wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha fi arba'ati ayyam sawan lis-sa'ilin. That is exactly what I am referring to, that here the days are not the same days of that length which apply to the creation of universe. Here it just means periods. The land was made ready for cultivation and everything. It was flattened and so many things, and the mountains were raised so that the system of food is created by mountains catching rains and sending the water back to the earth, etc. All these things are created in 1 day or 2 days. Now the point is, it is not the same day, number of the same days which refer to the creation of universe. They only mean 2 periods, much smaller period. So when the period is smaller, there is no contradiction. হুজুর আকদাস আইয়াদাহুল্লাহ তাআলার সামনে এখন 10 নম্বর আয়াত হামিম সাজদার পড়া হয়েছে। আয়াতটি হলো কুল আইন্নাকুম লাতাকফুরুনা বিল্লাযী খালাকাল আরদা ফি ইয়াওমাইনি ওয়া তাজআলুনা লাহু আনদাদা যালিকা রাব্বুল আলামিন। তুমি বলো, তোমরা কি বাস্তবিক তাকে অস্বীকার করছো যিনি পৃথিবীকে 2 দিনে সৃষ্টি করেছেন এবং তার সমকক্ষ স্থির করছো? ইনি তো সকল জগতের প্রতিপালক। এই 2 দিন সম্পর্কে হুজুর বলছেন যে আমি সেই কথাটাই বলছি যে এখানে কোনো প্রকারের বিরোধ নেই, বরং এখানে 2 দিন বলতে পৃথিবী সৃষ্টির সময়কার 2 দিনের কথা হুজুর আল্লাহ তাআলা বলছেন। অর্থাৎ এই দিন বলতে সেই 6 দিনের মতো দিন নয়, এটি সংক্ষিপ্ত একটা পিরিয়ডকে বোঝানো হয়েছে। এই পৃথিবী যখন সৃষ্টি হলো বিগ ব্যাং এর ফলে, তখন এই পৃথিবীতে সমস্ত মানুষের বসবাস উপযোগী করার জন্য এই পৃথিবীকে পর্বত, পাহাড়, পানি, নদী এবং কৃষি এই সবকিছু মানুষের বসবাসের উপযোগী করার জন্য আল্লাহ তাআলা করেছেন। এটি করার জন্য আল্লাহ তাআলার 2 দিন লেগেছে। আর এই দিনের যে দৈর্ঘ্য সেই 6 দিনের দৈর্ঘ্যের মতো নয়, বরং সংক্ষিপ্ত ছোট পিরিয়ড টাইমকে বোঝানো হয়েছে। এটি হুজুর বলছেন। Again, you should remember that earth was not created before the universe was created. It was created much later. So in the 6 days, entire universe, including the metal for earth, was created. It's already been created. Then smaller parts were attended to, and there the 2 smaller periods are mentioned. হুজুর বলছেন যে এখানে আপনাকে স্মরণ রাখতে হবে যে বিশ্বজগৎ যে সৃষ্টি হয়েছে বা আল্লাহ তাআলা সৃষ্টি করেছেন, সেই বিশ্বজগতের প্রেক্ষাপটে 6 দিনের কথা বলা হয়েছে, যে 6 দিন লেগেছে। আর পৃথিবী কিন্তু তার পূর্বে সৃষ্টি হয়নি। পৃথিবীর সৃষ্টি এই বিশ্বজগতের সৃষ্টির ভিতর আসবে। পৃথিবীকে বসবাস উপযোগী করার জন্য বাকি যে সমস্ত কাজ আল্লাহ তাআলা করেছেন, সেই কাজগুলোকে সম্পাদন করতে 2 ছোট পিরিয়ড লেগেছে, 2 ছোট টাইম লেগেছে। সেই 2 টাইমের কথা, 2 পিরিয়ডের কথা আল্লাহ তাআলা এই আয়াতে বলেছেন। এটি বিশ্বজগতের 6 দিনের পৃথক নয়, সেই 6 দিনের ভিতরেই এটা আছে। Understood? জি, Alhamdulillah. হুজুর, আমার এই প্রশ্নটা পাঠিয়েছেন কানাডা থেকে এমএম মোহাম্মদ সালেক সাহেব। উনি আসছিলেন লন্ডনে বাংলাদেশে যাওয়ার পথে। উনি প্রশ্নটা রেখে গেছেন আপনার সামনে পেশ করার জন্য। প্রাথমিককালে ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে প্রখ্যাত মৌলানা সৈয়দ আব্দুল ওয়াহেদ সাহেব, উনি মুসলিম ইসলামের সাথে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ করেছিলেন। তো
তো সেই পত্র পেয়ে হযরত আব্দুস মুসলিম আসলাম বলছিলেন যে বাংলাদেশ থেকে সুগন্ধি আসছে। উনি জানতে চাচ্ছেন এই সুগন্ধির তাৎপর্য কি, হুজুর এটা যদি ব্যাখ্যা করে বলেন উনি খুবই আনন্দিত হবেন। Huzur, and Muhammad Saleh Sahab left this question while he was on a transit to Bangladesh from Canada. His question is related with Hazrat Maulana Sayyid Abdul Wahid Sahib of Brahmanbaria. So he says the Promised Messiah had a lot of correspondence with him, and Barahina Ahmadiyya 5th volume content is actually those letters and correspondence. So in that book, in one of the letters, Promised Messiah stated that I sense the fragrance of faith from Bengal. So the questioner wants to know, so what is the significance of this statement? See, because Maulana Abdul Wahid Sahib was a very special person. He was, he held a very high status spiritually, and he was a very brave person. So, Muslim sense his sincerity and dedication, and paid a tribute to the entire Bangladesh. If Bangladesh creates such people, then I smell the fragrance of such sincerity is coming from Bangladesh. হযরত আকদাস আইয়াদাহুল্লাহ তাআলা বিন আসিল আজিজ মাওলানা আব্দুল ওয়াহিদ সাহেবের এমএন সালেক সাহেবের এই প্রশ্নের উত্তরে বলেন যে হযরত মাওলানা আব্দুল ওয়াহিদ সাহেব অসাধারণ একজন ব্যক্তিত্ব ছিলেন এবং অসাধারণ রুহানি পদমর্যাদা তার ছিল এবং আধ্যাত্মিকতার দিক থেকে অনেক বড় পদমর্যাদায় তিনি আসীন ছিলেন এবং অত্যন্ত সৎ সাহস ছিল তার। হযরত মসিহ মাউদ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামকে গ্রহণ করতে গিয়ে তিনি ভ্রুক্ষেপ করেনি দুনিয়া বা পৃথিবীবাসী কি বলবে। হুজুর বলেন যে হযরত মসিহ মাউদ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম বাংলাদেশের এই বীর সন্তানের এই যে নিষ্ঠা, এই যে আন্তরিকতা, এই যে সত্যের জন্য আত্মনিবেদন, এটিকে অনুভব করেছেন এবং সমস্ত বাংলাদেশবাসীদের সম্পর্কে হুজুর এই মন্তব্য করেন যে আমি বাংলাদেশ থেকে বা বাংলা থেকে ঈমানের সুগন্ধ পাচ্ছি, ঈমানের সৌরভ আমি অনুভব করছি। আসসালামু আলাইকুম হুজুর। ছোট প্রশ্ন হয়তো আগেও কেউ করেছে, কিন্তু এই প্রোগ্রাম তো দুনিয়ার সব জায়গায় দেখতেছে মানুষেরা। যখন খুতবার সময় মানুষ আসে তো তারা আগে বসে থাকে, আর যখন খুতবা সামনে শুরু হয় তখন উঠে সুন্নত পড়া শুরু করে। এই সম্বন্ধে হুজুর কি এটা ভালো, এরকম করা কি? Huzur, he says this question I think was asked before as well, Huzur to Huzur, but for the benefit of the Bengali viewers, I want to repeat it again. Normally there are some people who they say their 2 rakat of sunnah on Jummah day while the Imam is reciting Khutbah Saniya. Is it acceptable? Khutbah Saniya in Arabic. In Arabic. They come and sit down, and then when Khutbah Saniya start, they start to saying their. It's not proper. I just dealt with this question. On fiqh we were facing many questions which came from different countries, and this was one of the questions. When should these 2 rakats should be said? The best thing is they should say it before at home if possible, or in the mosque they should reach earlier than the Jummah time. If they can't make it, then if they can reach during the azan, they can do it. But when the khutbah begins, then it's impossible to concentrate on namaz, and khutbah saniya is very important, highly important. So it never changes, it's a very special khutbah regarding the verses, containing verses from the Holy Quran. So I think out of respect for the khutbah and to avoid interference in his thoughts and his concentration in namaz, it's much better to say it afterwards, either before
during the adhan, quick 2 rakats can be said, or afterwards. হুজুর বলছেন যে এই যে অভ্যাস আছে, এই যে রীতি দেখা যায় কোনো কোনো ক্ষেত্রে তা সঠিক নয়। হুজুর বলছেন যে আমরা আজকাল ফিকাতে এটি নিয়ে কাজ করছি, আমরা অনেক প্রশ্ন আসে বিভিন্ন দিক থেকে। তো এটি একটি প্রশ্ন কোন স্থান থেকে এসেছে যে ইমাম যখন খুতবা সানিয়া পড়েন তখন দাঁড়িয়ে 2 রাকাত সুন্নাত পড়া যায় কিনা। হুজুর বলছেন যে এটি ঠিক নয়। এর জন্য এই 2 রাকাত নামাজ পড়ার জন্য সবচেয়ে ভালো হয় যদি বাসা থেকে কেউ পড়ে আসে, বাড়ি থেকে আপনারা পড়ে আসবেন। আর বাড়ি থেকে যদি পড়ে আসতে না পারেন, মসজিদে হুজুর বলছেন আপনাদের যারা পড়তে চায় নামাজ তাদের আজানের পূর্বে মসজিদে আসা উচিত, বা আজান হয়ে গেলে আজানের সময় বা আজানের পরে খুতবা শুরু হওয়ার আগে এই সময় এই নামাজ পড়া যেতে পারে। কিন্তু খুতবা আরম্ভ হওয়ার পর এটি কোনোভাবে পড়া উচিত নয়, প্রথম খুতবা হোক বা খুতবা সানিয়া হোক। আর বিশেষ করে খুতবা সানিয়ার কথা হুজুর বলছেন যে এটি তো একান্ত গুরুত্বপূর্ণ খুতবা। আর যদি এই সময় উঠে কোনো ব্যক্তি নামাজ আরম্ভ করে তাহলে এই খুতবাকেও অবমূল্যায়ন করা হলো, আর সে তো নামাজের দিকে মনোযোগই দিতে পারলো না। কারণ একদিকে ইমাম খুতবা পড়ছেন আর অন্যদিকে তিনি নামাজে লেগে গেছেন। তো হুজুর বলছেন যে তাই এটি ঠিক নয়। খুতবা সানিয়ার গুরুত্বকে সামনে রেখে এই নামাজকে তার যথাস্থানে পড়া উচিত। হুজুর বলছেন প্রথমে বাড়িতে যদি না পারেন মসজিদে আসেন সময় খুতবা শুরু হওয়ার পূর্বে বা আজানের সময় পড়েন, বা তখনও যদি না পারেন তাহলে নামাজ শেষ হওয়ার পর, খুতবার পর এবং ইমামের নামাজ পড়ানোর পর পড়েন। Next, please. আমরা যখন নামাজে দাঁড়াই তখন কাঁধে কাঁধ সমান রাখি, তো এর তাৎপর্য কি? এবং দ্বিতীয়ত বলা হয়ে থাকে যে নামাজের দুজনের মধ্যে কোনো গ্যাপ থাকলে শয়তান দাঁড়িয়ে যায়, এর অর্থ কি? হুজুর, his question is we are instructed to not to have gaps between the two worshippers during the namaz. If we do that, and it's better to. I know, understood that. So what? What is the significance of this? Sometimes it is said that Satan comes and overtakes. See, it is very important to avoid misunderstanding between rich and poor, because sometimes a poor person, barely dressed, stands next to a rich man who's very beautifully dressed, and if he's keeping distance, this poor man may think that he's doing it out of my poverty and looking down at me. Again, in close ranking, there's another message that all Muslims should rank together behind Imam. There should be no distance in between them. So sometimes people have some grudges against other people, but when it's a question of communal work, they are not permitted to hold any grudges, so they should stand close. হুজুর আকদাস আইয়াদাহুল্লাহ তাআলা বিনাসিল আজিজ বলেন যে আসলে নামাজে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়ানোর যে নির্দেশ, সেই নির্দেশের উদ্দেশ্য হলো ধনী এবং দরিদ্রের ভিতর যে পার্থক্য আছে বা যে ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টি হতে পারে, থাকতে পারে ভুল বোঝাবুঝি, তা দূর করার জন্য এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। হুজুর বলছেন তাই এভাবে ধরুন কোন দরিদ্র ব্যক্তি, গরিব ব্যক্তি নামাজে যখন আসে, সে তার অসুন্দর বা পুরনো ছেঁড়া বস্ত্র নিয়ে মসজিদে আসে, নামাজে দাঁড়ায়, আর এক ধনী ব্যক্তি খুব সুন্দর কাপড় এবং তার বস্ত্র নিয়ে মসজিদে আসে। এখন ধনী ব্যক্তি যদি দরিদ্র ব্যক্তির মাঝে একটা শূন্য স্থান রেখে দাঁড়ায়, তাহলে দরিদ্র ব্যক্তি হয়তো ভাবতে পারে যে আমি গরিব, আমি দরিদ্র, আমার কাপড় চোপড় ভালো নয়, আমি ছেঁড়া কাপড় পরে এসেছি, সেই কারণে হয়তো সে আমাকে ঘৃণা করে আমার থেকে দূরে দাঁড়িয়েছে। তো এই যে ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টি হতে পারে ধনী এবং দরিদ্রের মাঝে, তা দূর করার জন্য এই শিক্ষা দিয়েছেন। দ্বিতীয়ত, এক ইমামের পিছনে সমস্ত ধনী এবং দরিদ্র মানুষকে একত্রে দাঁড়াতে বলা হয়েছে, কোনো শূন্যস্থান না রেখে। তার উদ্দেশ্য হলো
এটি বোঝানো যে এক ইমামের পিছনে তোমাদের দুজনের পদমর্যাদার ভিতর মুসলমান হিসাবে তেমন কোনো পার্থক্য নেই, র্যাঙ্ক বা পদমর্যাদার দিক থেকে তোমরা আল্লাহর দৃষ্টিতে সবাই সমান। আর তাছাড়া একজনের বিরুদ্ধে যদি কোনো প্রকারের মনে কোনো বিদ্বেষ থাকে বা হিংসা থাকে, সেই হিংসাকেও এখানে দূর করার শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে এই সব কিছু ভুলে গিয়ে একই সারিতে তোমরা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়াও। Which one will you like for yourself? Myself, sir? Anyone. Jazakallah. Okay. And who has woven this sweater for you? Abdullah Wasab sent me this one from Bangladesh. Maulana Abdullah Wal. Sure, mashallah. Well done. Well knit. Acha, finished? Your question? Oh, yes. Balsam. হুজুর, আমরা এখানে থাকি আর কুরবানি আমরা এখানেই করি, আর দেশেও পয়সা পাঠাই দিই কুরবানির জন্য। এখানে তো আমরা পয়সা দিয়ে দিই আর গোশত আমাদেরকে দিয়ে দেয়, এটা কি ঠিক কুরবানি হয় আমাদের? His question is about slaughtering animals on the eve of Eid al-Adha. He says we do slaughter or do kurbani here as well and back home as well. Here what we do, we give money to the butchers and they, in exchange they give us meat. So is it It is not the right spirit to give money to the butcher, etc. But in this country the laws are very strict. It's difficult to have qurbani yourself. So it is better to send money to other countries like Pakistan, Bangladesh, India. There they can slaughter goats, etc. on your behalf. But here as well, you have to get some meat to give, to keep up with the traditions. So I can manage sometimes, and some others also can. We can send somebody to the butcher shop where he himself slaughters the goat or whatever it is. And it is possible also in these countries to remain within the law and slaughter animals. So those who can't do it, they should send their money out. Those who can manage to get some meat out of their own, from their pocket, remaining within the country and remaining within the law, I think that's much better. হুজুরের কাছে এই যে প্রশ্ন করা হয়েছে, এই প্রশ্নটি ছিল যে আমরা এখানেও কোরবানি নিজেরা করি আর দেশেও টাকা পাঠাই। এখানে যেভাবে করা হয় তা হলো আমরা কসাইকে টাকা দিয়ে কসাই তার বিনিময়ে আমাদেরকে মাংস দেয়। হুজুর বলছেন যে এটি আসলে সঠিক কোরবানি নয়, সঠিক কোরবানির চেতনা বা প্রেরণা এর ভিতর আছে বলে আমি মনে করি না। আসলে এই দেশের আইন অত্যন্ত কঠিন, তাই মানুষের নিজে গিয়ে কোনো প্রাণীকে জবাই করা মানুষের জন্য এই দেশের আইনের দৃষ্টিকোণ থেকে এটি একটি অপরাধ এবং আপাত দৃষ্টিতে অপরাধ এবং এটি সত্যি কঠিন। তাই হুজুর বলছেন এই ধরনের মানুষের উচিত পাকিস্তান, বাংলাদেশ বা ইন্ডিয়া এই সমস্ত দেশে টাকা পাঠিয়ে দিতে পারে এবং তাদের পক্ষে অন্যরা কোরবানি করতে পারে তাদের নিজস্ব দেশে, মাতৃভূমিতে। কিন্তু হুজুর বলছেন যে এই যে কোরবানির ঐতিহ্য আছে, সেই ঐতিহ্যকেও তো আমাদের ধরে রাখতে হবে, এটিও ধরে রাখা উচিত। হুজুর বলছেন আমি ব্যক্তিগতভাবে এটি ধরে রাখার চেষ্টা করি। আমি কাউকে পাঠাই কসাইয়ের দোকানে এবং সেখানে কসাইকে বুঝিয়ে টাকা দিয়ে যে ব্যক্তিকে পাঠাই তিনি নিজেই কোনোভাবে আইনের ভিতর থেকে কোরবানির প্রাণী জবাই করেন। হুজুর বলছেন আপনারা যদি আইনের ভিতর থেকে এটি করতে পারেন তাহলে আপনাদের তা করা ভালো, নিজের হাতে জবাই করা কোনো প্রাণী এবং মাংস নিয়ে আসা। যারা পারেন তারা আইনের ভিতর থেকে এটি করবেন, আর যারা পারেন না তারা নিজেদের দেশে টাকা পাঠিয়ে দেন, সেখানে আপনাদের পক্ষে কোরবানি হয়ে যাবে। Now, would you like to ask a question or would you give Shaukat some time to have some lagma? Right. You see, Shaukat cannot come on Sundays while we hold a sort of Urdu class on Sundays, Vijaya, etc. All these girls with good voice, they come and sometimes they sing very good poems from Masih Maud Islam, etc. Why can't she make it for Sunday? Is it possible? Yeah, why not? She says no. He refuses point blank,
আমাকে ইনশাআল্লাহ Try to do it if possible. Huh? Okay. Now, what's the song? बना गुलाब तो काटे चुभा गया एक शख्स हुआ चिराग तो घर ही जला गया एक शख्स. Raudullah Ali? We don't have any translation time, but later on you can prepare the translation in the next meeting. Please. हुआ चिराग तो घर ही जला गया एक शख्स. तमाम रंग मेरे और सारे ख्वाब मेरे फसाना थे कि फसाना बना गया एक शख्स. फसाना थे कि फसाना बना गया एक शख्स. मैं किस हवा में उड़ूं, किस फजा में लहराऊं, दुखों के जाल हर एक सू बिछा गया एक शख्स. दुखों के जाल हर एक सू बिछा गया एक शख्स. एक सिम जी. दुखों के जाल हर एक सू सिम था ना जी. पलट सकूं ही न आगे ही बढ़ सकूं जिस पर मुझे ये कौन से रस्ते लगा गया एक शख्स. मुझे ये कौन से रस्ते लगा गया एक शख्स. बना गुलाब तो काटे चुभा गया एक शख्स. हुआ चिराग तो घर ही जला गया एक शख्स. Very pathetic poem, but inshallah the translation will be read next meeting, in the next meeting. Understand? So there you understand what the poet says. It's a very pathetic and sad poem, but Allah knows what happened, who did this to Badr Alim, later Badr Alim. Without name, he has complained of some suffering he has gone through. Right? স্টুডিওতে আসসালামু আলাইকুম.
अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? आज शुरू नॉर्मल होना है ना? जी ये भी बच्चा हो चुका है? Huzur, we have already started. We have already started the program. Start. So now, continue. Ji, the first, I want to put the first question. No, but the previous question have you answered? Ji, everything is complete. We just started anyway. Mir Shaukat Ali Basit Sahab, he comments that it is related with the promised Messiah's sign, that is related to the sign of red ink. That was, he says that this sign was shown to promised Messiah in 1885, and that was Friday the 10th. Was it? Yes. I never knew that. It is. It Very is interesting coincidence. Ji. He sent a picture as well. Ji. That is hanged in the Hujra of Qadian. Yes, that's right. Yeah. So he mentions that Huzur also saw one vision that is related to Friday the 10th. And in Huzur's dream also that digit 10 and the day Friday are highlighted or greatly emphasized on. Yes. So in Promised Messiah's vision, he wrote some decree about the future of the world and presented a paper to Allah to sign on it. And Allah the Almighty, out of His grace, signed. He says that those things were related to future. And Huzur saw Friday the 10th. So it is his own commentary, or his own... Very interesting. He's a very intelligent man, and he reads things with depth and tries to understand. But it's hopeful thinking. Let's hope that decree may get fulfilled in our days. Because the same Friday is repeated, and the decree which Allah was going to sign, maybe that decree is about this age. That's what Huzur says. He says one portion is already fulfilled because we see Jama'at is today progressing in a tremendous speed. That's right. And every year we are observing millions of people are accepting Ahmadiyya by the grace of Allah. So those decrees are getting fulfilled, in fact, in our time. So that was his comment. Thank him on my behalf. He's a very shrewd person and dedicated as well. Huh? Please. His questions are very difficult and deep. Huh? Oh, sorry, Huzur, can I translate this much? What? মীর শওকত আলী সাহেব হযরত আকদাসের কাছে একটা মন্তব্য পাঠিয়েছেন। তিনি লিখেছেন যে হযরত মসিহে মাউদ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের যে প্রসিদ্ধ নিদর্শন যা আল্লাহ তাআলা তাকে দেখিয়েছেন, লাল কালির যে ছিটা যা হযরত মসিহে মাউদ ইসলামের কাপড়ে এবং পাগড়িতে, এবং তার সাথে যে সাহাবী ছিলেন হযরত আব্দুল্লাহ সনওয়ারি সাহেব, তার কাপড়েও তার ফোঁটা পড়েছে। তো তিনি লিখেছেন যে এই যে দিন এই নিদর্শন প্রদর্শন করা হয়েছে সেই দিনটি ছিল শুক্রবার এবং 10 জুলাই 1885 সনের কথা এটি। আর হযরত আকদাস আমিরুল মুমিনিন আইয়াদাহুল্লাহ তাআলা বিনাসিল আজিজও এই একই ধরনের রোয়া দেখেছেন 1984 সনের ডিসেম্বর মাসে। আর হুজুর তা জামাতের সামনে বর্ণনা করেছেন। হুজুর বলেছেন যে আল্লাহ তাআলা এই দিন অবশ্যই জামাতের সপক্ষে কোনো না কোনো নিদর্শন প্রদর্শন করবেন। তো মীর সাহেব সেখানে উল্লেখ করেছেন যে হযরত মসিহ ইসলাম যা করেছেন তাহলে তিনি ভবিষ্যৎ যুগ সম্পর্কে কিছু সিদ্ধান্ত করেছেন। সেই সিদ্ধান্তের উপর সাইন বা দস্তখত করার জন্য কাগজটি আল্লাহ তাআলার দরবারে তিনি পেশ করেছেন এবং আল্লাহ তাআলা দয়া পরবশ হয়ে, স্নেহ পরবশ হয়ে তার উপর দস্তখত করেছেন। তো মীর সাহেবের কথা হলো আজকের যুগে যে সমস্ত জামাতের উন্নতি আমরা দেখতে পাচ্ছি, প্রত্যেক বছর যে লক্ষ লক্ষ এমনকি কোটি কোটি মানুষ এখন আহমদী, গত বছর 1 কোটির উপরে হয়েছে, এই বছর ইনশাআল্লাহ হুজুর বলেছেন যে আমরা 2 কোটির বেশি আশা করি ইনশাআল্লাহ। What was the date of that Muslims? 10th of July 1885. Achha. Yes. And Huzur mentioned about this Friday the 10th in a sermon on December 1984. Almost 100 years. Very. তো তার কথা হলো যে
যে সিদ্ধান্তের উপর আল্লাহ তাআলা সেদিন দস্তখত করেছেন সেই সিদ্ধান্তগুলো আমাদের আজকের যুগের সাথে সম্পর্কযুক্ত। আজকের যুগে জামাতের যে উন্নতি হচ্ছে এটি আসলে সেই দিনেই আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে সিদ্ধান্ত হয়েছে। তো হুজুর বলছেন যে হুজুরও একই ধরনের কথা বললেন যে আসলে আমাদের যুগের সাথে হয়তো এগুলো সম্পর্কযুক্ত, এবং শেষের দিকে হুজুর বললেন যে মীর সাহেবকে আমার পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানাবেন, তিনি খুব গভীরভাবে চিন্তা করেন এই বিষয়গুলো। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। হুজুর, আমার প্রশ্ন হলো যে কোরআন মজিদে 2টা সূরা আছে, তাতে বলা হয়েছে যে সূর্য এবং চন্দ্রের নিজস্ব কক্ষপথ এবং গতিবেগ আছে, কিন্তু সহিহ বুখারীতে এক হাদিসে বলা আছে যে সূর্য স্থির এবং পৃথিবী ঘোরে এবং কোনো এক সময় সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উদিত হবে। হুজুর, এর প্রকৃত রহস্য কি, প্লিজ? The question is based on 2 verses of the Holy Quran. One is in Surah Anbiya, another in Surah Yasin. The subject is that the planets, the Earth or the Moon or the Sun, they are bound to circle a fixed orbit. They cannot go out of the orbit. But in Bukhari there is a hadith that says that time will come when this system will be a bit different. The sun today rises from east, but once it will rise from west. So that is metaphorical. So what is the metaphorical interpretation? Which means that the Western world will also benefit from the son of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and when the West becomes Muslim, then they will carry the message to the whole world. So instead of East sending the message to the West will accept it and return the message, while the East would have gone astray. So this is the meaning, I think. And nowadays we are preaching from the West, and we are calling the Eastern people to follow. So that prophecy could have been fulfilled in this metaphorical way as well. হযরত আকদাসের সামনে আকাশ আলী মোল্লা সাহেবের প্রশ্ন ছিল, আরো স্পষ্ট করি আমি, যে সাধারণ যিনি কোরআন কারীমের 2টো আয়াতের দিকে তিনি ইশারা করেছেন, সূরা আম্বিয়া এবং সূরা ইয়াসিন। তাতে আছে যে সূর্য, চন্দ্র বা অন্যান্য যে সমস্ত তারকা বা গ্রহ আছে সেগুলোর নিজস্ব কক্ষপথ আছে, সেই কক্ষপথ ছেড়ে কখনো বাইরে যেতে পারে না, আল্লাহ তাআলা তার অনুমতি দেন না। কিন্তু বুখারীর হাদিসে বলা হয়েছে যে এমন একটা যুগ আসবে যেখানে ওনার কথা হলো যে পৃথিবীকে স্থির দেখানো হয়েছে আর সূর্যকে ঘূর্ণায়মান দেখানো হয়েছে। তো এটা ছিল তো ওনার প্রশ্ন হলো যে এটি কিভাবে সম্ভব। হযরত আকদাস বলছেন যে, এবং প্রশ্নের শেষের দিক ছিল সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উদিত হবে, এই ধরনের কথা আছে হাদিসে। তো এটি তো নিয়মের ভিতর একটা ব্যতিক্রম দেখা যাচ্ছে, এর অর্থ কি? হযরত আকদাস বলছেন যে আসলে সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উদিত হওয়ার কথাটি রূপক। এর অর্থ হলো এমন একটা সময় আসবে যখন পশ্চিমা জগৎ হযরত মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষাকে গ্রহণ করবে, মানবে এবং তা থেকে তারা উপকৃত হবে। পশ্চিম থেকে ইসলাম মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সূর্য উদিত হবে। তো তখন তারা যখন মুসলমান হবে তখন তারা পূর্বের লোকদেরকে পুনরায় সত্যের দিকে ডাকবে, পূর্বের মানুষ সত্যকে ছেড়ে দেবে, সত্য বিচ্যুত হবে। পশ্চিমা জগৎ সত্য গ্রহণ করার পর তাদেরকে বলবে যে আসো মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহর শিক্ষা দিকে ফিরে আসো। হুজুর বলছেন আজকে পশ্চিমাদেরকে আমরা আসলে সেই সূর্যের যে শিক্ষা, মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ যে শিক্ষা, সেই শিক্ষাকে গ্রহণ করার জন্য আমরা ডাকছি এবং তারা আসছে এদিকে। আসসালামু আলাইকুম হুজুর। ওয়া আলাইকুম আসসালাম। অনেক স্পেনের এক ভদ্রলোক, উনি স্প্যানিশ, তো ওনার সাথে আলাপ প্রসঙ্গে উনি বললেন যে স্পেনে তো কোনো মুসলমান নেই, এবং কথা প্রসঙ্গে তারেক বিন জায়েরের কথা উঠলো। উনি বললেন যে তারেক বিন জায়ের উনি তো ছিলেন আক্রমণকারী। তো আমরা যেটা জানি যে হযরত তারেক বিন জায়ের উনি স্পেনে এসে বললেন যে জাহাজ জ্বালিয়ে দিতে এবং বললেন পিছনে সমুদ্র, সামনে শত্রু। তো হুজুর এর মধ্যে একটা আক্রমণাত্মক বা একটা আগ্রাসী মনোভাব পাওয়া যায়। তো এই বিষয়ে আমি হুজুরের মন্তব্য জানতে আগ্রহী।
Huzur, he was talking to a Spanish person. During discussions, the subject of the spreading of Islam came. He said that Tariq bin Ziyad, the old question he repeated, in fact, the Islam was spread there through force. And he said Tariq bin Ziyad, when first he crossed the sea, or the ocean might be, or sea, then he burned all the ships and boats. And addressing his fellow soldiers, he said, look, behind you have got the sea, and in front you have got the enemy. Now choose one out of these two. The questioner, or that Spanish man, said that this very statement is a proof of clear aggression on the part of the Muslims, and they used force. It is not, certainly not, because have you? The question has been said in Bangla, right? You see, he was invited by a very strong political party leadership to dethrone the king of Spain, because he had done wrong with the girl of that chieftain. It was the custom in those days that all the big chieftains sent their daughters to stay at the court of the king, and he had unfortunately, usurped this right of his, and behaved badly to that little girl. This infuriated the chieftain. So he sent a message across to the Muslim king that for God's sake, save us from this brutal kingship and destroy him. That was the purpose, and Hযরত Tariq bin Ziyad came at his invitation. So at that time, they were faced with an army about 10 times more than they were. Huge army. If Tariq's army was 60,000, theirs was 600,000. So how can you call it an aggression? It was an offer of sacrifice. And because the overwhelming enemy was equipped with most modern weapons at that time, so he had offered a sacrifice on behalf of that chieftain. So when they won, they did not convert a single person out of force through their victory. Not one. Because of the Muslims' conduct and extremely beautiful behavior and their kindness to the populace, they started converting to Islam themselves. So this allegation is absolutely without foundation. Huzur, the first 2-3 lines I couldn't follow properly. He was invited by a chief from the south, who, according to custom, had sent his daughter to the court of the king, who molested her honor. This infuriated him, and he begged the Muslim king or Muslim Khalifa of that time to send a force to take his revenge from this king and dethrone this beastly person. হযরত আকদাস আইয়াদাহুল্লাহ তাআলা বিন নাসিল আজিজ বলছেন যে এই যে অপবাদ, এটি সম্পূর্ণভাবে ভিত্তিহীন। হযরত তারিক বিন জিয়াদ কখনো যখন প্রথমবার স্পেনে প্রবেশ করেছেন সাগর অতিক্রম করে, সেখানে তিনি কখনো এক বিন্দু মাত্র শক্তি প্রয়োগ করেন ইসলাম প্রচারের জন্য, বরং তিনি সেখানে যখন গিয়েছেন তখন সেই দেশের এক সামাজিক রীতি অনুসারে বিভিন্ন প্রভাবশালী ব্যক্তি তাদের কন্যা রাজার দরবারে পাঠিয়ে থাকে। আর এই ধরনেরই এক ব্যক্তির কন্যা রাজার দরবারে যখন প্রেরিত হয়েছে, তখন রাজার পক্ষ থেকে সেই মেয়ের প্রতি দুর্ব্যবহার করা হয়েছে, তার সম্ভ্রমকে পদদলিত করা হয়েছে।
তখন সেই মেয়ের পিতা হযরত তারেক বিন জিয়াদের কাছে সাহায্য চেয়েছেন যে আমাকে এই যে লম্পট এবং এই দুরাচারী বাদশার হাত থেকে আমাদেরকে রক্ষা করুন। হযরত তারেক বিন জিয়াদ তার ডাকে সেখানে তার সৈন্য নিয়ে গিয়েছেন এবং সাহায্যের হাত বাড়িয়েছেন। হুজুর বলেন যে হযরত তারেক বিন জিয়াদ যখন সেখানে যান, অত্যন্ত দুর্বল অবস্থায় দুর্বল একটা সেনাবাহিনী নিয়ে তিনি সেখানে প্রবেশ করেছেন। আর যেই সৈন্যের তাকে মুখোমুখি হতে হয়েছে তাদের সংখ্যা হযরত তারেক বিন জিয়াদের সৈন্যের তুলনায় কয়েক শত গুণ বেশি ছিল। যদি হুজুর দৃষ্টান্ত দিয়েছেন যে 10 গুণ বেশি ছিল। এই হুজুর বলেছেন যেমন তারেকের কাছে যদি 60,000 সৈন্য থাকে তাহলে তার মুখোমুখি যে সৈন্যের তিনি হয়েছেন তাদের কাছে 6 লক্ষ সৈন্য ছিল। তো হযরত তারেক বিন জিয়াদ তো তার সৈন্য দল এবং সাথীদেরকে নিয়ে সেখানে কোরবানি দিয়েছেন, ত্যাগ স্বীকার করেছেন। তিনি সেখানে শক্তি তার কাছে ছিলই না, আর শক্তি কোথায় তিনি ব্যবহার করতেন। আর সেই সময় এক ব্যক্তিকেও তিনি জোর করে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করেননি এবং মুসলমান বানাননি। পরবর্তীতে মুসলমানদের চরিত্র, নৈতিকতা এবং তাদের ব্যবহার, তাদের উত্তম আদর্শ দেখে মানুষ দলে দলে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করা আরম্ভ করেছে। তাই শক্তি ব্যবহারের, ইসলাম প্রচারের জন্য শক্তি ব্যবহারের যে অপবাদ হযরত তারেক বিন জিয়াদ সম্পর্কে বা মুসলমানদের উপর, এটি সম্পূর্ণভাবে ভিত্তিহীন এবং মিথ্যে। হুজুর, এই প্রশ্নটা রিয়াজ রহমান সাহেব নিউ ইয়র্ক থেকে পাঠিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আর মসিহ মুহাম্মদের যুগে আমরা কিভাবে তাবলীগ করতাম? From New York, Riaz Rahman, he's a new convert, Huzur. He accepted in 1997. He says, Huzur, how the Khuddam used to preach at the time of Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam and at Masih Maud's time. You see, there was no organization of Khudamul Anbiya and Ansarullah, everything. All the community of men was mixed. Old people and young, even some children participated in jihad. Similarly was the situation with women. So this separation of sub-organizations, Khudamul Anbiya, Ansarullah, Atfalul Anbiya, is a recent thing. It doesn't apply to the past time. হুজুর বলছেন যে রিয়াজ রহমান সাহেবের প্রশ্নের উত্তরে যে এই ধরনের কোনো ইসলামের ভিতরে সংগঠনের কোনো ভাগ ছিল না, বিভক্ত ছিল না। ইসলামী যে সমাজ, পুরুষ, মহিলার এবং বাচ্চাদের যে ইসলামী সমাজ ছিল, সে সমাজ এভাবে বিভক্ত ছিল না। মিশ্র সমাজ ছিল, পুরুষ, মহিলা, বাচ্চা সকলেই তাবলীগের কাজে তখন অংশ নিত। আর আমরা বর্তমানে জামাতে আহমদিয়ার এই আমাদের যে জামাত, এটা 3টি সংগঠনে, উপসংগঠনে ভাগ করেছে। খুদ্দামুল আহমদিয়া, আনসারুল্লাহ এবং লাজনা আমল্লাহ। এগুলো এখন তো আমাদের নিজস্ব, এইগুলো সেই যুগে কোনো অস্তিত্বই ছিল না। ওয়ালাইকুম আসসালাম। প্রশ্নটা পাঠিয়েছেন বাংলাদেশ থেকে খন্দকার মাহবুল ইসলাম, প্রেসিডেন্ট গাইবান্ধা জামাত। উনি বলছেন, পবিত্র কোরআন শরীফে আহলে কিতাবীদের অনুসারীদের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন বৈধ করা হয়েছে। আবার কোরআন শরীফের যেমন সূরা নূরে মুশরিকদের সঙ্গে মুমিনের বিবাহ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এখন দেখা যাচ্ছে বেশিরভাগ লোকেই মুশরিক হয়ে যাচ্ছে, মুশরিক হয়ে গেছে অলরেডি। তার প্রশ্ন হলো, হুজুর আকদাস দয়া করে এটা বুঝিয়ে দিন। হুজুর, Khandakar Mahbubul Islam Sahab is president of Gaibandha Jama'at. He sent this question. He says, the Holy Quran says that a Muslim man can establish his matrimonial relation with a lady of Ahle Kitab. But nowadays we see another portion is in Surah Nur. He says, Allah says that no way you can marry a idolater. Idolater? Yes. Question is, nowadays most of the members of Ahle Kitab turned into idolaters. So what is Huzur's comment? At the revelation during the time of the revelation of the Quran, they were still the idolaters in the sense that they started calling Jesus one of the three. Akhnum Salasa they call it. So Quran knew it,
But originally, they believed in the unity of God, and still, despite the fact that they believe in 3 and 1 and 1 and 3, when you ask them, you are idolaters, they said, no, we believe in one God. So they try to explain this somehow with a very stupid logic, but their claim remains the same. There is one God. Right? So the Holy Quran was revealed at that time, and the time today has not changed in their stance from that period. So if it was permitted then, it should be permitted now. মাহবুবুল ইসলাম সাহেবের এই প্রশ্নের উত্তরে হযরত আকদাস বলেন যে কোরআন তাদের আজকে যে অবস্থা আহলে কিতাবের, সেই একই অবস্থা তাদের 1400 বছর পূর্বেও ছিল। কোরআন যখন নাজেল হয়েছে হযরত মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর, তখনও তারা পৌত্তলিক ছিল, তখনও তারা বলতো যে হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম 3-এর 1 বা 1-এর ভিতর 3, 3-এর ভিতর 1, এটাই ছিল তাদের তৃতীয়বাদের যে দর্শন, যা মতবাদ, এই মতবাদ তখনও ছিল আর আজকেও একইভাবে বর্তমান আছে। কিন্তু মূলত তারা আল্লাহ তাআলার কে এক হিসাবে মানে এবং আল্লাহর একত্ববাদে তারা বিশ্বাসী। যদি এই ধরনের অর্থহীন, অযৌক্তিক, ভিত্তিহীন যুক্তি তারা পেশ করে থাকে হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের খোদাই আল্লাহর অংশ হওয়া সম্পর্কে, কিন্তু তাদেরকে যদি আপনি ভালোভাবে জিজ্ঞেস করেন যে তারা বলবেন যে না না, আমরা তো 3 খোদা মানি না, আমরা এক খোদাতে বিশ্বাসী, আমরা একত্ববাদে বিশ্বাসী। তো হুজুর বলছেন যে তাদের তখন যে অবস্থান ছিল আজকেও একই অবস্থান আছে, অবস্থানের পরিবর্তন হয়নি। তখন যদি তাদের সাথে বিয়ের অনুমতি দেয়া হয়ে থাকে, তাদের সামাজিক যে অবস্থা ছিল সেই অবস্থার কারণে একই অবস্থা আজকেও বিরাজ করছে। তো এমন পরিস্থিতিতে এটি কি আমি বা অবৈধ বলা যায় না। হুজুর বলছেন যে তাদের মূল বিশ্বাস যেহেতু এক খোদাতে রয়েছে, সেই বিশ্বাস পূর্বের মতো এখনো বর্তমান আছে। প্রশ্ন, আমি একটা পত্রিকায় পড়ছি যে সিলেনিয়াম যে ওষুধ, এইটা রক্তের মধ্যে যে ক্লট হয় ওই ক্লট থেকে বাঁচায়, আর এই থেকে স্ট্রোক আর হার্ট অ্যাটাক সম্ভাবনা কমে যায়। তো যে হোমিওপ্যাথি ওষুধ সিলেনিয়াম, কি এইটাও এই কাজ করে? He read in a magazine that there is one medicine called selenium. It saves people from heart attack or these sort of incidents. The question is actually it stops the blood from clotting, and it stops blood clotting. It keeps it liquid as it is necessary for human body. So he says homeo medicine selenium also does the same work or not? Is this selenium allopathic selenium you're talking about? But homeopathic, we have other medicines like lachesis, a venom of the snake, very deadly snake, which coagulates the blood immediately. So in homeopathy, it reacts opposite to the normal reaction. And also we have arnica, which does the same. So when you have access to these remedies, which are very good and excellent and efficient, why should you turn to selenium? Because it will have some other side effects as well. হুজুর খালিক ভাইকে জিজ্ঞেস করেন যে আপনি কি অ্যালোপ্যাথিক ঔষধ সেলেনিয়ামের কথা বলছেন কিনা। তিনি বললেন যে জি হুজুর। হুজুর বলছেন যে হোমিওপ্যাথিতে আমরা যে ওষুধ ব্যবহার করি সেটির নাম হলো ল্যাকেসিস। ল্যাকেসিস হলো একটা সাপের বিষ, আর সাপের এই বিষ অত্যন্ত ভয়ানক। এই সাপ যখন দংশন করে তখন সাথে সাথে মানুষের রক্ত জমাট বেঁধে যায় এবং মানুষ বিভিন্ন রোগ তার থেকে সাথে সাথে দেখা যায়। কিন্তু হোমিও মাত্রায় যখন এই ল্যাকেসিস আপনি ব্যবহার করবেন তখন সেটি উল্টা কাজ করে, অর্থাৎ এটি রক্তকে বাঁধতে দেয় না, জমাট বাঁধা থেকে রক্তকে রক্ষা করে। অনুরূপভাবে আর্নিকাও একই কাজ করে থাকে। রক্ত যদি জমাট বেঁধে যায়, রক্ত যদি জমাট বেঁধে যায় তাহলে আর্নিকা এবং ল্যাকেসিস ব্যবহার করলে রক্তের তারল্য আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে। হুজুর বলছেন যে আপনি এগুলো ব্যবহার না করে অ্যালোপ্যাথির দিকে যাবেন কেন? এই যে হেলথ শপে ওষুধ পাওয়া যায়, এইটা কি অ্যালোপ্যাথিক, এইটা আলাদা? He says the medicine we get in the health shops, are these medicines allopathy or homeopathy? No. They are not homeopathy.
The herbal medicine is a different thing altogether. হুজুর বলছেন যে না, এগুলো এখানে হেলথ শপ আছে, এগুলো সম্পর্কে হুজুরকে প্রশ্ন করা হয়েছে যে এগুলো অ্যালোপ্যাথি কিনা। হুজুর বলছেন যে না, এগুলো দেশি ঔষধ বা ভেষজ ঔষধ হিসেবে এখানে বিক্রি হয়। পবিত্র কোরআনে বলা আছে যে তোমরা পৃথিবী পরিভ্রমণ করো এবং দেখো যারা সত্যকে মিথ্যা বলে প্রত্যাখ্যান করেছে তাদের পরিণতি কি হয়েছে। তো হুজুর, আপনি তো অনেক দেশ ভ্রমণ করেছেন, তো আপনার কাছে কোন স্থানকে এই বিষয়ের আলোকে প্রভাবিত করেছে খুব বেশি? হুজুর, he says, the question is, the Holy Quran says that siru fil ard fanzuru kayfa kana aqibatul mukaththibin. The question is, Huzur, in the light of this verse of the Holy Quran, Huzur traveled the world extensively. So his question is, Huzur, which place left a remarkable, tremendous impression on Huzur's heart? But this verse is not related to my journeys. It's true. It's a completely different verse. It's an invitation for people to excavate the buried treasures of older civilizations. And when they do it, and through archaeology, they would discover the signs of those people who are buried underneath, and the Quranic statement will be supported by their evidence. This is the meaning. My travels are for a different purpose, to meet the Jama'at and to promote the cause. It has nothing to do with this verse. হুজুর আকদাস বলেন যে আমার বিভিন্ন দেশ ভ্রমণের সাথে এই আয়াতের কোনো সম্পর্ক নেই। এই আয়াত সকল মানুষকে ডাক দেয় যে তোমরা পৃথিবী পরিভ্রমণ করো আর দেখো যে বিভিন্ন যুগে যারা সত্যকে প্রত্যাখ্যান করেছে তাদের পরিণাম কি হয়েছে। হুজুর বলছেন যে এই আয়াত বলছে যে তোমরা পৃথিবীতে বিভিন্ন স্থানে মাটির নিচে যে সমস্ত ইতিহাস চাপা পড়ে আছে, বিভিন্ন জাতির বিভিন্ন গোত্রের, সেই ইতিহাসকে তোমরা খোদাই করো, দেখো, আবিষ্কার করো যে তারা কি অবস্থায় ছিল আর তাদের পরিণতি কি হয়েছে যুগের প্রেরিত ব্যক্তিকে প্রত্যাখ্যান করার কারণে। বিশেষ করে প্রত্নতত্ত্বের কথা হুজুর বলেন যে প্রত্নতত্ত্ব গবেষণার মাধ্যমে বিভিন্ন জাতির বিভিন্ন ইতিহাস সামনে আসছে, তো তাদের কবরস্থ সত্য উদ্ঘাটিত হচ্ছে। হুজুর বলছেন যে এগুলো কোরআনে কারিমে বর্ণিত শিক্ষা এবং কথাকে সত্যায়ন করে যে কোরআন যা বলে গেছে তা একান্ত সত্য। অতীতের ইতিহাস সম্পর্কে, অতীতের জাতিসমূহের ইতিহাস সম্পর্কে, অতীতের জাতিসমূহের সত্যের প্রতি আচরণ সম্পর্কে। তো হুজুর বলছেন আমার ভ্রমণ তো বিভিন্ন দেশে হয় আমাদের জামাতি উদ্দেশ্যে এবং জামাতি কারণে। হুজুর, আমার প্রশ্ন হলো আল্লাহ তাআলা মানুষদেরকে পরীক্ষা করে কেন? কারণ আল্লাহ তাআলা তো আগেই জানে কি জানে বেহেশতে না দুজকে যাবে। His question is, Allah knows whether a man will be hell-bound or paradise-bound. Still, why He forces a man to pass through so many trials in this world? See, Allah knows. If Allah knows, He knows only what is going to happen. What is not going to happen, He doesn't know. So He doesn't know the void in the future. They have to go through those trials so that Allah may know, Allah may be true in forecasting those trials. If there are no trials, there will be just void in future. হযরত আকদাস বলছেন যে আসিফের যে প্রশ্ন ছিল এটা আরো স্পষ্ট করে দেই। প্রশ্ন হলো যে আল্লাহ তাআলা তো জানেন যে একটা মানুষ কি পরিণতিতে দিনের শেষে সে কি জান্নাতি হবে না জাহান্নামী। তা সত্ত্বেও এত সবকিছু নিশ্চিতভাবে জানার পরও আল্লাহ তাআলা মানুষকে কেন এত পরীক্ষার মধ্য দিয়ে এখানে অতিবাহিত করেন, এত পরীক্ষার কেন সম্মুখীন হতে হয়? হুজুরের উত্তরের প্রথম অংশ হলো যে আল্লাহ তাআলা যে জানেন, আল্লাহ তাআলা শুধু তা জানেন যা হওয়ার, যা হওয়ারই নয় তা আল্লাহর জানার কথা নয়, তা আল্লাহর জ্ঞানে থাকতেই পারে না। হুজুর বলছেন যে মানুষকে পরীক্ষার মধ্য দিয়ে অতিবাহিত করার পর আল্লাহর যে জ্ঞান নিশ্চিতভাবে আছে সেটা প্রকাশ পায়। এটাই হলো আল্লাহ তাআলার জ্ঞানের রহস্য। হুজুর,
হুজুর আমার প্রশ্ন হলো যে আমরা বেতন নামাজের পরে কি সালাতুত তাসবিহ নামাজ পড়া যায় কিনা? Huzur, can we pray Salat Tasbih after the prayer, witr prayer at night? What is Salat Tasbih? What is Salat Tasbih? How do you do that? You know Salat Tasbih? What's it? Tell us. হুজুর বলছেন যে সালাতে তাসবিহ কি হয়, আপনি হুজুরকে বলুন। Have you read Salat Tasbih to have been said by Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Have you read it in any hadith? Show me the hadith. Bring that hadith next time. হুজুর বলছেন যে আপনি কি কোনো হাদিসে পড়েছেন যে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম সালাতে তাসবিহ তার জীবনে কোনো সময় পড়েছিলেন? যদি পড়ে থাকেন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম আর আপনার চোখে সেই হাদিস পড়ে, তাহলে পরের অধিবেশনে সেই হাদিসটা নিয়ে আসবেন। So without foundation, meaningless. Next. আসসালামু হুজুর, ঈদের চাঁদ দেখা নিয়ে গন্ডগোলের কারণে প্রতি বছর ঈদ 2 বা 3 দিন হয়ে থাকে। আমরা এই ব্যাপারে কি নিয়ম অনুসরণ করি? In short, the question is about the sighting of the moon after Ramadan. There is a lot of difference of opinion among the people. In the same city, people celebrate Eid on different days. So how can we overcome this problem? She can. How can she overcome? Yes. You see, we don't have any problem at all, because in Ahmadiyya we have a system, worldwide system, of judging the appearance of moon, witnessing the appearance of moon through new scientific means, and we know exactly when the moon will be sightable. Whether the sky is overcast or not, it's immaterial. And every Jama'at knows, and there is no division in the Jama'at about the start of the Ramadan or the Eid day, etc., etc. So those people who fight with each other, who are unfortunately led by stupid mullahs, what can we do about them? Let them go on fighting. হুজুর, তোমার প্রশ্নের উত্তরে বলছেন যে I don't mean mullah, you know, this is please. হযরত আকদাস আইয়াদাহুল্লাহ তাআলা বিন নাসিল আজিজ ইশিতার প্রশ্নের উত্তরে বললেন যে আল্লাহ তাআলার ফজলে আমাদের এই ব্যাপারে কোনো সমস্যা নেই। আমরা একটা সিস্টেম, একটা নির্দিষ্ট পদ্ধতিকে অনুসরণ করি আল্লাহ তাআলার ফজলে। আর তা হলো বিজ্ঞানের যে উন্নত যে সমস্ত প্রযুক্তি আছে, সেই প্রযুক্তির মাধ্যমে নিশ্চিতভাবে এখন বলা যায় যে কোন দিন কোন সময়ে চাঁদ উদিত হবে। আকাশে মেঘ থাকলো কি থাকলো না, আকাশ কি পরিষ্কার থাকলো কি থাকলো না, এটি ব্যাপার নয়। বিজ্ঞানের প্রযুক্তির উন্নতির কারণে এখন নিখুঁতভাবে বলা যায় যে কোন মুহূর্তে কোন সময় কোন স্থানে চাঁদ উদিত হতে যাচ্ছে। তো সেই হিসাবে আল্লাহ তাআলার ফজলে জামাতে আহমদিয়া সর্বত্র ঈদ উদযাপন করে থাকে, এবং আমাদের ভিতর এ ব্যাপারে কোনো মতভেদ থাকে না। সব জামাতের ভিতর মতৈক্য থাকে। আর মতভেদ যদি থাকে গায়র আহমদীদের ভিতর আছে, এবং তারা এই অজ্ঞতা প্রসূত কাজ করছে, তো এই ব্যাপারে আমাদের কিছু করার নাই। হুজুর, বর্তমানে অনেকে যুগ খলিফার কাছ থেকে ব্যক্তিগত পরামর্শ নিয়ে উপকার পেয়ে থাকে এবং সমূহ ক্ষতি থেকে বেঁচে যায়। আমার প্রশ্ন হলো, জামাত যখন আরো বড় হবে ভবিষ্যতে কিভাবে পরামর্শ নেবে? Huzur, this question is I add from me as well some sentences. It is Allah the Almighty blessed us with the divine Khilafat, and Ahmadis of all corners of the world, they share their happiness and their problems with the Imam directly. But time is not very far when it will be almost impossible for every Ahmadi to contact Imam about their problems, their joys and happiness. So what shall we do at that situation? I don't think she will face such a situation. Fortunately,
I can take the load easily, and I like people to contact me directly. It is helpful for them too, because many sign of Allah are fulfilled and they see that through this correspondence. So I think this system will continue. Some new aids will be available to the future caliphs, who will employ them to not to avoid the load, but to carry the load with convenience. I mean, nowadays we have mail in which messages are congested, and we are developing a system that all the things which are worth noting are conveyed. And the original letters are also attached in the file. So if there is any special thing, I refer to the original letter and go through it. Otherwise, all the central essential things are mentioned in that brief which is prepared. So a lot of people, Lajna, Ma'ullah members and Udam and Ansar, help me in doing this. So in future, inshallah, the future caliphs will be also helped in the same sense, and it will be possible for them to carry on the load. হযরত আকদাস আইয়াদাহুল্লাহ তাআলা বিন নাসিল আজিজ শওকতের এই প্রশ্নের উত্তরে বলেন যে আমি মনে করি না যে তুমি এমন পরিস্থিতি দেখবে ইনশাআল্লাহ। আর এটা আসলে হুজুর বলছেন যে তেমন বড় কোনো বোঝা নয়, আর খলিফার জন্য বোঝা নয়। খলিফা নিজে এটিকে নিয়ে থাকেন এবং এটিকে বহন করেন সানন্দের সাথে, এবং এতে অন্য জামাতের সদস্যদের সাহায্য হয় এবং তাদের জন্য এর ফলে খলিফা যখন জামাতের সদস্যদের সাথে যোগাযোগ রাখেন তখন এর ফলে বিভিন্ন প্রকারের নিদর্শনাবলী তাদের জীবনে প্রকাশ পেতে থাকে। হুজুর বলছেন যে পরবর্তীতে যখন খেলাফতের যুগের সাথে সাথে পরিবর্তন হতে থাকবে তখন নতুন নতুন বিভিন্ন মাধ্যম আল্লাহ তাআলার ফজলে সামনে আসবে যা খলিফার কাজকে সহজ করবে। খলিফার যে বোঝা রয়েছে এটি বোঝা নয়, বোঝা শব্দ হুজুর লোড শব্দ ব্যবহার করেছেন, কিন্তু হুজুর বলছেন যে এটি সেই অর্থে বোঝা নয়, কিন্তু আগামীতে এমন মাধ্যম আমাদের সামনে আসছে যার ফলে এই বোঝা বহন করা আমাদের জন্য সহজ হয়ে যাবে। আর আজকাল যা করা হয়, হুজুর বলছেন যে চিঠিপত্র আসে, চিঠির একটা সারাংশ প্রস্তুত হয় আর সারাংশ হযরত আকদাসের সামনে পেশ করা হয়, আর সেই সারাংশে হুজুর দেখেই চিঠির যে মূল বিষয় কি আছে সেটা হুজুর বুঝতে পারেন। কোনো ক্ষেত্রে যদি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কোনো কথা হুজুরের হৃদয়ে খটকায় তাহলে হুজুর আসল চিঠিটা আনান, যে আসল চিঠিটা আমার সামনে নিয়ে আসা এবং পেশ করো। তো হুজুর বলছেন যে এই কাজে আল্লাহ তাআলার ফজলে জামাতের লাজনা, মহিলা সদস্যরা, খুদামুল আহমদিয়া, আনসার অবিরত খলিফাকে সাহায্য করছে এবং সাহায্যের জন্য তারা দিনরাত প্রস্তুত। তো আগামীতেও যখন এই ধরনের পরিস্থিতি দেখা দেবে তখন খুদাম, আনসার, লাজনা, জামাতের সকল সদস্য ইনশাআল্লাহ খলিফাকে সাহায্য করবে এবং খলিফার কাজ ইনশাআল্লাহ সহজ হবে। তো হুজুর বলছেন যে এটি মনে হয় সমস্যা হবে না। ঠিক আছে জনাব। আসসালামু আলাইকুম হুজুর। ওয়ালাইকুম আসসালাম। হুজুর আমার প্রশ্ন হলো, হুজুর যখন আমরা হাঁচি দিই আমরা আলহামদুলিল্লাহ বলি, তো যখন আমরা হাই দিই তখন আমরা কোন দোয়া বলি? This question is, Huzur, when we sneeze, we say Alhamdulillah. But what about yawning? Is it yawning? When we yawn, then what should we pray? What should be the prayers, or what should we say? I think yawning is also a blessing of Allah. It removes some dangers, the system of being overworked. So yawning gives the rest. So I think you should again say Alhamdulillah. হুজুরকে আবের প্রশ্ন করেছে যে আমরা যখন হাঁচি দেই তখন আমরা আলহামদুলিল্লাহ বলে থাকি, আর হাই যখন তুলি আমরা
তখন কি পড়া উচিত বা কি বলা উচিত? হুজুর বলছেন যে হাই তোলাও আল্লাহ তাআলার আশিস এবং আল্লাহ তাআলার ফজলের একটি, আর এর ফলে মানুষের যে ক্লান্তি থাকে সেই ক্লান্তি আল্লাহ তাআলার ফজলে দূর হয়ে যায়। তো মনে হয় হাই তোলার পরও আলহামদুলিল্লাহ বলা যেতে পারে। But when you yawn, put your hand over your mouth. Huh? Don't yawn like a crocodile. Huh? হুজুর তাকে বলছেন যে যখন তুমি হাই তুলো তখন মুখে সামনে হাত রাখবে, কুমিরের মতো হাই তুলবে না। Little one, yes, please. Should I give you some razor for these? আমরা আপনি আপনি কেন কোক খান? আপনি তেলো আপনি কেন কোক খান? খান না? Why don't you drink Coke? Oh, yes, that's right. I found it to be very injurious for health. And I have noticed that they add something in the Coke which is addictive. So the problem is the children who once start Coke, it's very difficult to wean them away from Coke afterwards. And the more you drink the Coke, the more desire is born. And it destroys the stomach. And also it can cause asthma in many people. So I hate Coke because of all these bad things. It's just a commercial trick of America to capture the whole world with Coke and draw money from the different countries. I've seen Africans drinking Coke when they have been blessed by coconut water. So amazingly, this thing is robbing third world countries of their wealth as well. So whenever I went to, whichever the country I went to Africa, I advised them, admonished them very strongly to boycott Coke and save their dollars, right? হুজুর আতায় রাব্বি নূরের প্রশ্নের উত্তরে হুজুর প্রশ্ন ছিল যে হুজুর আপনি কোক কেন পান করেন না? হুজুর বলছেন যে প্রধান কারণ হলো এটি স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর, তাই আমি কোক পান করি না। দ্বিতীয়ত কোকের সাথে তারা কিছু মাদক যুক্ত করে, অর্থাৎ এটি পান করলে ধীরে ধীরে এক ধরনের নেশা মানুষের বাড়তে থাকে, আর একবার যদি আরম্ভ করা যায় তাহলে এটা আর ছাড়া যায় না। হুজুর বলছেন যে এর ফলে আসক্তি এবং এডিকশন, হুজুর বলছেন ক্রমশ এটার প্রতি বাড়তে থাকে এবং এটি মানুষের পেটকে তিলে তিলে ক্রমান্বয়ে নষ্ট করে ফেলে এবং পেট ধ্বংস হয়। হুজুর বলছেন যে কোনো কোনো ক্ষেত্রে এর ফলে হাঁপানিও হয়। তো এই সব কিছুর কারণে আমি এটি পান করি না। হুজুর বলছেন আসলে এটি আমেরিকা বিশ্ব বাজারকে নিজেদের আয়ত্তে নিয়ে আসতে চায় এবং বিশ্বের ধন সম্পদ এবং টাকা পয়সাকে নিজেদের হাতে তারা একত্রিত করতে চায়, এছাড়া আর কোনো কিছু নয়। হুজুর বলছেন যে দুর্ভাগ্যজনক ভাবে আফ্রিকারও অনেক মানুষকে আমি কোক পান করতে দেখেছি, অথচ আল্লাহ তাআলা তাদেরকে তার তুলনায় অনেক উত্তম পানীয় দিয়েছেন। নারিকেলের পানির কথা হুজুর বলছেন যে দুর্ভাগ্যজনক ভাবে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো এভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এবং তাদের সম্পদ আমেরিকার মতো দেশগুলো লুটে নিচ্ছে। তো এই সমস্ত কারণে হুজুর বলছেন যে আমি এটি এড়িয়ে চলি। I can tell you one very interesting incident about Coke. A rival company of Coca-Cola published this news in Saudi Arabia that the Coke has some drink, some alcohol in it. So by that measure, that company thought that people will boycott Coke and it will be finished. But unfortunately for them, the clientele of Coke was more than doubled after this news.
হুজুর বলছেন যে বড় মজার একটা কথা আমি আপনাদেরকে শোনাতে চাই যে কোকাকোলার একটা প্রতিদ্বন্দ্বী কোম্পানি সৌদি আরবে একটা সংবাদ ছাপিয়েছে যে এতে কোকে তারা মদ যুক্ত করে, মদ মিশায়। ধারণা ছিল যে এর ফলে সৌদি আরবের যে ধর্মপ্রাণ মুসলমানরা আছে তারা এটিকে ছেড়ে দেবে আর ব্যবহার করবে না, কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে এর ব্যবহার দ্বিগুণ হয়ে গেছে হুজুরের পত্রিকায় সংবাদ ছাপার পর। Right? All right, then I take leave of you. Right? You permit me to leave now? And will you start drinking Coke after knowing what I have told you? Will you continue to drink Coke?